to turn this into a crash pad at all. At all. I apologize, Lisa, but she did come for me in the beginning. She came for me. So what's the difference? No, People, wait, Lisa. Wait, hold on. These are the same fucking people that were in our room, and you was crashing too. I was crashing. Okay, so I'm exhausted. Like a rule in this room? No, it's no rule in this room. I'm just exhausted, and it's only me and you, Patty, that are mods that seem to be like whatever. You know what I'm saying? Yeah, but so I want to bring some order back in the room here. They're still talking, other than Aurora, which I guess I wasn't in the room. Excuse me, you dumb fucking bitch. Oh, whoa! Did you hear what she just said? She don't hurt me none. There's a whole woman on here that she called me an alcoholic and don't even fucking know me. So this is absolutely crazy. Okay, you guys. That's the thing that she said that to me. Really, Patty? Because I just passed the drug test. I bet you can't. Oh God. I definitely can't. My job requires me to not be on drugs. I've never had a drug in my life. Something is wrong with her. Even marijuana. How about that? Then this is the representation of Patty. I really commend you for not. Oh, hey, baby boo. I thought it was only two of us up here, but okay. I'm here. Thank you. Okay, so moving along, it's the Times Square Shark. We are moving along, and stay on mute for a minute, okay? Okay, you got it. So what happened with, now that he said, we listened to him saying that he has cleaned up Washington, got rid of a gang of kids, and also the homeless encampments. I want you guys to point out to you guys that nothing has been set up for these homeless people, Anthony, Amari, and where's your friend? Gone. Okay, nothing has been set up for them. They're literally where now? Where are the homeless people at? That he said, we cleaned up the encampments. He moved them onto the trains. That's where most of the homeless people are now, because they have no place to be, because the guards are walking the streets all day, clearing them out. I thought he was going to get them someplace to stay. I thought he was going to get them help. I thought he was going to get them medical attention. I thought he was going to get them rehab. Where are they now? Lisa, do you know where they're at? I'm asking you. Lisa, this is the first I'm hearing about it. I haven't been following it. No, I haven't been following the DC situation like that. But you're asking stuff in an accusatory tone. Do you know where they are at? Yes, the tone of your voice. Oh, okay. So let me change the tone. Let me go into my Becky tone. Okay, so where are they? Where are the homeless? Lisa, I have no idea. He's cleared up Washington D.C. Are you concerned? Lisa, did you hear that he said that he wants to be a dictator? Yes. I'm not concerned. I'm not worried about him. Did you hear him say that he wants to be a dictator? I am not scared of an 80-year-old dictator. President of the United States. I am not scared of an 80-year-old dictator. Okay. There's plenty of things I'm scared of. An 80-year-old dictator is not one of them. Good to know that you're not concerned that the President of the United States says some of us want a dictator. I won't lose. Okay. May I answer that, Lisa? You know what? I stand corrected. Lisa, I'm going to get 7 hours. Running the country. I'm going to get 7 hours and 59 minutes of sleep tonight. I'm going to get 7 hours and 59 minutes of sleep tonight. And I'm trying to be right there with you. All right? Not with you, but I'm trying to get 7 hours as well. Can I answer that, Lisa? Anthony, Donald Trump's entire... I don't know who keep bringing you up, Aurora. Please don't call anybody on my stage a bitch. Thank you. Go ahead. Anthony's entire... Hold on a second. Be quiet. Hold on, girl. Hold on. You hear me talking? You hear me talking, Aurora? Do you hear me talking? You don't... Excuse me? You know how many people attacked me on the stage and you fucking said nothing? Anthony. What's up, Deborah? Donald Trump has literally run his entire administration, or his whole run has been accusatory every day. That's what he does all day long. Now, how could you say that Lisa says something accusatory, asking where the homeless are? So, Deborah, could two things be true at the same time, Deborah? Can they both coexist at the same time? Are you saying it's true?
that everything I'm saying that accusatory. Lisa's tone he literally was makes accusatory. every decision. I said Lisa's tone was accusatory. Accusation before he makes a decision. Deborah, listen, I don't like. You're going over my head right now. I'm not even clear on what you're saying. Okay, you're saying that everything he does is an accusation. He accused. You're saying everything he does is an accusation of starting the war. That was accusatory. Zelensky. That was accusatory. That's what I mean. You feel me? So I'm not gonna confirm or deny that, Deborah. Okay. What I'm saying to you, that has nothing to do with what my question to Lisa. All right, I asked Lisa something direct. All right, I haven't been following it. I'm happy for Lisa to inform me, bring me up to speed with what's going on. All right, but it's like if you're asking these leading questions, you have an agenda, you have a thought. It's not just like, okay, we're trying to exchange ideas. You already have an idea in your head. That's not true. Right. That's exactly right. He is going into these different cities. Lisa's saying he's exactly right, and you're saying that's not true, Deborah. He literally has it in his head. About Lisa. You're saying that's not true, Deborah. And he's saying, what I'm saying is you're projecting. You're on the stage already projecting. You're projecting. You can't speak for her, Deborah. You just what you just said is literally what he's doing by going into the different cities. He literally already has a thought in his head that's not true. All the crime that he's claiming, all of the crime God damn it, Anthony! He's trying to subjugate the blacks. He's trying to make you relegate all of you to second class. Literally doing exactly what you accusing Lisa of doing. That's exactly what he's doing. What you accuse Lisa of doing. It literally is what he's doing. All right, so Deborah, you can't speak for Lisa. Lisa's quite capable of speaking for herself. All right, so I was having effective communication with Lisa, and I would love to continue. No, it wasn't effective. That's why I jumped in. It wasn't effective. That sounds like another accusation. Yeah. But as I was saying before, you know what? I'm not gonna admit or deny that. Is that how that goes? Did I say the right words? Not the way I would have said it. You were trying to mirror what I said. Is that what you said? I wanted to say what you said. What I said. I'm not going to admit or deny that. Okay, Anthony, the way I phrased it was I don't care how you took it, but I'm asking. What we're doing here, you're late for class. We're going through his quote unquote press conference today where he showed his ass. And during this press conference, I have corrected Omari how many lies since we've been in this room? Every time he opened his mouth, every fucking one, I have researched and shown him to be a goddamn liar. Right there, every fucking one. I've given you all kind of even research, even poll numbers. I've done everything, okay? This is what we do when the maggots are in the room. I don't mind doing it because that way I let you guys know that I read and I know what I'm fucking talking about. And if I don't, I research it. Sounds racist. So what Lisa, are you talking about? So we got you said I came Omari, late to and class, right? You came late to class. Lisa, you said I came late to class. I don't know what lies you pointed out. All right. Okay, the replays are on. The replays are on. Cool, and that's cool. I'll check out the replays. Thank you for letting me know that. Okay. Now, as it stands right now, we're here. We're not right here now. Let's talk about it. Okay, let's talk about it. What is it? So go ahead. he's on. Okay, so the question was, because he was on today's press conference, we're playing segments at a time, right? We got to the segment where he said he started talking about the kids that he dispersed, okay? And the way he's talking about your kids, your people, is really very disgusting. We talked about your people. Who's that? I'm speaking of people in these neighborhoods that he's considering are the reason why Washington D.C. is a fucking hellhole, a crime hole. Right? I'm saying, instead of talking about these kids as kids, he put them in a category saying, and I broke up some kids, a gang of kids
They ran back to where. Why is the white man not changing the battery in your? If you don't be quiet, Jack, you're gonna be asking that question in the chat. My name's Jacques. Whatever, Jack. Smoke detector is beeping. Well, Lisa, can you just tell me real quick how many wars did he stop? Well, hold on for a minute. We get to that. Hold on. Can I finish? We get into that. So I just asked, since he mentioned that he had cleaned up Washington, D.C. and dispersed the homeless camps, I just said, where did the homeless go? And you said I'm being accusatory for whatever reason I do not know. So that's the question right now, Anthony, and I'll play the clip in a minute. So that's the question. All right, it's so simple. Lisa, and my answer is really simple. I haven't been paying attention to that DC situation like that. I have no idea where the homeless people are. I genuinely wanted to know if you had a thought about where they are, and did you have anything to substantiate whatever your thought is about where they are? That's all. Not like this is not rocket science. Okay, my thought is I listened to the homeless people that he dispersed, and I was listening to some clips. They're all on the trains. Their items have been removed. Some of them were thrown in the trash. Some of them, if you had money, were put into storage. I don't know if they got all their personal papers or whatever, but they've been removed. He said that he was going to send them to get help for their mental problems. He said he was going to send them to rehab, and if they didn't agree to those two, he would send them to jail. So I guess none of that was true because they all seem to be riding the trains all day. All right. So you know how you know they didn't go to the trains by themselves versus they were taken to the trains. Listen, bro. What? You know, and this is what's crazy to me, right? They didn't take them to the train. Lisa's boyfriend, Gavin Newsom. What is wrong with you, Amari? Lisa's boyfriend. Tell me about my boyfriend. Go ahead. Yeah. So Amari, Lisa's boyfriend, Gavin Newsom, has spent countless dollars, good money, on the homeless population in California. Let's ask him how that's working out for him. I want you to go look at the amount of money that's been spent and look at the results. All right? She's got all of this smoke for Trump. All of this. And I would love for her to come up with some kind of solution to this problem. But of course not. Why would she do that? She just wants to castigate Trump. Trump derangement syndrome personified. So you guys ever listen? I know you guys listen to the Sunday morning shows when Kristen Welker or somebody asks a question to these MAGAs and they can't answer it. They ask a question. They can't answer it. They say, I hadn't read about that yet. I don't know anything about that. I hadn't heard about that yet. And then they come back with some bullshit. That's Deborah, what he been talking about Deborah. Anthony had been talking about fucking Washington, D.C. for 2 weeks. This nigga is lying. Okay, I know it. But that's what they do. And he does it so well. I mean, he takes right after those old ass crackers on there. I don't know who they be trying to I haven't read up that yet. I don't know anything about that. You can't claim Trump derangement syndrome when he's in office and he's actually doing these things, right? Like you can't claim you're deranged when he's using his executive power to use military against American citizens. That's not deranged. That's a fact. How's he using the military? Go ahead, Anthony. Go ahead. I'm sorry about that. It's a fact that it's deranged. What the hell are you talking about? Oh, Mari, you be lying just like fucking Anthony. Just say y'all liars. I'm not a liar. Brooklyn, I just lie a lot. Brooklyn, it's okay, right? Like, Anthony, you just said you lie down a lot. You lie down. You lie down. Washington, D.C., you lied and said that you haven't heard anything about it when you've been in all these conversations about Washington, D.C. with us. You're a liar. There's nothing else you can say. You can't even back that. You're a liar. That's a fact. Okay. All right. So Brooklyn, here's what's up, right? I'm an imperfect human being. I'm fallible. I make mistakes. Yeah, okay, liar. cool. Liar who lies. Okay. Exactly. So,
Brooklyn. All right, no problem. I won't. You can't debate it, bitch. You are a liar. So let's say he's a liar. You can't debate it, bitch. You can't what's debate not a it, lie? bitch. President Trump's your president. Lisa, you see that? You see how you removed that other chick, right? Stop You see how crying. you removed that other chick? Stop crying. I Free never speech. said nothing about Free Washington, speech. D.C. I said nothing about Washington, D.C. I agree with everybody. Because you can't defend it. Maybe tonight you don't feel like nothing about You've been in Washington, all of D.C. these conversations about Washington, D.C. I for the said past nothing. week. Which You're a conversation did liar. you hear me You're say a anything? liar, all of them. We've been in rooms with you talking about the kids in D.C., pull it out on talking about replays. the Pull homeless it out in on D.C. replay. You're a liar. Pull it out. You're a Pull it lying out. liar. Pull it out. Fucking lies. Pull it you out. lying bitch. It's on replay. Pull it out on replay. Nigga, stop talking to me. I'm Yo, done with pull you. it up on replay. You're a liar. I'm not the only person Pull that it you up done on sat in this replay. room It's like, with. yo, Brooklyn, it's okay. Brooklyn, it's okay. It's all right. Yeah, Pull it up. Okay, y'all. Let's Pull it move up. forward and try to get through this. And then I'm glad you're here, Anthony, and you got your backup crew, which is great. And Notorious is a good. Notorious and Amari are being good, whatevers, and they've been hanging in there for hours. Good whatever. So hold on for a second. Hold on. We're ending it. We're starting by ending it in D.C. And that we have the right to do through federalization. Okay, let's go. Keep to say exactly what this is. Of course. So, as you've consistently identified, sir, cashless bail policies are a key driver of the disorder we see on city streets all over America. Catch and release system allows criminals to keep going back out onto the street and reoffending. What this executive order does, it charges your attorney general with identifying jurisdictions all over the country that have cashless bail policies, and then it withholds or revokes federal funds and grants that are flowing to those jurisdictions to ensure that we're only supporting the people who have reasonable common sense policies around crime. So what area does it cover? Potentially anywhere that has a cashless bail policy. So some of the largest cities, some of the most left-wing states in America have adopted. Illinois would be a great example. Yes, sir. Oh, they have a great cashless bail. You don't even have to go to court sometimes. Now, Illinois, I love that state. It's a great state. But it's run so badly by Prescott. They threw him out of the family business and he becomes governor. Now he wants to run for president. I don't think that's going to happen. Okay, we'll stand right here, right? Sir. So important. And this isn't Republican, Democrat. This is, and by the way, most Democrats agree with this. But this is just, we got to bring our country back. Can you pause that real quick? Because that was important. I am. Hold on. Let me make sure he doesn't say anything else dumb before he goes to another one. It's a big one. Also on the issue of cash. Oh, wait, hold on. Bail, sir, this is a DC-specific executive order. In addition to the measures that we're taking that are quite similar to what we're doing around the country, in DC in particular, the objective is holding as many criminal defendants in federal custody and subjecting them to federal charges as possible. That means that they'll be held pre-trial in federal jail as opposed to just being cut back out on the streets due to a cashless bail policy. Okay? And we have the roots. And by the way, the prison they have it. DC is horrible. Oh, wow. It's horrible. People were subjected to live in that dog trap for so long, so unfairly. We have stories, you'll be hearing about them. Prison is horrible. Okay. This is an executive order that contains a number of additional measures relating to crime and law enforcement in Washington, D.C. It charges, for example, your Secretary of Defense with establishing specialized units in both the D.C. National Guard and the National Guard units around the country, specifically trained and equipped to deal with public order issues. It charges all of your various federal law enforcement agencies with hiring additional personnel to allow them to surge personnel to Washington, D.C. to deal with the current emergency here. It does a number of other things in that space, and it also asks the Attorney General to look at D.C. Metropolitan Police general orders that have currently impeded law enforcement efforts in the city, and to potentially look at unwinding those that are stopping the police from doing their job effectively. And are we going to ask this to be codified by Congress, all of these things? I think we could potentially, yes, sir. I think we should. Okay. Y'all try to digest that. Can I get a second, Lisa? Okay.
one thing you missed about. So I want people to go back. I want people to go back and hear. He said this is not. And again, please rewind it. He said this is not a Democrat or Republican thing. I didn't get a chance to catch everything he said, but it sounded like he was trying to tell the people that this was not targeting Democrats. I've been in this room all day, and y'all been saying he was targeting. No, just get out your boy's feelings right now. Fuck what he said. Just Omari said that he ran you off. That's what he said. Omari ran in here. Look at Omari. Omari look like off-duty drags. That's what he said. I look like off-duty drags. Okay, cool. Anyways, like I was saying, another lie. But no, think about what he just said. You going based on what the man says today, right? That's you just taking his word. Who goes off what he says but you? Lisa. And this whole room has been about what he said. So I know you late to the party. No, it's not. You know what I'm saying? Omari, I know you late to the party. Where did you get your statement from? So we can go ahead. Because maybe, Lisa, he said that when he signed it, he said, this is not about Democrat and Republican. Maybe okay, but he's a liar. Everything he says. And your Moistass believe that, which is stupid. Why y'all pushing greasy ass nigga? You think this is about Democrats agreeing with what these executive orders are reflecting? You think this is a bipartisan issue? If it is, put it towards Congress like you said you were going to do and see what happens. This no bill thing, this is really crazy here that you know why that was put in place in the first place, don't you, Omari and Anthony and where's your other boy? I mean, I know his name is Notorious, but I know what they told people what it was for. But I believe they took advantage of it. I believe they took that situation and they made it so, like, for example, people could commit higher crimes and still get out on bail. And it was bad. Look, there's no one. Business owners all over the country are fed up. I'm sorry, shop owners, they hate the crime, especially in California. That was a big thing. That's why Governor Newsom, he had to fucking go and he bucked. He's like, his name is fucking Newsom, stupid. Stop trying to be funny. Newsom had to change the law, and he was like, okay, he's right. He even said his own podcast. Lisa, you got to play his podcast one day. You know, I'm agreeing, you know. And then now he's back to the old Gavin Newsom, but he was like, yeah, you know, he was too tough. You know, I was a target one day. He tell the story. I was a target, and a person stole him and his family. And the cashier told him, you know, the reason is because the governor, because she didn't even know that was the governor right in front of him. Because the governor of the state is too relaxed on crime. Bro, and he took offense to that. He took offense to that. Get off your knees. I'm talking about Gavin Newsom right now. What's going on? You don't see what's happening here. Isn't Trump 34 convicted felon? You guys are never. Why are you worried about Newsom? Trump's a felon. You guys are not following the breadcrumbs. Trump's a felon. You're not following the breadcrumbs. You're not following the breadcrumbs. He's a convicted felon. Oh my God! You're not. Hey, dude, shut the fuck up. Lisa talking, bro. He basically. Okay, so what's happening is that he's going into these cities. He's going into these cities. He's starting to bring in the National Guard and arm them. All the cities he's going into just happen to be black cities because that's the only place crime's happening. And now, once he arrests these people, there's another executive order saying that there will be a no cash bail issue. Y'all ain't not following the fucking breadcrumbs. What is going on? So once you arrest these people or us, you're not going to even be able to get out. You know you don't have the money to get out. That's why he's going against this. Why choose this now? Why choose this now? Why going into these particular cities? So once you're in, you're in. You're in, and then you can build yourself out. Y'all are not following the breadcrumbs, and then the MAGAs are thinking, oh, this is great. This is great. It's not great because you're going to start picking up, our children are no longer children. They're going to be tried as adults, and then when they go to jail, we as parents can't afford to build them out because there's no cash bail. It could be any fucking thing, but he always used murders. You murder 3 people, and you get to go home, and you never come back. That's what he said. Who in the fuck gets arrested for triple murder
and is let out on the streets. Can you put that case in the chat for me? I've never heard that before. Play the fucking clip. That's what he said. So this is setting up a whole sitch, as my daughter said. This is a fucking sitch where you cannot protest. Y'all don't see it. They're sitting around talking about this while we sitting up here defending. They're sitting up making plans while you sitting up here making excuses. They're sitting up trying to eliminate a whole fucking group of people or demoralize them and demarginalize them while we're sitting here trying to make excuses for it. He started. Everything. Fat black women make me sick. The crimes run by Democrats are crime written, and they all happen to be black. Oh, they all happen. And I went back and gave you guys the states and the statistics of who are the top offenders in violent crime per capita. And you still will say, oh, you know, right, Mies, you're right. That's right. Whoa, wow, he's way off. Never once. I don't care how I dig, what I do, what I play, how many articles I pull up to prove you wrong, you still won't admit that there is a fucking agenda going on with this administration. Why aren't none of you niggas on the cabinet? We said that. Except for one. Why aren't you did? You agreed? No, we said that. We said that he's going at the. How many times I said the word? Get his lick back. Half of this No, stuff go ahead. How many times? Lisa's literally making half of this stuff up. Man, we know. What the fuck? You didn't know anything. What up, hold on. I thought this was everything about it. I was in the middle. I thought you had anything about DC. That's what he's talking about. Yeah, I'm talking specifically about the statement she just made. You didn't know anything about it. I'm talking specifically. She said something about a liar. Black women. You just said you hadn't been paying attention and you didn't know anything about it. You lied. No, I don't have to try. You fall in the trap. I don't even have to settle for your big ass. You fall in there. You a liar. You just said, I don't know anything about this. I haven't been paying attention. I didn't know anything. And now you just said she a liar. She said. So how you know she lying if you wasn't paying attention? What are you talking? That's what you just said. You said that. Nobody prompted you. What? That's not what you just meant. That's not what you mentioned. What are you talking about? You're a liar, bro. God damn. I see why you support him. I see why you support him, because you're a big fucking liar. You're a big fucking liar. Cool story, no problem. I know, because you're a liar. Lisa. I always will. Not too much on him. It's gonna be everything on him, and it could be on you. Lisa, I just put in the chat. There's 100. Shut the fuck up, Anthony. I don't give a fuck about nothing you talking about. Okay, so what are you talking about? Carry on. Liar. Cypher, come off the mic. What are you talking about? Oh God, now his mic is broken. Liar. Cypher put in the chat. 162 murdered by offenders out on bond in Harris County in 2021. I put that in the chat because you said that there are people that don't do that. Me again. I'm in Harris County. No, I did not say that. And niggas, the links in the chat. This is what I said, Cypher, and let me repeat again. He said. What's up to you, Lisa? By the way. Huh? I was just giving you greetings. I was just being polite and giving you greetings. Oh, thank you. Donald Trump said it. I ain't said nothing. I'm just repeating what he said. He said that because of this no cash bail system, that triple murderers. He said it. Do I have to go get the clip? I've been doing this all night. And Amari, I'm really sad that you're not backing me up or letting Anthony say everything I said was a lie. There's too many people talking. Every fucking time. I never said that everything you said. I said you're right. Let me tell you, Donald Trump said it. He goes, how does a triple murderer get arrested for killing 3 people and let back on the street? That's what Donald Trump said. And I said, when has that ever happened that somebody who's killed 3 people or let back out on the street? That's what I said. Don't get caught in the lie. That's what I said. Yep.
I'm sorry, I couldn't hear you barely, Lisa, because you had like 5 people talking in the background. So I couldn't hear you. But if I may, I'd like to hear you one more time. You wasn't listening, because I heard. No, I was listening. It's like literally 5 motherfuckers and Brooklyn's like 5 people in one talking. Yeah, I'm 20, bitch. Anthony and Tasha Omar, he kept talking about question. I want to know what I'm 20, somebody bitch. Now what? as a former bail bondsman, and I live in Harris County. I wanted to know what was said about the Harris County bond system. It's in the chat. It's in the chat, but let Lisa talk. What I said. Let me repeat what I said. I wanted you to repeat. Ray, I'm gonna let him say that because he's calling me. He's trying to challenge what I just said. But what I said was I didn't say it, Cypher. This is what Donald Jinx Trump said. He said that because of the no cash bail system, that triple murderers, people who have murdered 3 people, have gone in and been released back on the streets without any and never to come back again. I will pull the clip if I have to, but you guys heard it, and I don't feel like going backwards. It's almost 1 o'clock in the morning. Wait a minute, Lisa, wait. If I may respond to Lisa, hold on, real quick respond to before Lisa. you respond to her, because you posted something that she didn't say. She was talking about people being released on bail that weren't murderers. These people that you posted in this chat, they may have been killers, but they weren't convicted of killing in that incident. They were convicted of something else. So technically, you were wrong. People do not get bail. Brooklyn, No get out the way, babe. Get out the way. Let me finish what I was saying, Lisa, though. So I don't know what Here goes a hamburger. That's stupid. Here goes a hamburger. Let me talk to Lisa, okay? No, bitch, here goes the So dick. check this out, Lisa. Because they're in your mouth. No, Yeah, it's the dick in got you. your mouth now. Got you. Because you lied All right, too. got you. You're lying with the rest of these lame Well, no. You just in the way. You blocking Lisa's beautiful. Okay, well, take the dick out your mouth. One thing that we know, one thing that we know, my love, is that Trump do be talking shit, and sometimes he misspeaks like everybody fucking else. I'm not taking away from your point. Shut the fuck up. So look, the link is you too, goofy ass nigga. So check this out. Without bail, murder. It's the link of murder. The link is in the chat. The link is in the chat. Okay, but they let Trump off for 30 I will. Check this out. It don't take a million people to come off mic. The next one of y'all that come off mic while someone's talking is getting dropped to the fucking goo. Figure it out. And Anthony, shut the fuck up because you keep interrupting every time somebody says something. And you're not saying nothing productive. The link is in the chat. So Lisa, to the accidental point of what I heard, right? I was talking to Lisa. Respectfully. Go ahead and complete. Can I finish? Ridiculous. Yeah. I mean, but they gotta, there's a lot of interruptions. So Lisa, thank you, love. Appreciate it. So Lisa, I understand where you're coming from in terms of the optics, right? But let's look at what the other solution would be. Like, if you're committing murders and crimes, and it has been going down, like in the last few days, nobody died. And I spoke to one of the guys that's, part of that whole little situation with the troopers and shit. Not the troopers, but the military and the National Guard. They have like non-lethal weapons and they can't arrest. They only assist in their arrests. And there's been 500 arrests, no bodies, and crime has gone all the way down. It's just really a show of force and intimidation to reduce violent crime. Now, we all know that Trump elected the same woman. He appointed the same woman he pardoned in his first term as the pardon czar, who has released a lot of, tens of thousands of people, and the majority of them have been our people. Now, to say that we'll be upset about a man cracking down on violent crime and not introducing the retroactive or neo-1994 crime bill like your boy Biden did, which still has a wavering effect to this day, I think it's like we got to step back and look at the whole thing. I know he's a scapegoat. I like Trump for 2 reasons. If he's bad, he validates everything that people say. If he's good,
then he's actually doing something that he was appointed to do, and that works for us too. So either way, I see us as winning if we know how to leverage this nigga. But we have so many people in their emotions with biased program decisions given to us by white supremacist leftists and or conservative motherfuckers. Either way, they're two wings on the same racist white dragon. We got to understand that we are at war, and some of us are part of that extension of white supremacy on both the right and the left. Okay, so Cypher, you're wrong. Okay. I know we told you. I wanted to. Let me address him real quick when he talked about the non-lethal weapons, right? So I can look at the Milper message with their orders. So the weapons that they're carrying right now are M4 rifles and M17 pistols. Do you know what an M4 rifle is? Yes. It goes from semi. You can go from semi to verse with the M4 rifle. Where did you get this non-lethal shit? So tell your National Guard friend that he's a dummy. He's a liar because their orders actually say M4 rifles. So those are for the fucking privates. Those are for fucking privates. Do you know that? You don't know. I know what an M4 is. Yeah, I know what an M4 is. I know the trajectory of an M4. I know the fucking. I know what an M4 is. Wrong female, bro. So do you know that you can switch out their whole chamber? No. There's no such as switch out. No, it doesn't work like that in the military, bro. Okay, so it doesn't. Stop. I'm sorry, Go ma'am. ahead and Listen. stop. I'm gonna explain to you. Yeah, I understand you want to. I know you got the green bean self-esteem, love. I'm just having a No, it's not about the green bean self-esteem. It's about the fucking. It is absolutely that. Sit up on stage and said that you know somebody. Yeah. He was on the stage earlier. He was on the stage earlier, and he was on the stage in another room today. They have an M4. So but you don't know what the ammunition is. You don't even know what the ammunition is. Are you fucking crazy? So tell us. Is it in the orders? With a fucking M4 with soldiers for fucking 14 years. You fucking clown. I've been a company commander. I have been a battalion commander. And you gonna fucking tell me I don't know what a fucking weapon is? Are you on disability for emotional instability? Are you okay? Did you take some fucking meds? No, because you're dumb and you're sitting on stage. Are you suffering from trauma? Nigga, aren't you from jail? But you can't have a respectful conversation, man, because you're unhinged. Aren't you You're definitely unhinged. But you're a liar. So what's next for you? No, I'm not a liar, man. You're a liar. You're a liar. I'm definitely not that. Okay, so then I'm not they're not carrying lethal weapons. And listen, man, I just asked you this. I mean, because if you understood any of this shit, what's the name of the nigga that said that he ain't carrying a lethal weapon? Tell me his name. Because I can look at the manifest. You tell me the motherfucker's name. Tell me his name, bro. Because he lied to you. He don't exist. Tell me his fucking name because you're sitting up there lying on stage. I just put it in the chat. And now go take your fucking medications and talk to a goddamn wall. JP. See, something wrong with it like you. Yeah, and no fuck, nigga. I'll dominate your ass in jail. Yeah, I already read your presence, nigga. Shut the fuck up. Did you just say you go back to jail? Go back to jail, ho, nigga. He's a liar. He's a liar. He's a fucking liar. He's a fucking liar. Then for him to sit on stage, where is fucking Haitian? For him to sit on stage and say that they can adjust their weapons, let me tell you something. You will get a fucking it's UCMJ action if you to fucking do something to fucking even change something in your weapon. Do you know during the war, soldiers were fucking ordering shit on fucking SAMs in their computers, right? They were ordering shit through the supply system. This is against regulation. So while he's sitting up here talking about there's a thing that you can do, he's a fucking liar. Anybody that's in this room that has any type of military background, they will tell you this shit. We changed the entire system with our ordering process because soldiers were sneaking things in using alternate NSNs. So I know for a fact he's a fucking liar when he sat up on this stage saying non-lethal weapons. We don't have nothing called a non-lethal weapon. We have fucking dummy weapons. They ain't running around with fucking plastics. Well, the moment he said non-lethal weapons, I knew he was full of shit. Because, like, why would the military have non-lethal weapons? That's not a part of their job. But I would still like a specific example of a murderer being set out on a cashless bond. I've never seen it. I worked for a bail bond company for 4 years. Here in Harris County, that has a cashless bond system.
And if I could explain how that works, it is of certain crimes under certain degrees, meaning a prostitution charge. The prostitutes get cashless. I'm going to ask you guys nicely. Do not drop 212. You drop 212, and either I'll drop the stage or I'll boom the room. Don't do it again. Thank you. And don't drop Ray either, she said. Y'all didn't hear that. Who's 212? Because the only people that's up here with a green bean are the people that know who 212 is. I really don't know, but so I know April wouldn't do it. I know for a fact Patty wouldn't do it. I know for a fact Dap wouldn't do it. I know for a fact Deborah would never do that. You wouldn't do it, Lisa. Neither would in culture. No. So I don't know. I don't know why you would think any of these. No, because she got dropped. Who 212 is. Yeah, I'm sitting here. I'm sitting here doing hair, and all of a sudden she got dropped. We're not even touching the phones. Well, earlier today, Lisa, I got knocked out all the way out the room. Oh, okay. It's the app. It's the app. Yeah. Oh, okay. None of these people up here, all of us know who 212 is. Okay. I appreciate that because we're doing hair. That's why she's even on the stage. Yeah, I did. I literally got kicked all the way out. It just shut down. Okay. Hold on. Welcome back to chaos. Can I say something else real quick, though? Lord, I had a long break. Okay. Thank you for coming. How bored and lonely you have to be to get kicked off stage and then start talking shit in the chat. Boy, because people don't like when they get caught up in their lives. I'm just saying that I know something. Man, you don't know what the fuck you're talking about on every fucking metric. You don't know what you're talking about, bro. You're a fucking liar. You need to learn how to cook. When he told me he would dominate me in jail, when he said he would dominate me in jail, I clutched my damn pearls. Right. Yeah, he said I would dominate. He said it. He's like, I'm going to get you in jail. I clutched my goddamn pearls. I was like, oh, no, you won't. Hey, Lisa. So, I'm Lisa, listening. So, if you look up, under Google, if someone tries to dominate a man. Wait, hold on. What now? If I look under Google and do what? He just said it. Can someone charged with murder get released without bail? The AI, under Google's Gemini, it'll give you a response. He says, yes, some jurisdictions, particularly those that have enacted no cash bail policies, allow individuals charged with murder to be released without bail. Although this is a controversial and highly debated issue, as exemplified by recent actions in states like Illinois and New York. In other places like Colorado, there are ongoing efforts to create constitutional exceptions to the right to bail for first-degree murder charges. So it's not as far-fetched as you were implying. But it didn't happen, and it's not going to happen. You saying that it's a possibility. And if you right? ask AI a certain question in a certain way, it'll give you that answer, clown. Y'all gonna die by AI. It's like saying something's a possibility. Because you don't know what you're talking about. You don't know how to prompt AI. All right, cool. If you ask it a question like that, it's gonna answer it that way, clown. Go take a class. How about that? Go take a class. My bad. I'll take a class, Deborah. My bad. I'm sorry, Deborah. So as I was saying, it is feasibly possible, but it is not going to happen. There are regulations and things, but you saying AI said it could happen, but there's no examples of it actually happening. I never thought a felon could be president, but it happened, So I guess it's a possibility. Hypothetical isn't a fucking answer. AI said it. So that's okay. He's not a felon. Well, New York and New Jersey. Well, just for some facts, because Anthony just likes to make up these sweeping theories. New York and New Jersey, they don't even let you. It's not even you don't even get recommended for bail for violent crimes.
And even in the states that there is no such stipulation, you still have to go through a judge, and a judge is the only one who can, let you in or out. And if you see on your very link that you sent, it says that it doesn't happen often, and a lot of times it's accidentally. Like, y'all don't even be reading. You just be so thirsty to prove a point, you won't even read it. That's what I said. When I saw the link, I was like, these niggas obviously didn't read the shit and don't know nothing about the criminal justice system and how it works. At all. And it's sad. I've literally seen people. Can we go back to my point, Lisa? I literally saw somebody with a $20,000. I saw somebody with a $20,000 bond. In Memphis, Tennessee, a man charged with 3 counts of attempted first-degree murder. That's anecdotal. It would have to happen in mass. I keep telling you about mass. That's anecdotal. Okay, You're reading news. This doesn't mean anything. You're saying one man, 2 people, a guy. Like, that's unless you can show me where it's happening in mass, then that doesn't mean anything. Okay. Yes, it does. Yes, it does. Link in the chat. I want to read that article. I'm gonna research it. It does have to happen in mass with the actual. A deer grew with teeth growing out his ear. Does that mean that that's what's gonna happen to all deer? No. I sold a car one time. Am I a car salesman? No. Y'all don't do this with nothing else. But when let's look at there's a man in Memphis, and look at this man in Alabama. These are anecdotal. I can tell y'all never touched a school. But these are the same people that be throwing out fucking statistics all the time. They don't even know how to read them. It's crazy. Look at this, a man in Memphis. Here, let me read this man in Memphis. And look, there's 2 guys in New York. Like, y'all sending anecdotal instances. Show me where something is happening in mass. That's how you create law. Once something doesn't happen one time and you create and codify it into law. Y'all are slow. And that's why you failed as a politician, goof troop. You did fail. The link in the chat to that case. I would love to see a murderer. Who's a failure? Omar, you failed. Convicted felon is president. Does that mean it's gonna happen again? You got the wrong black man. Weirdo. I never ran for office. You did. You did. Yeah, because you couldn't get a momentum moving. Ain't nobody forget, bitch. What are you talking about? Man, this is Nobody. I never ran for office. Okay. I know you didn't, because you didn't get enough momentum, but you wanted to as a Democrat. What? My God, what is this man talking about? Crack kills. Look how you look, bro. Look how you look. What was your mother doing? You're the same. Look how you look, bro. Like everybody that does this, y'all all have the same look. Y'all all have the same look. I'm not even trying. Y'all either out of shape, busted in the face, or just sad and lifeless, or dumb. I'm not even. You don't even. I'm not even having another conversation. I know you can't. You're not even on my level, bro. You want to have a conversation about men look. That's not. We're not going to go there. I know, because you could never have the conversation because you're ugly. I'm not. I know. That's never a conversation that you can have because you're not. You got beat with the ugly stick. You sound like a little kid. That's a little kid. You still ugly. That doesn't change. Let me be ugly. All right. I am. I own it. You have to. You have no choice. You have no choice, monkey. Make you feel better? No, it doesn't. Make you feel better? Okay. I get a jump every time I look at your PTR. But I'm just saying, this is the overarching thing. That's fine. You seem a little out of your body about it, though. Yeah, I don't want you liking me. Come on, y'all. Let's move on. Come on. Okay, let me finish playing this part so we can. This is taking us all night. It's literally taking 5 hours to get through a 30-minute clip. Okay, hold on. Here we go. That's only someone jacking off. No auto pen that can do that. Is that a good signature? Seriously, is that a good signature? Who can write like that? Nobody.
don't know. That's the other thing. I assume we're looking at the whole auto pen scam, sir, because the person that ran it said he spoke to him briefly twice about nothing. That means that all those pardons that he gave to some very bad people, very unpatriotic people, very evil people, it looks to me like those pardons are worthless. Because number one, you shouldn't use an auto pen very specifically. But if you do, it has to be a very good reason. And they have to know that the president wanted it. The president didn't want this. The president didn't know he was alive, okay? He never approved any of this stuff. He wasn't for open borders and all the other things. He was never for open borders. I've known Biden a long time. He was never very sharp, but he was never in favor of open borders and all of the other things he did to destroy our country. Okay, so let's talk about this. See your hypocritical president. He just said he pardoned a lot of bad people, unpatriotic people. Didn't this motherfucker just pardon everybody from Jan 6? Am I wrong? I don't understand people. And he's worried about a fucking auto pen because he's sitting up using a fucking giant crayon to write his scrabble, and he's blaming. He didn't know where he was half the time. It's like, are you crazy right now? When you were calling, you were going to Alaska, but you said you were going to Russia. You asked where a person was you played golf with on Saturday, and he was sitting right across the table from you, and literally in your eyesight. You had to lean over to look around the same person you played golf with. Let's just go on and on, because you guys are making the craziest ass argument, and then when we start pulling up facts and actually his own words, we still get pushback, and I don't understand it. Now, whoever Biden pardoned with the fucking auto pen, don't matter if you do it an auto pen or electric pen or pencil, number 2 pencil, they're pardoned, but you pardoned every fucking motherfucker that went to our Capitol and shit on desks, beat the fuck out the cops, tried to break down the doors and kill Nancy Pelosi. They made an actual, what do you call that thing where you hang people? I forgot. They built it. A noose. No, it was a noose. What do you? It's a gallows. Isn't that called a gallows? They did the whole thing. The gallows. The whole thing. They had Bob the Builder. Chanted, hang my pants. And chanted, hang my pants. Our goddamn vice president. These people crazy as fuck. Crazy than a motherfucker. They will use it. More crazy than the Democrats banging on the Supreme Court and y'all door. got them to that too. Them rowdy ass white folks were just up there, on a tour. They were just looking at the White House. You know how white folks get. They just get rowdy. And Democrats tried to shoot Trump, so I don't want to hear this. Yes. Democrats tried to shoot Trump. So pathetic. We wouldn't have been. Lisa, can I? Go ahead. We wouldn't have been. Oh, Mary, why you keep doing this? You're just embarrassing yourself. You tried to shoot Trump. Yeah. I'm only asking. Lisa. What they say, never shame. That's true, Alexander. They had somebody laying in a cornfield. Wasn't there something outside the golf course trying to take his ass out? Okay, nothing. Lisa, Yes, the DC National Guard is carrying firearms, including their service pistols, for personal protection as of August 2025. We know Use of this. lethal force being a last resort, while their deployment includes enforcement presence. After he said there was non-lethal weapons. I'm not weapons, but my friend I'm not even being disrespectful. That's how stupid. I'm not even being disrespectful. No. It's fine. Okay, I like I am finish. being disrespectful because you just told me I don't know what the fuck. I'm not being. After I And you said the bitches after I told you that they are carrying lethal weapons, but your homeboy told me they weren't, right? And she was a bitch in the comments. Now you're not They disrespectful. are. Right. She was a bitch in the And he tried to have sex with me. When it comes to fucking modifying fucking weapons, right? The big lie that you said. So let me go ahead and read it to you. Operators and because I went and looked up the regulation, the Army Material Maintenance Policy.
operator and crew members are prohibited from making any modifications to weapons or equipment. So I don't know what fucking lying ass soldier told you that. Or you're the fucking liar. You are a felon, right? Felons lie. That's why your ass ended up in prison. Fucking liar. That's why you like Trump. Please don't let Pencil Dick back up here because I felt really. And your mother is still a cunt, you hoe ass, bitch ass nigga. The fuck you talk about? Don't think that you're gonna get away with something about my girl Patty, because bitch, you could get stalked. Why is this freaky Stephen Ross talking to 212? Your cunt ass mother is unhinged, you stinking bitch. The fuck? Somebody's unhinged. That's what's because unhinged. they told you you're a liar. But you're a fucking liar. You lied. You sat up on stage and said, I know a guy. Who the fuck do you know? Then you put JD. Because he's a liar. What? He's a liar. This nigga lie all over the place. He gonna tell you next that he traveled all over the world as a felon. And he got all of these different companies as a felon. In all of these different countries as a felon. Nigga, suck a dick. Well, you used to doing that. Nigga lied to you in the room. He lied to you. It's a lethal weapon. Every weapon that we have in the military is fucking lethal. You are a fucking liar. What is never mind. I'm gonna get to it because why would a gun is lethal at all times unless it's never mind. Even a stun gun, if you have cardiac issues, could be lethal. Yeah, really. Okay. So the White King, I'm inviting up y'all to go take your medicine because I'm inviting up the White King. The who? And I'm also the White King. Who is that? And we Who's also the White King? the White King. I've never known this person. And then the White King. It's the same racist boy from the other time. He's not gonna come up though. Oh, okay. Well, anyway, let them keep talking. They will lose again. Why not let them fail again? Okay, we lost like one time. Y'all make it a national tragedy. That's twice actually. We lost it twice. White. Okay, they lied about it so long. They're confused. He doesn't speak outside of racist places because. Is this a real white person? He said the ammunition. He sounds like Raven Simone when he talks. What do you think a 5.56 round is? You fucking. I never met you, White King. So what is a 5.56 round? It's another. You do know who he is. Niggas in fucking Iraq got killed with a 5.56. You're a dummy. What makes that non-lethal? What's going on here? And they got to carry 40 rounds. Imagine talking about Democrats and you can't even vote, boy. Shut up. You don't even get a chance to. You don't even get to partake in this. You are a bad boy, so you don't get to vote. Talking about the Democrats, you leaving. You ain't leaving shit, bitch. You can't vote. I think it's funny that on his profile he got our vote to be recorded on Clubhouse. Let's go stop somebody. Get the fuck out of here, you fucking idiot. He said non-lethal rounds. Lord Jesus. Okay. Today's been a good day, y'all. Anybody ever been shot with a 5.56? Y'all been shot with a 380. People have died with a 5.56. Yeah, you can die. Like, go down rage. They shoot motherfuckers with that shit. Dumb. I've been shot with a 380. Them bullets hot. They burn. But, yeah. Matter of fact, stop by my house and we can just sign a waiver saying you wanted me to fucking show you how it feels to get shot with a 5.56. Are you going to attend to his wound? Do you attend to his wounds after? Yeah, I'll stick a sock. Patty ain't no medic. We are legally required in the state that I live in that if you see somebody hurt, you have to give them. I know but we gonna let some maggots go on. So I'm very good with gunshot wound cipher. Let's go. Where do I sign up at? I say you. Okay, so here we go. You guys talk about you was married, Omari? Yeah, but I don't. Yeah. I'm so. Omari, behave yourself. April. This is what I'm talking about. See, when I said earlier, April. You said you had a wife.
Don't be that person at the club that come in. You said you had a wife earlier. Hold up, April. Omari tried to call you out earlier today. Oh, Deborah. Talking about what did he say? Oh, now he trying to kiss your ass now, but he called you a white something earlier. No. Don't worry about him, April. His ears is in a ponytail. You are one of those white people perpetrating something. And Lisa and I defended you against this guy. You two-faced. Omari. You two-faced. Yeah, you two-faced. You ain't right. Me and April, we haven't got long. I don't even know who Omari is. Where'd you get the big ass long ass ears from? That's 2021. I have no idea who his ass is. Yeah, he said basically he was where you get them ears from? Your mama or your one of those daddy? white people perpetrating. You don't want to repeat it? I know you can't stand on that shit you said, and you said it out loud. Deborah, let me tell you why he doesn't like me. Because Nelson didn't pay him as much attention as he paid me. Okay, that was the problem. No, I just think I think your type of whiteness is bad for black people because you do everything you can to make black people. Here you go, Amari. We told you not to go there, but you got in the car anyway. See, because let him go. What they do is they gaslight the shit out of black people. Because I know who I am. Exactly. I don't know. It's the miseducation of Negroes. Ask him, did he get his ears from his mom? She's the type of professor. That's like a white professor that where you sit in class all day and you get indoctrinated. Hold on. I got another shiny object. Sarah, can you please come up? Please, because I'm getting ready to finish this other thing about burning the flag. Come on up, Miss Sarah, because you're saying improving public safety is not a war on black cities. DC is safer today because of his decisions. We appreciate it. War is violence and chaos. The exact opposite of public safety. Okay, so Sarah Russo, please come up, my dear, so we can discuss it, because I don't know how that's a solution by bringing in a temporary Band-Aid for an artery that's been severed. So come on up, we'll talk about it, no problem. So, come on up. Okay, so now let's move on to burning the flag while Sarah's coming up, because she's going to educate you guys. The president didn't know he was alive, okay? He never approved any of this stuff. He wasn't for open borders and all the other things. He was never for open borders. I've known Biden a long time. He was never very sharp. But he was never in favor of open borders and all of the other things he did to destroy our country. Let's go. Lastly, sir, this is an executive order on flag burning and charges your attorney general. Will you listen to this? This is flag burning. All over the country, they're burning flags. All over the world, they burn the American flag. And as you know, through a very sad court, I guess it was a 5-4 decision. They called it freedom of speech. But there's another reason, which is perhaps much more important. It's called death. Because what happens when you burn a flag is the area goes crazy. When you burn a you flag, have hundreds of people that go crazy. You can do other things. You can burn this piece of paper. You can, and it's, when you burn the American flag, it incites riots at levels that we've never seen before. People go crazy. In a way, both ways. Levels never seen. There's some that are going crazy for doing it. There are others that are angry about them doing it. Have y'all seen a riot with a burning flag? Yeah, Lisa, you wouldn't believe how many the flags they burn here just in one day. You would not believe it. Wait till they burn money. You think the flag's something? Where prosecution wouldn't fall afoul of the First Amendment and instructs the Department of Justice to prosecute those who are engaged in money to me, water, I'll burn it. And what the penalty is going to be, if you burn a flag, okay, listen. 1 year in jail, no early exits, no nothing. You get 1 year in jail. If you burn a flag, you get, and what it does is incite to riot. I hope they use that language, by the way. Did they? Incite to riot. And you burn a flag, you get 1 year in jail. You don't get 10 years, you don't get 1 month. You get 1 year in jail, and it goes on your record.
This seems very North Korea-like. Immediately, just like when I signed the Statute and Monument Act. 10 years in jail if you heard any about beautiful monuments. Everybody left town. Everybody left town. Never had a problem after that. It's very amazing. We stopped it. Well, if everybody leaves town, how would you have a problem? I don't know, in a certain way, it's equally as important. Some people would say it's more important. Because the people in this country don't want to see our American flag burned and spit on. Mm-hmm. And by people that are, in many cases, paid agitators. They're paid by the radical left. I know who's doing it. To do it. You talk to these people, they don't even know half of them. They don't even know what they're doing. They say, I don't know. They gave me money to do this. I see the same thing. I want to get in that line. Where are they giving money to burn the flag at? That's not working because I think our nation now is the most respected nation anywhere in the world by far. You saw that with the European leaders on Friday. You saw that with NATO where they agreed to go from 2% no pay to 5% fully paid up, trillions of dollars paid, where they respect your president to a level that they jokingly call me the president of Europe. They call me the president of Europe, which is an honor. I love Europe and I like those people. They're good people. He is so We've never had a case where 7 plus really 28, essentially 38 countries were represented here the other day. 38 European countries were represented. European and other countries were represented. That was a great meeting. Well, you have 38 different leaders. The country's respected again. I say it all the time. 1 year ago, our country was dead. Everybody said it. In a dead country. We were not going to survive. Now we have the hottest country anywhere in the world. We're not going to survive a year ago? What the fuck is he talking about? This man is crazy as hell. Oh my God. This is for real. If Bob was he created a law. He just made something a law without Congress. Correct. Okay? And then he said, and use the words, what did you say? I fucking forgot now. Inciting a riot. Put that in the law. This is crazy. You can't just sit up there and sign an executive order. After he incited one of the biggest riots this country's seen. Like, you cannot make this shit the fuck up. What's sad is that you have these men that, like Omari, that, like, are bigging this up. Like, no fucking self-respect, no pride at all. Y'all are living in the golden age. It really is greatness, though. It really is greatness. Hold up. Hear me. Okay, everybody mute up because you're getting ready to educate us at midnight. Yeah, hear me out real quick. Okay, we may not know who the pedophiles are on the Epstein list, but at least we'll know that the American flag is safe. Why did the American flag? That's a fact. That's a fact. That's an all ball right here. Are you trolling? I'm definitely trolling. Come on. Okay, because I was about to say, the flag is safe around Trump. He'll make laws and try to save the flag, but what about the kids? He said shit about the homeless. Nothing. The flags are safe. The kids ain't. No kids. No nothing. Just come on, y'all. Lisa, there's also something. Lisa, there's something interesting I wanted to tell you too. I mean, not only did he, have the United States buy into Intel, but he's planning on doing it with other companies. Do y'all know what the textbook definition of the United States or a country owning a company or owning part of a company is? Do you actually know what that, for the conservatives you know what's communism? You know that's what you accuse Democrats of being communist, socialist, Marxist. You know that's actually what that. Are y'all actually educated on what that is? Okay, he's gonna own Intel 10%. Who cares? That's communism. That's a big deal. That's a big deal. I think that's an amazing deal. And I think that's a big deal for America. And Amari, I was waiting on somebody to come in and talk about this chip that he put in the big, beautiful bill that only he and his family can take advantage of. Communism. But I'm not going to speak on something I don't know 100% about. It was basically CEO, and I know you guys hate for me to say the lady C, and God damn, who was the other person? That was some interesting shit right there. And it's right in your fucking face that they're going to ingratiate their family and themselves on the back of our country. So, they made $3.5 billion sitting in office, Lisa, the family. Just so everyone is aware, this family is making billions of dollars while all of you are going to stay poor.
or working your real job until you retire. No, you're gonna stay poor, not me. Omari, mute up. I'm talking. You're not above me. You're below me. You're nothing. I'm talking. Right. So when it comes to this dictator in North Korea, stay on mute, or you get or we're gonna shoot. Thank you. So yeah, you're in North Korea now. You have to understand that things are different, right, Omari? We have a man in office who can now write laws at the stroke of his pen. He's not signing law, right? He's not signing things in a law that have been voted on by Congress. He's creating laws. This is going to continue. And Scalia, one of the most staunchly conservative Supreme Court justices in the history of the fucking bench, he sided with the liberals and others that this is a constitutional amendment. He is a textualist. You know what a textualist is? I mean, conservatives pretend they are, right? Like, we have to go by the text of the Constitution. It's not a living document, right? He believed in textualism. So it's funny that someone that is literally, who is as horrible as Scalia, could agree this is a part of the First Amendment, and the rest of you commies, because that's what you are, you're communists. You want to side with this North Korea Kim Jong-un bullshit. You want to be in Russia. Don't forget Putin. Yeah. Why don't y'all just move? Why don't y'all just go live in North Korea and get ate by dogs? Matt, they said they want. Can I get a chance to respond, please? No. Dictator. They want a dictator. They want a dictator. 20% of Republicans were polled and said they want a dictator. Well, Trump said it early on in this clip. Yeah. He said that people want a dictator, so that's what he's doing. Yeah. Does anybody? What are you guys in here? One of you smart people? We're gonna talk about the stable coin because that's what it is. The stable coin. Yeah, not tonight because I got a fucking headache right now. Just trying to go through this. But maybe we can do the stable coin tomorrow. And any of you guys who are aware of what it is, how it works, why Trump put it in the big bastardly bill, y'all can come in and talk about it tomorrow because it was just blew my scalp off. And unfortunately, I'm gonna have to invite C. C is a smart woman, but she talks really fast. She has a lot of information. The girl blew my scalp off. Was it Saturday or Sunday when she came in here and it was an accidental? Who is okay, it was an accidental conversation, but it just was. And then TC was in it, so I know all them people y'all can't stomach, but we gotta invite them in and to talk about this stable coin. Is he the one that's on the drugs or something? I was here and I didn't see that, but I think it was. You wasn't on the first day. No, for real though. I wouldn't hype up anything that wasn't true. Yeah, I didn't interpret it in the same way. Let's say that. Wasn't the stable coin though? Wasn't that part of the Genius Act? We're gonna yes. We're gonna do it tomorrow though. Yes, we're gonna do it tomorrow because we have to have a fresh stage and a fresh, topic. No, this is some serious shit right here, people. This is not just fly-by-night topic. This is some serious bullshit. I could barely comprehend what was going. Oh, you know who it was? It was Sweet. Believe it or not, it was Sweet. And he sounded same. It was TC, Sweet, and C. Not at all. Lisa, it was Sweet, C, TC, and somebody else. Lord, and I just almost died. Yeah. And they said that C was intelligent based on that. But No. She knows this stuff. It's one thing, I know the delivery might not be palatable, and I said that to see that you have to slow down. You have to take your time. You cannot get emotionally invested to the point where you're on tears, and and then you have to just slow down so we can absorb the information. But yeah, she definitely had the information. That's one thing. That's a fact. Yeah, I just wanted to throw that part in there though about the Genius Act. That way, in case anybody wanted to read up on it, because I think it's hard to get all the way through like the Big Beautiful Bill. It's like 900 pages, so it's easy to miss it. Yeah, but the Genius Act is a lot more digestible. Okay, cool. So the sun's coming up tomorrow. And we're going to have a new topic tomorrow. That's what it sounds like. Y'all going to be all right? Are you going to be all right? Are you going to be all right with your dictator? Hopefully, are you going to be okay? Hopefully, he gets shipped to Africa and Uganda. Or something.
But are you, Omari, will you be okay with your dictator in chief? Is that what you? Yeah, he's supposed to. Are you gonna be okay? He's crazy. Oh, Queen, I'm sorry, I misspoke. I never used the word that. I didn't say I'm president from being a dictator. That's not true. Don't put words in my mouth. You must not have parents that's not. Remember, if you're above me, your parents must not. But your parents must not be from like the South or something. They must be from like another country. Why y'all think I'm some foreigner? I got a question. It's not given. No, it's not. So my grandmother. Let me wait. Let me say why. Fayetteville, North Carolina. You may not. Okay, so you have people in your family who lived through Jim Crow. You have people in your family that lived through Jim Crow. For sure. And you don't think that nothing is wrong in this administration? I have no problem with this administration. You're an idiot. Yeah, I mean, like, something is I have no problem with this administration. Amari. No, all kidding aside, Amari. All kidding is an immigrant. So there's that. All kidding aside, Amari. You and me, seriously, you just said something that really, now I won't be able to sleep, Amari. You said you don't find nothing wrong with this administration. You and I are just going to have a private room. Because I just want to talk to you with nobody else around, so we can go back and forth. Because I want to. That was just the most disturbing thing I've ever heard from a black man in all day. No, but Lisa, you don't see nothing wrong. No, but Lisa, he's a liar because the first day that I met Omari, he was on here talking about he doesn't believe in everything that Trump did. This nigga did the biggest 360 in a matter of a week. Yeah, but I explained that Elon Musk. I know you are a liar too. You're a liar. I didn't like. Yeah, that's how I know he was going to run for office. Yeah, I don't stop. I put that on my kids. No one ever talked about running for office. Stop bullshit. You making shit up. You making shit up now. Now you just trying to get up there. It's a shame. And it's like, not you, man. And the bad part about it is, you did, and you can't get no momentum. That's what you're saying. Do you think if I'm lying, you was lying. I'm just going by what you're saying. Stop putting me and Christian in the same. The scary part about that, Amari and Notorious and you and Christian are the same you guys, is that we can't, you know what, we have enemies among the midst. Because you know, you guys are black men, and I'd be the first person to let you in. I would be the first person if all shit came down and you were trying to find a safe place to be. I would be the first person to open my door to you, Amari, not knowing that you are an enemy in the ranks. You know, you're making me distrust and question black men's motives. Before I let. I will open my door for. I'm not trusting black men because you're saying some of the most ludicrous shit against your people. All this stuff that we're talking about is affecting us as a community. And you said, your own words, you don't see nothing wrong with it. You know that the emphasis are behind no cash bail. You gotta know the fact that he's sending in troops into black cities. He's not denying it. He's not trying to hide it. And then he's calling them incompetent. Since when is somebody like Wes Moore? Have you read his pedigree? It's nothing about him. He's more qualified than fucking Obama. And I love me some Barack, all right? But Wes Moore, you got the audacity with your small hands and your swollen ankles and your bone spurs and your mushroom-shaped dick. All of this has been confirmed. You call it and your grades that no one can find. That's just stuff that right now is off the tip of my head. I'm not going to go back too far. You going to call a man like Wes Moore incompetent? You letting a white man disrespect another black man who you know is more qualified than the motherfucker talking about him and anybody else. You see how much we got to be better all the fucking time? And then when you exceed and supersede everything that they ever fucking did, you're still called incompetent?
This is what I don't fucking understand. You have to, Amari, and so do I. Every fucking day, I gotta reinvent myself as a professional in my field. Just because when I walk my little tight ass into a room with all Caucasians or anyone else that's not black, I'm always looked at with a question mark. Oh, here she is. Oh, and then once the day is over, they're hugging me, kissing me. If I go to another fucking job that I've been to before where I had to literally prove myself, I had doctors looking at me sideways when I come in and say I'm doing anesthesia. Then after I've done a exceptional job, because nothing about me is marginal. Nothing. After I do an exceptional job, I'm starting to get hugs. I'm starting to get, oh, I can't wait. Can we put you down as a favorite? Then when I show up the next time to the same facility, the same people that were giving me the side eye because of my skin color are all hugging me. I'm going to start taking pictures because you guys think I'm just blowing this shit out of my ass. But I'm going to start taking pictures. I even got MAGAs hugging me at jobs. I'm going to start taking pictures of the actual fucking situation. So, Amari, for you to say you don't see nothing wrong, nothing. It's just such a fucking disappointment coming out of black men's mouth. Can I rephrase it then? Intelligent. Okay, go ahead. So what we talked about today, I'm just going to stick with today, right? I did have a problem with the people they let go during Elon Musk when he brought the chainsaw out. I talked about that. I didn't like that shit. Really, that shit pissed me off. I didn't like that shit. Right. I don't like people trolling, people losing their job. I think people are, like you said, we talked about earlier, people are trying to feed their family, they're trying to survive. I didn't like that. Okay, two. Second thing I really didn't like. I don't like the fact that when he says, well, if this war didn't start, when you're the president now, your job is to try to end it. Not worried about the incompetent president that he calls. And again, he talks about everybody. You brought up Westmore because he's black. But if you go back and listen to his tapes, he brought up Newscomb, Pritzker. He talked about Biden like a dog. He talks about everybody. But we want to make it about race. No, I'm not making it about race. I said all the policies. I used Westmore because he is black. But if you go over the policies, who else wants to erase slavery out of a fucking museum? Who else wants to stop teaching slavery? Who else wants to say affirmative action and DEI are the cause of this country going under, when you know what affirmative action was put in place for? You know what DEI was put in place for, okay? You know that. And you have, as a black man, been able to benefit. You can't tell me you haven't. I think LBJ Howard, if you look at his speech, they don't even have quotas anymore. Like, they got rid of that shit, right? You're trying to get rid of the Voting Rights Act, the rest of it. We have literally set Article 2 left. This is ridiculous. Oklahoma City is a city with a Republican mayor and a Republican city council located in a deep red Trump plus 34 state, has violent crime at the rate of 25% higher than Chicago's. I'm not sure why that is not on the list. I actually understand why. That's not a black city. What's a black city to him? Chicago, D.C., where the populace is black. Oakland. It's not a Democrat. Oakland. He's attacking Democrats. You know exactly what you're fucking doing. He's attacking Democrats. No, that's not true. Oakland. Why would you choose Oakland? Because you see what happened. Look, if you look at what these people are saying, if you look at even your local news, you look at these. If he said San Francisco, it would have been different. He singled out Oakland. Literally black. Oakland. Out of all the fucking cities in California, Oakland. He's going after Democrats. And that's Democrats? And blacks. That's what he's going after. Black. Okay. He's going after Hispanics too. I mean, you got the Home Depot. You know that with Biden. So disingenuous right now, sir. No, I'm not. Has he done to white people? Has he done anything to anybody white? Why would you expect him to go after white people? He's going after Democrats. The governors and states are You just said this morning that white people got fired too, along with the black women. See, you just yes, that's right. We're not talking about firing. We're talking about the governors. That's right. Do you think that's right? We're not talking about that. We're talking about the governors. The governors of these states are white. He hates them equally.
Do you want? They keep going on TV and they keep trolling him. Keep President Trump's name out of your mouth and stop trolling him. He will not fucking mess with you. So now nobody can speak. He's not messing with Michigan. Nobody can speak negatively about the president. He's not messing with Big Rich. He's not messing with Big Rich. Why is he not messing with Big Rich? Big Rich came to the White House and she played the game. This is stupid. Work with the president, he won't come out. Remember her name this morning. Hold on, y'all are not listening. Detroit is on the list. What is going on? I didn't hear him say Detroit. Now, no, Detroit. No, there's a list online that's already been circulated from inside the fucking White House. Everyone's already been talking about this. I know you don't know about politics. You don't study. Well, I said he's talking. I heard New Orleans on the list. He's already listed. I didn't hear about Detroit. Populous cities. Remember Lisa asked you about Detroit? Black people are at. Yeah, you're not saying that. Detroit's on the list. He's trying to come after black city people where black people are at. He is arming these people, and you are going to see about certain black folks dying. I'm sure. We'll see that when that day comes. We'll talk about. Hold on. I'm not done. He said when he ran, he wants to give cops full immunity, dude. He wants police officers to have full immunity, so when they shoot and kill your black, when that happens, they're not going to jail. You are a monkey. We're 12 days into DC and nobody got shot and killed. You need to go song and shoot and dance. So we're 12 days into DC and no black people got shot and killed. How about that? How about that? How about that? How about 12 days in, no niggas got killed. All lives matter. No, he didn't say. Whoa. 12 days and nobody got killed. Okay, nobody got killed. Are we looking at the suburbs? Or are we only looking at the places where the actual guards are? I've been trying to look that up because they said that crimes are still being committed in the city. No, we're talking about the police are not killing black people. We're talking about police are not going around shooting people on sight. Like this is the way this guy Matt, this motherfucking crybaby, you fucking chicken little motherfucker. You chicken little motherfucker. Shut up. Wait till you wait. Chicken little. I'm tired of the chicken little bullshit. The sky's falling. Motherfucker, it's an Emancipation Proclamation. He's saving black people from Democratic Party policies because y'all motherfuckers, black people are dying by hundreds a year. More black people are dying because of your dick policy, because the party you suck their dick policies. It's your fault. You are the enemy of black people because you allow these policies to happen. Mamari, when you guys do get in, okay, so this is not the first time Trump's been president. So did he wake up today? Did Ronald Reagan, after he lost his marbles and y'all still supported him, did they not know that there was crime going on? So why all of a sudden now that it's a focus for Trump? He was in the White House before. Washington looked the way it looked 4 years. What did he do those whole entire 4 years? Did it not matter to him at that point in time? And what the Democrats are doing, and like I said before, I don't want to see another person die, white, black, or whomever. Violence like that, murder, it's not acceptable. That's why there are laws on the books that if you commit those crimes, you're probably going to end up in jail for the rest of your life. And Trump's that, Lisa. He's telling you the Justice Department to not pursue cases where black people were killed by police officers. And Omari's black ass on stage. And Matt votes for a party that had what? Yeah, that's what they abortion. You had an on-site abortion clinic at the DNC. That's the party you support. Wait a minute, an on-site abortion clinic? Are you going crazy right now? They were giving vasectomies and abortions. That's the party that you support. You're a liar. Just be quiet. You're responsible for killing more black babies and more black people. Oh my God. Hold on here. Lisa, I have a question. I'm trying to figure out what cities. I'm trying to answer. Okay, go ahead. In Kentucky, Lisa, the Justice Department, Bondi, they were trying to have they were trying to tell them not to basically give the police officer any charges. They were trying to figure out how to get the charges dropped against the people who killed Breonna Taylor with the no-knock warrant nonsense. This is the stuff that Omar supports, though, right? He supports the racist Justice Department reversing what Biden was pursuing, which for that man to go to jail, so that the person that murdered a black woman in her own home is going to get off. That's what he supported. The judge thankfully said, I'm listening to the DOJ. I'm going to pursue this man. This man should be in jail, right? I'm going to pursue this indictment. This is the shit I'm talking about. They wanted charges dropped
You support a party that allowed homeless people. 20% of the population in California. Let him land, Amari. You are a danger. Homeless people. Amari, let him land. Exactly. Let me crash my plane on you. No, you cracked your plane. Stop talking. You live in a sundown town. You don't care about what happens. I live in a sundown town. You don't care about what happens. Yeah, you do. I'm going to make sure you know you live in one. You live in a sundown town. Right. When you drive out, I'm about to go outside right now. You're a fucking good. Drive out. Stay out a little longer. I want to see what happens to you. Yeah. You don't care about what happens to black people. You are literally a coon, and it's sad because people follow me on Instagram. No, I don't live no damn died under Trump's first administration. We know what happened with George Floyd. We know what Trump said about it. Not a damn thing. They didn't give a fuck about what happened to George Floyd. They blamed 10 fucking walls and all this other nonsense. You have to understand, you don't care about black people. We're not. Oh, you're psycho. Take your bullshit excuses about how, oh, no, they're just going to Democrat cities. They're going to, no. They're going to black populous cities. They're not going to red states. They're not going to Memphis, one of the most dangerous places in the fucking country, St. Louis. None of that. Nothing. That's a Democrat name, right? No. They're going to the. So your blue state leaders to shut the fuck up. Leave that man alone. To take them out. They won't get. Stop trying to keep the stage full of people who actually know who the fuck we're talking about. No. We don't know what we're talking about. If you leave the man alone, keep his name out of your mouth, he won't fuck with you. That's the way he operates. If you don't know the game, then you don't know the game, then you don't. Then that's the fucking. You're pathetic. And you're okay with that? They're not playing the game with him. Play the game. You're okay with that? Yeah, I'm okay with that. I have a question. You're okay with a leader acting with that because you know what? You're literally I'm okay with the Democrats talking shit too. You're okay with getting on your knees and putting something Trump's did. You're okay with that? Okay, Madison, you're next up to Spirit. Go ahead, Madison. I'm sorry. Go ahead. It's okay. I have a question because from what I heard, it was glazed over. I didn't hear the rationalization for the removal of Black history and also this administration's affinity for the Confederacy. And so, and it's not just Black history, by the way. It's really fucking white history because this is about the bullshit that they did. So what is the rationalization for that, Amari? I don't know. I don't believe there's no rationalization for any or for removing. Hold on, because you weren't in the room, loser. So when you were in the room when I said I don't believe they should go back and change the names. And Lisa, you get back. I did say I didn't like that part. Thank you. So I'm only telling the truth. Okay, so I didn't ask about belief. What I asked was the rationalization. What is I don't know. I don't know. Those are white Republicans. I'm not done. I asked you a very direct question. You seem to have an answer for a lot of things. Right. And so what do you think as a thinking person, and I'm sure probably a critical thinker, what do you think the rationalization and the reason is for that? I believe this is what I believe. I believe they think that their culture, regardless if it's, Robert, Lee, whatever, they believe it should not be changed, regardless that the union whipped that ass at these racist motherfuckers. I don't know. That's what I've heard them say. I think it's dumb. The union, we are the United States of America. The Confederate got their ass whooped like they deserve to get their ass whooped, and there should be no names anywhere from the Confederacy. Anywhere in America. So I think that Trump is doing the removal, which was the first part of my question. And why do you think he's uplifting the Confederacy? Why would a person? Because, okay, so I gotta find. Look, I can't. I'm not gonna try to speak for every crazy person that's white on the set, right? But I'm just talking about certain things. No. I don't. Because there's because if I hold on. Because I can only speak for things that I can just go based on. Let off the hook. What? A murder left off the hook? What are you talking about? Yeah, I just named that plans that man Blondie had her DOJ try to get the charges dropped against the man who murdered Breonna Taylor, and you were shucking and jiving. I didn't even hear you say that. I must have. Yeah, you did. That's wrong. You did hear me say. Did I respond to you? Did I respond to you? Yeah. Okay, you're yelling at each other. So I'm gonna answer you right now. I think that's wrong. Breonna Taylor. So the Breonna Taylor, the person is going to be let out
From that Breonna Taylor case? They were you could maybe tell it. Drop the charges. You could tell me why are they? What was the reason behind it? Because this is the first time I'm hearing it. How I know you the one that said it, crackhead. So tell me why, crackhead. Why did you say that? You said the crackhead. But we're talking about Breonna Taylor. We're not talking about Trump. Go outside, like I said. Go outside. I live in Southern California. I can go outside anywhere I want to go. So I want to hear No, I said they asked me my family. I said my family's from Fayetteville. Go back there and go outside. I'm not going to motherfucking I want you to, but it's a safe place though. No, I don't need to go to no motherfucking Fayetteville. You're not in a blue state. Weirdo. What's going on? I thought the blue. Why would I need to go back to Fayetteville when I live in California? Okay, guys. Okay, come on. Let's reconnect this. You a pussy. Thank you. My grandmother's from Fayetteville. Yes. Oh, but that's what you are Haitian, right? Because Brooklyn questioned my origin. You didn't even say Fayetteville, right, nigga? The fuck you? Because I'm not from there. I said my grandmother. I'm from Fayetteville, bitch. It's not hard to pronounce. Okay, let's. Okay, I found another article here that kind of like helped a little bit. I can't So know. your boy said as of 2:00 today, he just decided that there is some truth to what he's saying to this takeover of blue cities. You know, he admits the truth. So in this article here, and it's from Yahoo News, I don't know if you guys appreciate that or not, but it says President Donald Trump is so obsessed with punishing Democrats that he's pretending red states don't have a crime problem. Can you read that again for the people on the back, please? Read that one more time, because I did say that. Read that for the dummies like that. Did you say pretending? Okay, so that's what about him talking about Republicans having a crime problem. Can you read that again for the dummies like that, please? No, I'm reading this article. So President Trump is so obsessed with punishing Democrats that he is pretending red states don't have a crime problem. While speaking to reporters yesterday, Monday, the president balked when asked whether he would consider sending the same National Guards troops to Republican-led states that are experiencing high crime rates. Sure, his answer was sure, but there aren't many of them, Trump said. If you look at the top 25 cities, he's lying again, just about every one of those cities is run by Democrats. So then they go on, like we do, and fact check. In Newsweek's recent list of 30 U.S. cities with at least 100,000 residents that had the highest number of violent crimes against people, 16, more than half of those cities, were certifiably red states. Those include Tennessee, Ohio, Arkansas, Texas, South Carolina, Missouri, Utah, Oklahoma, and Louisiana. 4 of those states are among the 6 who actually had the audacity to send National Guard troops to Washington, D.C. So they're going to leave their own crime-ridden, like he wants to call them, murder, hellhole, murder alley, or whatever he calls Chicago. These 4 of these states, which have the highest number of violent crimes against people, had the audacity to gather up some of them and send them as National Guards to Washington, D.C. Can we call Matt a liar? No, I'm not a liar. You're a fucking. Because he said he's going after a black state. 54% of blacks live in the South. So he would then, in theory, go to those southern states if he's going after blacks. So you got caught. You were a dummy. I checked you again. Checkmate. Sit this shit down. You come up here. You got checkmate by me. Everybody heard you. Thank you. Thank you for attention to this. You got checked. Go ahead, but I'm mispronouncing your name, Blue. Yes, nice to meet you. Go ahead, Blue. Nice to meet you too. It's a pleasure to be invited up on the stage. I love you. I'm gonna add you back and then turn in your ticket, Blue. Yes, Thank you. Yes, ma'am. I'll do that now. I have a question. When you said 31, I just want to make sure I heard correctly before I say something. Did you say 31 cities? It said in a Newsweek recent list of the 30 U.S. cities with at least 100,000 residents that had the highest number of violent crime against people. 16 of those, more than half of those cities, were certifiably red states. Okay. I believe that Donald Trump, even though those cities are red,
the war on black cities is because black cities are high in real estate. They have a lot of value in the real estate market. Meaning, I'm from California, so I can only speak for California. There used to be a part of the neighborhood called the East Side. The East Side was anything east of the 110, like it was on. So one side of the 110 was called the West Side, and the other side of the freeway was called the East Side. The East Side, when I was growing up, you rarely want to move there. I mean, people did buy homes and they owned homes over there because they were easier to get because people didn't want to live on that side of town. Now, it's a lot more white people who have moved over there, and they're pushing the blacks and the Spanish out of there, and the rent used to be cheap on the East Side. Now, the rent is $2,800 for a 2-bedroom house, $3,000 just to be on the East Side. And I said, well, why? Because the East Side takes you straight to downtown LA. You can drive straight down Broadway and get straight to downtown LA, a direct shot, as opposed to when you lived in West LA, you have to hop on the 405 to the 105 to the 110, be in all that traffic. Well, they push it. So black cities, a lot of times, are in areas where it's easy to get to, downtown areas, straight shots to the water. They're kind of, the cities are kind of like surrounding the water. San Pedro used to be cheap too, even though it was right on the cliff and you can overlook the water. It used to be cheap. I'm talking about $1,100, 1-bedroom, beautiful places, big. Now that same 1-bedroom is going for $2,900. The 3-bedroom that I had that was $2,950, it's going for $4,000 now. It's because certain areas that black people had, they're not using the real estate the way that white people want them to, how the way white people want to use the city. Like on Crenshaw. Crenshaw is a very popular street, long street that goes from Torrance all the way to Wilshire. So it'll take you all the way towards Beverly Hills. One street. But most of that street hits in the inner city in the hood. Well, they done pushed all the black folks and all the black folk business that was on Crenshaw, pushed them darn near out, and put that train that goes smack dead in the middle now. So I believe that Donald Trump is trying to push and attack black cities because he knows, or he believes, that black people are not utilizing the real estate in a way that he feels is profitable. Well, they're trying to reverse white flight. It's gentrification everywhere because they moved away from cities to try to get the hell away from us when we fought to try to live there. And so they're just trying to, it's all reversal. It's all regression. They're trying to take it back to where it was. I mean, it's all so very evident. It's like, I don't even understand the rationale. Like, not to be able to answer the question, why would somebody want to eradicate black history while simultaneously uplifting the Confederacy? It's one fucking answer for racist reasons. And it's the same reason for everything else. If you know, I've always been told the way you do one thing is damn near the way you do everything. So you prove the case that this is what he's doing, and it applies across the board. And of course, it's not just us; it's everybody. But it's always been us, you know. And so it's like to have so much cognitive dissonance where you just won't even admit it. It's just like crazy town to me. Yeah, that's what Omar does. Do you know that? Sorry, do you know that that it's very rare, if not ever happened, that a president would remove a federal chair governor, a federal board governor. It's never happened. And Trump did that. It never happens before. You want to know what's not surprising? Is that woman was the first black woman in that position. And so she was removed. Her position didn't end until her term didn't end until 2038. By the way, y'all. And Lisa. Her mortgage fraud, which is not true. You're next, Notorious. Created.
Yeah, he never created. He just created this accusation, by the way, because he wanted to cite specifically cite the amendment, saying, "Oh, see, look, I can do it because he just says I have to accuse her of something. So I can accuse you of doing something that's illegal and that you murdered someone. I'm writing a document. I'm accusing you of murder, and now you're fired. I have no proof. I have no person you murdered. I'm just saying something that I wanted that I'm accusing you of, and now I can fire you. And because you're a black female. Ever. Yeah, it's a rape, but this is what Amari doesn't understand. All of it is right in front of you. It's a black person gone. You're going to blue states, blue cities, targeting black people, saying they're the criminals, and we're cleaning up the city. And what about the red cities that have, they have black people in them? Oh, you're not going to target them? I wonder why. Because it's a red state. Of course, you're not going to go there. You're going to go to the blue cities. You're going to go to the blue states. You're going to say we have a problem in Oklahoma, a place where not that many niggas even fucking live, has a worse crime rate. I read it, 25% worse crime rate than Chicago. And guess what? It's a Trump plus 35 fucking state. It's a red state, a red city, a red fucking mayor, a red city council. You're not there. It's actually listed as one of the worst. But it's not going to happen. This is all of this data, all these basic fundamental facts that we all understand to be true. These people will never understand it. That's why I'm not going to try to convince them. I'm going to just wish what needs to be wished on them. I hope that you suffer in this administration. That is all you deserve is death. Okay, Chicken Little. Everyone you know. Fuck you back. So, real quick, can I say something real quick? Wait a minute. Notorious is next. Go ahead, Notorious, and then you can go. Whoever said, can I say something? Go ahead. I'm sorry. This is a real interesting argument, and this is not my thought, but they brought up an interesting thought. Do you guys remember when the woke white liberals were tearing down all of white history? Remember they tore down Thomas Jefferson, Lincoln, Christopher Columbus, right? Weren't you guys at one point trying to erase white history because you said that the body of the man's work doesn't matter? Similar to ML King, like some of you nuts on here. Oh, ML King slept with a white woman. This is a bad argument. Of course it's a bad argument. He's retarded. So you try to... Let me engage with you. No, won't you be quiet for a second and listen, right? I said when you're done. And by the way, go ahead and land, Notorious. And by the way, 149 people voted, and they all agreed that Trump will lose if the election was held again today. Go ahead, Notorious. So you guys were perfectly okay with tearing down every single statue, even though some of those men created the document that you so wholly stand by, right? The Constitution. And then now you're upset that you feel like Donald Trump is tearing down Black history. Do y'all see the hypocrisy? I asked to engage first, okay? Because Notorious. That was an interesting question. Go ahead, Brooklyn. It's white history, right? Yeah, that's fine. But where else in the world do people celebrate losers? Because everybody that statues were being torn down were actual losers or liars like Columbus. So where else? And traitors. So where else in the world do people who are losers, liars, treasonous, and what else was it? Traitors get celebrated? I'm so glad that you said that, because you guys were so quick to cut me off, but it worked out perfect. I knew you was going to set them up with that trap. So in turn... I didn't cut you off. I waited. So in turn, you guys wanted to put up that loser George Floyd, who was a criminal, whose body of work wasn't so pretty, right? He doesn't run any government, nor does he have a fucking... So you were tearing on... It's not the same. You're not... This is a false equivalent. You wanted to cheer This is a false equivalent. This is not the same. Statues who got torn down that created the foundations of this country because they had a black slave or they slept with a black woman, right? You tore their statues down and wanted to put up George Floyd as a statue, or crackhead as a statue. So a black man got murdered. Did that happen? Yeah, George Floyd got a statue right now.
question about the losers, traitors. You need to ask the question, Brooklyn. No, they are. Because I don't understand what the fuck. Like, what? They tore down. Omari, ain't nobody talking to you. Brooklyn, they tore down like 160 statues, I think, right? And you're sitting here telling me that all those men were traitors and liars? Yes. Is that what you're really trying to say? Yeah, they were. I think they took down Thomas Jefferson. Yes, I'm Are you trying saying to Thomas say that. Jefferson Yes. was a traitor and a liar? Notorious. They got He was a rapist. from like the water. He was a rapist of the world. You know, he was really a rapist. He was a rapist. But you know what's a trip about people in general? Not all. So if this doesn't apply to people, don't attack me for it. So many people voted for Donald Trump even though they knew he was unethical. They already knew that how he ran the last time. They knew that he had problems with his ethics. So to sit here and have a debate about a man who already shown you he's unethical and you voted for him, that's why, the reason why white supremacy is more so prevalent again, we reactivated. It wasn't just us as in blacks, but the Spanish people and immigrants, all of them. You know why? Because the white folks said, look at these ignorant punks. They sat here and voted for you knowing that you were going to go hard about deportation. You were going to go hard about crime. You were going to go hard about this and that because you already said you were going to do it and we're already doing it. They already know you're a Twitter tweet fiend. They already know that you play with little kids and that you was attached to Jeffrey Epstein and they still voted for you. They already know that you pushed the wife over and probably killed her. They already know that you're a multi-felon, right? And they voted for you. So white supremacy feels as though even though they already knew you were so pro-white from the last time, and a lot of white supremacists liked him from the last time and they re-voted you in, they want Ku Klux Klan. They want us, you know what? Now we're going to go hard because we gave him the power to do so. So we can't sit here. This is what a lot of black people, Spanish people, what they do is, I want Donald Trump because I don't want a nigger woman as a president. I'd rather take my chances with someone who I know what he's about. Well, now look at it. So at the end of the day, there's a lot of y'all who voted this man in. And it don't matter if you don't like what I'm saying, if I don't have the stats and all the education that you guys may have. I know one thing. You voted in somebody who was already a thief, a crook, and who didn't have a good character. You re-voted him in. Not you. I remember I said, Arthur, the people who applied for it, baby. Honey, it's about Omari and Notorious. Waking up. Thank you, Blue. Thank you, Blue. Me and Blue get along. That was a good. I don't mind her. I don't mind what she said. It is what it is. I voted for who I voted for. She voted for who she wanted. But Matt, but we do know if we look at history, we can look at the suffering the last 4 years because you know what? People didn't vote for Biden or Kamala because they didn't like them. They didn't feel like everything you're saying. They thought President Trump was better, and that is the fault of your party. Who was suffering? That's the fault of you. It didn't have nothing to do with Kamala, you guys. Biden, or people voted based on where they were. People voted Trump in. Millions of people felt like they were suffering. Millions of people. You know what? 77 million people. You can call us all the same thing. 9 million people. And you guys put all that. You put all your chips on white men and white women and backfire. Dummies. No, you know what? A lot of black people do that though. Y'all might not like them. I said millions, Haitian. A lot of people. Okay, go ahead, Haitian. Millions of people felt like one of the things that always made me feel sad is when I saw as when you saw that black lady who was interviewed on MSNBC with another group of black people from Philadelphia, Pennsylvania. And they said be able to afford it, they didn't even know to feed their family. And they're not going to be able to now even more because of tariffs. Well, guess what? Suffering right now?
But people are still suffering. Yes. You don't think more? So you have to get Trump policies? But I think Trump policies a year from now, you're going to see the economy. You're going to see things go down. You're going to see everything. Wait a minute. I'm already getting kind of. I got a 6.7 mortgage rate. I need to know if y'all know. My mortgage rate is going to be cheaper by the time. Real quick. You guys know that Donald Trump is going to be sending out American prisoners to Africa, to Nigeria. Yeah, we're not sending American citizens. We're sending actually the immigrants. So no, it's not. He's sending American prisoners out of the country. He's deporting American citizens. That's what he's saying. No. Yeah, he said he wants to, but that's not going to pass. You can't do that. No. It's already started. He already started. Okay. So this real. Tell me which American. Hold on, time out. No. Let's rewind. Okay, tell me. Okay. Why are we talking about? Hold on, Blue. No, hold on. Go ahead, Blue. Listen, hold on. Shut up, Matt. Shut up. This is not a person you let talk. Can you? No, because you're not gonna. You're gonna make a statement. Show me Americans right now. We're talking about all these. Okay, hold on, y'all. Don't do that. Y'all, everybody can't talk at the same time. But Deborah, he made a statement. He needs to shut the fuck up. No, you shut up because we told you that he's going after Democrats and you said blacks, but you don't even talk about more black people live in the South. More black people live in the South. Okay, y'all go on mute. It's Blue turn. Exactly. Let Blue finish because you cut out. Thank you, guys. He's sending out American prisoners to other countries, and he's building a relationship with international countries with other countries so that they can exchange labors. So he's exchanging slaves, Americanized slaves. He's reenacting North Korea, but he's doing it with prisoners. Did someone just say North Korea? Lost their rights. Okay, that's what North Korea does. Because a lot of prisoners lost their rights. No, because what you guys don't understand, what I'm trying to explain, I'm getting a little nervous, right? What I'm trying to explain is that he's starting something because he felt as though Americans had the opportunity to have structure, and they didn't have it. They showed weakness when they, and I'm not saying I believe in this, I'm saying what I believe he thinks, okay? I believe he thinks that you guys voted in an old man who was shitting on himself, who was farting on the stage as a U.S. representative at the top, the highest power that you can get, and that's who we chose. Gays running around kissing in public, cartoons having homosexuality, homosexuals that became to be more popular than being a heterosexual. It was almost like if you ain't gay and if you don't like gays, that you really was shunned for it. Now he's saying, oh, now the transgenders, they get to be in the bathrooms with everybody. He cut everything out because he said, you had an opportunity as American to wear America the way you wanted to, and you did. And it had no structure. Now he's like, thank you for voting me back in. I don't want little black kids to be knowing about. Hold on, I'm telling, listen, you don't got to grow what if you don't like what I got to say. I respect that. But let me just explain something because I feel like the spirit is telling me to say this but this is how I feel. Now, if you don't like it, you can respect it and be quiet. Christian nationalism. Okay, anyway, all I'm trying to say is that we did everything that we wanted to do, from gays, homosexuality, from marriages, from transgenders, from how we want to spend our money, how we want to do this or that. We voted him in. 30 seconds, Blue. 30 seconds. Yep. People voted him in. You got 30 seconds. Okay, people voted him in, and now he's wiping away slavery because he don't want other little kids to know what America used to do, and now he's restructuring it, and you voted that shit in, so shut up and just deal with it. Okay. Blue up in here, cooking, boy. You might be MAGA too. Yeah, you MAGA too. Like we just heard that so this is breaking news. We just heard from Matt and my friend Blue that
there are Americans who I'm gonna give you my address because you in Cali, and I'll beat your ass on Clubhouse Live. I'm not. Okay. Don't talk to me. You trying to fight? Okay, that's some weird shit. Okay, cool story. Anyways, I'm not talking to you, but I'm gonna talk to you like I continue to do. Matt, M-A-T-T, M-A-T-T. Okay, Amari, if you're gonna go ahead and say what. Okay, thank you. Okay, so I was talking to this guy named M-A-T-T said that Americans are being sent to other countries right now as we speak, and this is the guy that you guys called your truth. This is your person that speaks truth. I need him to drop those receipts of Americans right now being put on airplanes from Folsom or from whatever prison, from wherever prison that these federal prisons. No, because you're lying. He's right. Matt, I'm gonna let you. Oh no, I'm not debating with a monkey ape that should be killed. I'm not talking to this. See, now you go there because you just got checkmate for the third time from everybody. You can go to Google. Shut the fuck up. I'm your motherfucking kryptonite. You're not. Nigger. Oh, with the hardy art. Mods? Right? Wow. Oh, absolutely. Matt should go to the Goop. I don't give a fuck. He's a liar. It's notorious. Shut your slow ass up, too, you white bitch. Nobody give a fuck about your ugly ass. With your fucked up comb over. Nigga, shut your duck. Time out, y'all. Wait, did you really think that the tourist yard was really him? He's about to throw a ride. That's Dave Chappelle. Do you remember that? The Chappelle. All right, Matt, I'm gonna bring you back up and let you go. It's still fuck notorious because he's slow. But anyway, my point is this: I don't need to prove anything when everybody knows this information. I don't agree with half the shit Blue just said in her last submission, but she was obviously agreeing with me as well. This is already happening. People are already being fucking deported who are American citizens. I don't fucking care what the fuck you dumb, slow MAGAs think. You are not logical. You're not intelligent. Google is right in front of you on your T-Mobile track phone you use to sell drugs. None of you are real people. You're all losers that run around dick sucking on this app trying to get attention because you're pathetic in real life. You work at Dollar Tree. You're a broke ass nigger. That is what you are. I'm gonna disrespect the fuck out of you. You like white men who call you that, Trump? I'm gonna call you that, bitch. You over here disrespecting George Floyd, who was murdered, talking about they erected fucking monuments in his name. They shouldn't have erected statues. You are a fucking pathetic excuse for a black man. I would spit on you in your face if I saw you, and I'll beat your black ass if I saw you. Like I said, don't say my name, monkey, or say it in my face in real life. I'm in Cali, you in Cali. I will beat your ass. Dead ass, on my mama. Oh, man. Now do you see why men are leaving the Democratic Party, right? We don't want to be adjacent with men of such. And I don't want to be adjacent with primates. You are a But you want to be adjacent with men such as Donald Trump. That makes a lot of fucking sense. That tells us everything we need to be adjacent with men like Matt. M-A-T-T. Yeah, Trump's real. But you cower to a man that doesn't know you and wouldn't spit on you. You like y'all are weird. A man that has child sexual allegations. Yeah, these are people who gets it done, like sticking his fingers in women's vaginas unannounced. Correct. Yeah, that's the type of things that he gets done. You niggas would rather hate a gay black man but suck a white man's dick. Okay, that's not a black man. No, I never heard of black man. Trump calls you it anyway. I never heard of I don't hear black man talk. I never heard of that. I don't believe that's all a black the things y'all have said have been coonier than anything. Because the hard ER goes for women and men. I'm gonna call you. That's what you are. Omari, Axelrod. Can I say something real quick? Like, it's super obvious. It's super obvious what y'all doing. Like, y'all know, first of all, everybody know that it's certain people that's gonna go up on you. You go low, they gonna drag you to hell. And you going low and poking the beer, and then you fucking running and screaming and crying like bitches. Like, stop fucking playing with me. Don't play
play in my face. No, don't play in my face, Omari, please. No, I'm not talking about Matt. I see exactly. No, it doesn't matter because you're provoking Matt. You're provoking him, and then you playing in my face like Matt is attacking you. You two notorious. Y'all saying real stupid shit. And you know they not gonna fucking take it easy on you. They're gonna say all of the things, right? But when they go off on you, I'm not taking it personally because I know where it's coming from. So don't involve me. Don't ask for my help. No, it's coming from your ignorance. No, it's coming from their ignorance. You're the problem. You're the problem. Yes, because they can. Like but you know that they will. But you know that they will, though. You know that they will. That's the whole point. You're doing it on purpose. So stop playing in my fucking face. I'm not even playing with you. I don't care. You are, though. Do you see what I'm saying? Okay. Go off, man. Yeah, I mean, it's just funny. He go off. These are the types of degenerate. Hold on, monkey. Right there. Shut up, bitch. Big word. Shut up, bitch. I'm talking. But the hardy are like racist. I'm masked up. Shut the fuck up, bitch. You are nothing but a low ass, dirty motherfucker. You are a coon ass bitch. You don't deserve. All right, guys, let's move it back around. Let's move it around. Maury, if you like Matt, you gotta hit him in the back channel. Sorry. Yeah, Maury needs to shut the fuck up at this point because you're trying some shit and you about to get dragged to hell for real. I don't Next person. Like slavery, like racism. Come see me in real life. Let's move the mic Come see you in real life. Can we hear from Arthur? Because Arthur's like, Arthur, can you get your other white friend Matt? He's being a racist. I'm gonna say one thing, Omar. That's what I'm that saying. Is not that articulate. That sound like them. It does. It sounds like I'm better than him. There were Articulate is a better there were person. young kids that were deported because their parents were sent away. So yes, U.S. citizens have been deported. They may not have been in prison. You want to qualify it, whatever, but U.S. citizens have been deported. They were young children because their parents were sent away, but they were born here and they were sent away. That has happened. Correct. Agreed, right? But they said prisoners. They said prisoners are being shipped. Okay, they said that, right? Did they not say that, Arthur? Mark, what I'm it's saying been to you proposed. is that American citizens have been deported. Prisoners. No, they said citizens. Just because you're a prisoner and a prisoners doesn't mean have they can also just take been your ass and put it where they want. proposed. Blue literally said, and Matt co-signed it, that prisoners are being shipped to other countries to serve their time. You see, stop playing with me. I'm not about to keep fucking playing with y'all. Y'all niggas, y'all think this Brooklyn, is they said it. Why are you sticking up for them? I heard them also say, citizens, you fucking dumbass nigga named Matt that said that dumb shit. No, it wasn't. You're lying. Stop doing that. With the white face and the black mask. I can't take it. I'm about to crash. This shit is. They lie. They want us to crash on. That's really just what it is. But in all seriousness, nigga, you're a crash dummy in real life. Shut up. Why don't you come see me? This is a tactic that the Democrats usually use, and people have game and understand now. Like, so what Arthur just said was partially true, but when you actually put it in the context, I know what Casey's talking about, and I believe that the parents were illegal, but the child was an anchor baby. And they all had to go. That's literally what I just said. They didn't want to. Also, anchor baby. No matter So it's absolutely asinine to think. Asinine. You're going to deport. Asinine. With an ER. Yeah, this is what I'm talking about. This is why we love you guys, right? Because you're
It's just y'all have Play-Doh for brains. You don't have any talent. Y'all just aren't smart. Creative. And Notorious, you know you aren't intelligent. This is why you start doing this. Talk about Donald Trump in the same way. What's funny is Notorious, you know you're not smart. You have no discipline. The only reason I have respect for you, Notorious, is because you know when your dead end is reached. You stopped banging with the folks a long time ago because you know you can't bang. You know you're not that sharp. You know that. At least you know your limits. You get bucked at night and in the morning, and when you in the room by yourself, you know you don't have the capacity to do this. Defending session for the rest of the night, though. Seriously. Go ahead, Flyboy. Go ahead. What's funny is Trump has. Yeah, Notorious. You know you don't have the scruples to bang with anyone like that. And all of these things you're doing, you know I'll still run circles around you. I have many times. And you know your limits. That's why you chat bang now and you pick and choose. And then you do stuff like this. You know you don't have any type of wit to bang with me or anyone else for that matter, Notorious. The only time you get bucked is at night. I don't want that is it. And this is it's not I'm not even saying nothing negative about you. There's no level. I'm not done. When I'm done you can. Look, you so mad because you can't put a sentence together. I understand. It's okay. I'm still gonna say what I gotta say whenever you're done doing that. So anywho, it's more like a character arc. And so what I'm telling you is that okay, great. So it's like the same type of person that you just keep meeting. So Omari is a version of Notorious. Excuse me, sir. We're not arguing. You just have to let me finish. You just have to let me finish talking. That's all you gotta do. I know your barbaric ass doesn't know how to. I don't know anything about. Why would anything that you do bother me, Notorious? You know my position. No, seriously. In real life, I run circles, absolute fucking circles, track and field circles around you. And then, so nothing you say really matters to me, like personally, right? I only just really care about black people, and you don't. You choose to play coon and tap dance and do these things. And excuse me, Omari. I know that that's your sister, and y'all are joined at the hip, but I'm not talking to you right now. I'll get to you in a second. So in real life, I can speak for Matt and I. Both run circles around you professionally, intellectually, socially, on all those things. So this is not a personal argument. It's about what's going to happen to the people that look like all of us. $8,000 this year. Notorious, you got a kid, so you should be worried about. You should be worried about. You should be. And I care. And Notorious, I care about your kid and what life is gonna look like for him. And you know, if he gotta get stopped and frisked and fucked with just because he's a black kid living, that's what I do give a fuck about. So no, we're not the same, and it doesn't bother me. It bothers me to see that you, as a father, don't have the foresight to see that your kid is gonna be the one to suffer. Fuck how you feel. It's your son that's gonna suffer from this shit. It bothers the shit out of you, and this is why you just went on this 10-minute rant about what I said. And you're just lucky that you're always in spaces, right? So you're always in your safe space, so they're going to drop me to the bottom, or they're going to mute me, or 10 or 15 people are going to be Boy, you ain't no motherfucking threat. You haven't Listen, even been dropped. You know my position, and that's why would it bother Nobody even dropped you, Notorious. Nobody dropped you, Notorious. I don't like nobody's scared of you. You are literally the least threatening person on here. Change my mind. That's why everybody allows you around, because you're mild MAGA. Like you're like mild cheddar. Like you don't bother anybody's stomach. You're doing it again. You're American cheese. You can't control yourself, but you say I can't keep up with you, but yet you can't control yourself. You can. Look at you. You all out of body. It's 2 a.m., man.
Oh no! I get Notorious. You know I've been gathering you since I am not first going met to you. change my position. You don't need to. You don't need to change your position. You aren't intelligent enough to change your position. I worry for your children. Welcome to the stage, Mr. Hopkins. Mr. Hopkins, hi, how are you? Okay. You better watch your tone there, young man. Hi, Mr. Hopkins. Welcome. Okay, welcome to the conversation, Mr. Hopkins. What would you like to add? Hold on. He only has 5 followers. I think it might be a troll. This is some troll. Yeah, he sounds drunk or something. I don't even understand. Well, a drunk staggers through at least once an hour. Oh my God! I just wanted to say this. Sorry. I just wanted to say, I'll be quiet. I promise. I just wanted to add clarity on what I was accused of. So Blue was naming that prisoners and people are the discussion about people being deported, their people being deported as citizens. To be clear, Trump is planning. He's already discussed it on talk to El Salvador to take our prisoners and ship them there. This is already something he's widely discussed. Secondly, U.S. citizens have already been deported. To make sure those statements are clear, I've said them. I hope everyone heard me. That is my statement. That is what has happened. So, I'm not going to say Omarion's name because you know he wanted to be Omarion. I know he doesn't listen here because hold on. Hey, talk. I know he doesn't use his listening ears because I don't know what kind of mutants. I think mutants and turtles don't have ears, but that is what was said. That is what I'm saying. But we can go ahead and move on to these scoundrels. Go ahead. Yeah, I'm glad you cleared that up. Thank you. Yeah. You needed to. You need to clear. Okay, so we got 2 people on the stage. We have Mr. and Get 'em Gone. Would you like to add to the conversation? Thank you. Cash at me, Omar. I'm just going to more so go towards the title of the room, Trump World Black Cities. I mean, it's definitely going on right in front of our faces for sure. When I came in the room, I heard somebody say he's targeting the blue cities and not the red cities. I'm in Memphis right now, the most dangerous city in America. This the first city he should have came to. Yep. Any city. This the first motherfucking city, but you know why he ain't come here? Because the whole population filled with black people. He want this shit to keep going on, and he not gonna come here. He gonna go to Chicago though, where he own businesses though. He gonna go out there though. He gonna act like he is shit, if anything. But that's all I had to say. That's an interesting twist that we haven't heard. He didn't go to your city. I like that because of the Republican governor you had. That's why. To put that in perspective. I don't even think you should go to any of these cities. Hey, I'm from Chicago, dude. I'm from Chicago. I have a 312 phone number, so please shut the fuck up, bitch. So, I'm sorry. Hey, where was that guy from that talked before? Matt, where's he from? I'm from Memphis. Memphis, okay. Yeah, we got the number 1 murderer right now. Number 1 most dangerous city in America. For real, he talk about violence. That's what he trying to stop, I guess. Shit, this the first stop. It should be right. I mean, in my mind, I'm thinking, shit, let me stop. Shit, the number 1 city first before I go anywhere. You feel me? I ain't finna jump ahead to this city when this much crime going on, and he see what's going on. It's all black people, man. I mean, it's all black businesses over here. You feel me? He ain't worried about Memphis. Is the mayor black or white? So you better make America great. The mayor, he black. He black? Yeah. And y'all not on the list? Yeah, he black. Because there's a white governor of the state that he's in. Oh, okay. He doesn't care about states he doesn't care about cities within states that are red, where there are red governors that kiss his ass. I mean, you have states that have worse crime than DC and all these places that were sending their fucking National Guard to DC. Like, it's hilarious. Like, when you look at the data, like, DC is at a fucking, what was it, like, I don't even know the years. There's so many different years lined up low. And you go into DC. Chicago, when I just named Oklahoma City, 25% more crime than Chicago. But a Republican governor, Republican mayor, Republican city council, you ain't in that. It's clear what we're seeing. I mean, I just think it's funny that, you have individuals who, want to, protect, defend, excuse. We all know what's happening. It's stupid,
but it's clear as day, and I don't really know why it's a big mystery. Because if this is mysteries, this is some Scooby-Doo shit. This is fucking pedestrian, which we have 2 pedestrians on stage. Well, I'm sure they'll know more. I like that. You Dora the Explorer ass motherfucker. Listen here. You walk to work. Listen here. Listen here. Yo, we know why. Yeah. There's no mystery. Okay? Yeah, y'all motherfuckers keep fucking with him. Keep calling him Hitler. Wait a minute. Okay, so I don't even understand. Nobody's calling no one Hitler. None of that. Well, the governor, they keep doing that. They keep saying that his they keep criticizing his immigration policy. You can criticize people in the United States, especially the president. When has it been illegal to criticize the president? He doesn't like the sanctuary cities and states policies. He doesn't like it. He's flooding the zone. He said it. He's a petty little baby. That's what's going to happen. It is what it is. This is where we are. These are your patriots, your men. Right. You're so masculine that bend and fold for any white man's tantrum. Oh, he doesn't like this. So that, like, who gives a fuck what that motherfucker likes? He can't violate the law. What your bitch ass like? Oh, he doesn't like it. Y'all keep messing with him. Keep messing with him. Bitch, you are a pussy. When the shit goes down, your bitch ass is gonna be out of luck. President Trump is coming. He's coming up and he's telling you. He doesn't like this. Like, look at this. Listen. This is who is fighting to protect the black community. Who is fighting to be? I'm not fighting. I'm not protecting or fighting. They fold at the sight of a fat ass, funky ass, steak ass. There's a lot of y'all on stage that are. Can somebody help me out? Yesterday, I heard it, but I didn't get to research it. I've been really busy. Can somebody tell me about the him talking about he stopped 6 or 7 or 10 wars? Can somebody speak to that? Wait, I can't hear y'all. That's a great way to wind down. That's another one of his lies. He done pulled that big funky fat orange ass. But what is he talking about? Do we know the 6 or 7 wars that he's talking about? They said he stopped. I think he told Can I answer? I think it's the memory of Carolina crackers. Wait, it's too many people talking. Hold on, you guys. Time out. We got someone who's offered to answer the question. Thanks, Anya, for coming to the stage. You can answer the question. Thank you so much, Lisa, for having us speak. I love your spaces. But I just want to say this. When it comes down to presidents and warfare, and wars that are happening, we personally will never know how many wars did they stop or participated in until it's on the big screen. So I'm not saying that he has stopped many wars, but I personally believe that, some of his actions, just like previous presidents, have either stopped or started different types of wars. I mean, the same thing happened under Obama. A lot of his actions that actually were peaceful to American people, started wars in other countries. I'm not trying to paint him out. This is not even true. Okay, my question is about Donald Trump right now. It's not about Obama. Yeah, I was trying to answer, but find out why is he saying that, and why no? I want to know. I'm serious. Yeah, I was trying to answer J.D. Vance, because J.D. Vance repeated it yesterday on Meet the Press. Deborah, I just want to name something. Yeah, okay. Wait, let I am land, you guys. You can't land because a lot of these liberals, act just like the Republicans that they hate. That's what you are. You made up. Period. You hear that? That's true. That's. This is an idiot. What is this nigga talking about? They didn't even hear me finish, and they're so triggered. Oh my God! What the fuck? Yeah, but what? I asked a specific question. Yeah, no, I was, but Deborah,
if you're not I didn't even get to finish. That question right now, I'm not asking for you to go into Lisa, you didn't even hear me finish. I didn't even say, I used him as an example. But I don't want to hear you finish if you're going to go to Obama. No, I was going back to Trump. Right now. Yeah, I was going back to Trump. It's okay if you don't know the answer. It's all yeah, right. No, I was actually. Why? The question I asked. Oh, this is nasty. Can we speak or what? Let's let people land. Let's let people land. Let's let people land. If he doesn't answer the question, then we will go back and we will reiterate that the question wasn't answered. So Ion said he was going back to Trump. I didn't even hear it, Ion. So go ahead and land. I'm sorry, Elisa. I will go back to the position of what I had. Was that, when it comes down to warfare, that intel is specifically between government officials, and it's very sacred. It does not go to congressmen or women. It does not go to, senators. It goes specifically to, the person who is in charge, which is the chief of war and the chief of... You have people who work in the military on stage. You're fucking dumb. You know what the Senate Intelligence Committee is? This is so sad. I don't know what is like. Go back to Trump. This is so sad. I'm so sad. This is. Can you guys let Ion land, and then I'll tell you what Trump thinks he's talking about? Thank you. Okay, so when it comes down to war, it's very confidential. It does not go to, because people are telling me that, there are people who are in warfare or who've been in, the army. They don't even know. They're the dogs. Okay, baby, go. That's the decision. All right, and we also have to understand that there are different parts of. Okay. The what? Can I finish? Just what I keep speaking. No, let her go. No, there's no respect. Let her go so she can disrespect all y'all. Y'all fought for this. Let her go. Let her talk. There are different parts. That's what she gonna do is disrespect all y'all. There are different parts of people who work for the army. So sometimes when we are in warfare, that doesn't always look like the whole army going out there and fighting. There are levels to it. So there are level 2, 3, 4, 5. So level 5 may know that we're in certain situations, but level 1 doesn't even know anything, even though that they're still in the army. Period. So when it comes down to how many wars he have probably stopped, we don't know about them. And this has nothing to do with me being a Trump supporter, because I'm not. I advocated for Kamala. So I know that you're going to allow people to spin that narrative. But Joe Biden had to do the same exact thing. And let me bring it back to Trump, because I know that's triggering. With presidents, they negotiate different types of things when it comes down to different types of scenarios. So when he speaks in codes and says that he stops different types of wars, I'm not saying that he did not or did, but it is possible that he may be talking about some things that he have done with the president and other people behind the scenes to prevent certain situations from happening. It is not always wars with America. It could be from Trinidad and Jamaica. It could be from India and Colombia. What's Trinidad and Jamaica's army? It's an example, and this is no side. Wow, these are. Oh my God! I just want to be clear. These are liberals speaking to me this way. Liberal as fuck, and this is so sad. As a person who really, now I'm getting muted. This is scary. I muted the stage. Okay, this is really. Lisa, it's 2:00 in the morning. Hopefully I get to finish one day. But I asked the question.
even remember the question. Are largely opportunists, bro, and they're not true believers, bro. Like those that are true believers. So he gets to finish, but I don't get to. No, you don't get to finish. That's why I muted the stage. I don't even know why Get 'em Gone is talking. Bro, these niggas. Go ahead. Hold on, Get 'em. Can I take away Donald Trump Congress, bro? We gotta vote this nigga away. Fuck this nigga, bro. We gotta do what we gotta do. Okay, thank you for that. Thank you. We voted out. Okay, so go ahead and land, please, Ayan. I didn't even Thank you. I'm sorry. And I'm glad that April's about to take it away because she's going to make more sense of it because, like, the argument that is being made that a president behind the scenes can't stop wars is crazy. And I think that there's a lot of... I'm going to tell you what this exposed, and I'll wrap it up. Hold on. Excuse me. Why? Y'all, I have let... I want to be clear. Wait, hold on. Say what you gotta say. Shut the fuck up, quick. Yeah, I want to be clear. Shut up, bitch. I want to be clear. Every time somebody who talks bullshit that I don't like, the simple thing that I did was leave the room, and I came back. But this room has been so disrespectful, and it's so scary. And I'm being called a faggot by a gay that has AIDS. That's great. Have a good night. Lisa, I appreciate you and enjoy your night. And I hope you enjoy your aid. What's going on? Okay, guys, I'm really, you know what? Okay. Lisa, I want to clear something out at 2 o'clock in the fucking morning. What do you want to clear up? So what are we at war with these motherfuckers or not? Because y'all be wanting people to be nice. I don't know. I'm not being nice to no motherfucking right winger. It is 2 o'clock in the morning. Well, so okay, the smoke stands at 2 too. The smoke is always on. Y'all get tired. It don't matter what time it is. Y'all want to be nice and jiggle and grin. I don't understand. I'm just trying to figure out what's going on. Let me know. Hey, I can give an analysis. First of all, I'm not giggling or grinning. I'm actually over here holding my guy. No, but you always want the Trump support. This is what I noticed. You always want to like make a way for them to speak. And then if somebody addresses them, oh, right, I got you. But if somebody addresses them, you jump on the people that you supposed to be on the sideline. So I'm just trying to figure out what's up. Like this is why it's divided right now. This is why it's divided right now because people say one thing, everybody want to be friends with motherfuckers that want to kill you. Like all I'm just trying to see if we want to have all these other hard conversations. We want to have all these. But this person can interrupt. Can talk crazy to me, but you won't say nothing. But as soon as I interrupt him, it'll be a problem. It's 2 o'clock in the morning, you guys. I'm just trying to figure out what's going on. And it is 2 o'clock in the morning. Right, but you don't say nothing to them people. Okay, listen, I've been talking to Amari for like 12 hours. Some people get fucking tired of arguing, and I'm one of those people. When it gets to be 2 o'clock in the fucking morning, and I have to be at work at 6, then it's because I'm tired. That's what it is. That's all it is. So if you guys want to talk and argue and scream all night long, have at it. It's not talking. We were having a conversation. You came here and said this is gonna be a debate. We were, but you don't like when nobody say nothing back to your MAGAs. That's it. That's what's it. Every time y'all watch y'all. Y'all can watch me all the fuck you want. I don't have no fucking MAGAs. I don't have no fucking Democrats. You do. Stop. Y'all don't want to have no real conversation. Okay. April, you still here? Yes, I'm here. Okay. I feel like I was in the trenches. Who else is named April on the stage right now? Is there another one? My mom's name is April. Okay, well, go get your mom and tell her we're having a conversation, me and her. Okay, I'm going to go get a shovel. Okay. Cool. Deborah. Yes, ma'am. They're saying that he had 6 wars in 6 months. That's him. What he posted on True Social. And he had some pre-wars that were about to break out. So add, like, I don't know, he's up to 10.
says. But the ones that we can figure out are disputes between Armenia and Azerbaijan, the Democratic Republic of Congo and Rwanda, Iran and Israel, India, Pakistan, Cambodia and Thailand, and Ethiopia and Egypt. That's his 6 or 7. But what did he is? He ain't. I don't know what he's done. Nobody knows what he's done. We had to go dig it up. He heard about a trade. I'm sorry. Hello. That's true. I apologize. You can't even get a word out. He's a MAGA. He can talk. That's how it goes. I interjected because I think Lisa said, what did he do? He hurted them. He stopped them from going to war because he was going to tax them and stop the trade. I'm not MAGA, but I'm just being truthful. Ayan was trying to explain that, but you guys don't let him finish. Ayan said that he stopped wars that we don't know about. This isn't true. These are lies. Y'all just make up stuff. And when somebody try to correct it, then you the bad guy. I don't get it. I'm just trying to figure out what's going on. It's okay. Why? Because why, Tree? Why do you need to talk? Brother, you don't know what you're talking about. This can be proven. This can be proven. I'm about. Hey, let him cut himself. Let him cut himself. Let him talk. We gonna let him just sound dumb. But we heard too much. I mean, it's just like what Lisa said. It's 2 a.m. I ain't got time to hear more lies. All right, then go on mute. Let him speak. Go ahead, Tree. Oh my gosh. Y'all ain't tired of hearing these people? Is the question? We gotta get both perspectives so we can help them. We can't leave them in the blind. We can't just. We supposed to. See, they don't. Like I said, they brainwash. We supposed to get them out that water. You see, they drown. We trying to get them before they sink. For real. So, bro, just lift your hand up and give it to me, bro. I'm gonna pull you up for sure. Cause y'all tweaking out here. So, as a military vet, there were skirmishes and that were going on that slowed down and skirmishes that sped up, of which most of that list the young woman read, he had nothing to do with at all. With India and Pakistan, with Azerbaijan, a lot of that is just noise. It's just noise. Correct. And he's trying to posture himself and put himself in the conversation. There may have been some trade things going on, but as far as stopping skirmishes, no. As someone who's been to war, no. And I was in intelligence, so no. Yeah. Catalyst. And you don't know anything according to Ion though, Catalyst, because you're you're level 4 or something. He's like level 1, and I guess the Senate Intelligence Committee doesn't know anything. And Haitian, Patty, no one else who served also knows anything. Because Ion said there are invisible wars that we never will hear about that started that he didn't do. This is retarded. Go ahead, continue, Catalyst. There are things that take place as far as skirmishes and fights and shootouts. There are not all-out wars, but there are things that have taken place when I served that the American public never knew. Or until 30 years, 40 years later, things will be found out. Now, as it relates to this Trump and a war on black play, this is not just black people. This is the Nazi Germany 1930s. Agree with me, mate. No, don't do that, Ian. I'm gonna put you back. Go on mute, son. This is exactly why we gotta pull them up. We can't have shit like this. This is post 1930s with the Weimar Republic, which devolved because of liberalism as far as in their shattered economy and the way the Nazis circumvented their ways to power in the 1930s and ultimately the 40s. This is the exact same playbook that the Heritage Foundation and Mark Wright, the Heritage Foundation has put people in position inside the Trump administration to the exact same playbook that happened in the 1930s and 40s. It's about anything that is pre-1964, really pre-1865 ideology of what the United States ought to be like. So it's any human being that is not
white, how they define it. And if they're Jewish, they get a pass because they run a lot of the monetary system. But any human being that's not white and heterosexual and nuclear family, how they define it, if you look what took place from 1619 to 1776, the foundation of this country was formed. 1776 to 1865, it was the Holocaust of African enslavement that built this place free. From 1865 to like 1877, but right before the Missouri Compromise, Reconstruction period. So black people got some rights, especially with the first Civil Rights Act of 1866, Section 1981. It was another 99 years later until 1964, after 100 years of almost 99 years of Jim Crow, black codes, and the stripping of black people, rights, wealth, the whole thing. And then 64, Civil Rights, 65, Voting Rights Act, 67, Fair Housing Act, 68, the first affirmative action put into place by Lyndon B. Johnson, and all the things that took place in the 70s and 80s. It's no surprise that the Supreme Court Justice of the United States was in the Reagan administration, hated the voting rights, hated civil rights. He's now the Chief Justice of the Supreme Court. And the first week that Trump was in office, the first thing he goes after, which is the power base, the crux of the black community, is the voting rights, the last piece of Section 2, because it's already the legs of Section 4, and I think 5 have been kicked out. And they're purposefully trying to go after Section 2 by bringing up this case from Louisiana and in Alabama in October, which it was already settled with the redistricting play. So they're trying to get us back to the back in change? Stop interrupting. When do we go back in change? Can you give us a guesstimate of when we're going back in change? Your whole life. It's been drawn. You don't know about change. So this is a massive heritage foundation pipe dream to place the United States back into a pre-1865 era. This is what I call neo-Confederates. I wrote a paper on this. I'll post it in the chat. But this is what's been going on systematically, trying to get black people to fight amongst themselves. Look at those Spanish people over there. Look what's happened. It's the exact same thing that took place during the Weimar government when it was dissolved in Germany in the 1930s, which led to the Third Reich. It's the exact same process, ladies and gentlemen, in my humble opinion. Oh my God! Thank you, Kitover. No. Go ahead, Brooklyn. You can go first. Catalyst. Let me ask you a question. So to that, right? Do you see how the attack in the majority black cities? Do you see the connection in them trying to basically move inside of the cities back to the countryside, closer to the farms? And it seems as though we're going backwards instead of forwards. Do you see that? I see that this is an attempt to divide and conquer. I talked to my 82-year-old mother yesterday and asked her about this. And she said, son, this is the same thing your dad and I fought in the 60s and 70s. And she said her last words when we got off the phone was, freedom is not free. You and the younger ones in their 20s have to stay on the front lines, inside the courts, on the streets, inside the boardrooms, inside the political action committees in D.C. It's a multi-pronged approach, young lady. It's not just city and country or black and white or straight. I agree with that too. It's a multi-pronged approach. And if these individuals can get us to fight amongst ourselves to divide and conquer, they've already won. And then we have people like one of the people on the stage in particular, when asked, did he agree? He basically agrees with everything. Trump is doing nothing wrong. The only thing that he thinks Trump did wrong was associate himself with Elon. But now that Elon is gone, everything is right. All of the things that he's doing in D.C., all of the amendments that he's going back on, all the laws that he's making is right. And so I asked that said person, basically,
is his family. Did his family ever go through civil rights and go through Jim Crow? And he claims that they did, but his actions and the things that he trolls us with doesn't. Well, young lady, what happens sometimes, young lady, some individuals are not aware of history and have a critical understanding and analysis of what took place and what is still going on. And this is not about He's 47. It's not a political ideology. It's about understanding history and what took place and what's going on at a very macro level and how it can affect and how it is affecting Black people at a micro level. At 47, though, you would think as a Black man, supposedly, your parent gone through, like they went through, his parents went through Jim Crow. It wasn't just his grandparents, his parents did. That's crazy. Sometimes, this is not an excuse, or I don't know this person at all. What I found out and observed is sometimes parents have not told their children what they went through because of their embarrassment of what took place and how far they had to fight to get to where they were. Not saying that, and not passed on that valuable information, showing them the path and the playbook of how to keep winning. My parents were revolutionaries, both my parents. And so they taught my sisters and I how to navigate, how to play chess inside the boardroom, on K Street in DC, in New York on Wall Street, and on the West Coast with media. So how to navigate and learn that how to go through that entire gambit, keeping one's eyes on the prize and looking to make sure that we shape the narrative to control reality by owning and controlling platforms and systems and monetary systems to make sure that's always that's our forefront. Always shape narrative, control reality, and bringing along as many Black individuals who are conscious to and believe in that. We were never, ever, ever African Americans. My father hated that word. That was a Jesse Jackson made up word from the 1980s. We were always Black or Negroes, but it was never African American because Negroes had power. Black people had power. African Americans have no power and never had any power. So it's always about power first, because I was taught that money always follows power. Power never follows money. Blacks have power? Did I miss something? Yes. What are Black people? Okay, that's a whole nother. Describe that. Yeah, that's a whole conversation. What do you mean by that? The Deacons of Defense, the Black Power movement, the Black Revolutionaries, there was a whole group of individuals that came throughout the 50s, 60s, and 70s. I don't know, maybe parents didn't share that information or didn't teach that or pass it down. Or maybe they just didn't agree with it. It's not called Black people, bro. I'm not even going to get into it, but y'all got it. Yeah, that's another room. Yeah, all together, point, Black versus African American versus. Come on, y'all. Yeah, the point is, when we, independent of our gender and ideology, move as one people, we get further faster. That's all. Oh, okay, that's reasonable. What can we do to April, y'all guys still up? Yeah, Lisa. Okay, Deborah. You're not supposed to be here right now. I'm just making sure. What time is it, Lisa? Where y'all at? It's only 1 o'clock right now. Y'all don't have nowhere to be tomorrow, do you? People work. I'm here, but my mic ain't working. But I won't be here much longer. I've got to get some sleep. Oh, they gotta go to work in the morning. Oh, well,
Well, I feel actually. It's morning. Well, it's already morning where you're at, Lisa. Yeah, that's right. It's only 1 o'clock here. Sorry, my bad, y'all. My sister wife up to all hours of the night. It's gotta stop. Catlin, welcome to the stage. I'm glad you came up, and your addition to the subject. You and Ashton. Okay. So who's next? Where are you guys at with this? You are going to sleep. That's it. I am. So can I just play this one last thing? You can we play. Didn't even, yes, let me tell you something. We didn't even finish a 30-minute clip. How long have we been on? How long has this room been open? This is crazy. 30 minutes. 30 minutes, and we haven't finished it. We got 20 minutes into. Can play it, can't we? 4 o'clock, 5 o'clock, 6, 7. I don't remember we opened. Okay. No, it's just a little bit actually. It's onto the subject. No, it's not 30 minutes. We were just doing it in 5 minutes increments. But it's to the subject of Trump's war on black cities. So this is something I guess we'll have to pick up tomorrow and keep going. But it's definitely a war on black cities. No matter what Amari says, no matter what Notorious, Anthony, all the different people been on the stage tonight, you cannot, in any good conscience, think that this is not a war on black cities. You just can't. And what I'm going to do tomorrow is do my due diligence. I will research this even more. I will keep digging in and keep coming up with pushback to you guys' arguments, because it's better when you have facts. And while you were talking, April Pooh, I went back and I found an article from the BBC, and it's talking about how many wars has President Trump really ended. So I'm not going to go through this whole thing, but I'm just going to quantify, because I know you brought up Israel and Iran. The 12-day conflict began when Israel hit Iran on 13th of June. I forgot what year that was. Anyway, so that's one of the wars he is talking about. He was going to end the Israel and Iran wars. None of that has happened. As a matter of fact, it's gotten worse. And how he's going to explain this under his watch, we'll never know, because he's calling he's calling the Ukraine and Russia war Biden's war. But it's still going on in this presidency. So I don't know what the hell he's talking about. But they're not giving him credit for ending a war that's still going, Israel and Iran. Then you go on to Pakistan and India. India played down the U.S. involvement. The talks regarding cessation of military actions were held directly between India and Pakistan. They said President Trump had no shit ass to do with it. It's another thing too, Lisa. We're getting the facts off of BBC. We can't do that here. Okay, so we can't do that here. With Donald Trump. We gotta realize that. Wait. The BBC is from what, sir? The British BBC. Yeah, BBC. Yeah. Yes, they have known what have been known trying to side with Donald Trump. But they're not siding with Donald Trump in any of these articles. But this the thing, though. He stayed wars that he stopped, right? This the topic. Wars that Donald Trump has stopped. Is this the topic or not? That is what I just said. I said, exactly. Okay, so how is that tying up with the BBC agreeing with him when they're just doing the total opposite in this whole article? This the thing, though. The BBC has been known, like, I'm not siding with nobody that has been known to support this man. Like, I'm not believing nothing that come out their mouth. Now, what Lisa's saying, they're not supporting Donald Trump in the article she's reading and any of the research that she's doing here. There's nothing in the articles that she's reading that says that they're siding with Donald Trump. So I would say for what she is reading, we got to go with what is now. I don't know about back then or whatever. I'm a kind of person that looks at brother right now, and you guys to look at the right now and what she is reading in this current moment. You understand what I'm saying to you? Follow me. You understand? You got 3 seconds. You understand what I'm saying? Hey, I'm telling you right now, the president is what's going to get us caught up.
I'm telling you right now, he's the face of the media because it's the British media. Oh, brother, we can't go America back. They want President Trump talked about. They have to. That is exactly why they want us to conversate like this. That is exactly why. No, the president now. I mean, I don't get it, brother. I don't. I mean, you would make it 3 seconds in my house. I see why. 3 seconds. 3 seconds, brother. You make it 3 seconds. It doesn't make sense what you're saying. The lady sat there and read information, and you say that it is siding with Donald Trump, and nothing that she read. See, brother, me and you would have a real difficult time living in a house together because I'm not like other women. I give you 3 seconds. You got 3 seconds or 30 seconds. It doesn't make any sense, brother. Explain what it is that you're trying to accomplish by telling a lady what she is reading sides with Donald Trump. Brother, I can't help you on that. On the double, please explain why you said that to that lady on the double. That don't make any sense, brother. That kind of stuff makes me upset. Why did you say that on the double? Why? Why did you say that? On the double. Go. I had to give a little bit. I don't need nobody telling me what the fuck to talk. But anyways, like I said, I'm not siding with no media that has been known to side with this man, gang. I'm not doing it. You just throwing this shit right back. You didn't have to cut her off. Right back in your face. I respect your decision, get them. Don't let them try to flip it. That doesn't make any sense. Brother, the lady reading the article, look, she understands what she read, and apparently... Just like Fox. Fuck all that shit. Well, brother, the article is not... You got to understand something. Whatever's up in your head, you got to take your head and sit there, and you got to listen. The lady read an article, and none of it sided with what Donald Trump or whatever... None of that sided with any of that. You got to be listening to the current and to the now. Nobody can predict the future, and no one can go back in the past and grab it and fix it. So unless you can grab and fix the past, I suggest you sit down. If we're talking about the future right now, that ain't gonna work either. We're talking about the current and right now. And so at the end of the day, she is reading what is now. If you don't like it, I don't know what to tell you, brother, but you wouldn't make it in my house for at least 1 hour. You couldn't make it here. I'm just gonna tell you, because I ain't that kind of person. You got to get it right. And what she read is correct. She and that article is not siding with anything about Donald Trump. Do you understand what I'm saying to you, brother? Because this kind of stuff, I've been sitting here all night, and I'm sitting here listening to you, and I'm like, oh, no, those comments don't work, brother. Double up and make sense. Do you understand what I'm saying? On the double, that makes no sense to me, brother, at all. Sorry, brother. Fix that. You got on the double. Fix it. Tell me what you're trying to do. This makes no sense. Go. Makes no sense. Come on, brother. Hey, Ashley, can I build with him real quick? Yeah, because he don't make no sense to me, man. Why don't Lisa finish reading what she was reading? Something. Crazy. Okay, so I'm sitting here. I got a few more minutes on the clock. Debbie and April, I'm twisting my hair down so I can lay down. So anyway, look. The Rwanda and the Democratic Republic of Congo, do you know that was agreed upon in August 2024? Now, why they went to the White House to talk about it with Trump so he could take credit for it is because Trump said that he would help increase trade between them and the U.S. So, of course, they're going to go. They're going to go, they're going to show up, and they're going to pretend like Donald Trump was the one who brought that years-long hostility to an end because they were going to get something for saying it. But that was actually respect for the ceasefire agreed between Rwanda and the DRC in August 2024. Okay, so the next one that he's agreeing that he solved was the Thailand-Cambodia one. Let's see. On July 26th, he posted on Truth Social, I'm calling the acting Prime Minister of Thailand right now to otherwise request a ceasefire and end to the war, which is currently raging. A couple of days later, the countries agreed to an immediate unconditional ceasefire after less than a week of fighting at the border.
So the reason that they did it is because both are heavily dependent on exports to the U.S. All right, so it's always something like that. So do you think he helped solve a war that wasn't even raging for a week? Then we have Armenia and Azerbaijan. Um, they said in March the two governments had said that they were ready to end their nearly 40-year conflict. Let's see, how did that happen? Let me go down and read a little bit more. Oh, the leaders of both the countries said Trump should receive the Nobel Peace Prize for his efforts in securing peace, which was announced in the White House on August the 8th. I think he gets good credit here. The Oval Office signing ceremony may have pushed the parties to peace. So I don't know about this one. This was questionable. If you guys thought that he ended a war that's been going on for 30 years, after both of the leaders said he should get a peace prize, what came out of that? What did they get? Next one is Ethiopia and Egypt. They didn't get tariffs. Oh, that's what that was. Okay, thank you. Ethiopia and Egypt, after 12 years disagreement, Egypt's foreign minister said on the 29th of June the talks with Ethiopia had ground to a halt. Trump said, if I were Egypt, I want the water in the Nile. He promised that the U.S. are going to resolve the issue quickly. So then the bottom line to that, he's using that, but they said no formal agreement or deal has been reached between Egypt and Ethiopia to resolve their differences. And I think this is the last one, Serbia and Kosovo. The two countries signed an economic normalization agreement in the Oval Office with the president, but they were not at war at the time. So that's the end of it. They have been in war since the 90s. Did Trump say he wanted the Nile's water? He wanted water out of the Nile? He said that. Yes. He made all this up. It's going too far with the person. But this is what's funny. It would be him. Ion was trying to say what's his name cleared up. Yes, there are conflicts that happen that we don't talk about and know about for a while. They're not wars. These people you declare war, it's on national television. There's no war that's happening. We don't hear about it. Like that's not how the world works. Like we have access to other countries and their own news sections who are reporting about what happens. So it's just stupid to me that people legitimately can try to say, to especially veterans who are on the stage, that we don't know about quote wars that this person could have resolved. Thank you, Lisa, for reading all that, for educating Notorious. Yeah. You know, Notorious was one of those special needs child that were in all the little slow people classes and all that little scrubbus. So it's good when you are able to just cite sources, give them information, but watch this. They're not going to believe it. He's still their war ender-in-chief. Do y'all know that this man is going to change the Department of Defense to the Department of War? He's changing the name. Anyway, I'm going to go here. Are you serious? Yeah, he's doing that. He announced it today. He's changing the Department of Defense to the Department of War. A lot of this stuff is done by executive orders, and a lot of this stuff praying to God, Lord Jesus, before our country sinks like a ship. I am serious. We got to get this right. Hopefully, come the primaries, we start to take control of what we need to, because once we have control of the House and that kind of stuff, man, we ain't finna help pass Donald Trump's agenda. He literally is going to be a lame duck president. If we can take control come the primaries, because all this other kind of stuff and high prices and all that, even his own party said they didn't sign up for this. They go to town hall meetings. Donald Trump, some of the people who speak on his behalf have been yelled at, all kinds of stuff. I don't know if people watch some of these live town halls on some of these Facebook Live things. They'll have like a little camera. It's horrible. It's so horrible what the Republicans are doing. And they will continue to be called out, I believe, by their own constituents. And that's a good thing that some of their constituents are speaking out. And they need to continue to do that and say, hey, these high prices, you promised low prices. You also promised to get us out of war. We end up in wars.
all these things coalesce together to say this isn't going to work. Sorry, the word of the day is coalesce, and Donald Trump cannot do that, cannot bring us together, it's just a really bad look. I'm sorry, y'all. This is embarrassing. Really bad. That's one of the purposes of having the rooms where we have other people in the rooms who disagree with us, who are on the other side. If we can just give information to one, we're not going to be able to save everybody, and we're definitely not going to be able to change everybody's mind. But when I have conversations sometimes, not on here, with people in real life, and we're just chopping it up, maybe over lunch or some drinks or whatever the case may be, they'd be like, what? I didn't even know that. Is that true? And then I'm like, yeah. And I look it up and they're like, I didn't even know that. I don't agree with that at all. This is not what I thought. This is not, he said this and this is that. Yeah. On Clubhouse is a whole different animal, because you're not sitting in front of anybody. No one's believing nothing no one says, because everybody on here are purportedly liars and whatever. But I thought this was a productive room. We got a chance to talk with people who don't agree with me, who don't like, and then I got some people to admit to some of the shit that was going on they didn't particularly agree with. So maybe when you go in the voting booth and no one's looking, you don't have to answer to anybody except for yourself. You'll just say, this is not right, and I'm not agreeing with it. And you'll just vote, with correct information. That's all I'm thinking. Go ahead, sir. Yeah, Ashley, I heard you say something about housing. Is that because of Donald Trump? Did you say something about housing? You couldn't get housing. It's hard for Black people to own property. No, I never said that. No, I said Ashton. Oh, Ashton. Okay, go ahead, Ashton. Yeah, look, it can be for a lot of reasons, redlining, other reasons why it can be difficult for Black people to own, have, or keep property and those kinds of things. And you should know the basic stuff that, the Black dollar doesn't stay in the community like it should for various reasons, and that would create a stable tax base. That's not true. Stop saying that. That's not true. That's a myth. Some of it, No, it's just false. That's false. Please stop spreading those things around about your own people. That's not true. Everybody can go look this up. That's not true. That's not true. That is a myth. That's not true, Ashton. Okay, well, I'm gonna move on from that. But at the end of the day, brother, Black people, and they have to be supported. Okay, I'm gonna move on from that kind of stuff because I don't know. I guess I don't know nothing. But I'm gonna move on from that because it's not true. But that was a statistic done here in my area, and they said the tax base in some of the poorest zip codes, that kind of stuff has to change. And I do blame the government, for some of that, and that's not on the Democrats. A lot of people want to say, well, the Democrats aren't helping, and no, a lot of this stuff is affected by some of the Republicans and the laws that they pass, especially here in my state, where money is not put into the poorest communities in our state, from the way the schools are set up here to all of that stuff. And I go to these meetings here and I see these statistics. I'm not speaking, sir, for all states or where you live. I'm just saying it's not true anywhere. It's not true anywhere. It's not true anywhere. I guess I don't go to the meetings, bro. I guess it doesn't matter. Y'all listen. Propaganda is how we got into this mess, and y'all gonna let it get us again. I'm so sorry, but y'all gotta wake up. Y'all are still playing this deep in the game. Y'all are still saying stuff that's gonna shoot your people in the foot. That's just not true. I'm not trying to hurt your feelings. That's just not true. And we as a people should be better and do more research to know, and so we can stop spreading that type of shit. This is what gives these people the ammunition to do shit like that. They can't keep $1 in their neighborhood. That's not fucking true at all. And I moved on from that, and I understand that, bro. I'm just telling you what was in the meeting here and what they said. I'm not talking about that be reflective for all of America. I'm just telling you what they said,
here in the community, and that more investments need to be made in some of the poorest communities. That doesn't just include so the that black has nothing to do with our president. That has nothing to do with the Republican. Yeah, it does, because he sits here, and it does. Yes, it does. It is an issue within our community that I blame it on his we have to address this. We have to address this with our black people. We don't take care of our. It's not just a black people issue. Look at the hoods, man. We don't take care of our neighborhoods, man. Come on, we gotta come together. But that's not just a black folks issue, just like Republicans say that, it's mainly black people taking Medicaid and all this. I go to these meetings here. There are a lot more Caucasians on these benefits and that kind of stuff than it is black people. There's only 13% of us, but yet we get blamed for welfare and accepting it and all this other kind of stuff. And those statistics right there are just right on the money. And that's why I corrected you, Ashton, because that not to say that you was wrong. I corrected you because those are things that they tell us to make us dig our own grave. So us black, me too, I'm guilty of it too. Black people have been walking around for the last 10, 20 years saying that shit. Oh, $1 don't last in our neighborhood. Turns out that's not even true. $1 lasts the same amount it lasts in a Korean neighborhood, in a Jewish neighborhood. We don't, that's just not true. So I'm not saying it to just be like, oh, you wrong. I'm saying it as black person to black person. We got to look into these things better, because when you say that, another person says it, and then you saying that in front of some racist white person, that gives them the ammunition, the backing, and the ideas to do things like this. So I'm not trying to I know my tone may be harsh or whatever, but I'm not saying nothing bad about you. I'm saying as people, we gotta do better. When we have to have better faith in our come on, we not that bad. We can't keep $1 in our neighborhood. I'm not meaning it to blame us, sweetheart. I'm saying that sometimes the system down the street here, a lady said, hey, this used to be filled with all black people and stuff like that. And she told me, and that lady in her 80s said all this stuff left because of the white man, right? Redlining our people out of opportunity. Literally, when they built the highway through this area, it literally dissected the poorest communities from, your rich and upper class or whatever. And so I feel like a lot of that stuff also affects people. Before the highway, they used railroad tracks to slice through the poorest communities in America and divide people, right? And so that kind of stuff affects people. And that's what that lady was talking about, is that the regentrification of our communities, a lot of times black people are being pushed out to the outskirts while white people or others begin to come back into the cities and all that other kind of stuff. She did a study on that, and around here you see the really precipitation of people coming back into these major cities, and that's probably all over the country. But she did a 30-year study, and she saw how this stuff has affected us. So I go to stuff where they're doing studies and they show the progression and all of this kind of stuff, and how some of the poorest communities are still affected, including their tax bases. She did some math on that as well, and the math shows that the money does stay there. You're right, but we're not getting enough of it. Maybe I should have rephrased that. I'm sorry to say that. I'll modernize that a little bit. We should be getting a lot more of that. Our poorest tax bases should be getting a lot more money. Instead, South Lake Carroll and some of these richer school districts, their tax bases balloon. And I just don't think that's fair. And I just think systems like that need to be uplifted to try to help black folks, minorities, and others, including better investments in businesses is also what she said, that there needs to be better investment in minority-owned businesses. And under the Donald Trump administration, when I went to the City Hall meeting, they're telling the city of Fort Worth that they can't have any DEI initiative programs, that the stuff has to say everybody. They can't talk about, the African American Center for blah, blah. It was a lot of stuff I learned in that meeting, and the policies that Donald Trump is enacting, my friend, the guy down there that's rooting for Donald Trump, brother, you best to sit down somewhere and go find you a country rocking chair and go sit down and think what's going on.
this kind of stuff sits up here and it's affecting people in cities and how they cut their budgets. Because if you don't comply with Donald Trump, that lady said on that stand, we don't get no funding. Brother, how do you like that? How do you like the fact that a city is being told if they don't get rid of certain programs that they get their funding cut? That lady, you think that lady lying, brother, the Republican brother that keeps saying that he likes Donald Trump and his policies, and if anybody in here likes his policies, I'm mad at you because you're not sitting. If you are, you're not speaking out about the stuff being cut because your lives aren't affected at this time. That lady didn't lie up there. Republicans, do y'all have an answer for what I'm saying? That doesn't make sense. Why are cities having to cut their programs in order to comply with this man that y'all root for? Republicans on the double. It says Fort Worth actually has to do that for federal funding, and the council voted for that. And Donald Trump administration, exactly. Trump administration influenced it, of course, but exactly like I said, $300 million of federal funding that they was losing if they didn't shut it down. How is that fair that the city of Fort Worth could have lost funding for food programs, housing assistance, and et cetera that was on that list? Brother, this is not cool, okay? This is a city that has a lot of money, all of that, and even Dallas was really upset on the news because they're having to capitulate with this man saying we're going to cut your transportation and other funding to make you comply. This ain't the America I know. This is not cool, dude. This is not okay. And the city is, they're doing what they need to do and just put everybody on the stuff. That way they're in compliance, but they shouldn't have to do that, brother. That's not okay. And I hope you're not accepting of cities having to cut lunch programs or other programs. Come on. I'm not accepting nothing. I'm just stating facts here. As you go, I just want to make sure everything you say is, facts. People here listening to you. But I was there. I was at brother, I go to these meetings all the time, and that lady ain't sitting up there lying. They're having to capitulate to what Donald Trump is telling them to do. And I'm telling you, I don't think it's fair. Same thing with my church and other places. We no longer do business with the government. Why? Because we sick of it. We sick of being told, well, if you don't capitulate to us, we're not going to feed people. We're not doing that anymore. Same thing with somebody else that runs a business, and we just won't do business with the government. This is America. We don't have to do business with a government that seems like a tyrant. You understand? Tyrannical is the word I'm looking for. That is how Donald Trump acts. Does he act like that to you, brother? You better wake up before it affects your life. It's affecting your life, right, at the grocery store. It's affecting your life at the gas pump, right? It's affecting your life in other ways maybe that I'm not mentioning, but fill in the blank. It's affecting your life. You got to get your head on right, brother. You got to, let's get it right. I'm dead serious, man. You're making me upset. Let's get it right. Who exactly is she arguing with? Because I know it ain't you. You don't want to keep talking to her, so you be on I don't know. She must be lost. No, wait, hold up, you guys. I'm not lost. I'm talking to you. Okay, so no, I'm not. I'm twisting my hair, Nation. I'm almost done. When I finish twisting it down, it's a wrap because I have to twist it down and go to sleep. Otherwise, I'll be looking like a Sideshow Bob in the morning. But what I'm just trying to say to you and everybody who's still awake and with us, the whole point of this room today was to show how Donald Trump is ruling by either revenge or he's withholding federal funds that he knows that these states need. If you don't do what I say, if you don't do how I wanted it, he did that with the colleges. He took their funding away for research, for whatever they needed the funds for. Even a school as prestigious as Harvard was going to have to bend the knee. You know what I'm saying? Harvard University, okay, please, and every other university that he went to attack. You run your school the way I say, or I'm going to take your funding away. You run your city the way I say, or I'm going to take your federal funding away. Okay, everything he does by what do you call that, you guys, when you make someone do something, or else, or else presidency, or else.
retribution tour, and it's also a revenge tour. If you get in his way or don't say the right thing, what happened to that person who said, "Oh, they didn't really get all the bunker busting things over in was it Iran? Yeah, that person's gone. This lady's gonna be gone, or the black lady that he's trying to get rid of. The other, it's I'm sorry. Go ahead, sir. What? Yeah, but Lisa, you can't have it both ways. Like you guys were so accepting when, like, Letitia James tried to send a ex-sitting president to prison. You know what I'm saying? Like, did he commit a crime, sir? All of these charges were trumped up. They were bullshit, right? He had like 91 counts. No. You guys were perfectly okay. Why are you so bound up in him that you 91 counts? He had 91 total. Like, why? He had a case in Florida. He had an Alvin Bragg case. And they convicted him and all these things. I don't care. Several cases. Why do you care about him so much? So you guys were okay. No, you guys. Why do you guys care so much about him? Take down the sitting president, right? He wasn't sitting. Ex-president. You tried to disrupt his campaign, right? Right. Disrupt his campaign. It was a fair He primary. been campaigning since 2016. We tired as fucking hell. Don't nobody care. But you guys were okay with that. But now you're upset. Why should we be okay if somebody's being investigated? If it was Biden, now he's coming back for retribution. So that's what he's supposed to do is get Lisa, this man crazy. If those people didn't do anything wrong, right? If they didn't do anything wrong, just like you asked me about a stop and frisk. You're not making these sense. We call these collective comments from Texas. Because I'm not dirty. I'm not worried about it. Sending 19 people. I don't have alcohol in my car. I'm not even worried about it. Sending 19. I guess. 19 states. Like this affects people who are. Don't worry. He won. He won every case. He did not win every case. Even this last one, the one just a couple of days ago got unraveled. And this it's not unraveled, sir. No. It's not unraveled. All it was he still has 34 counts. The only thing that that's going to get dismissed as well. That's what I'm saying. Well, so that's because he's president right now, Notorious. Like, that's ridiculous. Talking about because you gave him 34 felonies for a signature, like a paperwork. That was a jury of his peers, too, y'all. Yeah, but you're saying out of 90 something, right? So like out of 91. If you're recognizing that this is a retribution tour, and this is all because of retribution as to what he felt, retribution is what you call it. We have to get these corrupt No. That's what out Trump of government. No. Trump ran. Government. If they can't govern, is corrupt too. Trump ran. They cannot govern with integrity. They should not be in the position. You think Donald Trump has integrity? The dude with 94 counts. Do y'all see how asinine this is? 34 counts, but law and order and integrity. Like, bro. It was a jury of his peers. It's not like one judge. Lisa, go back and look at that case and you see what the judge did. You'll see. It's going to get unraveled. You're going to have a look about it. So you're just saying a jury of his peers works for us, but I'm saying that the shit was rigged and it's going to get undone. Wow. And so the jury couldn't see that. The jury. No, I'm saying when you go back and look at the case and you look at the special instructions that the judge gave the jurors, it's going to get unraveled. You get special instructions every time you're a jury. Have you ever been jury duty? No. You get special instructions, and they usually tell you what's in the parameters of what you can convict for. Same thing happened with old boy. That's how he got off. The boy. Yeah, but it doesn't mean that it was just. No, yes, it was 34 counts. So none of them. So out of 90, you said it was 90. So he didn't do no. They just picking on him for 90 charges. I'm saying
You have to be able to prove it and have the evidence. They did. They did in a courtroom, brother. This is not a circus. They went to a court, brother. People like yourselves and others make me upset. They went to a courtroom. The guy was found guilty in a courtroom. What else do you want from the people, brother? Y'all be saying some down the road country ass stuff that don't make no sense at all. I'm dead serious, man. I don't understand it. You guys to get your mind right, get your head up on your shoulders, and look straight ahead. Brother, what are you saying? A courtroom. Say it with me. A courtroom, and he was convicted by peers or a jury in that place. Wake up, Republicans. Wake up. Donald Trump don't have morals either. Donald Trump ain't perfect either, but y'all sit up here and denigrate other parties of other people, but your house ain't right, and your glass house is see-through as well. Don't chunk stones at someone else's glass house if your glass house ain't stable, if your foundation ain't right. And right now, the Republican foundation is very shaky, and your house is still see-through. Clean up what's going on in your party before you sit up here and denigrate someone else. It's really upsetting, and it makes me really, really angry for y'all to sit up here and talk about other parties. Get your house right. Get your glass house in order. Ashton, I don't want you to get too worked up now. Donald Trump only been in office like 6 months, okay? So, you know what I mean? I want you to balance it out. You know what I mean? You got like another 3.5 years. Guys are crazy. I swear to God. This is insanity. I don't even know, if it wasn't for the entertainment factor of the crazy shit, it's like the dream would have been over a long time ago. But I'm just letting you guys know, this is not what you hired him for. Notorious. I'm sure you didn't go to the voting booth and go, I'm going to vote in Donald Trump so he can go in and start taking revenge on everybody who did something to him. You went to vote for him, if you did indeed vote, because you had tangibles that he said that he was going to bring to fruition. And it hasn't happened. It's happened for those of us or those of you who are well off, who don't depend on any social programs, who don't depend on your government to be there to correct things. But yet and still, you don't mind him throwing down the hammer. He's already just dissolved everything that most people look forward to as far as like our health, as far as like our schools, as far as like all that's been eliminated. You don't have any problem with that, but you're okay with the retribution, the revenge tour. The retribution tour. We didn't hire him for that. Nobody. Who gives a damn? Do that when you're out of office. Don't come into office and spend all your time trying to get back at people who you felt did you wrong. You're running a country. You said the hottest country in the world, but that's not what you're doing right now. You're telling all your MAGA people that that's what you're doing, but you're not doing that. You're going after your enemies, and you're trying to enrich yourself, enrich your friends, enrich those who don't need any money. It's just crazy talk right now. So if you guys are okay with it, hell, that's you. I'm not trying to convince anybody tonight. I'm just giving you facts. Lisa, can I say something really quickly? I think people actually did vote for the retribution tour, because when people talk, straight up, when you don't have enough money to pay your bills, but you worried about who Trump will get back in it. That sounds crazy. I mean, it's stupid as hell, but I believe that people did, because of the fact that, like, when you talk to people who are pro-MAGA, and there's not a lot of people in America who are, right? But the people who are pro-MAGA, only like 80 million. Only like 80 million voted. Well, I'm talking about in the fact that, like, his approval rating is dropping extremely low because of the fact that his approval rating is about 90% of Notorious. Oh, come on, Notorious. We just went over the approval ratings by all the polls, and then we aggregated it because Omari wanted us to. So that is not true. His approval ratings are plummeting. Go ahead, sir. So it's just kind of like when people voted off of hate, and they're like, oh, you know what, we'll get them back, and people started looking at it as like sports. Mm-hmm. I think people actually enjoy this whole like idea that
he doesn't even know what retribution looks like. Like he wants to go after people, James Comey, and that's retribution, right? Because James Comey had a huge decision to make with Trump. But it also goes to this idea of putting 19 military guards in 19 states. And now you have Texas, who, National Guard, you're going to have to see for the first time ever how Republicans are going to handle being treaded on when this is the party of don't tread on me, right? You're going to have to see people in Chicago, and obviously, Baltimore, DC, all that stuff. People you say the National Guard is coming, you said from Texas to what? You kind of broke up. I didn't hear that second. Yeah, it's 19 different states is where he's deploying the National Guard, right? And that's to help ICE. It's to help ICE. So the thing is, what's crazy is that when he's in your communities with the National Guard, and we look like idiots on the world stage because we're getting quote unquote invaded, right? We feel safe. We feel safe when the National Guard is. I'm not done landing my point, bro. Yeah. But what I'm trying to say is we look dumb as hell. We look stupid as hell because the world sees it for what it is. The world sees that he's a man with low self-esteem, and now he has to act like this person who gets to have fun with America and gets to send people off and with all these raids and stuff like that, and people can see it for what it is. Like, he's a man that has little integrity, low self-esteem. This is why South Park, constantly makes fun of his small dick or whatever, but it's true. Like, these people, Mussolini, Hitler, like these people who go on who have sycophants and they start coming to power. It's because you start to see that these people truly don't care about anything but themselves. And the thing is when it comes time for him to face any sort of actual justice, because he got 34 counts, but then what happened? He went and he served as a public official for President of the United States. So he didn't really get hit with anything. The dude's making millions of dollars, or billions of dollars, meanwhile, in the government. So, he's making billions of dollars. Billions. So for all this billions. Obama, you went wrong. Obama, you really went wrong. Right. Okay, for all this to be, this whole thing about, now he's on retribution tour. He's actively disorganizing neighborhoods. He's doing the tactic that people were like, this is never going to happen. I've sat on here in this app for years, in the last 2 years, to listen to how Project 2025 was nothing that, was not connected to Trump. These motherfuckers are sitting at his side, telling him exactly what to do. So, I just don't want to hear all the wait and see when it comes to Trump's own 34 felony count, because the thing was, like Ashton said, it was his peers. These are American citizens. These are people that, trying to say that it was waxed and, into the Democrats and all the Democrats did this. Bro, respectfully, we have never seen a person take this much executive power and do this much harm in a single, this is a couple months of his presidency. And to think that the midterm were supposed to be, free and fair, then Texas wouldn't have gone and started redistricting out of nowhere. So then guess what? California's got to crack some knuckles and go, you know what? If they're gonna act like this, we're gonna do the same thing. He's causing irreparable damage today. People that care about the Constitution, that are constitutionalists, they're like, I'm constitutionalist. I don't believe what Trump is doing is right because they believe in the Constitution. This whole due process thing of having an actual due process for litigation or for kicking people out of the country, they don't believe that this is even what to do because of the fact that you're watching a president in real time dismantle the other branches of government. He's going after DAs, he's going after judges, he's going after people that don't agree with him. So that way he, if he wants to, can just do whatever the hell he wants. So if that's people's version of a better America, enjoy that better version of America. But when it's not Latinos, when it's black people, when it's white people, it doesn't matter. When if you do something, if you post a tweet or share a meme about the vice president and you're not able to get back to your home, he's got Kilmar Abrego Garcia going to fucking
going to Uganda for what? If that's not a joke, if you think we still look like a normal, reputable country, while Kilmar Abrego Garcia goes to Uganda, even though that's not the country that he's fucking from, excuse my language, then sit with that. But by all means, this is not normal. Yeah, that's a disgrace. And other countries are looking at us. You're right. They can see us for who we are. And all these other people who are standing up agreeing with him, you guys are the clowns. All the people who stand behind him and give him the dictator's celebration before they can even say a word about why they're there. They got to bend down and kiss him and kiss his dick. This is embarrassing. This shit never happened until Trump got in office. Nobody had to say, Obama, you're the greatest president we ever had. Thank you for coming and saving America. And I'd like to say that, come on, what the fuck? But you guys are okay with all these shenanigans and you're normalizing abnormal fucking behavior. This makes no fucking sense. This is a democracy. He is not a fucking king. We don't have to praise him every time we want to get up and say something. We have to preface it by praising him and letting him know that if it wasn't for him, no, nothing would have happened. He said this country was dying. Lisa, how, even if you're the press, like, what happens, Lisa, that like when people say when there's White House correspondents or actual journalists, and he, instead of saying what I did was wrong or you're correct or incorrect about that, he demonizes a whole network. And then wants to be on them in the morning, like with Fox News. Like he demonized Fox News for there's no news source right now in America that any of these people want to. And I'm just saying, even for Trump, nothing is credible. Everyone's a liar. We're told to believe that everyone's a liar. Don't believe the sources. Don't believe the journalists. That's how you become a dictator. We're gonna listen to the what was it that she said? The 10 steps. We're gonna listen to it's late. You guys are having all kind of brain issues at this point in time. At 3 o'clock in the morning. Stacey Abrams. She broke it down. Masterful. And I guess we have to begin like Michael. I don't know. I didn't see him tonight, but like Michael said, we should listen to it at least once a week to see how Trump is playing in our face and how he is getting ready to set us up for dictatorship, for fascism. We need to listen to it because this is unheard of. I mean, nothing we've seen in this country where you have to praise a demon before you get ready to start speaking on what's going on with the country. It's craziness. And they know this man does not even have the mental fortitude, the background, the education, the experience to even do what he's doing. There are people with batteries in his back, first of all, whispering, we need to get rid of all these people. Well, okay, next thing you need to do is do this. Next thing you need to do is bring in the National Guard. The next thing you need to do is do this. Trump would rather be sitting around playing golf. You notice he ain't been on a golf course because they told him, you got things to do. You are working for us, the Heritage Foundation. You have a job to do. So they can get their whole program in place, he is their puppet to get everything in place. He don't even know half the time what the fuck he's talking about. He goes, well, what is this for? So the man said, oh, this is a executive order that's going to stop cash bail. Oh, yeah. It's like, Nick, it's your executive order. You should be telling us what it's for. So here we go. And it's all a plan. It's all a plan. Take these people into the cities, take away cash bail, any way for them to worm out. Janine, what's her last name? Shapiro. Saying that all teenagers starting at age 14 would now, have the possibility to be tried as adults. So all this is working in tandem. Y'all just wait and see. Sending people all over the fucking world. Do you know Uganda said they hadn't even been contacted about Abrego Garcia? They hadn't even been contacted. They're like, what? What we gotta do with this? That's wild. I don't
don't think, like, when people are on the stage talking about how this is just like a new normal that Americans somehow have to endure, blows my mind, because I heard how even someone was like, redlining isn't really that bad. Like, it's not what they make it out to be. So, and neither was segregation then. Right. And it's just wild because, like, even the dumb white people on this app still know that that shit was fucking terrible. And they know what it did to, like, people's communities. And the fault to say to Ashton, and I'm just going to say this really quickly, that she's lying, you know, like, people are still being affected to this day, and the white people, the dumb white people that voted for Trump know this. Some of them, not all of them, but they know that. So it's just like, fuck. Yeah. It's just... Look, they know, and the Republican folks on here know, and at the end of the day, I'm not lying. A lot of meetings I go to, some of those meetings are 4.5 hours and stuff. I don't just sit up here and say just blabber stuff. I get my information from the city of Fort Worth. I get my information from 80, 90-year-old records. Some records are even older than that. I have to go to microfilm. A lot of that stuff's not on the internet. So a lot of things I look at, you probably won't find it online because they don't want it online for various reasons, because they still want to preserve some history they don't want to be altered. So yeah, going down to your county records and find out about a lot of this stuff and redlining and how it affected people. So no, I'm not lying. You know, the guy's right, and so I just tell the truth about a lot of this stuff and how it affects your life. And you go down to the city meetings and they sit up there and tell you what programs could be cut if we don't comply with Donald Trump. It's really, really horrible. You know what I mean? And one lady had a shirt on that said "comply now." You know what I mean? And at the end of the day, it was pointing at the word "now." You know, so that's just not a good deal. That people have to feel like, you know, they don't comply or else, right? Question mark. That's not good, man. That's not the society that we want to live under. This is not. People are not in jail. We are in America. We're not, you know what I mean? We're not in countries where we have to be told to comply or else. So no, Americans don't have to endure this bull crap of a mess. We don't have to sit up here and just say, woe is me. We can sit up here and make the right decisions and have the power and fortitude to vote these people out that don't have our best interests. And a lot of Republicans, some of them have even spoken out again about their own party and what they didn't sign up for. And if you can't even listen to your own base of people, they'll find a way to make sure you don't get in office either. You better wake up. Thank you, Ashton. Lisa? I'm good. Yeah, let's close this down because all of our moms are sleeping. I wanted you to see what's in the back. Oh, what's in the back? In the back channel, so you can know. You're so nice to people all the time, but this is the shit that you get. Oh, is it bad? Ashton, I'm talking to Lisa. Wait, are you talking about Telegram or my back channel? I'm channel? talking about the chat over here. Oh, okay. Let me go to the chat because I don't put my glasses on, guys. Steve wants to be her last time in here today, I guess. Who? See. Wait a minute. You got to be kidding me right now. No, I'm not really kidding you at all. He's saying you're part of the problem. You've let your room ramble on with ignorant detergents. I'm not. Peeps for years. Okay. Data, just all kinds of bull. Okay, so first of all, see, I gave you. Hold on, you guys. Hold on, because this might be C's last time in this room. See, I don't know what's wrong, and I think maybe you should talk to your physician about adjusting your medication. And I'm not saying this to be mean, but before you came in here, I gave you nothing but praise. As a matter of fact, see, I was telling everybody to make sure they came back because I was going to reach out to you so you could come in here and talk about the stable coins against everybody. If you don't have any interest, then don't come. See, seriously, you're to me. I'm talking to now a person who is not even a fucking adult, is a child. No one put your finger on the button and press 420. Nobody. You chose to come in here, and I'm only telling you this because this might be your fucking last time, and I know you don't care. It is her last time. It is.
Yeah, because I'm the one telling everybody that you had a very good presentation on Saturday about the stable coin, that you were very intelligent, you had all this information, and I wanted you to present it to the room. And then you stumble in here at 3 o'clock in the morning and try to tell me about how my room is a piece of shit. Well, you know what, Sam? I agree with you. For even allowing this conversation to happen between you and me, Lisa, I'm a piece of shit. I'm gonna tell you right now, the club let out. The club let out, and she stumbled out. And she is because didn't nobody take her home or take her to the Waffle House, so she up in here crying and carrying. Okay, right. So anywho, you can't save them all. Fix that. You can't save them all. You're not Captain Save-A-Ho. You are not Captain Save-A-Ho. I tried. Trump needs to go after these black cities. They're horrible. Okay, bring your ass in here tomorrow. Pedro, you right in the middle of one, so maybe you'll be the first motherfucking go. Yeah, I mean, that's retarded that you would say that about your own people. So there's a lot of self-hatred going on. I understand it. I don't appreciate it, but I understand there's a lot of self-hatred. It's like me going into a white room. Yeah, these niggas need to be hung. I don't understand it, but you do, and that's all that matters, okay? So whatever sickness you're suffering for, I got somebody for you. I'll give you a recommendation so you can go get help. But see, I told you about these black men. They come into here and they say the craziest, stupid-ass shit about their own people, about their own communities. Just crazy. Ain't no such thing as a black community. It's horrible. It's no such thing as a black community. It's no such thing as a black community. Okay, there's no such thing as upstanding black men then. And you're part of the problem. And you're part of the problem, Pedro. You're part of the problem. You're the black men that we need to exterminate. You're part of the problem. You're part of the problem. You're part of the problem. So you and your family don't live in a black community. You and your family, all of them. All 12. We don't do black. Okay, so you black. You black. You got a get out of jail free card? You black. Let me break this down to you. You black. You don't have to break shit down. You came in here and said we don't have a community. That is so disgusting. That is so disgusting that you guys working for. That is you hell. So where you live? 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 I don't want to live. Where you live? Listen. Where you live? Where you live? Where you live? So if you don't live in those cities, shut the fuck up. You can't talk on shit that you don't know. You can't talk on shit that talk on your own city. Talk on your own city. I'm being honest, but you're being honest. No, you're not. You're a provocateur, and you came in here for either for fucking attention. I don't have time. It's 3 o'clock in the fucking morning. Nobody want to hear you come in here talking about black people don't have community. Isn't that your topic? Trump wants black cities. I'm telling you, it needs it. No, it doesn't need it. It does. No, it doesn't. No, it doesn't. You're the problem. You are the problem. And you guys, black people, you guys need to exterminate people like him. If you guys want to hang people, if you guys want to shoot people, this is exactly who you need to get rid of right here. No, sorry. But you're a criminal. You're a criminal to our community. How? Tell me how. You are. Tell me how. Okay, you coming in here saying the how most does that make me a criminal? Shit you can possibly think of. You are the enemy. You said that black people don't have a community. You came in here to say that. Them niggas up. Oh, and lock Take you up away too. them black bitches EBTs, and they Section 8. Wait. Lisa, don't let this Don't come in here calling black women bitches. Right. Are they bitches? See, this is the kind of niggas y'all need to exterminate right here. This is the kind of niggas y'all need to exterminate. No, I'm not a nigga. You are. Y'all fighting to maintain niggatry. Well, here's the deal. You're fighting to maintain fucking That's right. Niggas love nigga shit. Don't matter. Your time is up. You can try and survive. It's late. Take your tap shoes off. You're about to lose your house. Relax. Take your tap shoes off and relax your cords and calluses. You can't keep that fellow no more. You are the kind of people that need to be exterminated. Your apartment. Apartment?
that Section 8. I know a Section 8. I don't have a fucking apartment. Don't let that okay? This is crazy. No, I'm not here on Section 8. I'm just trying to show you his fucking ignorance. Now he called me a bitch. Then he tells me I live in an apartment. Right. Well, that's the bitches you dealing with. I didn't Don't call you a include bitch. I me called in you a that colored shit. Yes, gal. you did. Yes, you did. Yes, you did. No, I didn't say. I didn't call you black. I said black bitches. Okay, so I'm black. If you subscribe to black bitches, then no, if you but I sit did up call on you the a colored stage gal. and say black bitches, there's no such thing as a black bitch. No, I there called might you be some gal. white bitches, but there are no black bitches. I called This is you the kind of colored gal. motherfucking niggas that But you I did got call you a tearing porch down mom. the black family I did call and you the a black porch female. He came in here and automatically I know, started I calling called you a black porch women mom. bitches and said that we live in motherfucking apartments, even though we're out earning, out educating your dumb black sleazy, slow-footed, slow-talking ass. That's a lie. Pull out the data. No, you don't make more money than my fucking 15-year-old daughter. So you need to shut the fuck up because you come in here and talk about how we don't have no fucking community. Fuck you. We do have community, but no, you're you the don't. problem. Ain't no community. You're the problem. You're the problem. It ain't nothing. Ain't nothing but Section 8 hoes, housing felons. That's where you live. That's your experience. Baby. That's your experience. You know more about it than I do. Listen. You know more about it than I do. I didn't talk about Section 8 until they got ready to cut it out. They just said, I told you so. Wait, I mean, just coming here saying we don't have no fucking community. All black you bitches don't. live in Where's the community? This is why you're on poverty. Black women have the lowest wealth, have the highest black debt. Where you are not the most educated. Black women have the lowest wealth. Black men have the lowest wealth. If you black want to be men make more accurate, than black women. black men, you have the lowest wealth. No. You can't get higher. Nobody respects you out of nowhere. So I don't know what you're talking average about. Black woman got less than $100. The average black woman out earns. Google, that's a lie. Everybody know that's a lie. I do not need to Google. The average black woman makes $40,000 a year. The average black man makes about $48,000. When I walk on the campus, I do not see you, sir. I do not see men make more than you. Somebody sent this devil from hell over here. Girl, do not. He's crazy as hell. He came over here just to troll. I'm giving real numbers. Talking all kinds of crazy shit out his mouth. Please. Him and C probably locked up forever right now. Him and C probably no, we don't have to fact check what I'm saying because this, you know what, April, first of all, we don't need to fact check what I'm saying. This shit is always about facts. You just stumbled in. You just stumbled in off of Coon Road, and then you want to come in here and talk about we don't have community and black women bitches. Lisa. Between you and C, there's somebody in the audience that you need to marry. Okay, go get come in here. Go get late at night. The club let out. Listen. I don't know. Maybe C turned it down. I really don't know at this point what's going on. Listen. Wouldn't take them to the fucking if you want to have it, let's be honest. No, let's correct. This is why this is really why this is teaching me that there's enemies black women in are the poor. fucking camp that look like you. There are enemies in the camp. There's some, and it's mostly, if you guys notice, I'm sorry, black men, because you know I love you. You know I do. No, they don't. Y'all hate black men. You shut the fuck up. You don't come in, you ain't been in my room. You don't know what the fuck is going on in here. But there's some of y'all that are enemies in our fucking midst. Okay? And we need to root them out, find out who they are, and we need to exterminate them. Point blank and period. You don't deserve to draw breath after the shit that you said about blacks. And you blacker than black. You blacker than black, and you're going to come in here and tell somebody they don't have a community. Do you see my PTR? Nigga, nobody wants you in the community. That's the problem. Look at my PTR. And you're mad. I'm whipping niggas. And you're mad. I'm whipping niggas. I'm not mad. Did he say I'm whipping niggas? I'm ready to put out my plantation. Oh, you're white. You're white. Listen, these people are sent over here. These people are sent over here on purpose. I'm not white. They're sent by their little No, you're confused. It's like, black people own slaves. Not white. Please listen. This man was sent over here by his friends. Maybe they're gonna cash app him so
he can go get some fucking Waffle House here in a minute. You can't take these people serious. This is some foolishness. And talk to these black hoes on my friends. He sound like he just stuck on a Newport all day. What the fuck? Go get your life. Clean out your system. Focus on your broken lungs and have a good night, sir. And I can't help it because you, a black woman, wants your crusty ass dick. So it's not my problem. He's gone. It's not my problem. Okay, next before we hang up. They coming here to do this to you. You know that. That was C's man, girl. That was C's man. But he's never been here before. Because the trolls were set on you, honey, from these people who have their little vendettas and their little issues. What the hell, C coming here hot like that? I don't know why she won't fucking me back. She will never. I will stand at the door like it's the gates to hell, okay, and keep her down. I sure will. You best believe that. We tolerated her crazy, fucking psychotic ass up in here, just going off like a fucking shotgun every time she would open her mouth. Then she comes in here. You be the only one who tries to stand for her, and then she come in here and starts some shit. Fuck her. And whatever troll she drags in here with her. This is ridiculous. These people are crazy. All right. That's the barnacles on these MAGAs. That's their barnacles. Yeah, and it's just, I don't even know how you cretins crawl out of your coffin and get out and start talking this late at night about your own people. It takes a real degenerate motherfucker to talk about their own people. These people come out of black vaginas, black wombs. They get out. They're raised by black women, and they come in here, and the first thing they want to call us is bitches and apartment dwellers. I mean, I ain't got no more. I am so fucking sick and tired of this shit. But y'all, come in tomorrow if you want to pick up where you left off with your bullshit. And I'll be ready for you. But right now, I'm fucking tired. Lisa, I'm gonna send you to the spot. You can get you a back rub or something. I get back rubs all the time. I was just at a spot this Saturday listening to C's motherfucking dumbass when I shouldn't have been listening to her and giving her accolades, and then she gonna come in here. That's why I don't be coming in. It's like, you know what? You guys can suck my pussy. Okay, because I don't give a fuck if you come in here or not. The applications are going to be flooding the back channel. They threaten me with a good time. Shit. I'm just tired. You know, the reason. Line up around the block, girl. That's a damn fucking lie. Michael woke up down there in the chat. Where you at, And Michael down didn't even come up on stage tonight and help me with these huggers. I can't believe it. This is crazy. No, but they do that to trigger you. Like I'm telling you, they live for that shit. They really do. They do. They really live for that shit. Collected this motherfucker. He's not collected. He's too stupid to know how he's. When you're dumb, there's an air of calm. There is an air of calm that you can have because you don't really know anything. Like nothing bothers you because you don't. There's no sense of urgency with anything when you're a fucking idiot. I had like 2 moments of this. That's true. Like the right, Notorious can tell us. He's a fellow idiot. He can tell us. Yeah, you missed all the action earlier. You want some too? Oh no, I don't normally. I just talk about it. I don't talk to them. Motherfuckers already. So I was just saying you're a fellow idiot, so you can probably speak dumb. We don't have too many people in here who can talk dumb, so you can speak dumb. Yeah, what would you do without me, right? I would probably have great conversations, and I wouldn't have anybody to call a fucking idiot. It is a thing of wonder, is it not? It's such a waste of time. It really is. Unfortunately, you are not a waste of talent because you have none, and you're not that bright. So we don't have to worry about that. Get on this app. It's a MAGA meeting at the and you get on this app and never waste an ounce of talent because you're not
talented in any way. Exactly. I'm a bum. You'll never be mistaken for talented. Never. Six baby mamas, right? That's what you say, right? Yeah, I'm a bum. No, you're absolutely right. I completely agree with you. You'll never waste a day on this motherfucker. I get it. Everybody agrees you're simple. Yeah. In y'all rooms, for sure. No, you're stupid in the other ones too. You're simple as maggot. But I'm so glad you guys do have a safe space, and I'm glad that you allow me. I'm glad that you allow me to come into your safe space. The notorious, I come in your space, they space, red space, blue space. I pumps through. I don't give a damn. Only thing they can do is kick me out. You know, anytime I get let up on the stage, I'm about to throw the fuck down. So next time you have one of your echo chambers, invite me. I'll come read everybody in that bitch. Yeah, I'm going to invite you. Yeah, please ping me in, Notorious. I apologize. I will not come because I don't waste my talent. No talent hacks. I know you're not going to come. I would not come. I don't cast my pearls before swine, sir. You're not going to have a. I love danger. Make sure you invite me. I'm going to. Lisa subjects you to us in here because she's doing fucking charity work. But other than that, we wouldn't ever come into contact with you. Because you are a mental midget among cerebral giants. Lisa loves the maggots. And you are a cerebral, the classiest reading ever. Mental midget among cerebral giants. You are consistently and persistently out of your league in this conversation. All the time. Well, we're welcoming our new team member, Brittany, and she's going to come back tomorrow because we're going to pick this conversation up. I got some stuff that I have to research. What the hell is it's Dan? Nothing that. Who? Dan. Dan been up here for 72 hours and hasn't cracked that one fucking time. Dan belongs to 212. Oh, so okay. Those are young hey, people. Dan. Those are young people. I'll be nice now. You was like, this person has the best mic control in all of Clubhouse. Well, some of it's embarrassing that the young people have to listen to old heads just be completely ignorant. And I wish because and I was telling them, don't say nothing because if somebody says something out of the way to you, I'll have to motherfucking lose it. So don't even say nothing. Unless we're talking about stuff that doesn't deserve somebody being disrespectful. Because we just had somebody come on stage and was so fucking disrespectful to black women as a whole. Just like, why would you even open your mouth and say what you said? He said he was black, but then he wasn't black. I looked at his profile, and I'm telling you, he had somebody whipping a black man, and he said that was him. I went through his pictures, and it was appalling. I know him from another room. He's actually cool, and he's a black Spanish dude. Don't pay him any money. He was trolling. What do you mean he's actually cool, and he came up and said black women are bitches? Lisa. He was trolling. Oh, he was trolling. Damn, why you stay quiet while he was trolling? Exactly. Why didn't you just speak up? Because I was about to light his ass up, and I said, it's way too late. It's way too late for me to go to sleep with this type of I did speak up. I said he was trolling. Yeah, he did say that. Oh, I didn't hear it. I'm sorry, Dap. I did not hear y'all. Because you was going in. This was too busy trying to read in the riot act. That's it. He enjoyed every minute of it. I swear to God, you guys, I love my people. I go out of my sorry. way. I'm at work, guys. People. That's why I told you already. I'm at work. Okay. So Yo, Dap, is he a real life dummy, or was he just playing one on TV? He's just. I'm gonna put it to you this way. He a hood nigga. That's it. Oh, well, he's stupid. Okay, got it. Well, that's why he knows so much about Section 8 and all that shit. I didn't even know, and who's living in apartments and all that He shit. probably ran from Anthony over there. And he must be from the West Coast because he said you live in an apartment. It's like, what are you talking about right now? So anyway, but he didn't have to come in and try to, disrespect me or put me down or nothing like that. That's not a way to influence people and win friends that I'm aware of. So he's welcome to come back so I can finish my roast. You can reach out to him in the back channel and say, she said, come back so she can welcome you appropriately to the 420. All right, you guys. It's always
always a pleasure hanging out with you guys. Some of us do have to go to work. If you're down in the pink section, please turn in your ticket so we don't have to go through a whole bunch of shit as far as like trying to ping you in for tomorrow. We're trying to be a little bit more consistent as far as being open every day at the same time so we can get through this. But not all night. I said that earlier when we first opened. I'm going to have to just start coming in here and escorting you to your room and leaving some warm milk and cookies on the bedside table. Please, not cow's milk. Get you some moisturizer, so in a bottle of water, and let you just relax. But you guys and then I'll come in here and I will raise holy hell. But I tell you, raise holy hell. She won't never grace this thing. She'll never. That bitch won't ever see the inside of the what does she do this time? No, we were playing. She in the back channel talking all kind of shit about Lisa. Oh, I saw that crazy. No, ma'am. No, Sam. No, spam. But no, Quinn, it was just, I was in here protecting her before she even came in because, believe it or not, Quinn, we're going to try, maybe you know something about it as well. But there was a conversation that was had on Saturday, and it was in reference to stable coins. It was her, it was TC, it was Sweet, it was... Oh, you had the crazy person section. CEO. Yeah, I remember that. No. CEO. Check it out. CEO. Okay, but check it out. When she first started talking, because she talks in such a rapid fire way, and her voice has a shrill to it, I wasn't really paying her any attention. And then when Sweet came and started talking, I said, okay, it's time for me to really check out. But then they started talking about this big, beautiful bill. I'm sorry, Sweet. Big, beautiful bill. Hear that. And then they start talking about the stable coin that's included in the big beautiful bill that only the Trump's family can take advantage of. It's actually written into the bill. So I was like, what? So we started listening to them, and then TC came on the stage and said, this is the most intelligent conversation I've heard on Clubhouse in a while. So actually, C knew what she was talking about, but her delivery was just abominable. It's like, C, let somebody else say something. But her data was correct because we were fact-checking her in real time. And everything she was saying was correct about this particular stable coin. I don't know if anybody else knows about it because now we can't have her in here. Well, she pisses people off because she doesn't stop talking. Like, even if she hears you so talking, racist. she doesn't stop talking. But I believe this very earnestly, I think C has an undiagnosed or diagnosed condition. Hyperactive. She doesn't, and it's probably on the spectrum in some way. So I try to give her a little grace, but it just it's for people who don't have that condition. No more grace. It's very difficult to deal. Racist these past couple times. No, I agree with you, Edgar. And then she's been in here tonight. No, she was just. I just saw her. Did y'all see the message I sent earlier? I said I was over there in the degenerates room. The Trump, I forget the Trump campaign or something like that. Matt Cool is running the room. I got to see him and Beat on stage, and they actually sound like they look. It's kind of crazy, but I mean, what they sound like in the chat, they're like complete fucking morons. But they. I don't even get pinged into that room. It's because I have already. I erased my block list, and C's gonna be the only one on it now. But how come I don't get a chance to come into the room? Well, it's in the hallway. That's the only way I've seen it. I don't know. It's probably because of Matt Cool, Lisa. Oh, it's because of Matt Cool. Yeah, I had him blocked. Okay. Yeah, okay. Because he was talking shit about your kids. He is not a funny person. He sounds like a fucking idiot. Like when he talks, he sounds like an idiot. Wow, I just want to come in just to shake the shit out. I know they're gonna throw me out. I know that. I just went in to listen. Oh, girl, they throw me out on Jump. There's that white bitch. There's that liberal white bitch with the pink hair. They have a couple resident Negroes too. Notorious, is that part of your clan? That's Notorious not in there. Come on. Oh, don't you believe that? I'm sure he goes around this. I'm sure he goes around the degenerates every night. Over yonder. Yeah, I'm going to invite you over. I just followed you. I'm going to invite you over there. Lisa, don't do it. Don't do it. I'm not talking about Lisa. I'm going to say
invite me, sir. invite Lisa. No, I'm gonna invite you so we can. Why would I like to go among the degenerates? So you and I can go back and forth and we can. Oh, we've done that in here before. You're not bright. We figured that out. You're not gonna have your cheerleaders. Oh, sir, I don't. There's no cheerleading necessary. I think you're an idiot in a room with you and I would tell you this very thing. In a room with just you. Well, listen, what does it matter? I can do that here. Talk a lot on the stage this long. My dog, I don't mince words with nobody. Intellect. Me? And Why? Talent. Why? You don't have any talent nor creativity. Oh, you're just saying that because I said it to you. Typical. But Notorious, for real, you are stupid. Yeah, I know. I'm gonna ping you though. Like no bullshit. Like all bullshit aside, you're really not a smart guy. Follow me though. Sir, won't do that. Just follow. Won't do that. Please don't follow me. I'm asking. No, please don't do that. Follow me back so I can ping you. No, I won't do that. We're gonna settle it. Yeah, we're gonna settle it. We settled it. So we close the room out now, Lisa. We know tomorrow, Notorious. On your room, Notorious, and would you know? You're like, why would I follow you? You're like, no fucking body. Why would I follow you? Notorious, please ping me into your next room, and this time I will act appropriately. I apologize. I am not coming on stage. Not when I just make fun of you, like, because you're stupid. I apologize. You're fun to make fun of. No, Notorious has been actually a good sport the whole night. He's actually stayed on this stage, I guess, 8 hours maybe. And where else is he gonna go? He's a man with no country. Nobody want to be around a stupid motherfucker all the time. I'm gonna ping you. I'm gonna give you a chance, buddy. He's been out on a day pass, Lisa. I hope you're gonna be able to ping your cheerleader. Sir, I'm not. Listen to my mouth. Or we might kick him out, though. Quinn would never ping anybody into your space, but trust me. You are beneath me, and so are your MAGA degenerate friends. I'm just gonna ping you into one of the spaces that I go in. You are beneath me, and so are your MAGA degenerate friends. Yeah. Yes, it's so sad. That doesn't sound like a winning thing. You guys are hyper-focused. None of you have ever accomplished anything in life, and nor will you. Your sole claim to fame will be another old white guy who's terrorizing other people. That's your claim to fame. And that's going to come to an end, and you're going to go back under the fucking rocks. You know what's crazy? Is that we're only 6 months in. I know, and it's going to end soon. Don't worry. I don't even know if you guys. You'll be quiet next year. You won't say much. No, next year he's gonna be like, I don't know who these people Listen, are. motherfucker, I'm rich. I don't give a fuck about that. You're we got another 7.5. I don't give a fuck about none of that. If you want some real shit, he's fighting for me, not you. Here's this shit. Stupid. Y'all get ready. 7.5. 7.5. Yep, 7.5. Yeah, they're gonna try to keep that. They're gonna have to prop his See, this is the kind of stuff you say. If you have not noticed how bloated your orange fool is, I'm sorry. You really are. We saw his hand today. Notorious, where he was trying to hide it from everybody. Baines, look, he's got so much water in him. He's got more water than him than an Olympic pool. I'm not Wait a minute, who's this? And they're giving this man they told us today, Quinn. I tried to see it's horrible. Okay, we've been trying to get through a 30-minute press conference of him signing executive orders, and we didn't make it through in 5 hours because I was playing 5-minute increments. But I was looking at his hands. They're saying that his hand is, what is it, April? What does it look like? It's been... Look, Lisa, it looked like it's been I didn't get a chance to see it. Okay, listen. It's all bruised up because he's been getting IV injections of Lasix, some kind of, the stuff that, for lack of a better word, water pills. Like old folks used to talk about water pills. This is it's actually intravenous. He's got really bad edema, doesn't he? It's not. It's venous insufficiency, but his kidneys are involved. His heart because the fluid is not leaving. Okay, like it should. So. Lisa, the it's got to do with your heart. That main one, I'm not kidding you, it looked like a cartoon that was so big. I'm like, this man is about to go floating down the river, okay? He is so full of fluid, it ain't even funny. They can't get it out. So I
need the MAGAs to get it together. I need them to take a deep breath because they're going to have to shove off and say farewell here pretty soon. Ain't going to be no 2028 love. It's not going to be no 2028. I didn't realize that he was 80 years old. I'm just saying. No. This is actually he's in bad shape. This is actually concerning because he's 80 years old. His heart has been beating. How many beats per minute per day? You can only do so much KFC. Right. And it's tired. Yeah, I heard he's got a really poor diet. Right. The sodium is probably through the charts, which will also help you have these problems with retention. He's not able to flush the system. He's got to get some exercise. He got to move his legs. He ain't going. Oh no, he can't win. The only exercise he can do is lifting one cheek to the other and take a shit. That's about as good as it can get right now. Can you just envision Trump in some shorts running the track? It's not going to happen. Lord, baby Jesus, no, he can't. They could roll him down the track, but that's about it. Well, the good thing about it is that we have plenty of other. We know about your. We know about your mentors. They know this shit's coming to an end. We know about your mentors, Notorious. We know about your pack of mentors. Because when you think about, you just love all of them. You love all of them. MAGA don't care nothing about J.D. Vance. Don't come up here trying that shit. I'm just talking about the term. Be so great. They surely don't care about Mike Johnson's. Can we ask, before I go to sleep tonight, Notorious, darling, are you inclined to vote for J.D. Vance? Is he somebody that you'd be interested in supporting? Mr. If Gavin Newsom is the Democratic candidate, I damn sure will vote for him. He likes Gavin. Listen, J.D. Vance is even going to vote for Gavin, we're okay? not He's going to cast his vote for Gavin. We're definitely not going to sit around and let Gavin Newsom destroy the country like he has Gavin Handsome is going to be your next president, love. And I know you have gray hair, baby, but that ain't enough. Gavin Handsome is going to be your next president. Maybe the ladies will vote for him. Get ready for it. Get ready for Gavin Handsome. I don't care about you guys. But I'm just trying to figure out when you guys say that about California, and he's such a horrible governor. Now that it went from the 5th largest GDP to the 4th, and that kind of destruction I need. Yeah, but that has nothing to do with Gavin Newsom. So who does it have to do with it? Well, listen. I'm going to see. It has to do with Trump, Lisa. It's Trump. It's all Trump. You can see all the terrible things that he's done in California. Listen, you can't tell somebody. You can't tell somebody else the state of the state that they run has the 4th largest GDP in the world. Not just the country. But see, it just doesn't make sense. Like nothing he says makes sense. You got to consider who you're talking to. So he doesn't know what I would be surprised that if Notorious even knows what GDP means. So it's a huge. All Notorious is sharing with you is his silly worldview. That's all. It has nothing to do with anything sensible. GDP stands for Gulf Donald's penis. Okay, in the Notorious world. The Democratic Party is going to go through a... Yeah. You don't know anything about party anything. We've asked you questions. You don't even know anything. You're just repeating dumb shit that you've heard. You don't know what you're talking about. You don't. Did you even vote? And the sooner that you get started... No, I don't remember. I think you remember. I think I remember us saying that you didn't even vote. You heard it here first. He's got the GDS. You are going to completely rebuild your party, and you're finally going to get. That's normally what people do after they lose elections. You know, the Democrats don't worship one person. They don't worship people like y'all do. Y'all get. But what's really funny is April's. He's actually reciting things that every party does after they lose elections. They all reevaluations of what they're doing and how they're approaching after they lose. So what's really funny is you can always tell when people lose a lot because they are surprised when they win, and this is what they do when they win because they're not accustomed to winning. So they don't realize that at some point they've had this experience before, and they'll lose again. Now in his instance, they've lost more than they've won. You got to tear down and rebuild. No, that is profound, Notorious. Do you know that happens after every election? No, you don't. Because you don't know shit. Because you're just repeating what the racist whites tell you. Is that That's what all Donald you Trump know. did when he lost? Is that what Donald Trump did when he No,
No, he just cried in 2020. Did we do a complete rebuild? No. Of course you did. MAGA still. Because you just have to a rebuild of what? You don't govern. There's no reason to rebuild. You're not governing. Still the same vision. It's a populist movement with a bunch of dumb fucks like yourself. So it doesn't need to rebuild because there's no expectation that there'll ever be any government. You're sitting on this stage calling Elon Musk grassroots. For 12 years. Oh, that's how they pay for it, huh? Grassroots Elon. Is that Elon? Years what? Grassroots? What's been going on for 12 years? MAGA is an organic movement. Listen, MAGA is going to need that's been going for 12 but you know years. What? We're going to make sure. In a free and fair election. You know how long mental illness lasts? We had a free and fair election, and Donald Trump and MAGA rose to the top and beat and demolished everybody. And you guys are appointing your. I don't know what's going on right now. This is the way that they convince us. Mental illness lasts, and that it gets worse as we go along. No. This is not mental illness. This is just stupid. So mental illness is what C has. Notorious is just stupid. So it's just he just doesn't know. Like Notorious is symptomatic of most Negroes who never had any education. Terminal. Terminal. He don't want to get smarter. He just want to stay on Trump's nuts, and I can't figure it out. That's what I need to figure out. Well, I mean, he's symptomatic of what we've allowed to happen in this country. Unfortunately, there have been children we've left behind. When you say that Donald Trump has developed a cult of personality, because these people, they're not too bright, first of all. And second, they get so fixed. I don't understand the fixation on a person you've never met, will never meet. Sure you do, April. You know what that's about. I don't get it. I'm telling you what you know what it's about, April. What it's about is you found someone who's... But why do you love Barack Obama? Because he was one of our smartest presidents. He was. Right? One of the smartest that we've had or probably will ever have. He did things in a way that made sense, right? He used logic. He used command of the law. He knew the laws of the land. And no way did he try to circumnavigate the freaking piece of shit. That's basically, that's the baseline we have now. Well, what you're talking about are governance principles, but there's no expectation from people like Notorious that there's ever going to be any governance when it comes to Republicans, i.e. conservatives. None of that. There's never an expectation of governance. What they get drawn in by is the populist talk, the movement, the fact that this group of people, he sounds like they do. That's the allure. He's saying dumb shit, and they're dummies too. Now, he's kind of cosplaying, even though he's not that bright. But what he does have that they don't have is access, money. But that for them doesn't matter because in their estimation, there's nobody else they can relate to. The other people are smart. They're interested in governance. They're interested in actually putting policy forth that will actually benefit people like them. But they're not smart enough to understand what's actually happening to them. What they want, and simply this, is they just want people that they think look down on them to suffer. That's all it is. That's why Notorious is in this room. He doesn't have anything in common with the people on the stage. Everybody here is kind of smart. What the hell is he going to do in here? He's here to do his level, what he can do in terms of tormenting people. That's all he can do. And sound like he's a smart person, even though to smart people, he sounds like a fucking idiot. But he doesn't care about that. He's just here to torment. That's all. So that's what he sees in somebody like Trump. He doesn't have anything in common with him. What he does have in common with him is that he tortures people that he doesn't like. That's all. It's not rocket science. It can't be for people who aren't bright. You're right. That's all. You're right, Quinn. Because if you weren't in here earlier, they talked about how Trump is out to get his revenge, like it's a good thing. Like that's a good thing to have a president on a revenge tour, which is wild to me. But yeah, that's what they were happy about. Yeah, it's not rocket science. We just make it more complicated. It's not anything like it's not anything complicated. It's just stupid people aligned with stupid people. It just so happens that he has, meaning Trump, he has
he's been in a position where he can, where they think he's very charismatic, and that he can talk, and that people pay attention to him. So that's really the extent of it. Now, once he's gone, Notorious is going to be singing a different song. Now, he probably won't because he's too proud. But I mean, there'll be nothing to sing because they'll be back to the normal. Well, they still are there, but they'll be back to the other buffoons who have no personality. Can I say this though? This is what frustrates me, and I just want to clarify these things. I don't know, because there was a lot of lies spread about me on here. I'm not a Trumper. You know, I'm definitely, I was 100% a Kamala supporter. You know, I spent, you know, even the time that I had on this app, you know, opening rooms about Kamala. But to double back, this is why the Democrats lost, because they think that this is personally about Trump. It isn't. If we think that Trump is smart enough to do anything that he's doing right now in the White House, it's crazy. There's a huge army of people backing him that I don't hear nobody in the Democratic Party. Fuck the people who are in the fields. I'm talking about the congressmen, the congresswoman, congressmen, the senators who are Democrat, you know, anybody who's in the Democratic Party. To have a discussion about Trump is 100% deflection, because he doesn't have the mentality or is equipped to create these plans. We know that his chief of staff, okay, is very organized. I mean, she's the same chief of staff that, you know, was under, what is the name? Rogan. We know that there is something orchestrated that's going on here. So I don't know why, you know, I hear Democrats who went to college, who understand things, you know that this president, you know, has no political history, and that he's a puppet for a bigger picture. And I get really annoyed when Democrats don't want to have, well, I wouldn't say Democrats, because I would say, you know, people who have liberal ideology specifically don't want to have the conversation. And then, you know, they get upset because their party didn't win. And then they like start to sound like fucking crazy ass Republicans. That's bothersome to me, because at the end of the day, the reason why, you know, people voted for the other side is because they were uneducated. So why not spend the time in educating? And I feel like, you know, this people really betted on Kamala winning just because who she was, and we know that that's not what elections are about. So I'm saying, let's have more strategic conversation. Let's stop the bullying, you know, because at the end of the day, you know, you get mad at Republicans, you know, because they're bullies, but then you become the people that you hate. That's weird. And I'm glad that Lisa opened spaces so that, you know, both parties can actually have a conversation, because what you're starting to see, that there's a shift in Republican ideology. And if you would stop trying to say, I told you so, because that's not needed right now, you would actually be able to understand that a lot of us agree politically when we drop the parties. Because at the end of the day, none of those motherfuckers actually really 100% care about us. It's the individuals who get into the parties who actually want to do the work. That's all I have. Thank you. Thank you, Ion. But you know, I appreciate that, and that goes for both sides, because most of the people who say "I told you so," unfortunately, of these MAGAs, I never once told them "I told you so." But they get the "I told you so" from every day. That's why we lost. That's why we won't win. I mean, somebody had to win. We underestimated, maybe we underplanned. I don't know what it was, but we lost, and I'm okay with that, because now we're trying to figure out how we won't ever let this shit happen again in life. Because this kind of dictatorship, you know, this kind of dictatorship is something that nobody, even these fucking MAGAs, didn't perceive that was going to happen. And now it's a Heritage Foundation. You're right. It has nothing to do with Trump. He's just a puppet for them. And they're getting their whole agenda just about trying to get it accomplished before he has a, you know what, and he's no longer here. But they're trying to get as much as this plan accomplished. And they said that they have got, what, 85% accomplished? I don't know what the rest looks like. But we can go with that one day and try to figure that out. But, you know, the rooms don't end well because people want to argue over facts, and they want to be heard saying nonsensical shit. But that's what we're going to talk about. That's what Clubhouse is for. That's why we're here. I don't do relationship wars, and I don't do gender wars. So that's why
And I also agree, like, one of the biggest things that I had a problem with, which is today, I was watching now I'm starting to watch the news. I'm becoming old, y'all. I'm becoming like my mama and daddy. One of the first thing I do is go to that motherfucking news just to see what's going on. And then I heard that the president of Mexico and her senator having a debate and having a conversation about how Trump is trying to infiltrate, Mexico and sending troops over there to support them. And I'm just like, that's not what America signed up for. I don't give a fuck what side you on. Oh, that's what Nobody's not. What? Absolutely signed up for that. There's some of us did. Those that voted for Kamala didn't, but those that voted for him absolutely signed up. What I'm saying is that was none of his promises was not to support Mexico's, go into Mexico and help them with the cartel. And that's completely 100% deflection from what it is. I'm saying that was not one of his on the line promises, and that he should be held accountable for it. And any Republican, I don't give a fuck who you are, or conservative, should never be comfortable with a president orchestrating plans to support another country just because. The people that made with the resources of America. I get what you're saying, Quinn, but I'm saying I'm saying the principles right, but of a Republican. So they made these decisions based on no. So they're not making. I'm saying to your point, Trump is not the one making these decisions. There's Curtis Yarvin, there's Peter Thiel. They are the people behind the scenes that are actually running this. We know that. The only people that don't know that are MAGA people. So that's why we make fun of them. Because they don't know anything. We saw all of this coming. We knew that there was a bumpy ride involved. We knew the possibility of electing a populist and one who is being supported by people who are technocrats who actually want to run a shadow government behind a fucking idiot, use him to do that. We know that. That's not rocket science. We understood that was going to happen. The reason we make fun of the idiots like Notorious and the other goons is because they make. You see, when I say that, it gets back to being personal. I just think they're not but for me, it doesn't. Notorious doesn't have any power over what's happening in DC. So why is the discussion people's lives are being impacted daily? We don't have time to even have a conversation and debate over what is true. I get that we need to have an aha moment, but Notorious will have is when Trump will, come through and raid his neighborhood. It's the same way that the Latin people and it's sad are having their aha moment. It's the same way the Arabs are having their aha moment. It's the same way a lot of the Palestinian supporters are having their aha moment. I gotta disagree with you on this one. If they haven't had an aha moment before now, it ain't gonna happen. There are some people that are so dug in. Now, even this is what I believe, and I know this is true. No matter what happens to Notorious, he'll never change his mind. They could come and raid his home today, take away his people, confiscate his home, take away all his belongings, and he would be on here later on in the day talking the same shit that he's talking right now. You want to know how I know that? Because he is bought in so heavily, at least via the things that he's saying. He would never admit that because he wouldn't want to give people the satisfaction of saying, I told you so. It's that important. And I'm not just talking about him. I'm talking about people like him. They are all the same. They are a hive mind of people who prioritize the exact same thing. That's why we make fun of them, because the same things are going to happen to him, even if they haven't yet. We all have shared destiny. It's going to happen to most of us. There are just some of us who are going to be more prepared than the others. That's all. That ain't lost on us. Sister wife, you gotta go to bed, love. I'm sorry, I didn't mean to run you. I didn't mean to run y'all wrong. No, you didn't think so. Because I'm glad Ariane came back and said what he had to say. Appreciate him coming back.
appreciate Quinn dealing with the idiotic comments of all the idiotic people, and y'all tolerating it. So, listen, guys. I'm on Justin Matt's side, okay? I don't give a fuck about these Trumpers, maggots, whoever they are. I do not care. They are my entertainment, and I'm never going to try to talk them down for anything again. I'm not going to try to talk them with facts because it hasn't made a dent yet. You can't make a dent, right? If people want to talk with Republicans who have some misgivings, who don't like Trump, who didn't vote for Trump, let's talk about what we can do to try to get the House midterm. Other than that, there's nothing a MAGA could say to me or I could say to them that would enrich either one of us. And here's a real thing. Last thing. You don't need any fucking Republicans to win back the House for the Senate. What you need is enough people to go out and vote. That's the reason why Kamala lost. If you really want to know the truth, it's because of the apathetic people who just didn't go out and vote. For whatever their stupid fucking reasons were that they're staying hopefully quiet about even right now. That's the bottom line. The reason why she lost is because there's an apathetic swath of people who did not get their asses up and go and vote. It had nothing to do with Republican dominance. It has nothing to do with their agenda. Their ideology is dying. It's not very popular, even before the vote. It is simply that a segment of people who normally vote did not take their asses and go and vote. That's all it was. Well, there was people who did go and vote. Dumb bitch-ass white women who don't have anything fucking make me want to strangle every last one of them. They don't give a... Did April just bounce? Or did somebody go with her? The app threw me out. Oh, wow. It threw me out of the room. There's a white woman at the helm. Yes, I guess that's what it was. My ass had to go. Yeah. Traitorous, lying-ass bitches. That's who they are and will forever be. I never thought that they would actually get that low. They always... You know, Quinn, I was hoping. I was thinking this is it. They're going to have to stand up for themselves. They're not bitch asses. They don't care. I don't want to hear nothing from them. They don't. They don't give a damn because they know that they're going to have what they need anyway, regardless. And they don't care about anybody else. It's just some fucking performative bullshit on social media. After the election, they talked about these goddamn bracelets they made. Okay, listen, stop. Oh, I just want people to know I'm one of the safe white women. Then shut the fuck up. How about that? How about not trying to go make a bracelet? Now you're identifying yourself, stupid ass. I can't. I just cannot. It's the first stupid fucking thing they did. So 6 of one, half a dozen of another. It's what it is. They definitely played a part, but we can't just put it on white women. We can't, but I can. I'm putting it on. I'm putting it on my people. I'm putting it on my people where they need it. And I do give them smoke. People go around this app saying they deserve all. I do not go into white rooms around this app if you want to call them white rooms because the only thing in there is MAGA. I've never seen anything but MAGA in those rooms. So I don't go where they are. Why would I do that? If I want to just pull my hair out all day talking to a pack of idiots. No, I'm not going to do it. In my real life, in the women I really know, I don't have no MAGA friends. The people who were MAGA, goodbye, see you later. I don't do that. The people who really perplex me, if we're really talking about it, the people who really perplex me are the apathetic people, like the people, and that's a mixed bag of people, and it's generally progressives. Let's just call it what it is. Yeah. The progressives are libertarians. Yeah. Oh, they are for real. Oh. They are the problem. 125%. They are completely ideological, and I agree with some of the things. But I mean, to me, as far as I'm concerned, I think somebody said that on here before. They're blue MAGA. As far as. But here's the thing: at some point, you have to understand that it's not about everything you want, and everything has to be 100% what you want. When we're facing some shit like this, like Notorious keeps saying, well, we have J.D. Vance. Look, we know the demons that you have. We're well aware of the demons waiting behind Trump. Okay, I almost would rather Trump somehow Weekend at Bernie's make it through this rest of this time because what's coming behind him is so much
really is. I think to Quinn's point though is that maybe the reason why we lose is because of the progressive, like I think that kind of makes sense when because it's crazy over here in Oregon. You have people, and I'm just gonna say it for what it is, right? There's people like dressed up with cat ears. I don't know if anyone knows about the white people with cat ears. I have not. People with. Okay, you're in the matrix. You're in the matrix, brother. I don't know if you got a red bar or not. You're in the matrix. You're in the matrix. Big time. And that wear headphones because they're autistic. You gotta repeat everything you said from the beginning, as you were in the matrix the entire time. Yeah. Damn. Yeah, you gotta check your red bar. I don't know if you can see it. Lisa, shall we pause, Lisa? For the 5th time? I'm sorry, yeah, we keep starting it up. I'm sorry. No, you're okay, Glenn. You're okay. We've been on all day with this craziness, but I'm always going to ping you in. No doubt. We have a room. We need some smart, intelligent people in here because, Lord, today was wild. But my sister wife can't keep staying up all night. They keep having you gotta go take care of the people, don't you, Lisa? She does. Yes, I do, and she got to take care of herself. Yeah, me first. But the thing about it is that when you guys come in here and you're so intelligent and we have these great conversations, it's hard to let you guys go because tomorrow is going to be idiocy. So Quinn, you have to stay out of the rooms down the hall and come in here early so you can help with the good fight because the struggle continues. This is always going to be continuing, and we always have to have people who can stand up against the nonsense and against the ignorance. And maybe I'm serious when I say maybe we might reach somebody. Y'all never know what people are thinking. Y'all never know who you might have reached tonight just by being intelligent, bringing the facts, keeping things relevant, and making sure that people understand the truth. That's all we're trying to do. That's it. And I guess if you keep saying the truth, that you might reach somebody. Come on now. The minister believes that every time he gets up in the pulpit. I am just going to point out, see, again and again, every time you say this. Well, I mean, she's the fucking one that comes in and is a disruptor, and you have to know the difference. Like I said, every time the minister gets in the pulpit, he's hoping he can save a soul. Isn't that not right? Sister wife, I love you because of your optimism and your ability to fight and your ability to listen to these people. And I applaud you, and I'm always going to be back here behind you, backing you up all the way. I appreciate you. But always, I'm going to cuss the motherfucker out. I'm just going to cuss him out. And you do what you do. You do what you need to do. But am I right when I say when the preacher gets up in the pulpit, he's trying to bring somebody, he's trying to convert somebody, he's trying to save somebody, he's opening up the doors of the church. These people are not coming to the altar call. I'm still disappointed about not hearing about the white folks and cat ears. Damn it. So I'll lay it down real quick. There's white people. There you are. Fuck. See, he's lying. He goes to the Matrix every time. I got a bar again. So you got the bar, man. It's the white woman. It's just, damn it. It's just not for me tonight. I'm sorry. The Matrix is gonna take your ass every time. Yeah, the Matrix is after me. The algo is looking at me like. Maybe you need to drop and come back. That's the problem. Yeah, maybe I should just code it. Maybe I have to instead of Free Palestine, I gotta say something else. That actually came through clear. See, that was all clear. See. That's crazy. I started talking about the white women, and you came in with the cat ears. And they on us now. It's suppressing us. Say it right now. You can. That's right. Yeah. So like there's cities, right? And cities have a whole bunch of. That's crazy. He did say cities and not cities. And all that. They got a whole. Yeah, you keep going in and out when you start talking about it. I'm starting to not just but it's not cities. So they have a disability, but they also are. They're
also ADHD, autistic, and all that stuff. And I think that's like when people look at Portland over here in Oregon, they look at these people and go, "What the fuck, man? Like, what's going on with that?" And to my, I think just the point that Quinn was driving home is like, what is this thing? What do these people actually hate about that one side? And I think that when you're looking at this person who's like got blue hair, they're all no, you're on it. And then you're still going in now, bro. you like, bro. They got you, bro. Just You sound like the radio, like we're tuning it back and forth. Those old radios. It's crazy. I'm thinking Max Headroom. I'll say something clear. Yeah, they get you every time you start getting good. Like they get you. Yeah, they pop. It's gonna. You're absolutely right. Some of the people they represent a group of people that they think is changing their America. It's an America they don't recognize. The cat ear people. I'm telling you. Yeah. The cat ear people. So the cat ear people are people with disabilities? No, it's layered. I'll write a whole Substack on it. I promise. Honey, that was about the most Matrix version I could come up with from what I could hear. I'll write a Substack and I'll invite y'all to read it. Yeah, I agree. I know what you were getting. Oregon? Yeah, Oregon. He was using them as an example. I was like, my baby's in Oregon. What is going on? Oh, Ramona, you'll find out. He's just saying that they represent a group of people, and please correct me, that these MAGA people think that represents America. Right. Those people don't look like the America that they want to live in. They'll do whatever they like to do. Even if you're talking about transgender, like if you're somehow if you're progressive, right, or somehow if you vote in Democrat, you also believe in that like people when they say birthing person, like shit like that, like so they're othering people, right, or othering, right. So there's something that was really funny in this, like there was this article that came out and it was like, hey, Democrats need to start using, like they need to start talking like humans again and not talking like we're at a summit in Genovia trying to explain how the transhumanist intersection of the ideology of woke, like just shit like that, So I think people like when they hear birthing person or they hear all of these different things, they get super. They're like, yeah, that's not what the hell we are, and some of it is just transphobia. Some of it is just people hating people, and but all of it, some of it is just it's new. Yeah. And I think that people need to be given a lot of credit because, as like I'm not even gonna pull the gay card, right? But I think that a lot of people get really like when it comes to like they think that everyone who votes a certain way also believes that XYZ ABC is just on the board, right? So I think that we have a lot of messaging to do in that regard. Because the truth is that if we were to say, all right, well, all MAGAs obviously don't care about the Constitution because of the fact that y'all are redistricting lines in Texas illegally. Like we could make that point, but it also, I think to April's point though, it's not like some things you just gotta take with you. But the thing is that when Democrats run under this umbrella of all, that's a hard thing to. It gets complicated because everyone doesn't fit the way that they're supposed to be. This is what MAGA Republicans want, though. They don't want us to all. They say let's all get together. They don't want all of us. They don't want absolutely not. No. But I'm saying that coalition building, it takes more than just saying the right word and calling someone the right pronoun and being like an ally. Like now if people say ally, you're like Jesus Christ. But we were really talking like that for a while. Well, I will put it this
this way. Some people were saying that. People who have always been allied with black people don't ever have to say that. They never have to tell you that's who they are. Their actions, like people say, the Christians should never have to tell you that they are Christ-like. You'll know them by the fruits, and that's how it is. So a real ally would never call themselves that in the first place, and you wouldn't have. That's centering. That's trying to get some backpats. That's trying to, those people. That's some bullshit. I'm not gonna lie though. I felt for a little bit of that bait in 2016. Well, we live and learn. Seriously, we live and learn. But the bottom line is, and I'm not backpatting myself either. I'm really not backpatting myself. Well, in the reality, you're right. I'm sorry. No, go ahead, Quinn. You're good. No, I was just saying that the reality is that you can. I'm trying to figure out the best way to say this. Some of the shit is weird. We can call that what it is. Some of the things that have happened within party have gone, and I don't even want to say party. Some of the people in party and some of those narratives have gone too far. They're even ridiculous for some of the most ridiculous people. It has, but the reality is that is what America is based on. It is not supposed to fit into your into whoever you, if you're MAGA or if you're from the left as well. Your ideology is what you think America is not supposed to fit into everybody's version of what that is. People have the right to live as they would like to. That is exactly what people on the left are saying. Now, is some of it too have gotten wacky and ridiculous? There is no question about it. Right. It has gotten ridiculously to the point where we look at that and say, okay, listen, we believe in your right to live as you will, but this is gone too far. But I'm only saying that from the aspect of my own personal view. You can do whatever you like to do. I don't have to do that. That is the beauty of America. You can do what you like. You can be whatever you'd like to be. I think I remember most Def on an episode of Bill Maher. He was talking about what they asked Paul Robeson, asked him if he was they asked him if he was a communist. He said, yes, I am a communist because that is my right as an American. So as ridiculous as that sounded, but he's absolutely right. So Bernie Sanders or no? Is a communist? Well, Bernie Sanders almost would be not communist. I'm sorry, I'm thinking socialist. Socialist. Yeah. They're varying degrees, and that's one thing that we do also enjoy is the fact that we do have varying degrees of being a Democrat. I mean, we're not all super left, and we're not all what because it sounds like a pejorative after a while. It's like, you're a liberal or you're a left. The woke. Yeah, but that's what. Oh, sorry, April. Who isn't Republican or MAGA gets owned because we don't come back with a message in their face, and that's what I'm advocating for stomping them this time. Just stomp the shit out of them because you can only deal with a bully a certain way. If you're nice to the bully and you try to think that the bully's gonna jerk your ass down that highest road and beat your ass into the mud, this is what it does. They go, kick them in the nuts. And it's ugly to have to bully back, but they deserve it. That's why I'm here for the Gavin Newsom trolling. But I also think that a lot of Democrats are thinking that that's the only way to speak now is in not hyperbole, in sarcasm and satire, and it sucks because you have a person. The only thing we're gonna do other than crying about it, it's better than crying. I'd rather make jokes about it. Absolutely. People get mad at me sometimes in the chat because I make too many damn jokes, so I don't care. That's how I handle shit. That's how I process. And a lot of times they're fucking clever, so, nah. But it is interesting, the conversation that people have. And listen, I understand why those people feel that way, but you cannot infringe on the rights of other Americans anymore because you don't agree with or like the ideology. The ideology, as much as you like, as long as it is not putting other people at risk. You're not denying anyone else their right to exist. The
God forbid I say that that's exclusionary, Quinn, then I'm a woke leftist, you know, like I think that's feel that way though. They want you to feel that way. You know what? My family's a military family. We all know it. Different people in our family served, and I have my little. I used to have my little flag in the front of my Jeep. My Jeep I no longer have, but it took me a long, long time to say, you know what? That is not their flag. I'm going to keep my. I don't fly one on my car or anything like that. But I was for the longest time I was letting the U.S. flag stand for MAGA and all that bullshit that they have, even back to the Tea Party. And then I was like, no, because I grew up with my family. I mean, when I tell you my family served, they served, and I even knew the protocol for what to do with it. Oh Lord, let the flag touch the ground. No, you better dive underneath it. Well, it's all about pride, right? You burn it. You do burn it if it touches the ground. There is a time for burning the flag. There And is. also, if people want to, that is their free speech. Donald Trump didn't fight for you to be able to or not be able to do that. We won't go into his. We know he's in. Well, that's been a subject for far longer than he's even been in. Well, longer than he was been a twinkle in his daddy's eye. Do I want to see people do it? No, I don't. But it does. It also doesn't bother me because it is a representation of our country, but it's also a piece of cloth. It also represents to a lot of people their right, not yours. Right? There's lots of interpretations of that emblem. So the moves to restrict people and exact revenge and all these things, we know what those are. We know exactly the word for it, and we know the people that he admires, the men he would like to be like, right? And he even acted like Korea having a problem with comfort women, that topic with the Japanese. He's like, the Japanese want to move on. Yeah, I guess they do. I guess they would like to do that, right? You can't erase, even if there's restitution made, apologies made, you can't erase what you did to people. And South Korea happens to care about that. So, and he speaks of things like that with you could tell he had no idea what that meant, what that was about, because he ran it over like he does everything. It's crazy. It absolutely. You just went from one day to the next. You never know what's going to happen, and it's just that's the nerve-wracking part. I mean, you expect it to be dumb stuff, but yeah, it's not anything clever at this point. But it's sad to see that people. I mean, I don't know. I think the midterms. I think the fact that there's 19 states that are going to be called up for groups in their own state. I think that's a wake-up call for hopefully a lot of Americans. Yeah, my state's one of them. I mean, I'm so aggravated with my governor right now. Damn a dick. Well, my sister wife is not going to close the room. Yeah, good night all. I will talk to you. I'm close April, right? All right, baby. Have a good one. Thank you guys for coming, really. Lisa, hopefully you're asleep. Well, I think my sister Rock is asleep, so I'm going to go ahead and tell you guys good night. Thank you for coming. Please come back again. Visit Politically Correct. Our good friend Patty, Mel, and First Lady, their room. We know you know where it is, and we will see you again when the 420 opens here on Clubhouse. Good night. بازم کاد مافیا این کار میکنه. بعد مگه هادی و سینیور با هم یک کار انجام ندادن؟ فقط هادی مشکوک بود. جدای از اینکه یک و دو هرچی که میخوام باشن شهروند مافیا. بازم خودت مشکوک بودی. میساقم قبل خود اعلام موضع میکردی خوب بوده. سورنا فهمید هادی مشکوکه، محمدیش فهمید سورنا تو بازی مشکوکه. فهمیدی آدز نداره بهنود محمد تو بازی مافیا باشن، شما مافیا نباشه.
زمانی برای این حرف میزده که حداقل سینیور هادی سورنا محمد سیش یه دونه معرفه نرمال انجام میدن، داشت استاندارد انجام میدن، میفهمید اینا توشون شهروندی توشون مافیا پایینه. پس میثاق هم مشکوک بود. نکس باشه. آقا عرض ادب و احترام، من بهنودم. خیلی خوشحالم دارم واسه مافیا بازی میکنم. انشالله اثبات. ببین رفقا، من به تنهایی میانگین سنی رو بردم پایین چون من 2000م. پس وجود من اگه تو بازی نباشه میانگین سنی تو میره بالا، آخرای بازی نفس کم میاد. ببین محمد، من این بازی داداش بسته بودم قبلش، به دروغ نمیگم، بسته بودم قبلش بهت موضوع دادم بکنی بیرون. این میثاق کسی که میخواد باعث چه تو اعصاب روانت خراب شد، چون منم که میدونی این کارو دوست دارم، خواست اینجا دنده بده. پس من تو با هم میریم میثاق رو تو بازی تارگت میکنیم. خودت مشکوکی طور ندادش. تو به نظرت اگه باید ریتم بازی داده باشه هادی کار اشتباهی کرده، خودت باید بری بعد خودت این طرف ویزیگی بندازی دیگه. نمیتونی با همون فایت از پیووی خودت داری هادی رو تارگت کنی. میثاق رو با اثبات میکنیم بیرون انشالله. نکس. سلام، روزتون بخیر. خوشحالم بازی میکنیم. مرسی خانم پیگی بازی رو میکنی. مرسی از ادب و احترامتون. عوضیه من چیز بگم، بذار اصلا به جوزف بگم. جوزف، 2 نفر یه جریانی شروع کردن. نقطه جریان از روزبه شروع شده، هادی ادامه داده. یه اتکر داشته این 2 نفر به نام سورنا، محمد سیش رفته این سورنا رو زده. حالا وقتی که سورنا برای هادی میاره اشتباه هست، چون سیت 2 وقتی که روم جریان ادامه پیدا میکنه از شهروندی داره. مطمئنم اگه چیزی بگم مثلا این صحبتایی که دارم میکنم با این ذهنیت که محمد سیش داره، احتمالاً از محمد سیش تارگت میکنم، چون ذهنیت محمد سیش برای مافیای سورنا اینه که سورنا خواسته با این حرکت خودش رو شهروند بکنه، پس مافیاست. من به نظرم روزبه میتونسته مافیا باشه تو سیت 1 و 2. اگه قراره اونجا تارگت کسی بخوره به نظرم روزبه باید میخورد، ولی روزبه گوش میکنم، ذهنیتم نسبت بهش مشکوک هست. سورنا با اینکه فکت اشتباه آورده، یعنی تو سیت 1 و 2 قراره 1 2 3 4 5 6 7 کیه میثاق؟ حالا یه فکت شهروندی هم برای میثاق میارم، مثلا تا هم بگم سیت 1 باید تارگت میخورد. جوزف میدونی کیا رو انتخاب کرده برای مافیا بودن؟ کسایی که این جریان رو قطع کردن، یعنی سورنا. یکی سورنا رو تارگت کرد، یکی میثاق و جوزف. این 2 نفر رو تارگت کردی. خب یه نفر رفته تو این جریان خلق تارگت کرده، میثاق اصلا تو این جریان هیچ اظهار نظری نکرده. قطع کننده اون جریان محمد سیچ بوده با تارگت که به سورنا زده، پس میثاق میتونه از شهروندی داشته باشه داره. چون ذهنیت شما اونجا که کسی رو خلق تارگت نکرده که سیت 1 تا 4 که مافیایی نداشتید. میثاق چرا مافیا؟ چون به خود محمد سیچ گفت حتما بینتون، محمد اثبات گفت حتما بینتون مافیا هست. یه جریان جدیدی رو ایجاد کرده دیگه میثاق. ببین ذهنم یه ذره قاطی پاتیه، یعنی باید بازم بیشتر گوش بکنم. حالا تارگتامو زدم ولی بازم گوش میکنم چه اتفاقی میفته، کیا قراره برن تو گروه. آیا الکس بفرم. خودت با میثاق دوتایی با هم تو گروهی. قول میدم. سلام، خیلی خوشحالم با هم دیگه مافیا بازی میکنیم. مرسی برای راهنمایی. بعید رضا. ببین بله، من توقع داشتم واقعا این آخرش میگفتیم مثلا این 5 تا چوب با هم بگیرید بشکنید، مثلا بگیم نمیشکنه، بعد بیال نکن یه دونه میشکنه. اینو نگفتی. ببین اثبات جون، قبل من 3 تا مافیا داری؟ آیا اثبات؟ آره با خودم. پس روز به فردا تو بازی خب به من موضع میدی، بین باقری و میثاق میکنم بیرون. یه خودم میرم نشونه آقای اثبات میدم عشق کنم. نه
یه دقیقه منو مت کنین یه لحظه ببخشید بازی رو الله یه دقیقه مت کنین لطفا منو بزنین کیو میکنیم خب منو بیارید بالا یه نفر بود گفتن پایین آدما که نباید دیگه در این حد پر رو باشن یا آقا سلام یا اللهم صل علی الله سلام من اسمم محمد خوشحالم که باتون مافیا بازی میکنم من به نظرم هر بازی قوانین خاص خودشو داره مافیا هم یکی از قوانینش معرفی کردن پس همتون یاد بگیرید حتی هر چقدر معروف هستید اسم خودتون رو معرفی کنید این اصول بازیه دیگه انقدر میگم که دوباره جا بیفته چی بخونم ببین باقری من ببین یه چیزی هست تو حرف زدن آدم ها به اسم موج من به نظرم موجی که صحبتاتو شروع کردی خب میخواستی توی 30 ثانیه تموم بکنی ولی هی ادامه دادی هی ادامه دادی یعنی کردیش تقریبا تا 2 دقیقه قبول داری حرفمو باقری چون به نظرم میخواستی توی یه زمان خاصی صحبتات تموم بشه یهو هی حرف برد این دلیل من ولی کشیده خوشگلی به روز بزد یعنی چکی که به روز بزدی که چک جزایی بود حالا چرا چون خانم پگی گفت قانون خاصی داره این قانون خاصی داره کلابتون ران کردن گوش بده اصلا مگه ما صحبتمون این بود که حرف بزرگتر رو گوش بدیم که هرچی بزرگتر من گفتم احترام به بزرگتر که روزبه اونو گفت و هادی هم اونو گفت حرف اشتباهی زدن هر دوتاش ولی نمیخوام بهشون بگم مافیا حرف اشتباهی بود از قبل بازی من یه چیزی به شما میگم شما خودتون حالا نمیدونم کیا بودن تو بازی دیروز یا نه ما فرض رو میذاریم که هیچ کدومتون نبود من با بهنود دعوا کردم بهنود چکشمالیش کردم و بازی هم تپان شد چرا میساق امروز بازیش رو از این شروع کرد که بین من و بهنود مافیاست چرا میساق جان سرونا که حتما تو داداش چی رو دیسلایک میدی چی ازش گرفتی اصلا تو جایگاه نیست تو همون تو 1 و 2 دنبال مافیا میگردی دیگه همونجا فقط پوزیشنت همونجاست چیکار بقیه پوزیشن‌ها داری اصلا دیسلایک نبینم رو حرفام دیسلایک اصلا حساسم رو دیسلایک میساق که به نظرم حرکتش مشکوک بود شاید بگم تو الکس باقری مافیا هست ولی شاید زود باشه همچین چیزی هم گفتن نمیدونم خیلی اطلاعی نه کسی هست ببنده رو شهروندی ما به نظرش ما آدم شهروندی هاشیم تو این بازی تعدادمون کم به نظرت من مافیام روزبه ولی شهروندم نیستم یعنی مافیا نیستم ولی شهروندم نیستم یه همچین فیلینگی داری یا نه مافیام حتما خیلی خب جنگ رو میذاریم کلاس A مافیا سطح 1 لول A پلاس ساید صحیح بین روزبه و هادیه تو واسه چی مایک نمیزنی سر هیچ هادی جان تو واسه چی مایک نزدی رو هیچی بریم بازی خوبی باشه مرسی از معرفه های جذابتون من کنجکاوم کی اومد بیرون کرد چرا نگفت ما ریموف آقا یه نفرتون میخواستیم بیاد بد شب اومد شبه دیگه کسی رو مایک نیاد ببینم کیه چیه
بریم تو گروه. گروهتون هم دستی زن. کیو میخواست ریموف کنه؟ من الان ذهنم درگیر میمونه تا آخر بازی. میخواست دیگه. یه 20 ثانیه با هم آشنا شیم سری روزش کنم. میلاد تنیه رو گذاشته من؟ خب گفتی چرا چکین و چک آوتش نمیاد؟ چی گفته؟ خب مایکو باز کنه اینا چی گفت؟ برای مایک میبینه من چی گفتم؟ Understood? آقا روز میشه سر صحبت سنیور انتهای صحبت اثبات به طرف چالش بفرمایید. چالشو اثبات بگیر تو تکلیف این بازی رو من همین الان روشن. چالشو بگیر ببین، اولا که کسی نه دیده نه شنیده من با کارت مافیا بگم با کارت یه مجهولی که صحبت نکرده بازی میکنم به ساید خودم تو تارگت بزنم فکتوشو من میارم به ساید خودم میکنم چون اگه اون مجهوله اگه شهروند باشه تو بازی مافیا تارگت کنه که یارم لادرم، اگه شهروند باشه تو بازی شهروند تارگت کنه که من گفتم به ساید خودم باز لادرم، اگه مافیا باشه شهروند تارگت کنه که باز جفتی لادریم، اگه منم تارگت کنه که باید بگی من و باقری داریم زرگری میزنیم. پس حرفی که باقری زده قطعی مافیاست، یعنی اصلا شک ندارم که باقری تو بازی مافیاست، نخواسته منو کنسه. این از حالا آقای محمد اسماعیل فکتی بخوای بازی کنی که باید بگی تو میثاق جوزف اینجا مافیا، محمد سیج اینجا مافیا نشسته، چون خود محمد سیج سورنا رو تارگت کرده تو یک و دو معلوم نبوده کی مجهوله کی شهرونده کی مافیا. مشتری میثاق بازی اصلا از قبل خودش برداشته، رفته تو بعد خودش تارگت زده. جوزف هم مشکوک صحبت کرده دیگه، گفته هم میثاق مافیاست هم سورنا مافیاست. جوزف هم مشکوک صحبت کرده. پس فکتی بخوای بازی کنی تو محمد سیج میثاق جوزف باید مافیا داشته باشی. کارت خودم حتما باقی بود. هادی برو. به اثبات چالش داد، اثبات چالش نمیخواد. نخواست. آقا میخوام سب کن. عمومه فیتیش داره بازی شروع کنه بره همون. چقدر دیگه باید بایستی مثلا مدیر ببینم آقای اثبات. ما که درموش میکنیم. آقا کیا چالش میخواستن زمانی که روز میخواست چالش بده؟ خب میثاق باقری تشخیصش به این بود که چالشش رو به من بده که منو قانع کنه که تارگتاش مافیا حرکت شهروندیه. من
حرکت مافیایی نمیبینم. چرا عزیزم؟ به نظرم خواست که موضعش حفظ شه. احتمالاً از سمت یه سری خودک خورده، تارگت خورده تو معارفه. به نظرم حرکت که حرکت شهروندیه. من داشتم فکر میکردم تقریبا همه ترناتون یاد اومد. ترن محمدیه شما تو معارفه چی گفتی داداش که من اصلا تو رو یادم نمیاد؟ فدای تو باشم من. اینم برامون بازگو کن. ببین هادی چالشتو به نظرم به حاج باقر نده، بده به حاج میثاق. ببینم میثاق چی میخواد بگه، از اون ترپه به کجا رسید. آخه حساب به نظرت حرکت روز به شهروندی بوده این چالش بدم به باقری. پس به همین خاطر چالش میدم به باقری بعد من صحبت کنم. سفر بازی در نه ببین روز به بیس مافیایی قطعیش باقریه. گفت مطمئنم باقری مافیاست، بقیه رو به این گذاشت. پس تو حرفای باقری رو بشنویم. محمد تیه‌چم برگشت ترن معارفه سلام علیک کرد، گفت فکت سور لباس هادی درسته، خوردن از هادی درسته، یعنی ما رو اینجا رو هوا گذاشت. گفت ولی خودت هم شروعت مشکوک بوده، یعنی خود سورنا هم مشکوک. این رفتار مشکوک رو داشته باشم. من که نمیخوام زود قضاوت کنم چون فعلا مافیا قطعی خودم نگرفتم. ترجیح میدم حرفای شما رو گوش کنم، تصمیم بگیرم ته دست با یکیتون بازی. این سوالات آخرت هم من گوشی تو جیبم بود داشتم میشیدم. چرا از یهو پریدی به من گفتی چرا تو مایک نزدی؟ من گوشی تو جیبم بود. بعد تو روی صحبت هم سوال کردم از روزبه بود، از من نپرسیدی که گوشی در بیارم به جواب بدم. یا از من میپرسیدی من سوال دوم جواب میدادم، یعنی نه شهروندت دارم اونقدر نه مافیات دارم. من گوش کنم دیگه آقا. من فعلا چیز خاصی نگرفتم. روزبه کاش تکلیف ما روشن میکرد. من معارفه گفتم شهروند. مرسی هادی. سورنا ما رو گردن گرفت خودش به تو گفتم شهروند. چون من فان شروع کردم خودم شهروند بودم، رو همین حساب به تو هم گفتم شهروند. مرسی. آداش اون چیزی که تو ذهنت بود در مورد من کاملا درست بود. یعنی همین که داری به این قضیه فکر می‌کنی و به ذهنت اومده به نظرم فکت شهروندی بود. چون مادارو که داشتم معارفه می‌کردم جای دیگه هم داشتم پیام می‌دادم، برای همین ذهنم درگیر. بذار روزبه تاگیدشو بزنید دیگه. روزبه فهمیده باقری حتما مافیاست، چون من مافیایی بودم که نخواستم کنسش بدم. یه سگانه هم تشکیل داده، محمد سیاج، میثاق، جوزف. چون روز معارفه به سینیور گفتم اگه قراره تو 1 و 2 تارگت بخوره باید سینیور تارگت می‌خورد نه هادی، ولی قرار صحبت‌های خود سینیور هم تو بازی گوش بکنم. پس هنوز 4 نفر دیگه باید صحبت بکنن، سورنا، محمد سیاج، میثاق، جوزف، که تکلیف یه عده مشخص بشه. هم مافیا ذهنی میثاق تو اون دوگانه‌ای که تشکیل داده بود، هم ذهنیت محمد سیاج تو حضور یک مافیا توی هادی سورنا، همینطور خود جوزف که دوگانه سورنا میثاق رو تارگت کرده. پس به نظرم محمد اثبات تو بازی حتما شهروند. نکست. چالش میثاق بعد من صحبت کن. شما آقای باقری چالش سردست می‌خواستی بگیری، می‌خواستی بگی اثبات شهرونده؟ سردست چالش می‌خواستی؟ به نظرم لازم نبود تو واسه اینکه بخواد یه استدلال شهروندی بعد خودش بیاره چالش بگیری. شما که مشکوکی. آقا من میثاق واسم استدلال شهروندی داره آقای اثبات. من چی دیسلایک نبینم. ما پلیری میفهمیم مثل چیزا میگیم وارد میکنیم. چون قبل بازی اتمسفر بازی جوری بود که تو بهنود با هم خوب بودید دیگه. یعنی بهنود گفت بستم باید بازی کنم قبل اینکه حتی نقش بیاد تو بازی. میثاق 4 نفر قبل خودش صحبت کردن، انقدر یک به یک بوده که بتونه تو یکشون اعلام موضع بکنه، بازی رو بگذره. که مثلا اومده 2 تا فیلینگ بعد خودش زده، اونم بین شما که قبل بازی بستید با هم بازی کنید. به نظرم رفتار شهروندیش بود. من هادی به نظرم مافیاست. هادی معارفه هیچ تارگتی نزد، نکس داد. امروز بازم نفهمید کی مافیاست. یه سری صحبت‌های پیووی نسبت به روزبه کرد با اثبات. خب هادی جان، به شما پلیری من انتظار دارم مافیا معرفی کنی، بفهمی یه چیزا بود. اون سری بهم گفتی من بازی شهروندیم سوپره. شما باید حداقل یه دونه مافیا بگیری تو این جنگ یک به یک. من
باقری و هادی واسم. بچه من یه تلفن دارم، میلاد تایمتون رو میگیره تا من. روزبه جان حتما یه یک بهت میدم، اینو که کوچه ذهنت داشته باش، تا آخر بازی هم باشم حتما یه یک بهت میدم، اینو قربون شکلت بهت میگم. بیا بالا دفاع کن واسمون تا زمانی که تو بازی. بهنود احمدی تک امروز میاد، تک میره. شهروندیمو اینقدر شو میکنم تو بازی. ببین سرانا جان، من با کارت مافیای پروتر از این حرفام همه کار میکنم تو بازی، پس اینو فکت شهروندی نکن. بهنود احمدی گفتم بین خودش و محمد اثبات تو بازی مافیا نشسته. تو روز معارفه گفت محمد اثبات سیت 10 که صحبت نکرده داداش بریم میثاقو با هم بکنیم بیرون. مگه یه پلیر میتونه صحبت نکرده خوشبین باشه نسبت به یه پلیری که صحبت نکرده؟ چجوری فهمیدی محمد اثبات تو بازی شهرونده؟ همین کار آقای الکس وحید رضا کرد. با آقای سینیور روزبه تو بازی فردا بهم پاور بده، فردا بین باقری و میثاق بکنم بیرون تو بازی. سینیور چه گل واژه‌ای فرموده بود که فهمیدی شهروندی، بعد از روزبه پاور میخوای که این دوتا رو بکنی بیرون تو بازی. ولی امروز کاری بهتون ندارم. دک شهرونده. آقای بهنود احمدی تک میاد تک میره، تک میاد تک میره. بازی رو بستم بهنود احمدی. اینجوریه داستان. هر کی میخواد بهم تارگت بزنه برام مهم نیست. خودت تک مافیایی تو دک 10 نفره. تموم شده رفت. وحید رضا صحبت. قرار امروز میثاق چون با 8 رای بکنن بیرون. فهمید؟ با 8 رای میکنن بیرون بازی. امروز هنوز یه بابا نرد سر من دیسلایک کرده. تو اگه می‌خواستی فکت شهروندی برای میثاق بیاری اول بعد میرفتی خفه خون میگرفتی زیر مایکت. امروز هم صحبت بکنه بعد بیرون عمل نسبت بگی به خاطر اینکه تو با بهنود خوب بودی این تارگت زدی بگی تو شهروند. تو بازی کاراگاه بودی. آره بین این تو بازی برو استلام تو بگیر دیگه. چرا امروز می‌خوای بهنود احمدی که تا حالا هنوز صحبت نکرده از روند بازی بکنی بیرون؟ ببین میثاق چون با 7-8 رای میکنن بیرون. چون بهنود دعوا کجاست؟ این آقای سورنا تو رو تو بازی شهروند کرده گفته حالی تو بازی مافیاست. به سینیور روزبه میخواد باقری بکنه بیرون. تو ساید 3 بار میکنی بهنود بره بیرون. بهنود قرار جایی بره. بهنود قرار رای بکشه زیرت بکنمت بیرون با 7-8 رای. حالا نگاه باید رضا همون رفتارم خودت الان داری دیگه. بقیه رو تحلیل نمی‌کنی که سایت باز شده تو می‌خوای بهنود. نمیدونم حالا گوش بده. روز بده داشت تو معارفه زمانی که کردی ورود به بازی امروز این بوده که آقا من پلیر نیستم با یه همچین رفتارایی بخوام مافیا باشم، چون چه اتفاقاتی میفته. من معارفه تاچت نکردم. چرا برات مشکوک؟ چرا باید پس ذهنت حتی مشکوک باشم؟ من گفتم چیزی که سونا در مورد هادی عبادی گفته درسته. هادی دغدغه مافیا پیدا کردن نداشته. داشتی هادی جون یه مایک میزنی معارفه دغدغه مافیا پیدا کردن داشتی؟ نداشتی دیگه. گفتم سورنا شروعش این بوده که این رفتار رو نکردم من نمی‌کنم، پس هادی گفتم سورنا این مشکوک بوده، رفتار مشکوک بوده. نچید من هادی عبادی قطعی مافیامه. یعنی یه دونه مافیا قطعی داشته باشم تو بازی هادیه، چون هادی هیچ جوره پوزیشنش زدن همچین حرفایی نبوده. هادی عبادی از نظرم حتما مافیاست. آقای محمد اسحاق من معارفه سورنا رو تاش کردم داداش. در بازی خودت چرا دیسلایک میدی؟ خودت از نظرم مافیایی، حتما مافیایی. توسط کسایی که دیروز تارگت زدم تارگت نخوردم. آره اینم خیلی جالبه. من هادی عبادی مافیا دارم. کسی از هادی عبادی واسش قطعی شهروند باشه، یعنی هادی مطمئن شهروندش باشه، پس به من نمیتونید تارگت بزنید. چالش این کسی نمیخواد. سورنا بعد من صحبت کنم. فرید رضا جون شما با صبح به ما تارگت بزن، از این خبرها نیست. وقتی نتونی فکت بیاری با فکت بازی کنی من ایگنورت میکنم. همین بهنود احمدی رو میکنم بیرون. خودم گردنش گرفتم چالش نمیگیره بیا تو بازی. حالا فکت آقای محمد سیاش تو بازی سینیور روز به 1 2 3 رو ایگنور کرد، گفت بین من تو جوزف تو بازی و باقری مافیا زیاد نشسته. هادی عبادی از سینیور روزبه خواست که در موردم اعلام موضع نکردی تو بازی. مافیا بود به سینیور روزبه شهروند گفت چرا بهم نگفتی شهروند؟ تو روز معارفه بهت گفته بودم شهروند تو بازی. حالا خودت مگه نفهمیده بود روز معارفه سورنا تو بازی مشکوکه که بین دوگانه سینیور روزبه و هادی تصمیم گرفته به هادی عبادی تارگت بزنه؟ سورنا امروز به هادی عبادی هم تارگت نزد. گفت میثاق تو بازی شهروند، تارگت فورس هم نداشت تو بازی. به وحید رضا هم تارگت نزد، به بهنود احمدی هم تارگت نزد با شهروندی من تو بازی. وحید رضا میگه امروز میثاق تو جنگا دخالت نکرده. سینیور روزبه رفت کیو چالش داد بهش تو بازی؟ محمد اثبات. هادی عبادی چالش داد با آقای باقری. هیچ کدوم به من چالش ندادن بهنود احمدی رو فشار بذارم تو بازی.
سورنا هم امروز اومد منو کاور کرد، یارم نبود که یار کارتش درگیر باشه بخواد بره خود یارشو کاور کنه. پاور میذاش رو بهنود احمدی دیگه، پاورم نذاشت. گفت به نظرم یارم شهرونده ولی تارگت هم نمیذارم تو بازی. 1 2 3 محمد سیچ هیچ کدوم یارم نیستن، خودت هم یارم نیستی، باقری هم یارم نیست تو بازی. بهنود احمدی تک اومد تک رفت. من یه جمله بگم تو بازی، من کاراگاه هم نیستم بهم بگی کاراگاه که کاراگاه هم بهم مشکوک بشه ریج کنه روم، ولی بهنود احمدی حتما مافیاس، گردنش میگیرم. 25 نفر تو مم تارگت بزنی بهنود احمدی حتما مافیاس، میکنمش بیرون تو بازی. از این خبرا نیست. من به نظرم یا جنگ به میثاق شهروندیه یا جنگ روز به باقری، من حتما با خط کشی بین جوزف الکس مافیا دارم. بین آقای محمد سیچ هادی عبادی خودم که یه دونه مافیا حتما هست. یعنی تو این سگانه به امروز حل بکنید که خیلی بازی راحت در میاد. یعنی مثل هادی عبادی بکنید بیرون، یه دونه بازپرسی بزنید بین من و محمد سیچ، یا بالعکس هر جور منو بکنید بیرون بین اینا بازپرسی بزنید. من به نظرم تو بهنود میثاق محمد اثبات هم یه دونه مافیاست. یا باقری روز به جنگشون شهروندیه یا حتما توی اگه جنگشون شهروند نمیشه تو جوزف الکس مافیاست. حالا ببین من به نظرم هادی عبادی اثبات اگه شهروندی تو بازی مافیاست، یعنی حتما دیگه اینجا باید چالش رو میگرفتی از میثاق یا هادی عبادی. من نوازت کردم، محمد سیچ هم نوازت کرد دیگه، چالش رو از میثاق نگرفتی. من امروز فقط به هادی عبادی. بالش محمد اثبات بعد من صحبت کنم. نه بس بعد من برایند خوب برایند میگیری با برایند میاد تو بازی. همین من از الان بگیر. در صورت مافیا بودن هادی عبادی به نظر تو کدوم جنگ شهروندیه؟ آی سورنا حتما جنگ روزبو باقری شهروندی دیگه. چالش هادی به کی بوده؟ اصرار داشته که چالش رو بده به باقری دیگه، نده به میثاق. پس میتونی بگی تو باقری روزبه اگر هادی شهروند باشه، تو باقری روزبه شهروند نشسته، تو میثاق بهنود مافیاست دیگه. خیلی واضحه. چرا نتیجه نگرفتی آقای سورنا؟ شما که خیلی فهمیدی، باید نتیجه میگرفت. ببین روزبه من الان هنوز باقری مافیاست. روزبه جدی نمیدونم. این مافیا بودی یه چالش خواسته هدر بکنه من شهروند بکنه. روزبه خیلی داره خودشو برد میکنه. مافیا باشه قبول داری گادفادره؟ یا ناتو نیستا گادفادر مافیا باشه. من میگم آقا ول کنید، سر رو بزنید به دیوار، بزنید با توجه به صحبت‌های سورنا. حتی تو میثاق بهنود مافیاست دیگه. تو میثاق بریم جنگ میثاق بهنود جنگ کلاس A مافیا رو بریم آقا ول کن. خودم قبل صحبت میکردم. ببین آقا سینیور رو که شهروند نکنید. سینیور از نظرش باقری قطعی مافیاست. بین من میثاق محمد اثبات محمد سیچ بازی مافیا هست. من مشکوک‌تر بودم. من کسی بودم که گفتم آقا سودان مشکوکه. سودان کی بوده؟ کسی که بین سینیور هادی رو فهمیده مافیاست. میثاق بالا رو ول کرده پایین گفته مافیاست. فهمیدی من مافیام چرا بین محمد سیچ و میثاق بازی مافیا بوده؟ میثاق فهمیده بهنود تو بازی مافیاست. که بهنود تو بازی مافیاست حتما باید سینیور تو بازی چینش بشه. حتما باید چینش بشه. چون این استاد تو بازی میثاق هفت تا گذاشته بود که میگفت بهنود تو بازی تارگت کنه. باقری هم از خودش تو بازی مشهور بود. چالش داد به محمد اثبات که تو بازی گفت شهروندش نکنید. باشه تو بازی دیالوگ کردید. وقتی خود شهروند نداشت معرفه. چه اتفاقی افتاد سیت 11 یا اتفاق افتاد فهمیدیم محمد اثبات حتما شهرونده. وحید رضا الکس که تو بازی مافیاست. استاد تو بازی فهمیده میثاق چون ساید سه باز کرد تو بازی مافیاست. اعلام نظر خود نسبت به ساید قبلی خودش تو بازی چی بوده؟ میثاق که هفت تا گذاشتن معرفه فهمیده بهنود تو بازی مافیاست. چی فهمیدین چون الان ساید سه باز کرد؟ چالش رو میگه نفر اول ساید میگیره. حمیدرضا که حتما مافیا سینیور دوگانتون با هم مافیا نباشید آدز نره دو تا تو با هم شهروند باشه. سینیور حمیدرضا آدز نره با هم شهروند باشه. حمیدرضا کی آقا؟ به بعد من صحبت کن. وحید رضا رو بعد من صحبت کن. اثبات عدد بیشتر از این انتظار دارم. داداش به نظرم داری کمکاری میکنی، چون بخوای بین من و میثاق ساید بگیری من میثاق رو تو باز تارگت کنی.
میساق من حرف نزده 2 بار ترنش و چالشی صحبت کرده گفته بهنود تو بازی مافیاست. روزه براش اسکلت گوشه وحیدرضا گفته تکی گردنت میگیرم به ساید خودم میکنم بیرون. موزش داره از طرف کی میاد بالا، موزش داره از طرف سورنا میاد بالا. سورنا هم باز به من میگه شهروند داره برای من حرف میزنه میخوای ساید بذاری تو من میکنمش بیرون. تحلیل داره مافیا میساق تحلیل داره. باید بگی تو جنگ روزبه باقری یا جنگ هادی وادی محمدسیش حتما مافیا نشسته که این شورول شو خار مادر زامه کشیده داره شو شهروند تو بازیمونه. پس بیس بازی مافیا میساق جنگ شهروندی نداری. من خاطره چالش دارم روزبه یا جنگ تو و باقری توش مافیا نشسته باقری سفتر دارید کن یا جنگ محمدسیش هادی این که بی‌دلیل بلند نمیشه. من فرمت بازی به این شکلی گفتم. محمد دارم بهت مشکوک میشم و داداش اگه شهروندی به خودت بیاد. ترن خوبی نبود، انتظارات بیشتری داشتم. داداش چالشی که حالی به باقری داد خود باقری منو مشکوک نداشته، گفته میخوام تو محمد سیچ جوزف و آقای میساق گوش بدم. خب الان گوش داده آقای جوزف و من مافیا دارم. باقری جان رای میدی با آقای جوزف و من دیل کردم با روز یک جوزف که حتما مافیاست. بیس مافیاییش تو 1 تا 4 2 تا مافیا داره. میساق قبل خودش رو سر داده، فقط منو مافیا داره. اونقدر محکم منو مافیا نداره. سیف مافیاش بهنوده. جوزف فقط من مافیاشم. یعنی این الکس که حتما شهروند جوزف داره تارگتش میکنه. منم شهروندم. 2 تا شهروند برآیند روز یکه آقای جوزف دیگه هم احتمالاً چالش نگیره. 2 تا شهروند برآیندش. امروز یه تکرای میدید آقا باقری، یه تکرای میدید جوزف. از نظرم دوبلی مافیان اینجا. دوبلی مافیان. میساقم شوه. میساقم نمایانه چون وحیدرضا حتما شهرونده. از نظرم هادی و الکی داری تارگت میکنی. محمد سید سورنا. جنگ من با باقری که اصلا شهروندی نیست. جوزف هم تو اینجا اومده سایت گرفته وحیدرضا هم تارگت کرده. پس اصلا نمیتونی به این جنگ بگی شهروندی. داداش جنگ شما با هادی شهروندی. چالش میدم به هادی. ببین روز به 2-3 روز واسه همین بازی نمی‌کنم اونم مخصوصا تو سیتای بالا 1 2 3 و اینا. بازی کسوشه تارگتای مفتی حاجی. هشمکی نشسته بعد ما فکر میکنه ما کارت مافیا کشیدیم با 2 تا یار تو هم شهروند کردیم. استیخ میکنه تو پهلو ما ما رو میکنیم ولی ایگنورش میکنیم ای به ما میگه مافیا. ما بیا برو بچه جون دیگه ایگنورت میکنم تارگتت نمیکنم تو هم استیخ میکنیم خط کشی میکنید سیف مافیاست. جمع کن بابا ما به سر نرمه رو میکنم هشمک محمد سیچ که ریخته زیر کارت مافیا حرف نداره واسه گفتن. اول اثبات حقیقتا تو هم مشکوکی. اصلا تو ترنت دیدی چه باگی دادی اومدی بگی من مافیام چالش دادم به باقری شهروند با روز به دنده بخوره بعد یهو برعکسش کردی بعد یهو تهش موندی چیکار کنی. اون سوالی هم که سردست چالش گرفتی در مورد سی اچ پرسیدی به نظرم یار به یار بودش. کش نذار روز به محمد اثبات مشکوکه. تو که رفتی هادی. آره اشکال نداره برم 2 تا مافیا وصیت کاری نداره که. به نظرم تو خودت باقری سیچ 2 تا مافیاست حداقل. سیچ که نواد سیچ ریخته در دست مشکوکش کردی خواستی بیای تو بازی هیچی واسه گفتن نداشته میگه هادی دغدغه مافیا پیدا کردن نداشته قطعی مافیاست. تو مافیات کیه؟ من شهروند که گفتم خودم هیچی نگرفتم حرفاتون رو گوش میکنم با دست یکی بازی میکنم. من مافیام با 2 تا یار با پاور کارت روزبه که شهروندش کردم بعد باز من دارم از طریق کارت سورنا تارگت میخورم. میشه بگم چی چیزی. جوزف هم ممکنه مشکوک باشه روزبه. جوزف چون یه جورایی نقش یار فرضی منو بازی کرد. پس یا باید بگی جوزف مافیاست نقش یار فرضی منو بازی کرد. یه چیزی که مستقیم خود منو تارگت کرد. من کارتم میگه این محمد سید شو مافیاست. حالا دیگه خود. اوکی مرسی تایم. تایم. نکن ها جدی میگم. کیا ناراحتن از اینکه من محمد اثبات بهش گفتم شهروند وقتی موضع داره دلیل نداره من چالش بگیرم با کارت مافیا بگم محمد اثبات تو بازی حتما شهروندی. حالا من مافیا باشم محمد اثبات با تو از شهروند باشه باید بگم پاور بهش دادم تو 1 و 2 یکی از بازی بکنه بیرون.
من نخواستم به روز به تارگت بزنم. بازی آخر یادت بازپرس بود، ما 3 مرحله فکت شهروندی برات آوردیم، تو هی به ما گفتی مافیا. 2 بار ما رو آوردی تو بازپرسی، دفعه اول ملغاش و دفعه دوم ما رو کردی بیرون، فهمیدی شهروندی، دیسکاشن هم نموندی. پس اگه میخوای بازیت خوب بشه امروز یه رای بده محمد سی اچ، خودتو ببند به جوزف. آیه روزبه ببین، من به نظرم سیت 1 و 2 مافیا نیست. هادی تو به نظرم تو بازی، هادی تو با ذهنیت این که من رفتم محمد اثباتو کاور کردم، تو منو مافیایی میدونی که رفتم یار کاور کردم، برای همین داری این چینو میزنی محمد سی اچ باقری محمد اثبات. حالا گوش کن، باقری مافیا باشه هادی و سینیور تو بازی حتما شهروند میشن دیگه. پس باکس سورنا محمد سیش توشون حتما مافیا هست. یه دونه مافیا توی میثاق و بهنود بخواید تربیه بکنید، خط کشی سورنا بد نبوده که توی جوزف و الکس باید مافیا باشه. چرا؟ چون الکس تارگت که داره به میثاق میزنه از شهروندی بهنوده، خود جوزف هم اینجا نخواسته تارگت بزنه. پس یه روید محمد سیش بره، خودتو ببند به آقای جوزف. آقای سیچ آقای منو بگیر. منم خیلی وقت مافیا بازی نمی‌کنم چون نمیخوام با کسی کل کنم داداش. این بازی مافیا رو نمیدونم، شاید امثال خودم و خودت خراب میکنی. اگه شهروندی با این دیالوگایی که میکنیم، من شهروندم واقعا دلم نمیخواد، یعنی واقعا دوست دارم الانم تارگتت کنم. چون چیزی که من معارفه گفتم اصلا چیز دیگه ای بوده. من معارفه گفتم چیزایی که سورنا در مورد گفته درست بوده، دغدغه مافیا پیدا کردن نداشتی. خود سورنا رو تارگت کردم. نفر دوم چالش گرفتیم منو تارگت کردی. من قبل از شما چی داشتم، از شما چی گرفته بودم تو بازی؟ بعد یه تارگت می‌زدم بعد خودم رو تحلیل کنم دیگه. چالش هم نگرفتم، ورود به بازی نکردم، تو منو تارگت کردی. فهمیدی من اون مافیاییم که ورود به بازی نزدم، مافیا منم تارگتت میکنم دیگه. نکته اول حالا آقای باقری از نظر شهروند هادی اینکه چین ما نشد، میخواد ما رو بکنه بیرون. خودت روزبه تاچم کردی، سورنا گفته بین خودت من یه دونه مافیا هست. با چیزی که به وحید رضا گفتم تو هم همون رفتار داشتی، پس جنگ میثاق و بهنود باید ادامه پیدا کنه. به نظر اینجا یار دارم. مایک بزن دیگه، چرا انقدر قور میزنی؟ به نظر من آقای باقری معلوم مافیایی. آقای باقری معلوم، چون من تو بازی تو 1 و 2 مافیایی نیست. 1 و 2 هم تو رو تاش کردم هم منو. ورود به بازی امروز این بوده با ترن صحبت الانه که کی از شهروند کردن محمد اسواد توسط من ناراحته. من هیچ کدوم از کارهایی که تو ذهن تو جرم بوده اگه شهروند بودی انجام ندادم. قطعی مافیایی یا باقری. حاج آقا باقری هست پشت ما که این روز به گفتش به جوزف رای میدی، جوزف رای میدی بره بیرون بازی؟ منو تو بازی مافیا داری؟ بگو سریعا تایمم نره. 1 و 2 تو بازی شهروند داری، اثبات تو بازی شهروند داری، خودم میدونم تو بازی شهروندم. خب مافیاها تو سورنا محمد میثاق جوزف بهنود خودم کیه آقای باقری؟ چرا مافیا معرفی نمی‌کنی؟ ببین آقا، این سورنا محمد سیاج گفتن حالی تو بازی مافیاست. لایک نده، قراره بکنم بیرون جوزف جون. الان میکنم بیرون، گوش کن. اینجا گفتم مافیاست. میثاق 1 به 1 گرفته با بهنود تو بازی، درسته؟ یه سایدم تشکیل شده تو سینیور و باقری تو بازی. خب این یک به من تارگت نزده، خود باقری داره با سینیور تو بازی دیالوگ میکنه. خودم بلند شدم میثاقو تو بازی گردن گرفتم، گفته نه تو رو کاریت ندارم، بهنود باید بره بیرون. این جوزف فهمیده من و روزبه با هم دیگه مافیه. تموم شد و رفت. آقا تموم شد و رفت دیگه. امروز یه رنگ میدید به این آقای جوزف چون تو بازی گادفادری، باقری ناتو شیاده، فهمیدی؟ تو خود بهنود میثاق هم یه میار داری. قرار امروز 7-8 تا رای بکنید بیرون جوزف چون زدی بیرون. نکس دادی بهتر بود. نزنین آقای اثبات هستی؟ گوشیم خیس شد بچه ها، نزنید. اثبات میشه یه دقیقه مایک نزنی؟ شاید باید خورده. خب شما مایک بزنی چیکار کنید؟ آقای اثبات هستی؟ بهنود کلا متوجه نمیشه، میثاقم که متوجه نمیشه من چی میگم. خیلی خوبه. بزنید مایک بزنید ببینم که نره.
گوش بده. به کی دادی؟ بگو. به من میگه بگو. بگو. تو بگو شهروند. آقا چرا فکت بازی رو گوش نمیدی داداش؟ میساق از قبل خودش فقط منو مافیا داره. آقای باقری 1 و 2 رو شهروند داری، وحید رضا رو محمد اثبات رو شهروند داری، تک مسیرت باید بگی جوزف. مگه من با آقای باقری سایت نگرفتم؟ آقای جوزف برای چی به من تارگت زدی؟ حتما مافیایی داداش، امروز باید بیاد تو دفاعیه. آقای میساق بیس مافیاییش رو کی بوده؟ آقای میساق بیس مافیاییش رو من بوده. بعد از خودش دیکو و جنس فکتای میساق رو گوش دادیم، فقط خودش رو داره آنچین میکنه که بگه بهنود تو بازی مافیاست. خودشو با همه داره آنچین میکنه بگه بهنود مافیاست. تو من، هادی، محمد سیج هیچ مافیایی نداره. جوزف و مافیا نداره، باقری هم مافیا نداره. این میساخت شوروله. امروز یه رای میدید آقای جوزف، آقای باقری میان تو دفاعی، گوش میدید. الکس از نظرم قبله است تو این بازی. الکس حتما شهروند. تک میدید امروز جوزف میره بیرون، دفاعی آقای باقری هم گوش میدید. داداش تو امروز بازی فرق میکنه. امروز من بستم رو شهروندی، تو به من تارگت زدی. این نبوده که مثلا تو بیای منو کاور کنی من گردنت بگیرم اشتباه. من بستم رو شهروندی تو گفتی نه خودت مافیایی، هیچ تحلیلی تو بازی نکردی. این حرفا رو باید موقع ترنت میزنی تو معارفه. خودت جوزف. ببین آقا من به نظرم هادی با چسناله خواست خودش رو شهروند بکنه. از تکرار میدید به هادی عبادی. اون گفت اثبات اولش به من گفت شهروند، بعدش گفت مافیا. همه چالش من تحلیل صحبت‌های سورنا نسبت به چالش و چالش ندادنش بود. پس امروز یه دون رای میدید به هادی عبادی. من مطمئنم روز به شهروند میخوای بخوری. مطمئنم شهروند میخوری. حتما امروز شهروند میخوری. تو الان تو پوزیشن نیستی اگه شهروند باشی مافیا بکنی. من مطمئنم خروجی تو شهروند روز. یه دونه تکرار میدید به هادی عبادی. تکرار میدید میاد میره. چی گفت الان چالش گرفت چی بگه آقا من سیت 2-3 نشستم دارم تارگت میخورم. خب بعد بیا بفهم جای ما. بفهم سیت 9. بفهم سیت 10. چه رفتی داره؟ فکت دادی چالش خوردی. تارگت خوردی. دوباره مثال آوردی ما ایگنورت کردیم، باز گفتی اثبات مشکوکه. این که معلومه میخواد شب ما رو شات بزنه. آقا پس دکتر ما رو سیو میده. نذارید هادی عبادی بمونه تو بازی. رفتی تو باخت. اینو بهتون گفتم. آره آقا یه دونه رای به ما بدید، یه رای بدید به هادی عبادی دیگه. ایشون فهمید ما مافیا، ما فهمیدیم ایشون مافیاست. برو بیرون آقا، ما رو وصیت کن. سلام همگیتون. 10 تا مایک اعلام حضور لطف می‌کنید بدید. بهنود جان صدای منو میشنوی؟ علامت کار داری؟ اوکی. 1002 به بعد تخلیه پلیر رو مایکش نیاد. رأی یک میگیرم برای روزبه 1001 1002 3 رأی. متشکرم. رأی یک میگیرم برای هادی 1001 1002 2 رأی. متشکرم. رأی یک میگیرم برای سورنا 1001 1002. اثبات هستی؟ علامت کال پروفایل. محمد اثبات یه لحظه صبر کن. اثبات هستی؟ صدای منو میشنوی؟ علامت کال داری. یه مایک میزنی. محمد اثبات. محمد بذار یه پیام بهش بدم. محمد هستی؟ یه مایک میزنی؟ علامت کال داشتی. من رای نمیدم. بذارید زنگم اومد. اوکی من بگم. اوکی. رأی یک میگیرم برای محمد سیج 1001
1002 1 رأی. متشکرم. رأی 1 میگیرم برای میثاق 1001 1002 2 تا. متشکرم. رأی 1 میگیرم برای جوزف 1001 1002. بله سالم. مرسی. رأی 1 میگیرم برای بهنود 1001 1002 2 1 تأخیری. مرسی. رأی 1 میگیرم برای باقری 1001 1002 2 تا. مرسی. رأی 1 میگیرم برای الکس 1001 1002. رأی 1 میگیرم برای محمد اثبات 1001 1002. 3 رأی. بله. تک دفاع جوزف. تارگت جوزف بزنه رو مایکش. تارگت سینیور کاور همین قد بست دیگه. کاور بذار ما اثبات صحبت. روز به بکوب محمد اثبات بگو. خداحافظی کن بابا آقای جوزف. دنبال پلر مارک داری کاورتو بگیره. محمد اثبات هم یارته. محمد اثبات هم یارته. تارگتات 1 2 الکس بوده. آقای باقری که من گردنش گرفتم گفته 1 و 2 الکس ستایی شهروندن با محمد اثبات. کجا مافیاشه؟ میساق با بهروز ساید درست گرفته. باید تو محمد سیک سورنا خود 2 تا مافیا نشسته باشه. چجوری به باقری گفتی شهروند منو تارگت کردی؟ شو خار مادر. خدافظ. زیر 8 تا رای بیاری محمد اثبات رو بازی میکنم بیرون فردا. زیر 8 تا رای بیاری محمد اثبات که شو مافیاس کاورتو گرفته. این پلیر بازی شهروندیش محمد اثبات انقدر تو بازی، یعنی انقدر تو بازی شهروندیش ناتوانه بین این سایدایی که تشکیل شده نفهمیده هیچکی مافیاست. رفته هادی عبادی رو نوآت کرده که باقری بهش گفته شهروند، میثاق بهش گفته شهروند. نمیتونید آقا رای میدید 8 تا رای میدید جوزف بره بیرون یاد بگیره با کارت مافیایی اینجوری تارگت نزنه. خدا نگهدار. ما قول میدی کسی رو نکشی روز به جان؟ قول میدی مردونه فردا با من بیای بازپرسی؟ قول بده دیگه. بگو مردونه کسی رو نمیکشم فردا با میام بازپرسی. آفرین. ببین میثاق چه تروریه. من تنها کسی بودم که خواستم تو من موضع دادم. چجوری به من رأی یک دادی؟ آخه ذلیلی با کارت مافیاست. بهش میگن پایه آوردن اسم یه نفر رو ندارید، فقط رأی میدید. عادیه بادی. ببین وحید رضا اینا که بدبخت پولیت میکنن بازی هم میگن وحید رضا خوب بازی کرد. من که دارم به تو میگم بفهم. نمیفهمی متاسفانه. تا 6 تا کارت نبینید شما نمیفهمید. مثلا آقای محمد سیج هادی بادی و تو که دارید میرید به بازی مافیا دوتاتون یهو شدید شهروند. به نظرم تو هم آدم ضعیفی هستی، نه پلیر، آدم ضعیفی هستی. جوزف حتما تو بازی شهرونده، حتما. دستشو قلم میکنم یه نفر بهش رأی دو بده. دستشو قلم میکنم یه نفر بهش رأی دو بده. بس دیگه. ابله بودن تو بازی مافیا و تو زندگیتون بس دیگه. چقدر میخواید باشید؟ سینیور ببین چی میگه. سینیور ازش من میثاق باقری با هم چین مافیایی. بابا پگی میگن به این دک نده داداش معلومه. پس میثاق و بهنود توشون حتما مافیاست دیگه. چیزی که سینیور میگه. رأی یکای من کی بودن؟ سینیور، میثاق، بهنود، الکس. این الکس که اصلا نشسته اینجا که بهش بگه تو فقط میخواد گردن بگه داداش بهت بودم مشکوک بودی. خب دیگه بهت رأی یک هم ندادم. من که معلوم تو بازی شهروندم. میثاق فهمیده بهنود تو بازی مافیاست، بهنود فهمیده مافیا میثاقه. جفتشون من رأی یک دادم. میثاق واسه چه رأی یک داداش؟ دیگه سینیور اصلا مافیا نبوده. حالا سینیور از نظرش من میثاق باقری با هم چین مافیاییم. سورنا، محمد سیش، بهنود، محمد اثبات که مثلا شهروند میشن. هادی عبادی هم شهروندن. این شهروندا همه رفتن هادی عبادی تو بازی بهش گفتن مافیا که چیکار کنن؟ تو رو با آقای باقری دو شیاد گادفادر من آشتی بدن. دوباره خودم چالش گرفتم تو رو گذاشتم تو پوزیشن دو مافیا شهروند.
باز برگشتم چالش گرفتم گفتم نه سینیور تو بازی مافیاست تو راحت‌تر بفهمی من باقر با هم چینیم. هر چی تو بازی هستی بلد نیستی بازی، هر چی از این مافیا شدن بلد نیستی بازی. رأی نمیدید به من. آقای وحید صبر داشته باشه دستگیرمون کردی بده مسئول زیر نفس بگیریم. آقا مرسی. 9 تا حضور بهم میدید. متشکرم. رأی 2 میگیرم برای جوزف. 1001 1002 3 رأی اتفاقی نمیفته. سورنا زدش، من سورنا رو ندیدم. آره من سورنا رو ندیدم. از جوزف شم وصیت آره ندیدم. بستش دیدم. جوزف وصیت. ببین گوش بده. سینیور تو بازی شهروند کاراگاه رفته اصلا گارد اومده گفته آقا اشتباه داری باسپورس مگه میتونست کسی که بینتون باسپورس مگه میتونه من بگه مافیا؟ تو 10 تا کسی بودم که مافیا بین سینیور و باقری تو بازی بوده، بین میثاق بهنود تو بازی بوده، با رأی خود همین اون تو دفاعی. مهم نیست فردا چی دارم میگم آقا میثاق فهمیده بود سینیور تو بازی مافیا، فهمیده فقط بهنود از بازی میکنه. رأیی که بهنود من داد نباید میثاق متوجه میشد که من تو بازی مافیا حتما شهرش باید من میشدم. پس چیکار میکنه باسپورس؟ حتی اگه منو قطعی مافیا داره سینیور آقای میثاق با هم میاد داخل باسپورسی آد نداره شهروند نشسته باشه. منو میخواد بخونه تهش مافیا. نه دیسلایک نه. تهش میخواد منو بخونه مافیا. میفهمی که آقا گولتون زدم باسپورس میدیم ملغا میکنی. سینیور میثاق آد نداره تو مافیا نباشه. نه 7 تا تعطیل داداش. 7 تا قطعی وصیت شهروندیش میکنم. کار شهروندی میذارم جلو به. مرسی. بگی شبا بزن. به بیان دادی یک ریحانه گفت من به پلیر اهمیت نمیدم. حالا رای گیری. نکته دوم که تعداد گفتم مایک سورنا رو دیدم بسته شد. بخاطر همین پرسیم. نه پگی بهم پیام دادم پلیرها چرا چیز کردی، من خودم 3-1 دیدم گفتم نه اگه سورنا مایکشو بسته بود من از ریحانه پرسیدم. پلیرها جواب دادم من اهمیت ندادم. مشکلی نیست شما را نه اوکی نگو به پلیرها چیز نکن هم که هستم. میای یوتیوبری بالا سر ایشالله که خیر حاج نصیر. تأخیری نزنی دیر بیای یا کسی باز میشه اکتاتون رو بزنید یا نزدن. بگی مافیای شهروند. هیچ
هیچ کدوم نزدن. آقا هانتر شاید بزنید دیگه. نه تعویض کارت بزنید فشارشون بدن. پایین بگیر اکتشون رو بسون. چی شد بگی؟ مافیا دست به یاکوزایی کرد زده. آخه خدا خیلی شو بود که انا خدا خیلی شو هم بود. آقا روز میشه. یکیشون نیست. یه پلیر نیست. اثبات خیلی خوبه. اثبات نیست. بذار براش لینک بفرستم. آقای اثبات. آره تو بازی هم بود باگ. آره. شد بشنم جاش. نه دیگه جایی چی بشینی بعد 2 روز. برم کارایی که کرده رو جبران کنم. یکم دیگه باید میستم نایمت دیگه روز نایمت بکشتیم. نه تا آخره روز میتونیم. آقا روزه دیگه ولش کن. اینم که اول بکنیم کارتش. دیروز مافیا دست به یاکوزایی زده. وایسی هادی بیا در رو کار. هست کارت محمد اثبات کشیده شد. خداحافظی میکنیم با یاکوزایی شده. تشریف ببر پایین. یا حق حق یارت. برو پایین. آقا کارت اثبات هم کشیدم. سر صحبت میشه آقای الکس. سلام و بازپرس. بله
یادم نبود اصطلاح میخوام از روند بازی شما 2 عدد مافیا خارج شده و اینکه بازپرسی هم داریم بین آقای میثاق و آقای سورنا. اول میثاق صحبت میکنه بعد سورنا. بفرمایید. میثاق صدات نیست اگه داری حرف میزنی. میثاق اکت هم نذارین آقا بازپرسیه. کسی اکت اجازه نداره بذاره تو بازپرسی که. میثاق سورنا شما مایک تو ببند. ساید کیکی و جدا من سنیور رو احتمالاً کیکش میکنم بازی. مگه میشه حرف غیر منطقی نمیزنی؟ گفتم 2 مافیا بیرونه دیگه. ساید کیکی شهروند میثاق صحبت کن. نصر روز به خودش شهروندش کرد ساید کیکی نه رو مایکم مسئله میثاق هستی؟ مثلا کلا یه بار کلابتو ببند بیا مشکل ده هر سری میای باک یه پیام بهش میدی مثلا روزور زیاد نمیشه زیر مایک نگه داشت. یه ساقه خروج ورود میزنی بازپرسی رو بریم. میخوای سورنا تو حرف بزن ببینیم میثاق اینترنتش وصل میشه. ببین نوشته این بغلا یا نوشته صداتون رو میشنم صدام نمیاد بلش کن سورنا صحبت کن. فقط بگم این بازی خیلی سوپر میثاق رو کاور کردم حتما خط کشیم باکس بین الکس و آقای جوزف بود. دیروزم رای دو دادم از بازی کردمش. من به نظرم مافیا آخر بین هادی عبادی باقریه. الکس مافیا اینجا نشسته. میثاق آدز یاکوزایی داره فقط اگر میخواید دنگ بدید چون من تو بازی یاکوزایی نشدم. میثاق فقط آدز یاکوزایی میتونه داشته باشه چون با 7-8 کارت درگیر که خودش هم معرفم. میثاق یه ذره صبر میکنم نه ترن دو رو صحبت کنی سرنا دیگه دنگ بگیر داشته باشه.
ندارم البته. چی شد میساخت تونست حرف بزنه؟ نه وایستادم یه ذره اگه صحبت نکرد سورنا ترم دومشو بره بعد ببین اگه مواد اثبات بازپرس نیست برو ببین تایید میده ادامه یا نه. اوکی سورنا ترم دوت هم برو خیلی وایستادم بچه دودی بگیریم و بکنید دیم ایساقو بیرون دیگه نیستش بنده خود. میگم من بشینم تو هادی باقری یکی باید تحلیل کنیم کی مافیا. من به نظرم باقری آز مافیایی داره چون آقای باقری شما تحلیل منو گفتی درست حتما تو الکس آقای جوزف مافیا هست. این آقایی که مافیا بود 1.8 میذاشت یعنی شما و روزبه چجوری 2 بهش ندادی؟ نظرم شما آز مافیایی داری. این هادی باقری دیگه یه ولش کن پگاه برو ببین پاسپورت چی کار بکنم چیز بود اثبات بود. آقا بازپرس خواب نیمروزی بازپرس بیاد بگه چیکار میکنه. آفرین خیلی فیر رام میکنی همه منتظر موندی. اوکی بازپرس ملغا کرد سر صحبت آقای الکس با تعارف چالش بفرمایید. چالش روز به صحبت. بابا شما که زوده براتون بازی مافیا و برید یاد بگیرید هادی عبادی. من پوزیشنم کاور تو بوده یه رأی ندادی با من به مافیا بره بیرون. از 2 نفر اتکر کارتون سورن و محمد سید شدن. الان سورن و مافیا باشه من تو رو میکنم داداش بیرونم بازی. مگه میشه ما 8 تا فک برای یه مافیا بیاریم نفهمید مافیاست. محمد اثبات شهروند کاورشو بگیره رأی ندی. شورول دنبال یه فک براش آوردم ریخت تو دفاعیش. گفتم دنبال پلیر مارک داری کاورتو بگیره. حتما مافیا بود جوزف چجوری رأی ندی. رأی یکای من مایک بزنم باقری و میساق کی شد چی شد باقری و میساق و جوزف بودن. باقری و میساق شهروندن به نظر چون اگه 2 تا مافیا تو رأی گیری من بود من میومدم دفاعیه. باقری میساق شهروند مافیا کی اون موقع روز به جون؟ حالا مافیا کیه؟ تو هادی که بهش گفتی دیرو به من رای ندی از نظر سورنا. خب میدونم الان محمد سیش گادفادر یا سورنا گفتی باقری میساق که تو بازی شهرمند به یاکوزایی شده. آره روز به ولی ترنش دیدی تا زمانی که چالش نگرفت تارگت نخورد. تو بازی سه تا سایت تشکیل شده بود. یه دفعه گفتیش وحید الکس روزبه با هم دیگه مافیا. یعنی جدی کارت مافیایی رید توش هستش یا نیستش. باقری جان به نظرم خودت تو بازی مافیایی با روزبه یاکوزایی کرده. قراره بکنم بیرون. صحبت چالش روزبه یارم صحبت با من یاکوزایی نشده وحید رضا. دارم میگم فکت درست دارم میارم. چرا حیوان خودتو زدی به نفهمی؟ چرا باقری و میساق اگه توشون مافیا بود من میومدم تو دفاعیه دیگه. یا پلیر رو نگاه کنم اسی اومد چالش وایسا بابا اسی رو موت کن. یه رأی بدید به هادی یه رأی بدید به محمد سیچ. سورنا اگه مافیا باشه گادفادر دیگه. رأی یه ذره تأخیری داده. رأی 2 داده. من نمیتونم داداش تارگتش کنم. باسپورس هم شهروندش داره ملغا کرده. دیروزم با من رأی 2 داده به جوزف. یا حالی جون باید رأی میدادی. محمد اثبات سورنا محمد سیچ اتکر کارتت بودن.
کاورت کردم، جوزف مافیا رو تک دفاع کردم، تک دفاعش کردمش بیرون، یه دو ندادی به من. دم شما برو داداش. آدمو لجباز میکنید. خب روز به گفتم خودت هادی تو بازی شهروندی، محمد سیچ از شهروندی شما دو نفر میشه مافیا، سورنا خط کشیش صحیحه، تو خودتو برو ببر به جوزف. کماکان میگی جوزف باقری تو بازی مافیا. ما چند بار ترسیدم ازت روز به میگم شهروند، تو به من میگی مافیا. الکس گوش شنوا میخواد آقای وحید رضا، جایی که سیت 9 بلند میشه میگی باقری کیو تارگت کرد، خب گوش میدادی میفهمی دیگه. گفتم محمد سید جوزف سورنا چیز روز به داره میگه کماکان جوزف باقری تو باز با هم مافیان. خب من رأی نمیدم دیگه بهشون، رأی میدم به خود روز به. حالا سورنا نمیتونه بگه تو باقری و هادی حتما مافیا هست. آیا سورنا تو باید اول بتل تو با خود میثاق مشخص میکردی، باید میگفتی میثاق تو بازی حتما شهرونده، سایدش گرفته با بهنود. خب اینجا خط کشی کردی گفتی توی بهنود آقای چیز مافیا هست، میثاق مافیا هست، بهنودش رفته یا کوزایی کرده، میثاق میشه شهروند. خودت اومدی توی بازپرسی با اون خط کشی که کردی مسیر یارامو بهت دادم، باید بگی باقری تو بازی حتما شهرونده. هادی باید بگی تو بازی بازم شهرونده، یعنی بازم باید بگی هادی تو بازی شهرونده، محمد سیاش تارگت بکنه. یعنی تو باکس هادی محمد سیاش تو باید دنبال مافیا بگی، نه هادی و باقری. محمد سیچ ترنزد مایکش بازه. جدی باگ مال من هست. محمد یه خروج ورود میزنی؟ اصلا صداتو نداری، مایک باز. منم یه شده محمد صدای منو میشنوی؟ صداتو نداری، یه خروج ورود میزنی ترنت. سورنا چالش بدی. سورنا برو ادامه. چالش به تو نمیدم الکسو. ببین روز به میخوای کارت میثاق و سیاچ هم بکشه. آی باقری دیروز تو بازی دو سه بار بهت گفتیم آقا به این جوزف تو بازی رای میدی، نداری رو که تو بازی دکتر بودی، درسته؟ بعد بهنود تو بازی گردن میگرفتی دیگه، اونم تو بازی تارگت نکرد. دیروز تو بازی حادیث تو بازی شهروندت بود، سینیور شهروند بود، به محمد اسلام گفت تو بازی شهروند، گفتیم آقا مافیا معرفی کن، مافیا معرفی نکرد. الان بعد تو کجا تارگت بزنیم باقری جان؟ تو هادی محمد سیچ. الان دیگه تمام میشه. میخوای آقا رأی یا به این نکس بدی سری کارت سیچو تو سیچو من میثاق تو بازی مافیا بوده دیگه، سری یه نکس بدید کارت اینا رو بکشه، منم داره برقام میره. چرا عزیزم تو سیچو میثاق مافیا بوده؟ آقا مگه توی این آقای الکس، آقای خودت و جوزف یه دونه مافیا بیشتر نبود؟ تمام شد، معادله حل شد. توی میثاق و بهنود یه دونه مافیا مگه بیشتر نبود؟ این معادله هم حل شد عزیزم. الان توی میثاق توی هادی باقریه دیگه، من و روزبه که رای دو دادیم، شما هم که دک بهت گفته شهروند. الان با تو اینا نشسته چی؟ الان هم سیچ رای دو داده بود، هم آقای میثاق رای دو داده بود، تو اینا مافیا نشسته کیک شدن. با هادی بادی بکنید بیرون رو کال دیگه، نمیدونم باقری رو بکنید بیرون، یکیشون رو شانسی بکنید بیرون ببینید کی مافیاست دیگه. اثبات مگه شهروند نبود؟ آقای هادی بادی گفت اثبات مافیاست، سیچ مافیاست، یه چند پایینه، نمیدونم واقعا چجوریه، سایدا خیلی سری داره باز. هادی میثاق هستی؟ صدا من میشنوی؟ هادی
هادی عبادی اینترنت. صدای من میاد بچه ها؟ صدای من داری؟ بله. نوبت من رو صحبت کنم. بیا هادی رو کاله، چالش بده صحبت. چالش کی میخواد که بهم بک بده؟ بذار روزبه بعد از من صحبت کنه. ببین آقا دیروز روزبه رای داد، وحید رضا رای داد، سورنا رای داد، رای چهار کی بود؟ رای 4 داشت دیگه محمد اسماعیل. تاق رای داد. درسته. ببین آقا امروز یه دونه تک رای میده آقای باقری، به ساید خودم از بازی خروج پیدا میکنه. آقای باقری دیروز یه دونه رای منو داشت، اون یکی رایش کی بود؟ من باگم بچه‌ها؟ نه. یه دونه ببین آقا دیروز آقای اثبات، ببین من نمیدونم محمد اثبات چرا اینجوری صحبت می‌کنی. ده بازی هادی عبادی از نظرت مافیا بوده. من هادی عبادی رو گردن گرفتم، آقای باقری با هادی عبادی دیالوگ کرده، منو گردن گرفته، گفته من از بازی خروج پیدا کنم. کیو باید تارگت کنم؟ آقای باقری. کسی هست منو تو یک مافیا داشته باشه؟ یه مایک بزنید از ازش ممنون. خب پس آقای میثاق شما، ببین میثاق جون، تو دیروز رأی 2 دادی. از نظرت من اون مافیایی بودم که وحید رضا به واسطه تویی که داشتی آقای چیزو تارگت می‌کردی تو بازی، بهنود احمدی رو تارگت می‌کردی، بهنود یار من بوده. وحید رضا بلند شد تو رو تارگت کرد، گفتم تو هم عملاً کاری نکردی، اجازه بده میثاق تارگتشو به یارم بزنی. یه مایک بزن آقای میثاق. مافیا آخر که باید بین هادی عبادی و آقای باقری باشه. محمد اثبات تک مافیاش آقای هادی عبادی بوده. امروز می‌کنیم بیرون یا آقای باقری، فرق نمی‌کنه. اورجینال اینجاست. من دیگه بقیه‌شو این اصلا الکس که مافیا، الکس که شهروند اورجیناله. از اول بازی من ذهنیتم با الکس بوده و که شهروند اورجیناله. توی رأی دو هم به نظرم گادفادر نشسته، چون یاکوزای بهنود میگه فرداش گادفادر با خروج جوزف باید تو فشار میرفته دیگه. حالا کی میرفته تو فشار با خروج جوزف؟ محمد اثبات قرار بوده دیالوگ شهروندی کنه اگه بمونه تو بازی، هادی رو تارگت کنه. باقری هم قرار بوده از طرف خود الکس تارگت بکنه. پس میثاق شهرونده دیگه. تو من میگم آقا میثاق شهرونده تو بازی. میثاق مافیا ندارم، حتما شهرونده. خودم الکس سورنا شهروندیم. محمد سیهش هم اینترن شهروندی بود. یه گادفادر تو هادی باقری نشسته دیگه. یاکوزایی شده رو من نمیدونم، فکر نکردم منم نشد. فردا صحبت کنیم. امروز به نظر من رای بدین هادی بره، چون باقری هم مافیا نبوده با اون دیالوگش. آقا رفت رو کار. هادی صدا منو میشنوی؟ بازیش هادی عبادی. ای خدا، چرا ماک میزنی؟ من هادی عبادی صدا باقری ماک میزنی. شهر عجیبی. هادی صدای منو میشنوی؟ هادی لامد کار داشتی رفت الان دیگه چیه؟ اینها رو برش کن. رینگویه رو حال کردیم اینا. من نبودم داداش، دیر رسیدم. حیف. صحنه تاریخی. خواستم بگم که به شما گفتم چشم. نمیخوای بگی پس حرف بزنم. روز به جان بگو بفرم. شوالشو بک بده. روز به چون داداش مگه دیروز مگه باقری مافیا نبود؟ مگه اون یارش نمیشد اون؟ الان چجوری داری میگی آقا بین این اون تو بازی؟ محمد اثبات که فکر که ما تو بازی شهروند تا کردیم بیرون، رفت رو کال بهش اومد کارتشو کشید. باقری ببین باقری جان چرا الان چالش خواست کی بره؟ بگو آقا هادی بره، محمد سیچ بره، سورنا بره. بابا این کارت مافیایی چیه؟ بهنود که اصلا زیر مایکش بود، اصلا این تارگتش که تارگت بیشتر زد. خود تو بازی میگه آقا مافیایی که هیچ نمیگه. آقا سرویس شده این دیده داشت.
آقا نمیدونم روز به جان، من قراره که روز برسیدم تو کیاس هم به دست بدم، چون من و تو من این بازی خیلی حال کردم که فهمیدم من تو بازی شهروند، منم فهمیدم تو بازی شهروند. برو بریم آقا، یکی بکن بدون سریعتر تموم بشه حوصله. آخه داداش من نمیخوام بازی در نیاد، یه دقیقه گوش بده. خودت میساق سورنا که شهروندی اینجا اصلا به نظرم گادفادر نشستی. پوزیشن کی بوده رأی 2 بده به جوزف؟ باقری یا هادی عبادی؟ باقری که خودش باید حتما رأی میداده. هادی عبادی هم اتکر کارتاش محمد سیه سورنا محمد چی؟ سیه هم کاور آقای الکس اختار دومین اختار. سیه هم کاورش کرد. نمیدونم داداش، من اگه جای خود هادی بودم از 3 نفر اتک می‌خوردم یکی کاورم می‌کرد. هادی ببن مایک تو تای من ریست کن. ببین من تو پوزیشن هادی خودمو میذارم، دارم میگم بره بیرون. اگه من تو پوزیشن هادی بودم از 3 تا پلیر تارگت می‌خوردم، یه پلیر کاورم می‌کرد، فکت ولید برای یه پلیر دیگه می‌آورد، حتما باش رأی میدادم تو پوزیشن شهروند. هادی حتما با یار جوزف باشه که 3 نفر اتکر کارتش بودن، من کاورش کردم به جوزف رأی نداده. بعد خودم جوزف هم داشت کیا رو تارگت میکرد، داشت تو من و هادی و خود الکس دنبال مافیا میگشت. پوزیشن هادی خیلی بود دیگه. من نمیدونم اشتباهتون این بود رأی ندادید تو هادی باقری. امروز من دیالوگای باقری و با خودم اصلا مافیایی ندارم داداش. باقری اینجور کنسا رو نمیده با مافیا. به نظرم هادی بره. هادی من صحبت چالش میدم به همونطوری که میساق دیروز از کارتم، تنها کسی که از کارتم دفاع کرد میساق. مایک نداره. میدم به حاج الکس. بله شما صحبت کن اول لطفا. آره بذار من صحبت کنم. من که امروز خیلی رفتم رو کار. بچهای تهران کسی دستاپوز ملت میخواد؟ داداشم از بانک زنگ زد گفت باید 60 تا پوز ملت سریع بریم قرار داد. کسی پوز ملت خواست تو تهران واسه من برسه. ببین روز به جون، یاکوزایی شدی قربونت برم. گادفادرت هم احتمالا وقتی این ترم اومدم رو کال شنیدم CH رو شهروند کردی باقری گادفادر احتماله داداش. ولی روز به جون میدونی که من حال و اعصاب درست حسابی 2-3 روز ندارم. خودت هم دیروز گفتی چرا انقدر دماغ یاکوزایی شدی اومدی داری باقری رو کاور می‌کنی، می‌خوای منو بکنی بیرون. حاجی از دستت ناراحت میشم. بگم یاکوزایی شدی دیگه داداش. مگه میشه انقدر فشار بذاری؟ من نمیگی کاورت کردم. تنها کسی که دیروز هم من کاور کرد کارتم دفاع کرد میساق. سیش منو نوآت کرد، بلند شد گفتش آقا این مافیاست، به روز به گفته در مورد من اعلام نظر کن. حالا رأی ندادم به جوزف که من دیروز خودم چالش هم باقری گرفتم گفتم آقا محمد سیچ محمد اثبات باقری 2 تا توشون مافیا هست. یه چش گذاشتی گفتم جوزف هم میتونه مافیا باشه چون داره نقش یارفرزی منو بازی میکنه به تو تارگت میزنه. درسته یا نه؟ حالا کیا رأی دادن دیروز؟ تایم من یه ذره اضافه بگیم یا چهارمشون کار بودن امروز نبود. دیروز سورنا، حاج الکس، میساق، خودت 4 نفری کشیدید زیر این مافیا رفت. اگه بگیم تو اینا گادفادر نیست اوکی. یه نفرم که یاکوزایی شده رفت. یه گادفادر میمونه بین من، محمد سیچ، های باقری. حالا من شهروندم تو این سه تا دنبال گادفادر میگردم. میتونید حاج الکس امروز گادفادر رو بین سیچ و باقری پیدا کنید بکنید ببینید کی یاکوزایی شده. من شهروندم زیادم به بازی نیست. حالا تو 7 نفری میساق یکی نشد. مرسی هادی جان دیگه خیلی بیشتر از اوکی. اگه روزبه همچنان خواست منو حاج الکس بکنه بیرون اوکی، پس حتما یاکوزایی شده گادفادرش هم خودت پیدا کن. وصیت می‌کنم دکتر سیوت بده خودت. میساق هستی؟ باقری بره میساق. CH بره کی بره باقری؟ میساق جان با روزبه یاکوزایی شده خوب بازی کرد دیگه داداش، مافیا کرد بیرون دیگه، چرا الان بتونه یاکوزایی بکنه؟ نمیدونم آقا، من یه رای به باقری میدم، یه رای به محمد میدم، یه رای هادی جون به خودت میدم، چون اثبات به تو گفت تو بازی مافیا. یه بارم نگفت 10 بار گفت به تو گفت تو بازی مافیا. یاکوزایی شده بین خودمون 4 تا اب نره دیگه، برسه برای کیاس پیداش کنیم. یه رای میدیم به خودت، بده باقری جون بیا بالا صحبت کن دیگه، بیا بالا صحبت.
مرسی آقا. 7 ماه که اعلام حضور لطف میکنید برید جلوی آدم. میساق میتونی رأی بدی دیگه؟ اگه اوکی. رأی 1 میگیرم برای الکس 1001 1002. رأی 1 میگیرم برای باقری 1001 1002. بله سالم. رأی 1 میگیرم برای میساق 1001 1002. رأی 1 میگیرم برای محمد 1001 1002. بله سالم. رأی 1 میگیرم برای سورنا 1001 1002. رأی 1 میگیرم برای هادی 1001 1002. بله بالا. رأی 1 میگیرم برای روزبه 1001 1002. 3 نفر تو دفاعیان. اکتی ندید که حق رأیتون گرفته شه. باقری، محمد سیش، هادی. دهن آدمو چسب بزنن بعد بیان حرف بزنن. چالش ها رو میگیریم که باقری کی مافیا. ببین استاد، ببین هادی، تو داری میگی که جوزف نقش یارفرزی تو رو بازی کرده به سینیور شهروند تارگت زد. من مافیا بودم، یار جوزف بودم، مسیرشو بستم، گفتم سینیور هادی دوگان شهروندن تو بازی. حالا پاورمو گرفتم از کارت شما دو نفر تو بازی مافیا بودم. کیو تارگت کردم؟ محمد سیچ. به فرض مافیای من باید بگی محمد سیچ هم کماکان تو بازی شهروند دیگه. یه سگانه میمونه سورنا، میساق، الکس. دو نفر توی بازپرسی بودن، سورنا، میساق. اینا که بازپرس نیستن. منم بازپرس نیستم. محمد سیچ بازپرس بود، من حتما یه سر بازپرسی بودم. چون جایی که فهمید هادی تو بازی مافیاست، گفتم هادی تو بازی شهرونده، دیگه هادی تارگت نکرد، منو تارگت کرد. درسته. پس یه سگانه مونه توشون بازپرس نشسته. آقای الکس، آقای هادی، آقای روزبه. اونی که معتقده که سورنا و میساق تو بازی با هم شهروندان میخونه چی؟ میخونه بازپرس. پس باکس محمد سیاش به اضافه یک نفر توی سینیور هادی باید مافیا باشه دیگه. سینیور به نظرم تو بازی حتما شهرونده. هادی جان وقتی داری میگی توی محمد سیاچ و باقری، خودم دارم میگم محمد سیاچ تو بازی مافیاست. دارم میخوام چالش بگم تو رو کاور کنم، بگم تو بازی مافیا نیستی. تو کماکان میگی باقری از بازی باید بره بیرون. پس من بهت رأی میدم حتما که از بازی بره. آقا اینایی که به جز هادی عبادی و باقری دارم به ما میگم مافیا، بازی مافیا رو در حد تارگت یه مافیا بلدی. الان منطقش رو بهتون میگم. وحید رضا، سورنا، میساق، سینیور دیروز رأی دعای یه مافیا بودی. خودم توی بازی کیا رو تاچ کردم؟ هادی عبادی، باقری، جفتشون رو با هم گردن گرفتم. مافیا سوم کی بوده؟ بهنود. کسی بوده که میساق تارگتش کرده، وحید رضا میساق گفته تو مافیایی. همونجا تو ترم خودم گفتم وحید رضا چرا داری میساقیه که داری یارمو تو بازی تحت فشار میذاره تارگت میکنی؟ خودت هم داری همین کارو میکنی. شمایی که 4 نفر رای دادید به یه مافیا، من فقط تو تارگت کردن اون مافیا دخیل نبودم. بجز کدومتون دیروز تو بازی تارگت کردم؟ میساق، آقای الکس، سورنا سینیور یا محمد اثباتی که کارتش کشیده شده شهروند. یعنی خارج از این چینی که مافیا کردید بیرون، من همه جا خلق تارگت کردم. چجوری تو ذهنتون ما مافیایی؟ چرا فکر نمی‌کنید تو بازی؟ آقای باقری دیروز پوزیشنش بوده از خود سینیور که مافیا داشته آقای محمد اثبات رو به چه درست چه غلط تارگت بخوره، از هادی عبادی که تو بازی باهاش دیالوگ کرده. هادی عبادی توی بازی بهش نگفته شهروند. سورنایی که خودش بین من، هادی عبادی و خودش تو بازی مافیا داشته، میثاقی که بهنود مافیا داشته و خود وحید رضا ایزن. چرا متوجه نمیشید؟ باقری چرا نیومد بالا؟ یا هادی یا باقری، مافیای اورجینال که اینجا دیگه، این که مشخصه تو بازی. پس رأی میدیم باقری، نرفت میکشیم زیر هادی بود. نه، مافیای اورجینال توی محمد سیچ. ببین آقا، روزبه حاج الکس اگه یاکوزایی نشدید گوش کنید. باقری جان وقتی من الان بهت رأی ندادم فقط به سیچ رأی دادم، یعنی چی داداش؟ چرا میخوای به من رأی بدی؟ مگه دیروز هاچی منو کاور نکردی گفتی سیچ مافیا؟ سیچ هم به من رأی نداد، به تو رأی داد. اینا باید بفهمم مافیا بین شما دو تاست. من نمیگیم خواستم چالش بگیرم کاورت کنم بگم سیچ مافیاست. منم رو به این شهروندی دیالوگ کردم که آقا بین ما باید یه گادفادر باشه، من شهروندم، خودتون میدونید کدومو بکنید. حالا ببین این میساق، سورنا، میساق که داشت بهنود تارگت میکرد، سورنا گیفشو میذاشت میساق و بهنود، اینا گادفادر نمیشن.
حاج الکس و روزبه هم که شهروند اورجینال بودن، اینا 4 تایی کشیدن زیر اون مافیا، یه مافیا هم یاکوزایی شد. راحت دارم بهتون میگم حاج الکس گادفادر باید بین من باقری سیدش باشه، نهایت یه نفرم یاکوزایی شده باشه، ما که در نمیتونیم بریم. پس امروز یه دونه ساید ما رو باز کنید، روزبه حاج الکس بکشید زیر سیدش، 2 تا مافیا هم تو بازی باشه، این شهروند باشه، تو 5 تا من نمیتونم در برم. 5 تا من خودم باقری رو کاور میکنم. من که سلام داشت. پس یه دونه امروز بکشید زیر سیاج ساید ما رو باز کنید. باقری رای بده به سیاج، من به تو رای یکم ندادم. دو نده بکش زیر سیاج بره. 5 تا خون شهروند من خودم کاور میکنم. من مرسی آقا. 7 تا مایک حضور بدید. هم رای دادم. ابتدای رای گیری باقی. رای 2 میگیرم برای باقری 1001 1002 یک رای. رای 2 میگیرم برای محمد سیر 1001 1002 بعد 4 1. رای 2 میگیرم برای هادی 1001 1002. اوکی. خب من الان مافیا باشم باید بازی تموم شه دیگه، درسته؟ چون 5 رای 2 داشتم میدادن. تو بازی چه اتفاقی افتاده بوده؟ آقای روزبه بوده؟ من نمیدونم آقا. هادی عبادی که نمیدونم میخوای خودتو دوباره بکشی هادی، نمیشه که یه نفر کشتی دیگه تو بازی. من زمانی که میثاق داشت بهنود رو تاچ میکرد، چرا وحید رضا وقتی داره میثاق یه شهروندی که همتون بهش میگید شهروند داره یه شهروند یارم رو تارگت میکنه، بگم اون شهروند رو تارگت نکن، بزن فشارش رو یارم ادامه بده؟ جدی اصلا به اینا فکر میکنید تو بازی؟ فقط کارت خودتون رو تحلیل میکنید. یه نکته، 4 نفر رای دادید به مافیا، خارج از اون چین هم همه رو تارگت کردم به جز شهروندی که محمد اثبات بوده. چجوری ما تو ذهنتون مافیا بودیم؟ چجوری من دان مافیا بودم یه یک به یک گرفتم با هادی عبادی، همونو چرخوندم یک به گرفتم با باقری؟ روی این استدلال به من رأی دادید دیگه. آفرین. پس آقای هادی عبادی گفت با آقای باقری کاور میکنه، خودش میره بیرون. درسته؟ باریکلا. پس توی 5 نفر تک مافیا آقای هادی عبادی از بازی میره بیرون. تموم شد. اون باقری روزبه بودم دیدم. بگی از الان شب بزن شب پلیر دیگه رو نکنه. باش واقعا بهش رای دادن. نظرم به این بازی میگن بازی فکری. خیلی توش فکر میکنم. جذابه. خیلی بچه ها میکنن. خیلی فکر میکنن. رودolfo با رای دادن رفت میلاد. جفتش خیلی بد. خیلی دلخوش بد. من نتم قطع شد بس نشد. سورنای 4 از کجا؟ ولی با رأی بهنود اومده بود بالا، خیلی جالب بود. یارش بهش رأی نمیداد، 4 رأی نداشت بیاد بالا بزید. عجیب بود. بهنود گوری سردار نتونستم با زمانی که من با خودم خودتون رفت خودش باشت. محمد اقبال هم خیلی داره فکر میکنه تاریخ از محمد اثبات. چت بغل نوشته محمد ارباب که این 2000 سال پیش میتونست فکر کنه زمان هم نسلیاش. میشه این همه درد سر فایده نداره بذاشت. من الان دفترم هفت کار من جلو من بشنم این درد سر فایده نداره. دنی دو سیوزه نشد. اما روز شده دنی هم که دار میده باز. در موسیقی هم این پلیری که تو بازی بوده کیک شده میتونه بیاد حرف بزنه. قوانین یه عوض میشه.
آقا روز شده در روزی که گذشت خداحافظی کردید با آقای سیچ و اما در شبی که گذشت خداحافظی میکنیم با اثبات برو دیگه نشستی اینجا برای دلمایی توجه گرفتی آقا استلام بکن آخرین استلام بله خانم ریحانم استلام روند بازی شما 3 مافیا خارج شده بدون چالش از آقای سمیو امام این کارم امام ایولای شهروندی با گادفادر سایت بابا خفه شادی عبادی تو خودت اومدی گفتی من ریدم باقری سینیور مافیا بودم چقدر تبایی یه رأی 2 با من ندین جوزف شو محمد اسمتو گردن گرفت آقا نیایید تو دیسکاشن بگید فلان بیسارا عبادی حاجی با دیالوگ من میفهمم فقط تو شهروندی یعنی بازیت که صفر یه رأی بدید نمیدونم به نظرم باقری باسپورس اونجایی که فکتی که برای شهروندی باقری میساق آوردم و برید به تتو کنید رو باسنات برید تتو کنید مایده رو با گوشی صحبت زیده رو با گوشی صحبت روز به هستی؟ مشتری دارم روز به مایک بزن روز به من کارت دستم به جویه فقط سیتای بالا بشینم روز یک میشینم فقط با گادفادر سایت میکنم جدی میگم گادفادر بودم سیچ سایت گرفتی با باقری می‌خواستیم بکنیمش بیرون استاد نشسته بودی ته دست به روزبه‌ای که داشت 2 تا مافیا حداقل تارگت می‌کرد داشت می‌کرد بیرون می‌گفتی تو پوزیشنی نیستی که مافیا تارگت کنی بشی سرش از فقط بدید هادی عبادی بره یادت دیگه های اسمان پاور مافیا رو هم گرفتی هرچی تخیری بود زدی به بچه ها و جوزف رای ند حالا پوزیشن من جوری بود که روز به تو اتکرهای کار هم واقعا بیشرفانه پررویی آقا این اثبات رو بگیم پایین ببینم آقا میتونه بیاد تو ما این برایند آقای اثبات بود دیگه داری بازگو میکنی یه دقیقه هادی جان تایمت هم تموم شد تایمش تموم شد آقا اینا رو دیسکاشن بگید دیگه اینا رو دیسکاشن بگید بازی صحبت مگه میشه اینقدر بیاید رو مایک مدیریتورا آقا تو 2 تا اتکر اصلیه کارت من روز به سورنا محمد سیش بود سورنا هم معارفه برام مافیا نبود محمد سیش سایت گرفته بودم یه چالش گرفت گفت بعد صحبت می‌کنی نباید میشد دیگه رأی هم نداد دیروز یه ریسکی کردیم وضعیت شهروندی بود فکر کردم دیدم فهمیدی؟ حالا مافیا آخر کیه نمیدونم گادفادری که رفته یا بیزایی بوده آقا این فیلینگو ندارید که سیه چیا کوزایی شده بود رفتار گادفادری نبود به نظر رئیس بود اگه رئیس بود که دیگه خط کشیم که دیگه نقص نداشت روز یک یا کوزایی باید تو رأی 2 شده باشه دیگه کچل من یا کوزایی نشدم میساخت 3 واسه من میذاری من مافیا پلیر نیم من به نظرم اگه CH یا کوزایی شده باشه به نظرم باز بین هادی عبادی باقری یه دونه رئیس اگه یا کوزایی نشده باشه باید میساق قابل من به نظرم میساق قابل یا کوزایی بود میساق با الکس یعنی بین این 2 نفر یه دونه قابل یا کوزایی دارم صاحب میتونی حرف بزنی؟ نکته اول به روزبه بگین خفشه با این بازیش. نکته دوم خودم روزبه وحید رضا هادی شهروندیم
یه رای بدین سورنا بره، دکترم این تباه روزبه رو سیو بده. باقری جان فرم شماست. من نبودم چون شهروندی رویزا. ببین سورنا، محمد سیچه باید بگی گادفادر بوده تو بازی، جایی که یه بتل بوده توی میثاق و بهنود، یه ادامه پیدا نکرده تو ساید اولیه. خودت گفته بودی تو باکس سینیور باقری امکان داره تو باکس دوگان شهروند باشه. با دوگان شهروندی من و روزبه جوزف میشد سیف مافیا تو بتل من و روزبه شرکت کرده، گفته به نظرم روزبه تو باز مافیاست. از 3 تا رأی یک داشته، خود جوزف رأی داد، با یادم من الکس بهم رأی داد. باید بگی محمد اثبات که در موردش صحبت نکنه. محمد اثبات ذهنیتش به مافیای بهنود نمیرفت که اومده بالا داشت. من باید دنبال یاکوزایی شده بگردم. کیا فکر میکنن اینا میان با من یاکوزایی میکنن؟ مافیا بعید میدونم کسی. یه رای تأخیری بهت ندیم سورنا امروز بری؟ رای 4 تأخیری رو داریم. آقا امام این کار من رفتم بیرون سوپری. بابا دهنتو پر حرف نزن. خب آقا به خاطر همین بیادبی امروز سورنا به ساید روزبه میره بیرون. به خاطر همین بیادبی کردی. اول بازی چی گفتن؟ گفتن احترام به بزرگتر. من با دوست دختر اولم اگر از داروخونه چیزی نخریده بودم الان بچه‌م همسن تو بود. پس برو گم شو بیرون. امروز سورنا میره بیرون. برو گم شو. زهر مار برو گم شو. امیدوارم پشت مایکاتون باشید. 6 تا به اون مایک حضور بدید. یه طلا به این روزا بدیم ما رو می‌گویید. متشکرم عادی جان. لطفا نیاید رو مایک. 1 میگیرم برای روزبه، 1 میگیرم برای هادی، 1 میگیرم برای سورنا. بله بالا. 1 میگیرم برای میثاق، 1 میگیرم برای باقری، 1 رای. 1 میگیرم برای الکس. بدون تارگت کاور سورنا جان صحبت. ببین شما که اکثرتون پی او وی پلیرید، یعنی یکی باید بهتون تارگت بزنه بفهمید مافیاست، جور دیگه ای نمیفهمید که تو بازی مافیاست. روز یک خط کشیم نقص نداشت، سیف سایت درست کردم، تو الکس جوزف رای دادم، از بازی کردم شما من مافیا رو کشتم. شما که 3 تا رای دادید، من مافیا رو کشتم. بهنودم میثاق شهروند بود تو بازی دیگه، از معارف رو مافیاش دیسلایک بود. 6 تا تصمیم گرفتید من از بازی. خیلی جالب بود به نظرم. من به نظرم سیچ آد یاکوزایی داره، یعنی دون نبود. فردا بلش کن، وصیتم نمی‌کنم خراب کنم بازی، ولی من به نظرم سیچ اگه ببین سیچ یاکوزایی شده باشه هادی عبادی مافیاست. سیچ دون باشه باید بگی تو الکس میثاقی که یاکوزایی شده. من الکس و مافیا ندارم. بعد من تو میثاق مثلا میثاقو بکنید بیرون دیگه تو کیاس خودتون. من وصیت 2-0. مرسی. 5 تا حضور. وصیت نکن رفته بوده. متشکرم. رأی 2 برای آقای سورنا. بعد سالم سورنا جان وصیت. من تو بازی دکتر بودم، یه شاتشون راحت میشه. مرسی آقا شب میشه. جدی چه توصیه خوبی کرد. منم متنفرم یکی رو مایک حرف میکنم. توصیهش دکتری بودم. دکتر بود. آره دیگه یه مافیا که بیشتر نمیتونه. بعید میدونم. نه هرچی بود شهرم بود دیگه. فقط اینجا که ریحانم استعدام دکتر که تابلو تو دک.
میتونی ناتویش کنی. بسته بودم که آقای نور بگم چقدر تنهایی معارفش رو شهران دادم قسمت نشد. بله، از همین الان ابلاغیه گاد به من صادر شد. پلی رفت. فردا کسی تو بازی باشه خارج از ترم بیاد رو مایکش رفته پایین. از همین الان ابلاغیه صادر شد واسه فرداتون مراقب باشید. بله حتما ابلاغیه صادر شد. نگران نباشید. کوچکترین مایک و صدا پایین. روز میشه. در روزی که گذشت آقای سورنا رو اجماع کردیم، در شب هم خداحافظی کردیم با آقای میساق. مرسی از بازی خوبتون. با احترام دمتون پایین. سر صحبت الکس. آقا این امام این کار چالش نداره. این امام این کار خب با این همه پوینت مثبت دیگه جیواش دارن پاره میشه، دکترم تو بازی چه شاد نمیشه؟ خیلی موضوع ولی من ندارم رو به دست میدم عشق باوری 4 تا رای بدیم الکس بره. روز ببین الکس تو روز که ما میگفتیم محمد سیش تو بازی مافیاس خانم خروج من بود. من یه رای امروز به الکس میدم. الکس میای دفاعی رای 2 هم حتما بدیم. 4 تا نه 4 تا رای ندیم باقری، چون تو اون وضعیت هفته هم که من دیالوگ کردم دورم کاور کردم به روز به الکس گفتم با بیت بکشید زیر سیش 5 تا منو بکنید بیرون. خودم و تو و الکس روز به رای دادیم. این سورنا افتضاح رای نداد. حالا میدونی سورنا مثل کی بود باقری؟ حالا میاد یه ماک بزن. مثل جمهوری اسلامی بود آجی. یه اون مرگ بر اسرائیل گفت، اسرائیل یه شبه زد دهنش گاهی. سورنا یه عمر از معارفه ما تارگت زدی چی نکن. یه دونه دیروز گفتم سورنا رو با 6 تا رای رفت. آجی جدی باید بازی تمام میشد بعد سورنا. چرت و پرت میگفت گادفادر نبوده سیچ. مثلا گادفادر منم رفتم با سیچ یاکوزایی کردم. اگه میشه آجی گادفادر بود سیچ رفته تو پوینتدارا بین روز و الکس یاکوزایی کرده بود مثلا، یا خودت. نمیدونم مافیا کی آجی، ولی رای ندیم شما. روز دند ما رو میگیری با این دیالوگات. باقری که حتما شهرونده. خودت مگه کارت دست شهروندی نیست؟ شهروندی کارت دست دیگه. رای بده امروز الکس بره. به نظرم باقری و خودت که باشون یاکوزایی نمی‌شی. این من و الکس با منم یاکوزایی نشد. رای بده الکس. دارا من و الکس بودیم دیگه. امروز الکس جایی که باقری و خودت داشتیم محمد سیج تارگت می‌کردیم گفته من یاکوزایی شده یا اومدم باقری گادفادر رو کاور کردم. رفتیم رای دادیم به مافیا. رفتیم من ذهنم برگشت و با هم دیالوگ کردی رای دادم سیج رفت دیگه. دیروزم به سورنا رای ندادم. دیالوگ شهروندی مرسی. 4 تا حضور بهم بدید. متشکرم. دوباره 2 خروج. رأی 1 میگیرم برای الکس 1001 1002. بله. رأی 1 میگیرم برای باقری 1001 1002. رأی 1 میگیرم برای هادی 1001 1002. رأی 1 میگیرم برای روزبه 1001 1002. الکس جان بدون تارگت کاور بفرم. باقری جان تو چیکار کردی تو این بازیه؟ چیکار کردی تو بازی؟
الان ناراحتی به تارگت زدن. چیکار کردی؟ بگو چیکار کردی آقا؟ ما به جوزف که رأی ندادی، خودت گفتی هادی عبادی بره بیرون، محمد سیه چی کردیم بیرون، بعد الانم به من میگی تو بازی مافیاره. این روزبه شوملقه دیگه. روزبه جان از نظرت من شهروند اورجینال بودم، الان این باقری گفت سری میخوای منو بکنی بیرون. آره ببین امروز یه نفر از اینا رو پول بزن به من، با تو به من رأی بده. خب چون دیگه تو کیاس باشم یه کاری میکنم عشان دستو بگیرم، خب دست میدم به اون یکی. اینو بهت قول میدم روزبه جان، اینو بهت قول میدم. پس سعی کن اینا رو یه جور گول بزنی باید بازی کنن، اون وقت من ردیفش میکنم. مرسی. صرف ما که اعلام حضور 2 میگیرم برای آقای الکس 1001 1000. بله دیگه جان وصیت داره؟ بله آقای الکس وصیت. من پاسپورت میرم تو شهرونده تو بازی میگم نیستم. خب ریحان دفعه نه یه دیگه مدریتور میشیم بالا حساب رو خود میکنی. بعد من الان بخون دیگه دکو بخون. دکتر تو بازی منو بده پایین ببینم کی شهروند بود. الان قشنگ آمپرم رفت 99 ردیفش کنم. مرسی آقای الکس عباسی تشریف ببرید. یه چوری میگه من به چه مدریتور هم اونجا عکس میدم دیگه داری میری دیگه پیمون باشم برکن بری. به نظرم خودتو سیو بده. تو 4 تا کیو کردم بیرون میلاد؟ سورونا رو؟ الکس رو کردم بیرون. نام زرت زد دارن نقش میگن. بزن پگاه تو حرف خود تو گادی مهمی بزن وین مافی بزن. آقا بزن بزن آقا بزن. اسفادی آقا روز بشه. در روزی که گذشت آقای بازپرس اجماع کردیم و اما در شبی که گذشت آقای سنیور هانتر شاد شد که بسته بود به باقری گادفادر. برد مافیا رو تبریک میگم. وای من دکتر بودم وای خدا یه دقیقه وایستا خواهد میگفتش که سیهش یا کود شده بود میگفتش که من تخصصم تارگت گادفادر. یه هفته بود نخنده بودم شد یه 8. هنوز من حرفی از نقش حالا روز به اون شبی که شاد بخونه هادی جان هادی در روند بازی حرف زیاد نمیزد ولی روز یک باقری جوزف رو نوعات کرد. اسکال من گفتم من دکتر بودم اینجوری راحت 4 تا بازی کردم. من دکتر بودم میسابو نگه آقا بذار دکو بخونه. من حاجی جان بذار دک بخونه. به ترتیب تیماپ مافیا باقری گادفادر، بهروز شیاد ناتو، جوزف شیاد ناتو، محمد اثبات شهروند ساده لکتر. سنیور رو میدین پایین من حرفام تموم شد بیاد داده. نه بذار دکو بخون. میساق کاراگاه، الکس بازپرس، سورنا شهروند ساده، CH روی این تنی بود که باهاش یاکوزایی شد و در جا فروخته شد، هادی پزشک، سنیور هانتر، محمد اثبات هم شهروند ساده. بفرمایید خسته نباشید. یعنی الکس رافیرون دروغ. آقا یه دقیقه نیا رو مایک عزیزم، یه دقیقه نیا رو مایک.
گندگوزی میکنی. حالا تو باز بد نیستی، هادی عبادی که اصلا کلا واسه گندگوزی تو مافیاست. محمد سیهشو که کردید چی گفت؟ آقا من که گادفادر، من تخصصم تو پیدا کردن گادفادره. گندگوز محل پا شده بود، تک مافیاش من بودم. تو چی میگی روز به کچل؟ آخر که ریدید به همین باقری. چالش اول کچل به من دادی، کوزو به من چالش دادی، گفتم آقا من با روزبه بازی میکنم، باقری حرف نزده گفتم بری بیرون. چی میگی بابا؟ چی میگی؟ باقر جو من آقا جوزف تو فاقری خواهی نکن دیستاک، تو خودت الان زیر چک و لگدی. خواهی مالی روزبه نکن. جوزف فاقری من عزیزم اومدم تو کاور جوزف، یه دقیقه نیا بلدی نه رو ما اومدی جوزف رو بکنی بیرون، گفتم اوکی جوزف بره بیرون. تو بهنود به اولین کسی که تو سورنا میساق تو بهنود و میساق خواست دخالت بکنه من بودم. بهنود حرف نزده بود، من گفتم بهنود مافیا، آقای میساق فهمید باید به من رأی یک بده. بابا دنبال پوینت دیگه، به قرآن واسه دیسکاشن بازی میکنی. روزبه که برای دیسکاشن بازی میکنی، میخوای 4 تا دختر بکنم پلیری. بابا خفه شو. موزه داده به من، دوبلی مافیا گردن گرفتم، دوبلی مافیا رو کامل کرده. یه دقیقه نه رو ما این حرف من جواب بده. پلیری میگه تو دیسکاشن، اول دیسکاشن چی گفت روزبه؟ گفت من دک مافیا رو تارگت زدم. تارگت های روزبه کیا بودن؟ زدم دیگه باقری غلط کردی به من تارگت زدی داداش. وقتی به من تارگت میزنی من بابا تو دو تا مافیا کدوم دو تا مافیا رو کاور کردم؟ صحبتشو کنه دونه حرف بزنی. من کجا کاور کردم؟ من جوزف فقط کاورشو گرفتم، تازه دفاعشم بد بود، میخواستم بهش رای 2 بدم. بابا سر ما آقا کیر خستورنا میام همین ایرانی نیستم ولی تو رو میام چونت میذارم. گاه میخوری میخندی رو حرف من، گاه میخوری رو حرف من میخندی. سورنا ایرانی نیستم، این طوری که نزدیکا میام چونت میذارم. دست بدی که بفهمی رو مایکی کی بخندی. قایمالی نکنید بابا. اینو گنده گوزهایی که خودم گنده گوزشون میکنم. این عادی بازی فکر چیه؟ بابا گنده گوز به هر رفتی شهرمن صادر کرده بیرون، تخصصم گادفادره. برو بابا. آقا رو مایک نیاید دیگه، بذارید تو دونه دارم حرف میزن. آخرم همین گنده گوزا نتونستن یه مافیا باقی رو کردید بیرون. گنده گوزا آقای روز آقای عادی عبادی آخرم باید کیر مافیا رو ببوسید به چهره بکنن مافیا. حله؟ آقا بگو جوزف بگو. واقعا اون تک دفاعی که شدم معلومه. واقعا ذهنش جمع نبود. آقا اجازه بده من صحبت میکنم، شما هم صحبت کن. مایک تو بگو جوزف. بازی خوب آمبول نکنم. ماشاءالله. آقا خسته نباشید. پگاه هست ببین جوزف رأی یکی که به تو دادم این بود که باقری بالا نیاد. آتش اینا رو خوابوندم. سریع حشری بودن، حشرشون رو خوابوندم. باقری رفت بازی رو برد. کار درستی بود دیگه. اینه دیگه میبریم دیگه، بدون تمرین میبریم. عفه شو بابا گوزو. تو چقدر سیاه‌بختی محمد سیه، شهرمن بودی برده تو باقری همون مطلوب. آج اثبات تو همیشه برای ما قهرمانی، ناراحت نباش، حرص نکن. ما هم که همیشه برنده این طبق من. حالا میگم آقا من صحبت کنم. مرسی خانم پیگی وقت گذاشتی، بچه‌ها که گوش کرد. تبریک میگم به همتون. من نمیدونم چرا انقدر بعد از هم حرف میزنید. یعنی آدم ها رو به مرزی میرسونید که دهنشون رو باز کنن، بعد به طرف میگید تو فلان. این من داشت معارفه صحبت کردم، تو خودت روزه به خنده گذروندید، بهتون تارگت ندادم. به خود سورنا هم نگفتم قطعی مافیا، گفتم برام مشکوکی. بازی رد شده، بعد از من تو بازی صحبت شده، من دارم گوش میکنم، چالشه داره میره بالا پایین، دارم گوش میکنم. ترن خودت هیچ نگفتی، دوباره گفتی محمد سیهش مافیاست. بعد بهتون گفتم نه، تو
جدی تو بازی مثلا شهروند ساده یا دکتر یا روینتنی معلوم میام تارگت میکنم. روز به منو تارگت کرد، باز چالش نگرفتم دیگه. وقتی تارگت میکنید یعنی داداش ما که معارف حرف خیلی عجیبی نزدیم که، اون تموم شده رفته. آقای باقری واضحا از کارت تو من تارگت کرد. منم از چیز نرسیدم به شهروندی تو، از فکت نرسیدم. با دیالوگایی که کرده داشت ناراحتم نشو از دست من، حرفم رو میزنم توهین بهت نمیکنم. از دیالوگایی که کرده رسیدم به شهروندی تو، فکتی واسم مافیا. این یکی من نوازت کردم، دارم بهت میگم پس ذهنم مافیا بود، تو با دیالوگ بود تو شهروند کرد. تو ببین من اون فکتی که واسه شهروند اورجینال بودن خودم روز دیدی تو اون جایی که داشتم میرفتم بیرون چه فکتی آوردم واسه اورجینال شهروند اورجینال بودن خودم. گفتم 4 تایی یه مافیا کردید بیرون، من خارج از اون چین همه رو تاچ کردم تو بودی. 2 تا گردنگیری کردم، دان نبودم که. تو اون کسایی که تارگت زدن یکیشون داشته به یارم، اونجایی که یکیشون داشته به یارم تارگت زدن. من عملا مافیایی بودم که 2 تا بعد بگید آقا من مافیا بودم، یکی از یارم فقط داشتم میفروختم. پس دان خودم نبودم که اصطلاح مثبتم وقتی داشته میرفته. معلوم بود من شهروند اورجینالم. نمیدونم چجوری بعد ما پایینیم میگه من تخصصم اینه سیتسه. خب بذار دکو بخونه حداقل ببینیم چیکار کردیم تو بازی. به نظرم فقط با دیالوگ واقعیت شهروند میشه. من دلم هم نبود تو آقا باقری بلند شدن کارت تو بازی کرد گردنش گرفتم. اگر به نظرم باید یه فکت نیوردی تو بازی، یه دونه فکت تو بازی. تا یکی بهتون تارگت میزنه محمد اسفاد، ای شما فلانی، اون یکی ما یه سال دیگه هم بریم دیگه تو بازی مافیا باقری من کوچیکه همه باید دیگه یادش من رأی دادم دیگه. رأی یک باقری من بودم یارش. روز به داداشی من درسته های باقری من داداشی وقتی تو 2 نفر رو تاش کردی دارم صحبت میکنم بیرون تارگت میکنم دیگه نباید من مشکوک باشم. بازم روزبه که فوق العاده بود، یعنی تو شهروندات همه کسی که خوب بازی کرد روزبه عالی بودی. سورنا دیدی پایین بودم چه عشقی کردم اون دیالوگی کرد. اون مسیحش تو بازی اورجینال نبوده، این معلوم بود. یعنی عالی بودید به نظر من. توهینی هم بهتون نمی‌کنم ولی دلیل کم بازی کردم همینه، چون خودم هم این مدلیه به 2 تا بازی می‌کنم. تبریکم میگم به خودم، 2 تا بازی می‌کنم میرم سراغ گندگویی که اصلا بهم نمیاد. لذت بردم باهاتون بازی کردم. دمتون روزبه مسیحپور آقا شما باید خودت توی یه مقدار بکشی عقب، بازی رو از بیرون نگاه کنی عزیزم. معلوم بود توی آقای باقری و این آقای هادی عبادی تک آخرین مافیا نشسته. مافیا یاکوزایی شد. خب خودت گفتی چرا کشیدی زیر محمد سیچ؟ نباید بکنی بیرون دیگه. مافیا یاکوزایی شده رو میکنی بیرون، اصلا جای گادفادر استلام مثبت عوض میشه، اصلا خط کشی بازی ریده میشه توش. یک میگفت تو الکسین آقا یه دونه مافیاست، بین شما باقری یه دونه مافیاست، تو سگانه من هادی عبادی این آقای محمد سیچ یا مافیا هست یا تو بهنود میثاق مافیاست. گفتم یه کسی جنگا شهروندیه که بهنود کارتش رو دیدیم تو مافیا معارفه داشتید میثاقو جر میدادی تو اثبات، من دیسلایک میدادم رو مافیاش. فردا فک شهروندیشو آوردم باش همراه با اون رفتم بهنودو تارگت کردم دیگه. 2 فرش هم کشیدم زیر جوزف رفت. چرا تو 6 تا من از بازی کردید بیرون؟ چون حرفای درستی داشتم میزدم. شما حرفای اشتباه میزدید، من چون داشتم حرفای درستی میزدم یاکوزایی شده بودم از بازی کردینم بیرون. خب دیگه داداش وقتی اشتباه بازی میکنید همین میشه دیگه. با خود صندلی تو بکش. من تو بازپرسی اومدم چی گفتم روز به جان؟ گفتم باقری مافیاست، چون این آقای جوزف داشت 1 و 8 میذاشت، باقری باید 2 بهش میداد. عادی عبادی پوزیشن 2 دادن نداشت ولی باقری پوزیشن 2 دادن داشت، باید 2 میداد. جوزف از دک میکرد بیرون، طمع کرد چون کاور کرده بود اثبات، طمع کرد. واسه همین دیدم مایک باقری باز نشد من دور انداختم دیگه. فردا یه جوری تارگتمون کردید دیگه. تک آقای باقری شما دیدید تو 6 تا داشتم میرفتم یه دونه 1 به باقری فقط دادم، به هیچ کی دیگه رأی ندادم. بابا تبریک بگو این من صحبت کنم. تبریک میگم به تیم مافیا، نوش جونتون. من آخرین باری که میثاق دیدم تو 4 نفر رای دادن، خب لس آنجلس مافیا بود، اونم 7 سال پیش. من دارم رفتم سوپری خرید کنم. خب رفتم اونجا اصلا
گوشی دستم نبود که این دیسلایک بده. بازم دیسلایک هم میداد، روز به خواب دیسلایک هم میداد. نمیدونم اینجوری تارگتش میکنم برای چی؟ اصلا بچه تو میپرسی تو معارفه فهمیدی گوساله من بازپرسم، تو معارفه فهمیدی که فردا خودتو نزن به نفهمی، تو معارفه فهمیدی. خب فرداش به چالش فرداش بازپرسی و ملغا کردم، گفتم تک باقری از روند بازی بره بیرون. بلند شدی گفتی نه از نظرم باقری تو بازی شهرونده. چرا باقری تو بازی شهروند بود؟ باقری ببین چی گفت. باقری گفتی سورنا میساق تو بازپرسی بودن، بازپرسی ملغا شده، پس تو علی حالیه بازی سینیور تو بازی بازپرسه، این تو بازی بازپرسه. آره بهش گفتی بازپرس. اینا رو نشنیدی؟ اینا رو گفت. من دارم تو رو داداش تارگت میکنم، یه کار دارم میکنم خودت بیای با من تو کیاس. دارم اینجوری بهت میگم با خودت بیام تو کیاس. من میشه تو 4 نفر هادی تو 4 نفر رای میدی؟ نه داداش تو 4 نفر با ما دیالوگ کردیم و رای ندادیم دیگه، گفتیم برش کن. سی اچ رفت بیرون. برای چی دوباره برای چی تو 4 تا رای میدی؟ برای چی؟ من خودم رای گیری ملغا کردم. سورنا میگه میساق باشه یا کوزایی شده، میساق میگه آقا سورنا تو بازی مافیاست. آقا باقری باید بره دیگه. باقری دارم میگم آقا باقری تو چیکار کردی تو بازی با کارت مافیایی؟ به جوزف که بهت گفتیم رای بده رای ندادی. این تا اینجا من ببین روز به باقری میساقو میآوردی ملغا هم نمی‌کردی. ترس شهروندی جوزف سورنا میساقو آوردی. اکتو تو وایسا. این حرفایی که داری میزنی برای کیاسه. خب آیا من تو کیاس باشم یا نباشم که باقری گردن بگیرم با حالی دست بدم یا فلان؟ اینا دیسلایک نداده. خب تو 4 تا که اصلا نباید رای بدی داداش. چرا تو 4 تا باید رای بدی؟ خودم تو 6 نفر 7 نفر گفتم آقا یه رای میدید به باقری، یه رای میدید به محمد سیه، چه رای میدید به حالی آبادی بیام بالا. گفتم اینجا بیام بالا. بعد من تو بازی یاکوزایی شده بودم، مافیا رفت تو اونا بیرون. آخرش فهمی یه بازی گفتم زرنگی، اونم تو این بازی هم گفت اشتباهات بازی از اونجا شروع شد. شما با من بازی نکردید چون من جوزف و باقری رو دستگیر کردم. جوزف اومد ملق بزنه رو کارت گادفادر. من به جوزف رای ندادم. من به جوزف نوعاتش کردم. گوش دادی؟ بذار یه دقیقه صحبت کنم. روز به دایی من میخوام برم غذا بیارم. داداش بگم حرفمو دیگه داداش. یک کوتاه صحبت کنم دایی بعد من صحبت کنم. مرسی گاد کی بود؟ بگی میلاد مرسی بازی رو کرد. از روزبه که نمیشه خورده گرفت. فقط تنها ایراد این بود که تو 4 تا گفتم روزبه بیا رای ندی، باز رای کشید. پس این که بیس بازی شد گادفادری محمد سیچ اشتباه من بود، ولی خب بقیه هم قبول کردن که تو 4 تا کشیدن زیر الکس به عنوان یاکوزایی شده. بازی اونجایی خراب شد که سیچ رو یاکوزایی کرده بودن. یعنی یاکوزایی باقری سوپر بود. بین پوینت دارا نکرده بود، بین روزبه و الکس با محمد سیچ یاکوزایی کرد. ما تو هفته کردیمش بیرون، خوب مافیا فکر کردیم گادفادر بود. چون گفتیم آقا میساق سورنا الکس روزبه اینا شهروند اورجینالن، رای دادن مافیا رو کردن بیرون، واقعا هم شهروند. از سیچ رو بکنیم بیرون، بین ما سه تا که گادفادر مونده یه دونه یاکوزایی میمونه. روزبه کار خودش رو دیدیم 4 تا باقری بود. چرا رای ندادی وقتی من وقتی داشت این که میگی که اولا که اشتباهه. من با نقش دکتر سیت 2 گفتم روز به درباره من اظهار نظر کن، شهروندت کردم. این از این ترم تو رو به محمد اثبات توضیح دادم، گفتم خودم هم مافیا نگرفتم، حرفاتون رو تا سیت باقری گوش میکنم، چالش میگیرم یا با دست یکی بازی میکنم یا میگم مافیا میگم. تو سیت 4 منو نوعات کردی، تو سورنا نوعات کردی. گفتم خب تو اتکرا باید یه مافیا باشه، سورنا مافیا نیست تو مافیایی. این از این. محمد اثبات هم که من قول می‌داد داشت به روزی که دوتا مافیا گردن گرفته بود، گفت نه اشتباه داری می‌کنی، عادی دکتر بره. من میساق یه شب که شاد ننشست تو رو سیو دادم، سورنا اجماع شد گفت دکترام، گفتم خب الان میرم روزبه رو بزنم. روزبه رو سیو دادم. یعنی کاش دوباره خودتو سیو دادم بازی در یا آقا باقری درد نمیومد دیگه. وقتی سیش رفت بیرون فکر کرد گادفادر دیگه، باقری میشد چربند. وگرنه من که چالش گرفتم گفتم روزبه این جوزف نقش یار فرضی رو بازی کرده، ممکنه مافیا باشه. سیچ و باقری یعنی به بازی به کیاس هم میرسید باقری در نمیمد ولی جان تو کیاس اگه سیو هم میشه مثلا روزبه رو دوباره سیو میدادم میشه. نه 4 تا رای نمیدادی
داداش من به تو تنها کسی که رأی نداد من بودم. باقری و روزبه کشیدن زیر. چی میگی؟ روزبه تو 4 تا اشتباه کشید زیر دیگه. ما خسته نباشید باز. مرسی بگی چون بازی را کردی. ببین من 10 تا چین رو تاچ کردم. چالش آخری که گرفتم میسا گفتم بین میسا بهنود یه مافیا، باقری نوعات، جوزف نوعات که محمد اسمت ستایشون رو کابل کرد. دفاعش بازم من رأی 2 دادم. رأیای خودت و الکس و سورنا سوپر بود، چون من با آدز کاور محمد اسمت فکر کنم یاراش رأی میدن. گفتم محمد اسمت تبری رو کاور کرده، یاراش میکنن الان بفروشنش، فردا با من پوینتار شهروند بود. رأیای شما شهروندان جوزف که سوپر بود، واقعا عالی بود. ولی باید دیگه هادی ببین استاندارد باقری جوزف با هم مافیا بودن، چون من ذهنم دیگه اونجا پیچید، نتونستم فکر کنم. روز 10 تا از تارگتی که باقری از من خود جوزف شروع کرد، از اون جایی که دنبال گادفادر بودیم یک به یک تو دیگه با محمد سیچ نباید میرفتی، با باقری با هم میگرفتی، یا خودت میرفتی یا باقری. فرداش گادفادر میرفت کیاس محمد سیچ دست نمیگرفت، بازم سیش در نمیومد. سیچ دست نمیگرفت، چون من تو الکس باقری یه دونه باسپورس داشتم، سورنا رو که اصلا مافیا نداشتم، با من رای داده بود، فک شهروندی میساقم آوردم. اصلا روز به بازی یه جوری رفت جلو بین من واقعی و سیچ یه دونه گادفادر در نمیومد. نه سی اچ گادفادر نمیشد دیگه داداش، سی اچ گادفادری بازی نکرد درستش. خودتو باقری بود، منم اینو گفتم، خودتو باقری دوتایی رفتیم سی اچ رو گردن گرفتیم دیگه. من گفتم یه گادفادری یا کوزایی شده تو باقری نیست، شاید من دارم اشتباه میکنم، سی اچ گادفادر به خاطر این رای دادم، وگرنه من مافیای ذهنی خودم تو بودی، چون باقری دیالوگاش با من سوپر بود. آقا این باقری گفتش تو رأیگیری ملغا شده بازپرس تو الکس هادی سینیور، چرا تو گو میخوری بهش میگی بازپرس؟ چرا؟ آقا چرا به این میگی بازپرس وقتی خودش داره یه حرف میزنه؟ چرا به این پرسی میخوای بکنی تو چونه این؟ گفتم بازپرس دیسلایک بازپرسی نداد، تو هم آقا خودش در اومد گفتش رأیگیر بازپرسی ملغا شده بازپرس، پس تو الکس هادی بازپرس این بعد چی بهش میگی بازپرس؟ آمبول میکنی دقت میکنی به این دیالوگ، من که دقت نمیکنم به این دیالوگ داداش، بازپرس کارتت دقت میکنی به این دیالوگ. بابا نمیفهمه، میگم باقری گفت بازپرس تو فلان فلان فلانیه، چرا تو ذهنت بعد برسه به میگی تو بازپرس؟ میگم تو مگه بازپرس نبودی؟ من یه دیالوگ اشتباه کردم، گفتم باقری بازپرسه، همونجا که اومدی میگفتی داداش اشتباه داری میکنی، این دیالوگو کرده بازپرس نیست. تموم. چرا باید من باید کارت بازپرس میگم؟ برای چی تو ناموسن جون عزیزه؟ آقا باید یه لحظه جون یه لحظه باید آقا دارم قسمت میدم، تو معارفه نفهمیدی من بازپرسم، جون مادره داداش. من خیلی چیزا رو فهمیدم دیگه. در چی به من گفتی شهروند عبدالله؟ ها برای چی گفتی شهروند اورجیناله؟ برای چی؟ نگو دیگه آخرش یه حرفا نزن آمبول کن، بگی کسپاز بازی در آوردم به رای دادم. الکس تو 4 تا وقتی سیه شده گادفادر تو رو میکرد یا کوزایی دیگه درست ولی نباید منم بگم تو کلمه بگم بریم موضوع از اسخاری به نظرم سوپر کارت مافیایی و کارتم مافیا کنم که کشم اصلا حالم بد میشه، حتی وینرم که میشم خدا بازنده هفته شهر از تبریک میگم بهتون، عالی بوده. گفته روزبه که توفانی بود، یعنی من با کارت گادفادر فقط باید باهاش دیالوگ میکردم، مسیر یار بهش فهمیدم هانتره، اون دیالوگ روز معارفش هانتر بود، بهش گفتم من شهروندم یه محمد سیت رو بکن بیام خودتو ببند به جوزف. الکس من فهمیدم تو بازپرسی، جایی که روزبه خودش بازپرس نبود این صحبته که هادی به نظرم ابیلیتی داری بود که نمیخواست خیلی ورود به بازی بکنه، پس تو سگانه تو بازپرس بود. اصلا من یاکوزایی دقیقا با همین ذهنیت رفتم هادی با محمد سیش کردم که تو اون چین نباشه که رای دادن
از بازی بره بخونه گادفادر، یا تو ذهن شما بخونه گادفادر، دیگه دنبال گادفادر نباشین، یه نفر بازی یا کوزایی از بازی دیگه. خیلی خطرناک. محمد سیج سناریوتون واقعا خفن. محمد سیج اصلا یار واقعا اینا سناریو نداشتن. من از دیالوگای جوزف تو رو می‌فهمیدم تمام محمد سیج اصلا یار فروختنی نیست. مجبور بودم تو هفته بدم بره که بخونه گادفادر، فقط برای نیستش ازش بسخواهیم بکنم آوردمش فروختنش. بنده خدا ازش بسخواهیم. دمتون گرم. سورنا خط کشیش بی‌نظیر بود. خط کشی که سورنا کرد واقعا حرف نداشت. روزبه عالی بود. اون بتل هادی با محمد اثبات به نظر کار شهروند رو خراب کرد. مسیر خیلی درستی. دمتون میساقم که مثل همیشه جوزف تو گروه گفت باقری داره چیکار میکنی، چرا نمیدی دست گفتم گناه داره خالی نره. میستم یه سایت بود روزه چون یاکوزایی با سیچ هیچ شهروندی فکر نمی‌کرد با سیچ شد. نمیدونم حالا شانسی همه فکر می‌کردن یا تو ذهنش همه فکر می‌کردن بین تو و الکس دیگه، سر همین دیگه بازی پیچید. تو هم فکر کردی آره دیگه با گادفادری محمد سیچ وحید رضا میشد دیگه. باسپورسی نداده بود آقا حالا این دیالوگی که میگه رو من دقت نکردم. اگه دقت میکردم میفهمیدم دیگه اونجا. خود وحید رضا خیلی فیلی که وحید رضا میگه من هم نشیدم. آجی نمیدونم باید بودم. آقا باقری گفتی یا نگفتی این حرفی که من زدم؟ آره بابا اصلا نیسته. تو کارت باسپورسه، بیا تو دک بگو آقا به نظرتون این آقای باقری باسپورس بوده گفته فلان و فلانی بیان تو باسپورس. من چی باید بگم وقتی توی بیشعور گاب اینو نشنیدی بعد میشنیدی تو بازی میبودی به این نمیگفتی نشنیدم آقا بازی آنلاینه دیگه. کسخل چیکار کنم نشنیدم من رفتم سوپر چیز بخرم سیگار بخرم. اگه شنیده بودم به باقری نمیگفتم با بین وحید رضا باقری باسپورس. به نظرم باسپورس باقریه که اگه شنیده بودم که اینو نمیگفتم. گوش سال اولاد آخه ببین شعور گوش کن من دقیقه. من یه لحظه باک خوردم. خب این وصیت این چیزا نشدم کشتم روش، یعنی ذهنیتم خراب کردم. کشتم زیر جوزف. این میلاد اومد گفتش این روینتن بود. خب گفتم آقا اگه این تو بازی شهروند باشه خود بیشعور تو نیوردم. میثاقو استورینایی که میلاد چی کار داری تو؟ مگه پلیر تو بازی نیستی؟ یه دقیقه گوش کن. میلاد گفت رو این تنه من خندیدم گفتم ببین چه تپانیه این میلاد. یه لحظه میذاری من تو رأی دعای اون خب رو رأی دعای اون آقا که رفت بیرون خودتو نیوردم. خودم پاسپورت بودم. میثاق و سورنا رو آوردم پاسپورتی. خب بعد ملغاش کردم سر صحبت کردم باقری بره بیرون. تو گفتی نه باقری که تو بازی شهرونده، این دیالوگاش داره با تو بازی شهروندیه نمیدونم فلان سر آره داداش شهروند دیگه. دیالوگاش من روزه گردنش گرفتم 3 بار با من خیلی دیالوگ سنگین کرد با من. من چیکار کردم؟ گفتم ببین آی باقری به این جوزف که رأی ندادی، فرداش هم که مافیا ما دکتری تو بازی. خب این سورنای بیشعور زمانی که آره خودت دکتر بودی پشما خودش دکتر، یعنی مگه میشه با کارت هادی مگه میشه با کارت دکتری این داره با همه دیالوگ میکنه بازی نره بیرون تارگتش نکنی پشما. یعنی ببین روز به یک کونی ازت پاره بکنم یعنی جرت میدم تو هر بازی مافیا و شهروندم دهنت سرویس کنم. یه بازی همیشه تو ده چین میزنم مافیا خواهی نمیکنه منو تارگت کنه. تو رو ولی میکنم بیرون. آقا یه لحظه وایسا. نه این بازی رو نمیگم آقا غیری. بازی دیگه هم همینه. یا شهروند تارگت عادی جان 2 نفر داره بودن زیر دکتری 2 تا مافیا هم باقری هم بهنود. درسته میثاق جان؟ یه چالش نگیره ترن خودش گفت چیزه من اثبات من تو بازی شهروند باقری بازیاتون تموم شد.
قشنگ‌ترین حالت ممکنه. آخرین باری که 4 نفر رای دادن لس آنجلس مافیا اون 7 سال پیش بود، الان شد اینا همینن نداداش، به لست نشست، به لست روزبه بابا بلم کن میگه آقا شما تبر میزنید فکر میکنید خوبی آدم حرص میکنه دیگه، گندگوزی هم حدی داره دیگه. چه تبری زدم من لایک میدادم باقری رو نواز کردم، جوزف اومد منو تارگت کرد، جوزف هم نواز چی کرد. گفت شهروندی؟ روز یک شروع بازی من چی بود؟ چالش رو دادی گفتم آقا روزبه شهرونده دیگه. خدا پدرتو بیامرزه، من تو رو شهروند داشتم، چالش دادم موزه بگیرم ازت، تو رو مافیا نداشتم. حالا موزه رو گوش بده، موزه رو دادی به من، دوبلی مافیا رو دارم تارگت میکنم، میگی تو داداش مطمئنم امروز شهروند میکنی بیرون. این چه حرفیه میزنی؟ چرا؟ چون داری میگی من یار جوزفم عزیزم، داری میگی من یار جوزفم. قبل از این که این حرفو تو قبل از این که کاورش کنی زدی، اصلا این حرفو اولین برخورد من تو بازی با تو کاوری جوزف دیگه، کاوری جوزف نباید میگرفتی وقتی به من موزه گفتی مافیا بکن بیرون دیگه تارگت. خب کاور بذار بگیره، من برم دفاعیش که برای مافیا بود، جون تو من رای 2 میدادم، من دیگه اینترنتم قطع شد. فردا سره، ولی میگم کار تو اشتباه بوده، به من موزه دادی، من مافیا گرفتم دیگه، موزه منو آوردم پایین، کار اشتباهیه، باید سایدمو باز کنی دیگه. حتی اگه من مافیا باشم باید سایدمو باز کنی، فردا بهم بگی مافیا. نمیدونم من برای مافیا نبودی بابا. میدونم گفتی جوزف هم تارگت شهرونده. نه جوزف نگفتم به جون بابا کسخل. من چالش آخر به تو دادم، 6 نفر 7 نفر تارگت چالش میخواستم ببینم تو چی میخوای بگی. دیگه خوب داری چالش خب دیگه بعد اومدی تو تارگت یارو میگه اثبات با جوزف. نمیدونم چرا پیچیدی. آقا یاکوزایی شده، میثاق استعلام منو گرفته، بعد میگه توی حیوان دکتر سیف بده، یعنی جدی سیف بخوام میگم داداش، برو پلیری که معلوم کارگاه هست خودشو سیف بده. یه شب شاد ننشست میثاقو بیاردش. میثاق اونجایی که اومد تو چتون نوشتن معلوم کارگاه بود، سورنا رو بعد من مافیا آخره بودم روز بگم چرا تو شاد نمیشه. یاکوزاییشون خیلی خوب بود الکس. داداش محمد سیچو بگیری گادفادر، محمد سیچو بگیری گادفادر تو میشی مافیا. یاکوزاییشو من منطق نداری تو سرت. تو کارت خودت نکردی، انتظار داری ما همه چی رو بفهمیم تو بازی. داداش دیگه من دیتا دک جلوم نیست، با یه دیالوگ رو کارت خودت بکن، بگو آقا این اگه باسپورس بود اینو نمیگفت، تموم، من همونجا میفهمم باسپورس. آقا چرا تو اصلا بعد تو بازی گوش ندادی به اون گفتی باسپورس؟ خب من برای چی باید این کارو بکنم؟ من تو بازی اصلا به این پشمام ریخته، مثلا آخرین باری که 4 تا رای دادن یارو مافیا شورولم کردم معارفه روز یک خودتو باسپورس داشتم، آخرش هم بین خودتو باقری باسپورس داشتم. این دیالوگو با هم میکردی دیگه، چرا نمیفهمی؟ دیالوگو با هم میکردی. آقا زمانی که باقری گفتش باسپورسی ملغا شده، تو بین این و اون تو بازی باسپورس تو نشیدی؟ من نشیدم اینو، متوجه میشی اینو نشیدم یا متوجه؟ به من چی نشیدی؟ تو که اینقدر بازی گوش کن دیگه. یه لحظه اجازه میدی الکس؟ آرمان بیا بالا. ما هر موقع آرمان رو صدا میکنیم میره آروم بیرون. بابا به من گفتی یه لحظه ساکت چی، فکر کنم میخوای به روزبه برینی. بابا به روزبه دیگه خدا نگیری تا 2 روز ریدم، بیشتر از این جا نداره.
دست شما. بشینید تو بازی تو 10 تا تونستیم چین رو بزنید، من ایستاده براتون دست میزنم. روزبه باید وای میستری تو 4 تا یه شات حوصله نشد. حرومی اوملت داره میزنه میگه تو بیادبی کردی برو بیرون. چیکارش کنم؟ ببین سورنا گوش کن دیگه میثاق معلوم میشه. سورنا رو اونجوری کشیدی زیرش، تو دفاعش گفت من شهروند نقش دارم. تو دفاعش گوش کن سورنا تو بازپرسی که من ملغا کردم گفت ولی میثاق باشه یاکوزایی میشه دیگه خودش شهروند ساده بود. خب من فرداش هم اینجا تارگت نکردم دیگه. من گفتم روز به شاتم نکن که من با تو بیام کیاس دیگه داشت. من که میگم تو مافیایی من به دست میدم ای تو من دست نده. من دک باید جلوم باشه 100% بازی کنم. من 90% بازی کردم، تو میگی چرا 90%؟ تو خودت 20% بازی کردی. خودت یه دیالوگ با کارت خودت نکردی با من. چی داری میگی؟ خورده الکی داری به من میگی دیگه. دک جلوم نیست بدونم که کدوم شهروند چه نقشی داره همه رو کن تو سینم. من چیزی بگم دیگه مایکمو ببندم. ببین روز به جون تو بازی باقری خب زده بود زیر نقش دکتری دیگه، نگفتش روز به من تارگت بزنی فردا ردی فکر میکنم این داستانه. هیچ دیالوگ بازپرسی خودت تو باقری یه بازپرسی اون شهروندی که نفهمید من تو بازی بازپرسم بیشعوره داشت. اون بیشعوره همه اون شما ولش برای قومی جماعت نباید یه چیزو تو بازی دیگه باشو درست کار کردم من تو جون مادر من میکنم. گوش کن این آقای باقری گفت بازپرسی ملغا شده فلانی تو بازی بازپرسه. این آقا نشنیده به من چی نشنیدی؟ تو نصف بازی باگ بودی، به من چه باگ بودی؟ کشیدم زیرت سیکشتی. ولش کن بابا چرا من دیوونم آقا، با من کل نکنه. اون بینود و باقری با حتی گفت من بازپرس نیستم. بعد که بازپرسی کتش رفت تو تنش جوزف نوشت تو رو خدا دیگه بازپرسی از خودت سلب نکن بذار بمونه تنش. آقا این بینود و باقری گفتم بین باقری و اکرزا یه بازپرس دارم و اکرزا همونجا چالش بینود و باقری با کارت مافیایی دیدی چی کار کرده محمد اثبات من از نظرم تو بازی شهروندی، اون یکی جفتشون به محمد اثبات رفتن برای کنسرت محمد اثبات. اصلا بازم من گفتم سایت بین بهنود و میثاقه. من بازم درست بردم. بابا تو گفتی جوزف رای بدیم دستامون رو قلم نه ولی دفاعی جوزف خیلی بد. دفاعیش فهمیدم مافیاست. حالا بتونم نمیگم چرا فهمیدم مافیاست، به نظرم روش جواب میده. بیا پایین یه کد بده. جوزف زمانی که من کاورش کردم اونجوری سنگین مایکش رو باز کرد داشت قش میکرد از خنده. روژی دیدی سرم فهمیدم مافیه. حالا خود وحیدرضا اشتباه از دیالوگای من آورده بازپرسی جوزف ولی با غیرت بازی کرد دیگه. سر کارت گادفادرش یه کار کرد گادفادر تا کیاس بمونه. تا عدد گادفادر ناز کنیم برش کن. حسین اشون تو میشینی جیگرم که بیارم بالا. حسین من نبو میگم ساعت چندی اونجا؟ نه بیدارم. حالا با هادی بشینید تو دک تارگتش کنی میگه لابی کردیم. نه بخوای بری برو پایین. نه بابا بری برو پایین. بله حالا بله محسا تو با هم میفهمیدی من بازپرسم تو بازی. نه داداش من هر وقت تو اشتباه میکنی چشام میزنم تو دیگه کار میکنم بزن محسا پاکه باید رضایده بایستان. بگو محسا
صدام هست الان؟ صدام هست؟ مثلا میشه ریحان حجتی رو باید حالا روز به اجازه بگم بخندی 3 تا سایت خفه شو وحید رضا دیگه خفه شو بذار دکو بشین این خنده داره بذار دکو بشینم برم بکش بالا بازی ببین باقری و روزبه همدیگر گردن گرفتن، میثاق و بهروز همدیگر گردن گرفتن، CH و هادیم همدیگر رو یه دفعه جوزف مایکش رو باز کرد گفت وحید رضا و سینیور با همدیگه مافیان. ببین همه میگفتن جنگ تو دیدی چه دیالوگی کردم، همه میگفتن جنگ تو باقری شهروندیه، گفتم جنگ سورنا CH هادی شهروندیه. عشق کردی خداییش آجی برید گوش بدید دیالوگای داداش تو که خب نمونه ای، تو یه دونه ای هستم جون منی تو همون فراد داداشم به خدا صداتو میشنوم انرژی میگه ستونم چقدر با هم میشینیم میخندیم با هم میشینیم بودی بگیریم بریم تو بازی دودو میکشه فراز جون آره عزیزم تو خوبی؟ فرداتشم تو خوبی؟ چاکرت پگی جان اگر به یک گاو میخواستی مدال بدی تو این دک به کی میدادی مدال رو؟ به روزبه چیکار کنم دیگه ما گردم بگیم داداش بزرگی همه دیگه مدال گاو شما گردم بگیم مطمئنم یه لحظه عکسم رو نگاه کردم گیره الان میفته میگیره میفته تو گردن ما خیلی سرت خنده داری اینه بردار چیکارش کنم اصلا میفته به خدای میفته اینجوری نمیدید ذات یا جدی منم میرفتم الان سکته مکته میکنی. بابا من اصلا نمیفهمم دقیقا چرا زمانی که آمبول میشم درجهش دستم نیست به یه درجه زیادی آمبول میشم. من نباید بشینم چند وقت، اصلا نباید بشینم چند وقت. هنوز رژیمی؟ اونجورم رژیم نیستم، یه ذره شک کردم چون 20 روز مرخصی گرفتم احتمالا یه سفر برم کجا 20 روز کمترم کلاب بیام اوکی میشم. نمیدونم کجا برم، دوست داشتم بیام ایران، نمیدونم حالا فعلا که جا بعده ای مگه بیایی ایرونه برق نداریم، آب نداریم، گاز نداریم، هیچی نداریم تو کونه ایران روزبه داره، فراد داره، آخه یه جوری کردن تو کونمون که اصلا در نمیاد از تو کونمون این چیزایی که کردن. آخه من دوست دارم واقعا توی یه صحنه همه اونایی که دوست دارم کلاب ببینم. اثبات بیای ایران با همین میری حضوری تو حضوری سکته میکنی اینو به کل ولی اثبات جدی حالا الان که من تواناییشو ندارم، هر موقع میخوایم بچینی میتونیم مثلا 3-4 نفر شیم ایر بی ام بی یه دونه خونه بگیریم، مثلا بریم فتیه ای جایی، بریم چشمه ای، بریم ترکیه مثلا صفا کنیم 2-3 روز بگم. من الان نه پولشو دارم نه وقتشو دارم، اون زمانی که پول ندارم، ولی واقعا مثلا پایم یه ما دیگه همچین برخلنی بریم. بعد یه چیزی من به شما میگم، شما بچلور پارتیه منشه دیگه محمد. من یه چیزی بگم، من شما کلاب منو حضوری ببینید مثلا بارتون اینا قشنگ میگید رسما دیوونه است، یعنی یه حرکت های عجیب غریب خودتون در میارم خودتون
نه بابا مافیا چیه؟ اینقدر تارگت زدی 5 سال تارگت میشینه. نه بابا مافیا چیه میشینه کلی. حالا این چیزی که گفتید تا سال دیگه انجام میدید، تا قابل سال دیگه انجام بدیم. من مطمئنم 2-3 تا آدم باحال بهمون جا میشم میریم میخندیم. ببین الان من فکر میکنم این 3 تا اسم من تو روزبه کلا کارو جمع کرده. خب روزبه اونجا هم قشنگ کانکشن دارم، هر چی بخوایی میارندم دارم اونم خوده. باید میگیری تو هم داشت. من دیگه دودو بگیرم اوکی میشم. نه دود بهش ندیم روزبه، یه ذره کیک درست کنیم بکنیم تو حلقش بهش نگیم کیک بگوله. بیا پاچه تو در و دیوار. اتفاقا من نسبت به مشروب خیلی مقاومم. من نسبت به گل نمیدونم چون گل نمیشه کیک مشروب من میگم مقاومت بدنم رو مشروب چوسه. ولی نه من مشروب اتفاقا حالا ببین میزم دیگه، یعنی مشروب اوکی هم ولی تو چیز گل تا حالا اصلا نکشیدم بگم اوکی هم یعنی. اصلا مشروب خیلی سمه، اصلا چیه این بیناموس؟ مشروب خدا وکیلی ما ایرانی که اصلا فرهنگشو نداریم. خب ما میکنیم تا بگیم مشروب اصلا اینجوری نیست که باطله باید تموم شه. باطله تموم نشه اصلا باطل تمام نشه که تمام نشه انگار ما یه چیزی انگار کم آوردیم. یه چیزی بگم اسی کلا تو دنیا اصلا مشروب دیگه داره منسوخ میشه داداش. کلا کارخونه مشروب دارن جمع میکنن. میانگین مصرف مشروبات الکلی شده 30%. همه دارن گل میزنن. تو ایران هم همینه. ایران هم زیاد کسی دیگه مشروب. اینجا آزاد نکردن گلو حاجی. اینجا من اینجا سامبو رو نگاه کن. اینجا بیکه فعلا آزاد میشه نه ولی 15 سال پیش یکی از رفیقا اومده بود گل کشیده بود، خیلی خوشحال بود که گل کشیده. اومده بود دبی میگفت شنیدم که میخوان اینجا آزاد کنن ولی 15 سال گذشته داداش ما هیچ دبی فکر نکنم کلن آزاد بشه چون دبی کلن دبی عمان کشور عربی دبی یه سری امتیاز داره دیگه. یکی از امتیازاش اینن دیگه از لحاظ موادی اینا. حالا اینجوری دیگه ولی همه چی هست تو دبی. ببین سوسکی ممکنه باشه. من مثلا کوکولی هست گرمی $500. اسی من رفیقم دبی زندگی میکرد میگو همه چی هم هست فقط از خونت نباید بیاری بیرون، باید تو خونت بزنی. ببین من نمیدونم هست یا نیست. من مثلا قبلا میدونستم مثلا یه سریال نه که رفیقم مثلا میشینم که هست واقعا تو دبی و تو دبی هم نمیدونم حالا ولی احتمال داره باشه ولی خب به ریسکش اصلا نمیارزه داداش. آدم یه سفر بیاد ایران بکشه برگرده بهتره تا اینجا بخواد این کار. خب بشینیم دیگه. فراز اگه بشینید میچینم، اگه نه که بشینیم حرف بزنیم. منو بیار کنم فراز جان با شما بودم. من دارم سعی میکنم علی رو پیدا کنم. ندارم روزبه یه دونه جوکس دارم. جوکس دارم شنیدی چه گفتم؟ همش دیگه خراب شد. عزیزم بیا باید آجی نیما بیا بالا نیدم داداشم. بیا بالا ببخشید امیر مالکی بیا بالا. من نبودم داشتم برین آمدیم من ران کنم
محمد الان برای میره. منم محمد تهران هر جا میرم برقای سر موقع قطع میشه. حسین نمیشینه حسین محل ما فراز اصلا خونه ما مثلا هفته یه بار برق میره. مال ما هم همینجوریه روز به احساس گناه میکنم فراز یادشون رفته. روز به مال ما دیروز برای اولین بار برای دومین بار برقامون رفت، ولی چند دقیقه فکر کنیم مثلا 10 دقیقه به خدا واسه دومین بار بود از اول قطعی برق. من نمیدونم خوششانسیه برام فکر کنم. ما تا حالا یه بارم برقمون نرفته واقعا نیما؟ نه بابا نیما اینا که منطقه اتفاقا منطقه نیما اینا سر تایم یعنی سر موقع میره. آره دیروز اونجا بودم. بله یه بار دیگه اون تیکر رو بگو 8 هفته و 7 هفته با من زنگ میزدی خانم آریا رو بیار بالا. رفتم پیش اکبر بودم زنگ میزدی بیبی نیما میزنی؟ طول کشید نشستم. میگم بزنیم داداش حالا یه دست میزنیم. مزاک میزنی؟ آریا رو بیار بالا بازی میکنه. آرمان بیا بالا یه دقیقه وایسا. آرمان بیا بالا. اگه این دفعه هم میگفتم آرمان بیا بالا آرمان تو روم نبود دیگه سکت نمیکرد. چیکار نمی‌کردی؟ آخه از صبح تا حالا 7 بار دیدمش تو آدینس میرم مثلا این وایتش شدم میبینم که نیستش. خیلی خب آقا آرمان میساق هستی؟ میساق زده صدا ندارم مودم کنید. استی خودت بیا پایین. من نه اینو بهتره. چرا کی کمتری بیا. اخه همتون کمترم بخور. نه بیا حسین میخوای بازی کنی؟ برو پایین. حسین جنسی بیا پایین. جنازه ای؟ بیا حسین جنسی. بیا پایین. یه دست بزنیم بعد مدت ها. مرگ الکس هم از خانواده شد. بیا حسین اوشنزاده هستم امامانی رو بیا. یه کد پاسپورت با تایید بده. چشم. یا مذاکره اگه دوست دارید مذاکره حال میکنید یا هم پاسپورت. مذاک بده آقا. مذاک بده. مذاک شد. مذاک بدم. بگو تا همه سکت هم بگو. گفتم یه هفته بود نخندیده بودم شد یه 8. خیلی بامزه. 40-61 ریحانه صدای من هست یا باگم؟ عالی هست صدا چند 61 آره با من در نخوره بزن 40-61 چنده؟ عادی دارا دیتا مافیای ما رو میده اینو. نه اتفاقا خوبه من گاد وایسم چه این بزن
چی با یه ترسی؟ یه تری نیمو داداش. اشتماعی جیگر آقا این بود چنده؟ وید بذار مود کن پس. کدو بگو آقا، کدو بگو. 4061 داداش. 4061 سینا جان 4061. هفت نفر با سینا. چه شدیه؟ 4061. سینا شهرکار معروف شهر فعلا. آرمان حیدری داریم. آرمان حیدری فرد. آره آرمان تو دیگه دیگه. آرمان پایینه داشت. خب حل تکمیل شد. بریم کار رو بنده شماره هاتون نقشه ها من دکو نگاه کنم تایید بدیم. بازی مذاکره است؟ آره بچه تایید بدیم بچه. دو تا تایید دیگه بدیم. بذار محسام نیست، محسا بیاد. محسا هم باید تایید کردن. یه نفره. آره محسا متین نیست. الان میاد نتش یه ذره مشکل داشت. نه رو کال بود رفت. آقا من باگم؟ نه یه پلیر پیام داده به من تلگرام. آقا اینو برقام رفته بود که من دست نمیشه خیلی باگم. بابا من میرم دیگه جا. مافیا شده. من میرم آه جا. دروغ من میگه میرم مافیا جا. شده. نه بچه ها رو مایک نقش نداده که ما اصلا رو مایک نیاید. از اول بازی باید اثبات ریحانه الکس کی بازی میکنه جاش همین رسید. هم اگه بازی نکنه کسی رو فقط رو مایک چیزی نخون تره. آقا من میرم اثبات بره جاش. برو پایین تا من تعویض رو بزنم. بده نقشش. پنل تعویض 4061 صبر کن بزن. من دست بگیزش. بازی خوبی داشته باشین. جوزف سر صحبته. رفاقا سلام مسی داداش. سلام میکنی قبل تقدیم همتون. به نظرم نیما خواسته نخواسته تو بازی شهرونده. بین ممزانان فیلینگ هم که تو مافیا نشسته. نیما هم شهروندش این شکلی بود. زینا شهروند شما رو مکش بقیه‌تون هم گوش میدم. نکس باشم. آقا خیلی خوشحالم بازی می‌کنیم. نیما جان جوزف و شهروند داری؟
روز به پس اعتقاد داری بین ما حتما یه مافیا نشسته بین جوزه بجا دیالوگات که همه چیزی به من میشه من نمیتونم اصلا یه مافیا همچه ولی به نظرم آقای آرمان تو بازی حتما مافیاست. این سینا افشار سینا داداش چرا وقتی نقش میکنی ما که گفتی سناریو مذاکره است نقش چی اومده برات فهمیدی که سناریو مذاکره است؟ حتما بازش کن منو نکس باشه مذاکره کننده خواستش هست مگه نه همون سینا پرقدرت آقا سلام عرض ادب چاکریم امیدوارم خوش بگذرم اینا دمتون گرم بابت من تصمیممو گرفتم پیروز به نظرم روزبه که معلوم شهرونده جوزف هم در موردش نظری ندارم نمیگم مافیاس چون صحبتش نشیدم گوشیم زنگ خورد ولی چون آقا سینیور گفتن مشکوکه و اینا نیما شهروندش کنی فلان من به نظرم روز به خودش شهروند ماهیت دستش کار دستش شهروندی بود عشق منی همون نیما بریم دیگه من شهروند شدم دوست دارم یه سریاتون حتما شهروند باشین که پشت دستتون بازی کنم چون خودم که مغز ندارم بچه‌ها سلام بعد از ظهر همه بخیر باشه خوشحالم که داریم با هم بازی میکنیم از اینا مرسی هادی جون با همون بازی رو میکنی نیما فضلی نیستش میخوای سب کنی بیا سب کنید تا بیاد سب کنید تا محمد رضا اومدی بابا فصلی صدا میاد؟ آره بیبی من صحبت کنم باگی شدی ابتد ببین جوزف چرا نظرت من شهروند بودم من شاید مافیا بودم میخواستم بازی رو تفاهم کنم چی شد فهمیدی من تو بازی شهروندم فکت تو اینه دیگه روز به میگه جوزف بره دیگه جوزف رفت فردا تک میریم آقای جوزف میره بیرون به شهروند روز به داغ پوش تو روز رو به دلت میذارم اسنایپر باید تو رو بزنه اینجوری ماجرا بعد همین دیگه اینا رو فهمیدم فعلا به چرخه صدام درست میاد الان آره خوشحال هم بازی میکنی مرسی با بازی را میکنی من نشیدم حرفای هیچکس من فقط الان این جوزفش فهمیدم چون روز به تارگت زده بود بعد در روند بره بیرون خدمت درس کنم که بریم دیگه من فردا حرف بزنم کسی منو مافیا داره محمد رضا باک خوردی فضلی تموم شد صحبتات محمد رضا اوکی آرمان صحبت سلام خوشحالم که دست کنم هم خوش بگذره هست عالی و بقیه تشکر این آقای جوزف که خیلی معانفه کردی داشت چون الان نیما مافیا باشه یه جوری بهش بازی رو باختی که فردا مافیا باشه میکنه در بازی بیرون خود نیما هم معارفش مشکوک حتما بین خود و نیما تو بازی مافیا هست
پیروز جان شما هم بازی کردی؟ حالا کسی که با کسی که بازی کرده که نمیگه حتما. پس فردا صحبت شما رو یه بار دیگه گوش میدم. به نظرم ساید درست که بین آقای جوزف و آقای نیما. حسین آقا یالا مرسی برام بازی را میکنیم هم چیزی خوبی باشه. نیما چرا اسکلت گوشی برای آرمان؟ مگه اعتقاد نداشتی فکت جوزفینه؟ چون اصلا کلا تو سیتای بالا من را تجربه کردم برای اینکه موزت نیاد پایین تارگت رو میخوای بزنی، تارگت رو میزنی که اولا گیر بهت ندن چرا بازی رو راه نکردی، دو اینکه یه نفر رو شهروند میکنی و یکی دو نفر تارگت میزنی مشکوک هست جوزف. خود رفتار اسکلت که برای آرمان گوشتی مشکوکه. الان به نظر جوزف شد شهروند یا آرمان آد داداش تو جوزف یار داشته بود چی مثلا آرمان بریم. ولی یه حرفی یک دو نفر در مورد کارت سینا زدن گفتن شد مذاکره کننده اونجایی که نقشش فلان چی بود میساره اینا. سینا به نظرم عمرن مذاکره کننده نیست چون مذاکره کننده بود اینجوری نمیومد رو مایک بگه مذاکره داری. عمرن یعنی در یا مافیا ساده اول یا تکثیره، یا مافیا ساده اول یا تکثیره. پس در هر صورت تو روز یک نمیذارم بهش دست بزنید چون مافیا ساده اول باشه پوینت رو میگیرید شب یا کوز چیز مذاک اسنایپر هم که باشه اسنایپره. پس اینو که نمیذارم حرف نظر دست بزنید. بسم الله دیگه داشتیم اونجا. پس فهمیدی برای آرمان اسکلت بذاری یه دونه استیکر هفت منم بذاری دیگه. هفت منم که آرمانه برو صحبت کن. سلام خوشحالم دارم باهاتون بازی میکنم. به نظرتون نیما نباید برای آرمان لایک میذاشت؟ چون مگه نگفت جوزف بره؟ آرمانم سوالش این بود که بین خودت و جوزف ساید دیگه، به نظرم باید لایک میداد نه اینکه اسکلت بذارم. ببین یه چیزی بهتون بگم، من بین فراز و پیروز دنبال مذاکره کننده میگردم. بین فراز و پیروز شماها چی دیدید؟ اونی که دیدید و به من میشه بگید که چی دیدید که به این نتیجه رسیدید که من مذاکره کنندم؟ فراز یا پیروز این ور بینشون مذاکره کننده است. بین نیما و جوزف و روزبن بقیه رو تا اینجا شهروندشون نفر بعدی هم کاور میکنه. بفرم آقای آقا سلام اسمم محمد خوشحالم که با تو بازی میکنم. مرسی عزیزم عادی بازی رو میکنی. الان دیگه بازی شکل گرفته. روز به تارگتت به جوزف تارگت روند بود که مافیا داشتیش روند بود درسته؟ برات نیما مشکوکه روز به؟ برات نیما مشکوک نیست. محمد رضا برات مشکوکه روز به؟ آخه برات نیما باید مشکوک باشه. یه چیز رو از نیما خواستی نیما همون کار برات انجام داد دیگه. تو ذهنیت نیما مشکوک بود. اگه تارگت روند زدی اگه برات حتمی مافیا بود پس اونایی که بهش تارگت زدن باید آره دیگه آره دیگه هنوز فیلینگی شهروندی فکت داری برام دیگه هنوز دیروز هم آخه مشکوکه. به نظر تو سینا مذاکره کننده گرفته بود از زمین اومد رو مایک میگفت سناریو مذاکره است. این که میدونه مهمترین نقش مافیایی تو بازی، مهمترین نقش مافیاییه. خیلی ساده گرفتی. اینه من
مشخص شد. من فکر میکنم یعنی تا الان حسین و شنسینا به نظرم شهروند بودن. 2 نفر شهروند داشتن. تا رو ببینیم فرداش میشه. چقدر شهروندی؟ مرسی. بریم فاز شب. مایک رو بیبندم میام. قبل اینکه شب کنم یوزف خالی یوزف نام میام. آره صداست. یوزف بیا در کار بچه شد. جوزف اومدی؟ جوزف خب از الان شب دیگه برنامه رفت. اگه میبینی مشکل داری تا من نخوابیدم تعویض کات بزن. فقط وایسا من دارم یه پرداخت انجام میدم وی پی انم قطعه. یه لحظه وایسا. حالا کاراتو بکن. نه قبل از وایسا الان بهت میگم تعویض بزن. تصمیم بگی من بخوابم. اگه میتونی ران کنی که ممنون میشم. آره میتونم ولی اگه اجازه کاراتو بکن بگو بزن. وایسا یه دقیقه من انجام سر ساعت 3 3 دقیقه مونده تا 3 بزن کدو فقط بهم بگو. کدو بهم بگو. کد فکر کنم 61 اول بزن تعویض گرداننده. 61 زدی بزن. تعویض گرداننده بزن. زده. ببینم درست حد زدم. اینو که درست گفتم. ماشاءالله به خدا. باید برات. آره 2 تا رو درست گفتم خدا. من برم تو گروه فکر کنم گروه نمیری تو درسته؟ نه دیگه گروه واسه من نمیاد چون تو سرش واسه نمیرسه. مهم نیست. یعنی روز اعلام کنم برو. آره خیلی خوب بچه‌ها دیگه قوانین منو همتون آشناین. حواستون باشه پایین نبینمتون. برو آقای جون. چالش نیما چالش رو بگیر. ببین نیما آقا بذار من صحبت کنم. آقا بذار بگم یا اصلا میخوام کاورت کنم. آقا استاد آرمان یه نفر بلند شده به من فیلینگی سیته 1 گفته از نظرم شهروندی، سیته 2 بلند شده گفته که از نظرم این حتما مافیاست. نیما اگه شهروندی باید منو کمک کنی یکو بکنم بیرون. چجوری تو فهمیدی
سایت بین من و یکه، تو هم گفتی سایت بین 1 و 2 تازه 2 مشکوک‌تره. چجوری فهمیدی از نظر من تو بازی مافیا؟ امروز که تشریفی بری بیرون، من سایدم فقط با تو در میاد. من سر تا پای جوزف رو کاور میکنم، صحبت نکرده. مطمئنم شهروندم. من امروز تو 10 تا سایدم با آقای آرمان در میاد. تک رمید آقای آرمان از روند بازی خارج میشه. هر کی هم فهمید آرمان شهرونده رای میده، من خارج میشم. بین من و آرمان یه شهروند یه مافیاست. ببین نیما، اول با خودت صحبت کنم. ازم تو بازی شهروند بودی، چون که بازم کارت مافیا نمیده اون مایکت. کارت بازم شهروندی بود. مثلا آرمان که تو بازی مشکوکه. شماهایی که حالا بعدیاش اوشن، سینا، محمد، مگه شما بین پیروز فراز دنبال مافیا نمیگشتید؟ مگه میشد مافیا که بین اونها داشته باشید بفهمید آرمان تو بازی هیچی یا شهرونده؟ چون آرمان تو بازی فهمید همه رو خوب کنه بین من و نیما. خب من خودم گفتم نیما مثلا شهروند، خب نیما کشید گردن میگرفت دیگه. تو بازی که واسه آسان‌تر بعد میشد که آرمان که تو بازی مثلا تو بازی مافیا هست. پیروز هم از معرف مشکوک بود، چون پیروز به گفته بین 2 و 1 تو بازی مافیا هست. این 2 که سینیور معلوم بود تارگتش من تارگت رونده، فقط می‌خواست بازی همینجوری ادامه پیدا کنه. حالا تو فهمی سینیور بین تو بازی مافیا هست، مایکش هم نزد. باز اصرار واسه اینکه بین 1 و 2 تو بازی مافیا هست چی بوده؟ چون حداقل یه فیلینگ رو با من یکی مافیا داشتین دیگه. من رضا آرمان من گفتم بین تو بازی مافیا هست. حتما بین آرمان پیروز تو بازی مافیا هست. خودم آرمان رو گردن میگیرم. به سایت میگم مثلا نیما سینیور هم چالشو بگیر. شهروندت ندارم فکر کنی به چالش مشکوکی. چون جوزف رو من اصلا تارگت روند بهش نزدم. جوزف شروعش مافیایی بوده داداش. شروع بازیش چی بوده؟ نیماشا. حالا من چرا باید نیماشا رو مافیا داشته باشم؟ نیماشا مافیا بود، من این کاری داشت براش. جوزفی که بسته رو شهروندی شد، موزش آورده بالا، شهروند کنه منم شهروند کنه، یعنی منو بشونه سر جام بگی تو شهروندی بشین. جوزف هم به نظرم شهرونده. تو معارفه براش کاری نداشت این کارو. امروز هم نیماشو به جوزف نگو شهروند داداش. خودت تو شهروند دارم، تارگتت هم شاید مافیا باشه، ولی آرمان اینجوری که جوزف صحبت کرد سری انداخت پشت تو آرمان رو تارگت کرد، به نظرم یار جوزف نیست. اگه سر تارگت آرمان به خودت داری تارگتش می‌کنی، جوزف رو من مافیا دارم. تارگت روند هستم بهش نزدم. شروع بازیش مافیا بوده، تارگت روند هم به جوزف نزدم. به نظرم آقای جوزف مافیاست. من اسم صحبت کنم. من یکی چک کنم ببخشید بله چشم. داداشم من که نمیدونم تو تارگت روند زدی. من سیت 10 گفتم روز به جان تارگت روند زدی، مایک زدی. حالا شاید مایک اشتباه بود. سوالم از تو این بود، گفتم تارگت روند زدی مایک زدی. گفتم پس اگر تارگت روند زدی، نیمایی که اومده گفته اوکی روز به جوزفی که بهش گفته شهروند مشکوک باید باشه تو ذهنیت تو. حتی نیما رو خودم مشکوک نکرده بودم، گفتم تو ذهنیت تو باید مشکوک. ببین آقا، تو این بازی به نظرم بریم قشنگ ساید نیما و آرمان رو بررسی بکنیم. یعنی حتما بگیریم بررسی بکنیم. حتما هم نمیگم توتون مافیاست، نمیدونم، ولی ترن جوزف الان برای من شهروندی نبود. یعنی خود جوزف الان به نظرم شهروند نبود صحبت کرد. بفهم. چالش بدم آرمان صحبت کنه بعد حرف آقای جوزف. معتقد من مافیام چون روز معارفه تاکید داشتم که باید توی 1 و 2 مافیا باشه، در صورتی که من گفتم آقای روز به نظر حتما بین خود جوزف تو بازی مافیا بوده. من امروز نفهمیدم، نمیتونم الان موضعی کنم راجع به 1 و 2 تو بازی بگم کدوم مافیاست. رفتم بعد خودم تارگت زدم. حالا این آقای جوزف معتقد حتما بین آرمان پیروز تو بازی یه مافیا نشسته، باکس میکنه منو با آقای آرمان. هم میگه من گردن میگیرم آقای آرمانو. نیماشا تو بازی شهروند میکنه، باز تصمیم گرفته منو باکس کنه با آقای آرمان. پس آرمان جان چالش بهت دادم فقط جوزف رو تارگت میکنه. کاری ندارم، من نیماشا نمیدونم چی تو بازی. این آقا اکارت نیماشا وارد بازی شده. آقا جوزف گفته نیماشا تو بازی حتما شهروند. من که معارفه بهت گفتم شهروند تو بازی، یعنی عملا امروز با کارت نیما وارد شد. پس راه تارگت جای نیما آقای جوزف تو بازی. امروز میگه بیرون جوزف چه به سایت خودم. برو بیرون داداش. مرسی ممنون. اگر نیماشا و جوزف با
هم شهروند باشن بین خودت محمد اثبات و روزبه 2 مافیاست. چون اصلا حرفایی که دارید میزنید که خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. مثلا چالش زوری داده به محمد اثبات دیگه من نمیدونم بین آرمان و نیما چه خبره. شما اگه یوسف تو بازی جوزف تو بازی مافیا داشته باشه دیگه باید راحت‌تر بدونید چه خبره دیگه. باید نیما واسه شهروند باشه، آرمان هم بهش بگی حداقل مشکوکه جوزف بهش تارگت زده دیگه، بگی یار به یار بری یا حداقل سایدو بندازی بین آرمان و جوزف. محمد اثبات امروز دیگه خیلی مشکوکه داشت. من سینا و اوشن رو تو بازی شهروند دارم. نیما جان شما بخوای منو تارگت بزنی بس ستای بعد از من تحلیل. اما ممنون. چالش کی چالش میخواد؟ سینا. مرسی. ببین آقا مگه میشه یه نفری یه مسیری رو برای یه نفری یه جور بره برای یکی دیگه متفاوت بره؟ ببین داره به نیما آدرس میده، بعد با کارهایی که خود جوزف داره میکنه رو داره میکنه، بعد میگه خود جوزف مافیا. و روزبه که اصلا نمیدونم مگه میشه بهش نگید مافیا. ببین حالا اصلا جدای این من ببین چون تو آرمان برداشتی من مطمئنم بین شما هم باید یه یاری داشته باشه که بخواد اینجا نمیاد در 2 شهر، یعنی مافیای روزبه بگیرم یه یارم باید بین تو آرمان داشته باشه دیگه که اومده هر روز شما 2 برداشته. من این کسخل بیاد جنگ شهروندی رو برداره با نقش مافیایی. پس هر کی حساب میکنم که این مثلث شما 1 الی 2 مافیا هست، یعنی مثلث روزبه نیما آرمان. من خودم روزبه و نیما رو حالا باز بیشتر مافیا دارم. نمیدونم معارفه یه مذاکره کننده سینا داشتی تو من پیروزه، کاش میگفتی فراز دیوس امروز تو اول حرف بزن. چرا چالش شدی اول من حرف بزن؟ چرا اینو نگفتی؟ عمو پیروز معارفه من مشکوک داشتی؟ عمو پیروز مشکوکم نداشتی. خب سینا گفت یه مذاکره بین من و توه، اصلا مذاکره چرا بین من و توه؟ چون گفتیم من گفتم مذاکره سیناست به این دلیل سینا. خب داداش خودم اگه ناظر بر اون نقشه باشم که نمیگم ووی نقشه رو دیدم مذاکره بگم سر سینا تو مذاکره شدی. مگه علی بیازارم دادش من مثلا چه میدونم خودش چی فکر میکنه. حالا من الان نمیدونم دقیقا چه اتفاقاتی من نمیدونم چه اتفاقاتی افتاده. نیما شا من آرمان اونقدر مافیا ندارم، ولی آرمان با کاور کردن اوشن سینا همزمان یه سر کارهای بدی داره میکنه. آرمان چالش جنسی رو من میدم به بچه یه لحظه نیما شاه الان متوجه هستین گرداننده عوض شده دیگه همتون حواستون به دیالوگاتون باشه. باشه من چالش جنسی رو میدم به روزبه صحبت کنم. آقا سینا هم تو بازی مافیاست. محمد اثبات سینا من مافیا داشتم، سینا شورول کرده دیگه. منو مافیا داشته باشی 2 شهروند تو نیما آرمان داشته باشی باید بگی خود جوزف یارمه دارم مافیا ساده‌مو میفروشم پوینتشو بگیرم فردا مذاکره. سینا که داره تارگت مفت میزنه به من و نیما، چون نیما رو خود جوزف بهش گفته شهروند. نیما اتکر کارت آرمان بوده، جوزف با کارت نیما بازی رو شروع کرده، گفته نیما حتما شهروند، آرمان به نظرم قطعی مافیاست. آرمان گفته تو من و پیروز و جوزف 2 مافیا نشسته. بس آرمان که به نظرم میتونه مافیا باشه، کاورش نمی‌کنم. ما داداش بیرون آرمان به من ربطی نداره. من به جوزف گفتم مافیا، محمد اثبات هم مشکوکه برام، بهم گفته شهروند، جوزف مشکوکه. امروز آرمان رفته کاور کارت جوزف رو گرفته، اومده به من تارگت زده. پس میخوای بکنیش بیرون دیگه من مشکلی ندارم. باشه امروز نمیدیم روزبه داداشم از روند بازی خارج میشه. تو برای که به سینا تارگت بزنی برای کارت من رو دخیل میکنی. چون میگی بین من نیما فلان با نیما اینجوریه سینا فلان، با کارت خودت برو سینا رو تارگت کن دیگه. من اصلا به سینا تارگت ندارم، به نظرم شهرونده هستم.
ببین آرمان جان، من چیزی که گفتم خیلی سالمه. تو اگه جانم ریحانه جان چی شد؟ هیچی، یکی محکم کوبیده شد به در خونم. شما بگو. مایک تو به من هستم. مرسی. ببین آرمان جان، من چیزی که گفتم خیلی چیز سالمیه. تو اگه از نظر جوزف تو اگه فهمیدی رسیدی به شهروندیش، مسیر سبزت روزبه مسیحپوره. روزبه مسیحپور مافیای بازیه، گادفادر بازیه. گادفادر بازی روزبه مسیحپور. یه باید بفهمی خودت دیگه. تو وقتی سایت با من داری میبندی، من دیتا شهروندیم کف دکه. من که نمیتونی تارگت کنی. هر کی داره رد میشه داره به من میگه شهروند. به من که نمیتونن تارگت زدن به من حرامه. حرام. اینجوری اصلا باید خودتو بندازی جلوی من بری بیرون، نه که به من تارگت بزنی. امروز دارم این روزبه مسیحپور رئیسه. اصلا اعتبار بازیمو میذارم. یه رای امروز داره روزبه مسیحپور روند بازی با کارت رئیس خارج میشه. تا با امید خدا فردا. نه بازی این شکلی نی. این شکلی نی آقا نیما. چالشم برای پیروز بعد من حرف بزنه. چالش فکر نکنم برسه. شما یه ساید داری با آقای آرمان دیگه. یه ساید تر و تمیز همینجوری که شهروندت سینا اعلام کرده. بعد آرمانو گردن بگیره دیگه. اسنایپر زدش. آفرین. ببخشید صدای من هست؟ آره اوکی ادامه بده. عذرخواهی میکنم. آره داداش، نه روزبر که فعلا کاور میکنم. چون تارگتش جوزف، یه دونه از خودش تارگت خورد، یه دونه از پیروز. آرمان چالش گرفت گفت اگه جوزف شهروند باشه چه این پیروز روزبه محمد اثباتن. این چه دخلی؟ باید اول کارت جوزف رو ببینیم دیگه آقای آرمان، یا نباید ببینیم؟ کارت جوزف رو ببینیم. اگه شهروند بود تازه. کارت جوزف رو نبینیم که بازی در کارت کیو میخوای ببینی؟ کارت روزبر رو میخواید ببینید به جای جوزف؟ اگه کارت روزبر رو میخواید ببینید با بگی که این آقای جوزف ساین بالاست دیگه. اصلا این مگه میشه این آقای جوزف شهروند باشه روزبر مافیا باشه یاراش از رو جوزف شهروند مردن بزنن رو؟ نه آره غیر منطقیه فعلا حرف نیما. جوزف رو چالش بده بیشتر حرف بزن. نیما شاه باشه. به نظر جوزف تو بازی شهرونده. آقای آرمان هم تو بازی شهرونده. آقای آرمان می‌بینی چی گفت؟ گفت باید با شهروندی آقای جوزف بگه حتما بین اثباتی که تو بازی دو مافیا نشسته، چون دارن حرفای بی ربط میزنن. باید منو چین کنن با آقای جوزف تو بازی. خب من چی بودم تو بازی؟ من بلند شدم گفتم آقای چالشم دادم به خود آقای آرمان، گفتم آقای آرمان تو بازی شهروندی فقط مسیرت کیه تو بازی؟ آقای جوزف. گفتم نیماشا و این جوزف با کارتش وارد بازی شده، مسیر دادم به آقای آرمان خود جوزف رو تو بازی تارگت کنه، نکنه تارگتش میکنم. این آقا میگه که گفتم من باکسم با جوزف، پس به نظرم بینشون دو مافیا نشسته. آرمان که به نظرم شهروندی تو بازی. دوبلیتون رو رای میدم، هم جوزف رو رای میدم هم آرمان رو رای میدم. باشه یه چند دقیقه خودتون رعایت کنید. من یه 2 دقیقه کار. مرسی پیروز. نمیشنوی صدای منو پیروز جان؟ خودتون یه 2 دقیقه رعایت. فراز چالش نمیخواد؟ بذار من نیما بدم محمد اثبات صحبت کنیم. ببین آقا، چیزی که آرمان گفت که اشتباست. این که روزبه کرده چالش تو حلق من، گفتی یارم یه چالش بگیر برام مشکوک بودی، بعدش چالش بگیره بگه آقا من تو اثبات سینا مافیا داشتم که سینا مافیا است دیگه. از این به من تارگتم تو معارفه خود روزبه بوده و تو پیروز فراز دنبال مافیا میگشتم. امروز پیروز همراه من داره دنبال مافیا تو فراز تو جوزف میگرده. تازه این چیزی هم که آرمان میخواست من براش انجام داده بودم دیگه. آرمان خودش تو ذهنیتش جوزف مافیا بوده، یعنی ذهنیتش مشکوک بوده رو به مافیا. من نیومدم حتما هم ساید بیارم تو نیما و آرمان. گفتم بذارید حرفای این دو نفر رو بشنون. دقیقاً چیزی که خود آرمان میخواسته. چرا چالش من مشکوک بود آرمان؟ چرا؟
روز به گادفادر نیست نیما. اینو من به شما بگم. روز به گادفادر بازی نیست. مافیا هم باشه گادفادر نیست. حالا فعلا بشه. علی رام هستی؟ من صحبت کنم. داداش من نمیدونم چی هستی محمد اثبات. آخه داداش شما اگه نمیدونی بین من و نیما چه خبره در مورد روزبه نظر قاطع میدادی دیگه. روزبه فهمید هم من شهروندم هم نیما شهروندم. چالش هم زوری داد به شما و من فیلینگی شما رو تو بازی مافیا می‌کنم. من بی دلیل که نمیگم که. به فراز داداش الان سینا با چالنجی که گرفت کیا معتقدن من و نیما و روزبه با هم شهروند میشه بزن رو مایکشون نیستیم دیگه. تموم شده رفت. سینا چالنجی که گرفت سینا گفت آقا اگر روزبه تو بازی مافیا باشه یه یار کاور کرده بین نیما و آرمان. منی که بهش گفتم شهروند یه یار کاور کرده. اینقدر ذهنش مشکوکه. تو میگی من چرا اینو کاور کردم؟ خب الان خودش به نظر تو سینا تو بازی مافیا بوده؟ نبوده دیگه. آقا من دلیل داره دیگه. دلیل داره میگم روزبه مشکوک بوده، پیروز مشکوک بوده، محمد اثبات. حالا اگه شهروندی چون آقای پیروز و روزبه جفتشون میگن نیما تو بازی شهرونده، آرمان تو بازی هم روزبه گفت آرمان تو بازی شهرونده ولی برو جوزف رو تو بازی گردن. در صورتی که چالش نیما رو دیدن میشنم اینا باید میگفتن بین آرمان و نیما تو بازی ما. من جوزف هم نمیدونم محمد رضا جان شما شهروندی مافیایی من جات باشم وارد بازی نمیشم. مرسی. چالش رو بدم به جوزف بعد من صحبت کنن. ولی من فکر کنم فهمیدم آرمان جان شما چی هستی. من تارگت علالسا تو در رو قفل میکنم. ببین اصلا جوزف رو بگید ساین بالا دوباره باید بگید روزبه یارشه تو بازی. چرا؟ چون بازی رو برگردون دوباره این ور دیگه. حالا امروز یا باید جوزف رو بکنید بیرون اسنایپر مثلا بگید روزبه رو بزنه یا کلا رای ندید امروز. آره دیگه شما الان روزبه موله میماشه چی مذاکره کننده است میگی این اصلا بره بخونه تو بازی گادفادر مافیا ساده اول چون کنیم مذاکره میکنن کی میخواد تو دک بشه شهروند. من خودم تو بازی شهروندم به این تاریت نزدم تو بازی اجازه برشه بودیم. من تو 10 تا این آقای آرمان دکتر حتما سیوش بده برم حتما تو بازی شهرونده. من دیگه دارم میخوابم کم کم. ببین اوشن جان عزیزم آرمان تو بازی شهروند نیما شهروند خودت هم تو بازی شهروند سینا کسی از مافیا داشته باشه مافیا قطعیش تموم شد دیگه. سینیور پیروز فهمیدم من تو بازی مافیا من مافیا محمد از چالش کرد سینیور گرفت فهمید من تو بازی مشکوکم رفتم کیا تارگت زدم آرمانو. سینیور تو بازی اصلا نباید میفهمید من تو بازی مافیام. ریحانه بهش میگفت جوزف تو بازی مافیاست بعد دیسلایک بهش میداد. چرا؟ چون اصلا نیمای تو بازی شهروند کردن که خود سینیور بسته آقای نیما تو بازی شهروند حتما میتونه مافیا تارگت کنه. من تو معارفه باز چیزی حرف نیما نشده با کارت مافیا میگم سینیور نیما تو بازی مافیاست. حالا به من که نمیتونید بگید من تو بازی ساین باله مافیام که سینیور تو بازی یارم به سینیور چیکار کرده. من رفتم واسه پوش آرمان این تو سینیور سناریو من بود که گفته نه آقا بذار من خود جزء بکنم سینیور مهندس که حتما دوگانه مافیا حتما دوگانه مافیا. چالش نمیخوای آقای فراز صحبت نه این وری نه اون وری دیگه. بذارید من کارمو بکنم دیگه. من بین سینا و اوشن من از قضیه مافیا هست. دلیلش هم روند بازی نیست. دلیلش مغز خودم نمیتونم بازش کنم مغزم. تو ببین نیما من اصلا این بالا نمیخوام شگم. نیما به نظر از آدز داره روز به مافیا باشه من یارش باشم؟ یه مایک برام بزن. آدز نداره. چرا آدز نداره؟ من که هیچی در مورد روز به نگفتم. آدزش هست دیگه. نمیدونم آقا. ببین من چالش گرفتم که فقط بدونید که من چینسته مافیا نیستم.
تو این چالش هم میخوام بگم تو 8 9 10 یه دونه مافیاست. اینجا یه دونه مافیاست. بقیه‌اشو دیگه خودتون. از شما اسنایپری ها یه لطفی میکنی امشب منو میزنی خب فردا تو این بازی نبینمت. به نظر اینطوری خیلی قشنگ‌تره تو بازی نبینمت. نظرت چیه فراز جان؟ ریحانه جان میتونه بیاد رو مایکم؟ من رو مایک یه چیزی نیومدم. گربه اومده تو روم چیزی نیست. آقا بلش کن یه لطفی کنین. این آقای فراز اگه امشب مرد که مرد نمرد فردا خودم میکشمش. امشب منو میزنی شما آقای فراز اگه اسنایپری باید بمیری امشب فهمیدی؟ نمردی فردا من میکشم. روزبه رو امروز رای میدید میره بیرون. همون روند همونه یعنی همونایی که گفتم بینشون همونا مافیاست. مذاکره نیست میگن از ساکت نشستی. آره مذاکره سینا جان دادش روزبه هستی؟ روزبه بگو. آقا اشکال نداره. ببین جوزف نیما آرمان بینشون که حتما مافیاست که اینجا 3 شهروند داره. اینا ستایی بازی که یاکوزایی نداره. اینا ستایی دارن میگن من مافیام. آرمان نیما رو قطعی مافیا داشته. جوزف بسته معارفه رو شهروندی نیما شروع صحبتش مافیای آرمان بوده. ستایشون میخوام به من رای بدن. بازی که یاکوزایی نداره اشکال نداره دیگه. امروز به من رای بده. من فراز پیروز ممرزا رو وصیت شهروندی میکنم. فردا نیما رو بکنید بیرون. نیما حتما مافیاس یارش جوزفا. یعنی من به نیما اخطار رو تو معارفه داده بودم. گفتم جوزفو به من بگو شهروند به جوزف نگو شهروند بهش بگو مافیا. روز یکشو با مافیای آرمان شهروند قطعی جوزف شروع کرد. پس نیما که حتما مافیاس با این جوزف یاره. امروز اوشن محمد اسمات فراز پیروز ممرزا هرکی منو مشکوک داره رای بده. با سینا و نیما و جوزف و آرمان به من رای بده. من شما رو وصیت شهروندی پیروز فراز ممرزا که حتما شهروند چه فهمیدم جوزف نیما با هم مافیان. یه دونه مافیا هم تو آرمان سینا هست. به صدای من میاد دیگه فکر کنم. نه جوزف نیما مافیا باشن یارشون تو آرمان سینا نیست. تو آرمان سینا نیست. اینا هر ستاشون که آره نمیکنن سرتون. الان تو داری میگی چین داره آره میکنه. حالا دوتاشون میتونه مافیا باشه ولی چین رو تو آره نمیکنه. اوشن چه نقش شهروندی واسه آرمان متصور شد؟ امام زمان. آقا من 1000 بار گفتم آپدیت میکنید سناریوها رو حداقل به من بگید دیگه. من اینجا ران میکنم بازی رو. امام زمان تو سناریو مذاکره نداره. آقا ولش کن سگ تو زرم. من روزبه رو کاور میکنم. آره چی؟ من روزبه رو کاور میکنم. شما که دارید شما که 4-5 نفرید دیگه نیازی به رأی من که احیانا ندارید. درسته؟ ارزم کنید سینا جان عزیزم من به نظرم شما یه بار دیگه بیایی رو مایک. تو جوزف اوشن به نظرم دیگه مافیا هست. آرمانم خیلی شهروند نبود. مرسی. بشه کسی از نتش اوکی باشه؟ خیلی اوکیه. همه چیزا استرالینک ما زغالیم دوباره. ما یک اینترنت داریم. اوشن جان میخوای بازی رو تعطیل کنیم بشینیم شما اطلاعات عمومی تو در اختیار بقیه هم بذاریم؟ بسته دیگه. چرا که نه؟ 10 تا مایک میزنید لطفا.
آرمان جا هست میبینم، ولی چیزی که خودت گفتی درسته. آرمان مرسی. رای میگیرم برای جوزف 1001 1002 رای. روزبه 1001 1002 5 رای دفاع. آقا نیما هست؟ آره. سینا جان بسته. خب جوزف، من، آرمان، اوشن، سینا. اینا پلیر خفنایی کلاب هاوسن و میبینیدشون که چجوری رو مایکن. بگو نگارتون فراز باید عزیز. پیروز فراز جان هستی عزیزم؟ مرسی. محسن رای میگیرم برای پیروز 1001 1002 فراز 1001 1002 مرسی. نیما 1001 1002 محمد رضا 1001 1002 مرسی. آرمان 1001 1002 اوشن 1001 1002 سینا 1001 1002 و اثبات 1001 1000. منو میسوزونم. جوزف درباره نیماشا صحبت کن. روزبه درباره ببین آقای سینا افشار عزیزم، من که مافیا نیستم تو بازی. دیتا شهروندی من کف که من شهروند دارم روزبه رو میکنم بیرون. این روزبه مافیا داره جوزف رو میکنه بیرون. خب تپان چرا رنگ میدی؟ جوزف چیه الان؟ تارگت فورسه یه مافیا اسم شهرونده. این بچه که یه هفته از مافیا داره بازی میکنه یاد میگیره. آقا گادفادر مذاکره کننده به جهنم. استعلام کاراگاه برای شهرونده، تیر اسنایپر رو میس میکنه. قدرت مافیاست. دومین نقش مهمتی، من مذاکره کننده ارزه نداشتم پیدا کنم. آقا ببخشید من از همتون عذر میخوام، من ارزه نداشتم مذاکره کننده پیدا کنم. امروز یه رأی میدیم. ببین آقای استاد آرمان، محمد رضا داداش بچه من رأی میدیم. من که شهروندم. چیکار میکنم؟ روزبه مافیاست دیگه. روزبه مافیاست دیگه. امروز یه رای میده آقای روزبه مسیحپور از روند بازی خارج میشه. اثبات صحبت میخونه کنه. رئیس تیم مافیا. این کادو من به شما. مرسی. اثبات صحبت. فراز خیلی شوی خار مادر نیست. فراز زیاد تو رایگیری شوی خار مادر، شوی خاکی. ایف که الان زورم نمیکشه میگم بکنم بیرون. دو نفر دیگه تو دفاع. فراز شد. ببین رأی یکای جوزف و سینیور تقریبا یکی بودن. تنها تفاوتش شاید من بودم که به جوزف رأی دادم، به سینیور رأی ندادم. نیما تا اصلا بابا یه دفعه باشه داریم صحبت میکنیم دیگه. شما مافیا گرفتی هستم. من تو نیومدم تو موضوع تو بیارم پایین. نیومدم موضوع تو رو بیارم پایین دیگه. به نظرت من یار روزمن عزیز دل؟ خب محمد رضایی که داری باش دیالوگ می‌کنی داشت معلومه اگر روزبه یار مافیا باشه محمد رضا یارشه. معلومه این دیگه مشخصه. این دو نفر همسایدن. تو داری با محمد رضا هم دیالوگ می‌کنی. این جوزف داره با کارت این اون بازی میکنه. پس روزبه جان اگه شهروندی گردن میگیری فقط جوزف. فقط جوزف. داداش من رأی بیادم که وصیت صفتون دارم. تو اصلا تو ته صحبت نمیتونی به من بگی مافیا. اصلا نمیتونی. مافیای من میگه سینا اوشن تو بازی چینم که نه سینا هم یه یک به من داده. کدومتون گنگستر مگه قاتل آوردین بالا که همتون میخواین بکنید بیرون یکی با خودم ببرم شما شهروند بشید؟ مافیای من میگه من مافیا باشم، مافیا سادم شماها نمیکشید مذاکره کنید. کدومتون مذاکره ای؟ اگه میشه هزیون بگید. سینیو تو بازی فهمیده نیماشا قطعی شهروند. پیروز محمد رضا آقای سینا 5 تا رأی بودم تو بازی من دفاعیه. رأیا کی بوده؟ من بودم، نیما بوده، سینا که به جفتم می‌خواست رأی آرمان تو بازی بوده. مافیای من و نیما میگه آرمان سینا تو بازی شهروند. کدومتون مذاکره نشسته؟ مذاکره
مافیا، نیما به من گفته مافیا، سری گفته من سینیور مافیاست. معلومه دیگه آرمان جان عزیز دلم، تو شهروند بودی، از تارگت که از جوزف و نیما خوردی ترسیدی. اوشنم فهمید شهروندی، قبوله. یه چرا به من رأی میدی؟ من که تو بازی شهروندم. خودت داداش معارفه نیما رو مافیا داشتی. آقای جوزف فقط داره با کارت بازی میکنه، یه دونه تارگت با کارت خودش نزده. تو من، پیروز، محمد رضا، فراز، محمد اثبات به نظر چین مافیا نشسته. آرمان جان داری به من رأی میدی؟ دیالوگ آخرم بود باهات شهروند. اوشن سینا یه دونه مافیا نشسته. آقا تو نیما و جوزف با هم مافیا دیگه داداش. مافیا سوم کجاست محمد اثبات؟ الان بازیو برداشتی رو من تارگت زدی به فراز، این باعث میشه من سر بخورم داداش. منو شهروند داشتی جوزف، من از معارفه دارم صفر کردنش میگیرم. این همه تارگت خوردم از معارفه دارم جوزف تو درباره دیگه جوزفو صفر کردم دیگه. تک بدید جوزف بره، به من رای بدید. فقط فراز حق رای نداره نگاه. بقیه مایی کلم 7 ماه کلم بزرگ مرسی. آرمان رای میگیرم برای جوزف 1001 1002 3 رای. مرسی. پیروز جان مایکتو ببند. رای میگیرم برای روزبه 1001 1002 3 رای. شب اوشن نه دیگه عکس نزن دیگه. من نمیفهمم. من فردا بی‌تعارف یک نفر بیاد تو مک دادمش پایین. این اکتتون رو بزن. بچه اکتتون رو سریعتر بزنید. تیم
چیزی 10 تا ما کلا حضور. من خدا نکرده نفهمم کسی صدامو نشنیده. فراز آرمان صدای نفس رو مایک بشنوم پایینید. با هیچ هم تعارف ندارم. بدون هیچ ترتیب خدافظی میکنیم با 2 نفر. مرسی از بازی خوبتون. نایس شات اسنایپر. سر صحبت امروز فراز به سمت نیماشا با تعارف چالش. غرقم نشید زیر مایکتون ها، فقط ترنتون صداتون میاد. فراز. آره برای مافیایی که پوینتی رو ببین سینا، فراز به نظر مافیاست. فراز دیروز رای نداد به جوزف دیگه. فراز دیروز به جوزف رای نداد، به یارش تو دفاعیه بوده. یارش محمد رضا رای داده، پیروز رای داده، محمد اثبات فکر میکنم رای داده. درسته؟ همون شد. پس چیزی هم که جوزف گفته بین پیروز و محمد رضا تو بازی مافیا هست دیگه. پس ما این سایدو فعلا حل میکنیم. فراز دیروز من رای دادم، سینا رای داده به همراه نیما. اوشن یه دونه تأخیری داده به روز سینیور. داداش اصلا کلاس کار با تو میشینم تو دک واقعا فرق میکنه. چقدر با کلاس بازی میکنه. اصلا لازم نیست فکت جمعندی ما خودم بیارم، خودت سریع میاری. بازم همچنان این فکت رو میاری. بعضی میگن نه بابا فراز از این کارا میکنه، فراز یارش هم تو دفاعی بوده دوباره میکشیده زیر اونه. چی اصلا وضعیت محمد اثبات مافیاست دیگه. میدونی حالا چرا محمد اثبات مافیاست؟ دیروز مگه روزبر نگفت جهنم و ضرر کاورش کرد؟ دو بار به عنوان یک شهروند سعی کردم بازی رو از روزبه‌ای که تو ذهنیت محمد اثبات شهروند بوده، آدز شهروندی داشته، بازی رو از روزبه برداشتم. تازه گفتم آقا چجوری میگید من روزبه نمیتونیم بیار باشیم؟ اتفاقا با این رفتاری که من دارم انجام میدم شما باید بگین آره ما یاری با هم دیگه. لطفا باید محمد اثبات که تمام شده است. بذار پلیر حرفش تموم شد. زنگ زدی عزیزم دوستم. من میرم شو شهروند آقای جوزف صحبت. بذار من صحبت اول یه آرمان دادش دمت گرم. اینقدر قشنگ دیالوگ کردی. ببین فراز مگه محمد اثبات بازی واسه مافیا نبود؟ محمد اثبات تو بازی گفت فراز رو دیدی شو کرد، هم پیروز زد مایکش هم محمد رضا زد مایکش. محمد اثبات درباره اون رو گرفت گفت کی؟ گفت حتما سینیور تو بازی شهرونده. تو اینا این مافیاها اون گفتن شهر حتما بعد چهار میکشید. شد نکشید ولش کن. آقای محمد رضا که امروز میاد، آقای محمد رضا امروز بازی خروج پیدا میکنه. فهمیده تو بازی سینیور حتما تو بازی شهرونده، حتما تو بازی من مافیا. نیما خودم آرمان که تو بازی شهروندی. سینا کی بود رئیس داد؟ سینا بود. هر کی که رئیس داد اونم تو بازی شهرونده. بین بقیه‌تون رو من و سینا و آرمان شما برای چه با مایکی نیما من نمی‌فهمم. کجاشو نفهمیدی؟ نفهمیدم کجاشو نفهمیدی. خودم سینا آرمان که آن تایم رای داده اون تپان اوشن رای دیر داد تخیلی حساب شد. حالا مافیا ساده بوده، حالا گادفادر نبود، مافیا بوده دیگه. نه امروز تو پیروز محمد اثبات باید بره بیرون دیگه. امروز اینجا شما بزن تو سر کله خودتون ما تصمیم. چرا پیروز جان؟ حالا قربونت برم. این که مذاکره کننده نبوده که پیروز جان، مافیا ساده اول بوده دیگه. اسنایپر کشتتش. چی الان شما سه تا رای گفتم اینا فکتای لایه‌ایه که بچه‌ای که یه هفته است مافیا بازی میکنه. این مافیا ساده اولش زورش تو جوزف بوده. جوزف چیه؟ شهروند. ما سه تا که رای دادیم چیه؟ شهروند. پس تو فراز آقای اثبات آقای محمد رضا آقای پیروز دو تا مافیاست. حالا خودتون با خودتون مثل سرکله خودتون امروز ما تصمیم بگیرید کدومتون بره بیرون. محمد رضا یه لحظه مایک نزنیم. بله محمد رضا هستی؟
چالشتون رو بده. سینا پیروز اثبات. من که چالش میدم به پیروز بعد من صحبت کنم. قبل من میخوای بعد من قبلت بگم آقای نیماشا اعتقاد داره آقای سینیور روزبه تو بازی مافیایی ساده بوده، مذاکره کننده که نبوده. خیلی خوب، باریکلا نیماشا، عالی بودی. مذاکره کننده تو کجا بوده؟ کسایی که اومدن بهش رأی ندادن، خودشون پرتن جلو آقای روزبه تو بازی، یا کسایی که اومدن پوینت اون مافیا ساده رو بگیرن؟ یعنی خودتون باید تو چینی که رأی دادی به اون مافیا ساده تو بازی حتما یه مذاکره کننده نشسته باشه، حتما یه مذاکره کننده نشسته باشه. نمیذارم شهروند کنم دیگه. دیسلایک نداره آقای نیماشا. همین اصلا امروز تو کسایی که رأی دادن به آقای سینیور روزبه میکنیم اینجوریه. امروز یه رأی به خودت میدم، یه رأی به سینا میدم، یه رأی به آرمان، یه رأی هم به جوزف. به نیما دیگه نباید رأی بده دیگه. این نیما بلند شده مافیا رو تارگت کرده بیرون دیگه. اوشن هم نمیره شات کنه که، شات اصلا کاری این نیستش که. حالا با اینا برفرض اینه که روزبه مافیا باشه دیگه، نیما مافیا نیستش. روزبه مافیا باشه بازم باید بگی کی تو مزنده اتهام بوده که روزبه با 3 تا رأی اومده تو دفاعی بازم نرفته. ساید مقابلش هم 3 تا رأی برده دیگه. کی بوده؟ آقای جوزف. شما باید آقای جوزف رو تحلیل کنید دیگه. آقای جوزف چیه تو بازی؟ شهرونده. این آقای جوزف شهروند بوده. 4-5 تا شهروند رسیدن به شهروندی جوزف. روزبه مافیا رو که شهروند داشت کاورش میکرد، چون من شهروندم کاورش کردم. تو اثبات و پیروزم مگه 2 تا مافیا نشسته که نیما جون؟ تک بدید جوزف بره. فراز با بیل زده بود زیر اسنایپری دیگه. آقای فراز فهیمی با بیل زده بود زیر اسنایپری. ابو فراز کیو زدی شب؟ میشه به ما بگی کیو زدی؟ تک جوزف اومد تک رفت نیما جون. تک اومد تک رفت. آرمان ترن شماست. این در صورتیه که روزبه مافیا باشه، شاید باشه مافیا. این تازه کل فرضیات. تازه نیما شاه میدونی چی میگه بازی تو فراز، محمد رضا، محمد اثبات، پیروز نگرد. هیچ مذاکره گادفادری از اون مافیا ساده الان ذهنی نیما هیچ دخالتی نکرده. یه تیم ضعیف مکفستره. فراز چی میگه؟ نیما که الان باید تک فراز رو گردم بگیره دیگه. فراز الان داره میگه اثبات مافیاست. خیلی خب با مافیا بودن من کی بیارمه؟ آقای فراز فهیمی، محمد رضا یارم. فراز آقا من به ساید فراز بکنید بیرون. مشکلی داری؟ کسی مشکلی داره اینجا؟ من نمیخوام پیروز و محمد رضا برم بیرون. من این دوتا رو نمیخوام بکنم بیرون. فراز داره ملق میزنه دیگه. بی برو بیرون شوی خار مادر. چجوری فهمیدی دیروز باید رأی یک به من بدی؟ شورول تک رأی یک من بودی دیگه. امروز فراز میره بیرون. یه دودی هم نمیگه. پس آرمان داره درست تحلیل میکنه. اثبات داداش من اشتباه دارم میگم. من صحبتی که کردم اشتباه بوده. اوکی. پس اگه بخوای بگی فراز تو بازی مافیاست تا بگی جوزف یارشه دیگه. تو یارش تو دفاعی بودن رای ندادن. همچین چیزی هم داداش من بعید میدونم. یعنی جوزف چون آخه میدونی چرا؟ چون روزش با این شروع کرد که جوزف تو بازی مافیاست. جوزف من تارگت روند بهش زدم ولی نیما تو بازی کاورش نکرد. چند بار حتی دفاعیش هم روزبه گفت من جوزف رو تو معارفه تارگت کرده بودم و این واسم قطعی مافیا بود. من نمیدونم. آخه ببین نیما، من که نیما از نظرم شهرونده. نیما بین پیروز و محمد رضا و محمد اثبات هم تو بازی شهرونده. متوجه هستی؟ یعنی حتما اینجا 2 تا شهروند هستی که داداش. مرسی آرمان. اینو دارم پافشاری میکنم. من سینا هم واسم شهرونده دیگه. یعنی من و سینا تو بازی شهرونده. صحبت‌های پیروز یه بار دیگه بشنوم. پیروز جان بین من و نیما و سینا هیچی نیست. چالش میدم آقای فراز صحبت کنه بعد من. ببین آرمان نمیشه.
من یه چیزی بهت بگم، من بین خودمون یه گادفادر دارم. کسی که استعلامش منفی باشه خواسته امتیاز مافیا ساده رو بگیره. یه همچین چیزی رو اینجا دارم. دلیل هم که این چیز تو ذهن منه اینه که دیروز جنگ بین تو و آرمان، تو و نیما رو آقای روزبه اومد برداشت برد انداخت تو جوزف. خب اینا رو که یادمون نباید بره که. خب من دیروزم برگشتم گفتم هر کی شما باشی باید اون خودش روزبه مافیا باشه. خب من که خودم روزبه رو مافیا داشتم. حسینم که غیر طبیعیه بخواد اسنایپر بزنه، چون رأی یکی هم من ندیدم داشته باشه. حسین رأی یکی من ندیدم داشته باشه هر کسی. پس اون که نمیشه اسنایپر زده باشه. پس روزبه رو زده دیگه. حالا اینی که روزبه رو زده من فکر میکنم خودتی، چون حسین به این نتیجه رسیده بود که تو اسنایپری بعد سیف بشی. پس اینطوری من باید بگم به نیما گادفادره. خب این بره بازی یه مذاکره. آقای جوزف شما شورت خودتو نیه دار، دورت بگردم، نمیخواد از کس دیگه محافظت کنی تو این بازی. یه دونه هم مذاکره کننده میمونه که به جوزف رأی نداده، به روزبه هم رأی نداده احتمالا. این یعنی تو روند رأی گیری شرکت نکرده. اگه بخوایم بگیریم اینطوری به فراز میرسه، چون اون بر اگه جوزف شهرمن باشه محمد رضا پیروز محمد اثبات رأی دادن، بعد بگیم فراز مذاکره کننده بوده نخواسته کثیف بشه. یه همچین چیزی تو ذهن منه. حالا باز خودتون چیز دیگه میاد تو ذهنتون، میتونید بگید پیروز محمد رضا محمد اثبات هم دوتا مرسی دیگه سینا. داداش گلم، خب سایدلس که نمیشینه مذاکره کننده تو بازی فان دیگه. مگه تورنمنته؟ اصلا تورنمنت هم باشه مذاکره کننده با سایدلس نمیشینه. یه سایدلس بشینه چی کار کنه؟ یا حداقل کاری که میتونه بکنه نمیخواد از یاراش پوینت بگیره، نمیخواد مرام معرفتی از یاراش وسط تورنمنت پوینت بگیره، میره با یکی ساید میگیره دیگه. نه یارش میره فاز یه دونه دو میکشه اون یکی بره دیگه. یه کاری میکنه بابا یزید. من نمیدونم به خود چی میگم. اوکی حالا من ببین اگر اون چیزی که میگی درست باشه، میدونی من از چی میترسم سینا؟ از این میترسم نکنه اوشه خودش اسنایپر بوده رأی نداده زده روز برای شبم شاد شده. خب آخه ما نمیتونیم امروز حمله کنیم به نیما شاه و آرمان سینا. ما اصلا نمیتونیم. حداقل باید تو ذهنمون باشه که یه دونه اسنایپر اینجا هست دیگه. سینا رو که به قضیه شهروندیش باید رسیده باشیم. من چالش رو میدم به نیما. آره بابا من شد نیما صحبت کن. اینو قبل من لطفا بگو داد. آره عزیزم چرا نشه. آره من صحبت میکنم. پس سینا جان من گادفادر بازی بودم، یه یاری داشتم به اسم روزبه مسیحپور. این سخت محکم قاطع راسخ رفته برای پوش یه شهروند به اسم جوزف. گفتم مافیا ساده اول نمیذارم این شهرونده رو بکنی بیرون جایی که خودم موضع داشتم. خودت بیا برو گم شو بیرون. ریدم تو سناریوی یارم، رفتم گفتم این شهرونده هم بعد کابلی گرفتم از شهروند با قاطعیت نشوندمش تو بازی. گفتم تک یارم بکنی بیرون. با این آرمان خودم تارگتش کردم آشتی کردم. این جوزفه آشتی کردیم. با این محمد رضا و با خودت دیالوگ کردم. گفتم روز به جانی سینا که داری تارگتش میکنی از نظر شهروند مافیا نیست. من خودم شهروندش دارم. توپیدم به همتون، توپیدم به اوشن. گفتم بیاین روزبه رو بکنه بیرون شو خار مادر. سینا اشرار که تو بازی قطع به یقین مافیا هم امروز هم میره بیرون. ببین من چینم این مدلی بود. من یه مذاکره کننده بین پیروز محمد رضا داشتم، یه رئیس توی محمد اثبات و فراز داشتم، ولی مهم نیست. امروز تک آقای سینا میره بیرون. به من توی تارگت من گادفادرم، خودت گادفادری تمام شد. امروز تک آقای سینا میره بیرون. آقا سینا که یه یارش رفته دیگه نمیاد خودش رو به تو نشون بده، مگر اینکه امروز مذاکرهش داره تارگت میکنه. مذاکرهش کیه؟ جوزف. تو به نظر تو جوزف و سینا و روزبه یار بودن؟ همون نبودن. آقا در صورت شهروند بودن جوزف قبول داری پیروز محمد رضا همسایدن و دوتاشون مافیا میشن؟ خب همین دیگه.
بازی رو ساده بکنیم دیگه نیما جان. بیایم ساید جوزف و سه تا رأی دوشو بگید. من که خودم میکشم کنار، میمونه پیروز و محمد رضا دیگه. بیاید اینجا رو مشخص کنیم. آقا شما اصلا پوینت داد. من نمیخوام به نیما و سینا فکر کنم. میفهمی چی بهت میگم؟ نمیخوام به شما دوتا فکر کنم. آقای جوزف چالش نیما بدم به آرمان. صحبت کنه. ببین آخه یه سریاتون یه حرفای زشتی میزنید. آقا پس تو بازی من مافیا بودم، روزبه تو بازی مافیا بوده، بعد بگید آرمان تو بازی مذاکره کننده بوده که من یه کار زشتی کردم. چالش شدم به نیما که بده آرمان رو گردن بگیره. همونجا سینیور رو تو زرگری با من واسه چی بوده؟ نجات مذاکره تو بازی. آرمان مذاکره بوده که مذاکره بوده. سینا ببین چی میگه، اصلا از کجا میاد ایدادش این حرفو؟ نیما پس تو بازی مافیا گادفادره نیما میگه خودم شهروندم، آرمان شهروند، خودت شهروند. یه دونه مافیا بین پیروز فراز محمد رضا محمد اسمت باشه. اون امروز میاد پشت گردنش میگه با هم اوکی میشدن، میاد بالا میکرد بازی. یه شهروند دیگه بازی میکرد. اگه بخواید بگید پیروز محمد رضا محمد اسمت تو بازی یکی توشون مافیاست، بعد فرازو گردن بگید. چرا بعد فرازو گردن بگید؟ چون فراز تو بازی وقتی فهمید محمد اسمت تو بازی قطعی مافیاست، محمد اسمت داشته چیکار میکرد؟ داشته میگفت آقا قطعی آقای سینیور تو بازی شهرونده، بعد جزء بازی بکنید. زمانی که داشته میگفته فراز تو بازی شوی، هم پیروز هم آقای محمد رضا بهش لایک دادن. پس نمیتونسته با اینا هیچی نباشه، اینا رو ایگنور کنه، بفهمه سینیور تو بازی شهروند یا مجهوله. نه آقا اونایی که وجود نمیفهمید بازی، نمیفهمید. امروز که حتما محمد رضا تو بازی مافیا هست. خودم نیما سینا آرمان هر کدوم تو شهروندی داشت رأی دادید. تمام شد. هم چالش چیز نکنید. ولش کن. کیا آقا جوزف تو بازی مافیا دارن میشه بزنم نو پوزیشن رفت فراز تارگت زد. یعنی اصلا یه چیز عجیب غریب چیزی دارم میگم. یعنی من پرام ریخت. یعنی میخواستم بگم سایت بین پیروز و جوزفه، ذهنم برگرد این ترنو گذرون. من بهش رأی نمیدم، شاید اسمت بهش رأی میدم، من به جوزف رأی نمیدم. سینا 2 بار 3 بار داره این حرف رو تکرار میکنه. یه بار روز یک چالش گرفت تکرار کرد اگه روز تو بازی مافیا باشه این آرمان روز تو بازی مافیا، یه بارم امروز باز داره تو بازی تکرار. جوزف شما مسیر آقای سینا میخوره دیگه، نمیتونی بگی بعد دیگه بین سینا و فراز، بعد بگی یه دونه مافیا بین سینا و فراز اگر خود شما تو بازی شهروند باشه، یه دونه هم بین کسایی که به دو دادن که هم چیزی هم من بعید میدونم. پس من یه دونه سینا میدم، یه دونه هم حالا چالش بک میدم آرزو بعد من صحبت کنم. آرمان جان عزیز دلم، این آقای جوزف تو بازی با تارگت که به فراز زد تو بازی میدونی چیکار کرد؟ چون این فراز تو بازی مافیا بود که باید میگفتی حتمی یار خود جوزف میشده تو بازی. دیروز این آقای جوزف 3 تا رأی داشته، آقای فراز 4 رو نکشید زیرش بازی بره بیرون، در حالی که یارش هم باید تو دفاعیه بوده 4 نکشید این شهروندی بره بیرون. جوزف که حتما مافیاست تو دک. آقا میخواید خود آقای آرمان معتقدی که بین پیروز محمد رضا محمد اسمت تو بازی آدز 2 شهروند هست. خب با شرکت 2 شهروند تو رأی دعای این آقای جوزف چرا این آقا نشسته تو بازی؟ در حالی که قبل یه مافیا داشته رأی گیری میشده 2 شهروند بهش رأی دادن تو بازی، نشسته تو بازی مافیا رو می‌خواستن بکنن بیرون. پس امروز یه تک بدین آقای جوزف بازی بره بیرون. برو عزیز دلم، برو به ساید من و محمد رضا با هم برو. من و محمد رضا هم سایدیم، با هم میخوایم سایدمون در بیاد با آقای جوزف. آقا ببین اصلا نگاه کن سینا، باز من با سینه ذره حرف بزنم. من اثبات من این چینه میکشم، خودت اثبات با نیمایی که دیروز فرصه گذاشته بود روی اون آقای روزبه با آرمان، یا بچه کنار. شما اصلا با روند کاری نداشت، شما قضاوت کننده باشید. 4 نفر خارج از چینن، یکی منم، یکی پیروزه، یکی فرازه، یکی جوزف دیگه. یعنی حتما باید تو اینا مافیا باشه، چه کفیه مافیا چه سقف دو مافیا. یعنی این حالت خارج نیستش که یا پیروز تو چین من مافیاست بین جوزف فراز مافیا نشسته،
یا اینکه این فراز و جوزف با هم مافیان، مخرج مشترک میشه جوزف دیگه. حالا جوزف با این کاری که داره میکنه، ببین این شما تحلیل کارت کن دیگه، تحلیل کارت جوزف رو نگاه کن. با مافیا اومده بالا نشسته، مافیا رو اسنایپر زده، امروز هم داره مازاد بر تارگت هایی که قرار بوده بخوره داره خودش فراز هم تارگت میکنه دیگه. تحلیل کارت میگه این آقا یا زره پوشه یا مافیاست دیگه. این دو حالت خارج نیستش که ما هم جوزف رو بکنیم بیرون هیچ ضرری نمی‌کنیم. تک بدی جوزف از روند بازی خارج، مافیا میره بیرون. نگار سر صحبت محمد ببین آقا من گوش بده آقا شارژم داره تموم میشه لطفا. یه لحظه اوکی الان آرمان مرسی. رای میگیرم برای فراز 1001 1002 3 رای مرسی. رای میگیرم برای نیما 1001 1002 مرسی. رای میگیرم برای محمد رضا 1001 1002 آرمان 1001 نگار ببخشید میام رو مایک ولی سینا عکس کار داره ها. نه اوکیه. مرسی. رای میگیرم برای آرمان 1001 1002 رای میگیرم برای سینا 1001 1002 4 رای دفاع. رای میگیرم برای اثبات 1001 1002 2 رای. رای میگیرم برای جوزف 1001 1002 3 رای مرسی. محمد رضا هستی؟ فضلی من هست. اومدی. مرسی. آخرین نفرم رای میگیرم برای پیروز 1001 1002 رای. سینا جان تک تارگت آقای اسمت کاور هم میدم آقای جوزف تو کسی بودش محمد. ببین آقا رأی دو بدید، دلیلش هم اینه که سینا یا زره پوشه یا مافیاست. رأی دو بدید حتما به سینا، حتما به سینا رأی دو بدید. این از شما. چون سینا دیگه نمیتونست امروز به نیما رأی بده، به من رأی بده، به جوزف رأی ندید، به پیروز رأی نه. اصلا چیکار به پیروز رأی برش؟ اصلا سینا که اصلا عجیب غریب داره بازی میکنه. پس امروز حتما رأی دو بدید به سینا. سینا اگه زره پوش بود، ما هم فردا تو بازی بودیم، خودش هم بود تو بازی، من بلدم باش دیالوگ بکنم. پس رأی بدید سینا بره بیرون. این آقای اثبات مافیاستا. اثبات تو 8 نفر، یه نفری که تو داخل چین شهروندی همه داشتن شهروندش میکردن، نیماشا خودش بلند شده بهش گفته فقط به من تارگت زدی دیگه. فقط سینا به جرم اینکه نیما گفته رئیس تیم مافیا اومده بالا دیگه. چجوری با 4 رای آوردیش بالا، در صورتی که من مافیا رو تو 4 نفر دیگه خلاصه کرده بودم؟ خود با من به جوزف رای دادی. جوزف مافیا باشه سینا یارشه بهش رای نداده. این جوزف مافیا باشه سینا یارشه. اثبات مافیاست. رای ندید بچه. تو 7 نفر اینا برن یه شات میزنن یا هر کاری میخوام بکنن. تو 7 نفر هم کاراگاه داریم هم دکتر داریم، مثلا شاید شات نشینه. دیتای جدید به برچی پلی رو آوردید با شوی بابا اثبات، شوی خودتو این آقای جوزف با هم مافیایید. شویید بابا آخه چرت و پرت دارید میگید. مثلا بگیریم جوزف، وقتی که آرمان این سوالو پرسید که به جوزف کیا رأی میدن، فراز، محمد رضا، پیروز، محمد اثبات زدید رو مایکتون دیگه، گفتید که آقای جوزف مافیا دارید. این خب من، نیما، آرمان که سوال کننده بوده نزدیم رو مایکمون، بهش هم رأی ندادیم، فراز هم رأی نداده. خب چرا به این نتیجه نمیرسید که من اون حرفی که دارم میزنم درسته؟ چه جوزف رو بگیرید شهروند، که شما مافیا میشه، باز این برچیز میشه، میگید مافیا، به مافیایی اون رسیدید، به مافیایی من. خب ولی نمیگید که آقا
دارم میگم این باید بین ما یار داشته باشه دیگه. جوزف باید که نیمایی، من که خودم شهروندم، این آرمانم که چیز دارم، اسنایپر دارم تو بازی. خب میمونه یه نیما دیگه. نیما نباید به اون رأی میداد. چه تو بهت میگی من نباید به تو رأی میدادم آقای اثبات؟ مگه به فراز رأی ندادی؟ شما مگه به فراز رأی ندادی؟ من قبل شما به من رأی دادی که من به شما رأی دادم. درست هست یا نه؟ آقا رأی نمیدید به من. دکتر امشب منو سیو میدم، فردا میدونم چیکار کنم تو باز. مرسی سینا. نگار جون. مایکل آرمان. رأی دو میگیرم برای سینا 1001-1004. سینا جون. خب دونه تون شلوارتون رو فردا در نه رو مایک نمیاییم که. رو مایک نمیاییم تو وسط پلیر. فردا همین جوزف و همینایی که رأی دادن رو میکنم بیرون. همین نیما و جوزف و نیما، این دوتا که نباید به من رأی میدادن. این دوتا که اصلا دیسلایک رو ببین فردا بلندت میکنم مرسی ممنون. چی میکشیم از نصف این پلیرهای حضوری. شب از این لحظه کسی رو مایک نید اکتاتون رو بزنید. مافیا در حال مذاکره. اکت شهروند بازه. خیلی خوب. لطفاً هر 8 پلیر مایک اعلام حضور بزنن. ببینم خدای نکرده کسی نباشه صدامو نشنوه. آرمان. آقای آرمان. جانم. هستم. سینا که دیروز شیلدش افتاد، همونطور که شنیدید مافیا دیشب مذاکره کرد. در نتیجه خداحافظی نمی‌کنیم با کسی. سر صحبت امروز آقای آرمان به سمت سینا با تعارف چالش. اینا هستی پشت شما که سینا الو سینا صدا میاد؟ هستی؟ به شهروندیم رسیدی یا نه؟ دیگه همون من دیروزم حتی داشتی تارگت میکردی گفتم شماها هیچ کدومتون نمیتونید به سینا بگید مافیا. سینا که خط برده است از ذهن خود منی که دیروز
تحلیلش کنم گفتم این اصلا رفته کنار. گفتم یه اسنایپر هم آره بین نیمای آرمان باید باشه اون روزی که حسین اوشن همون رای تأخیری اسنایپر بازی بوده باشه شب هم رفته باشه زده باشه دلش نیومده تو روز دو بده که پرواز کنه. یعنی من تو ذهنم اینو گفتم آره حرف تو درسته امکان داره اینجا یه مافیا باشه ولی ما اصلا قدرت اینو نداریم بخوایم اینا رو تحلیل کنیم نیما آرمان. فهمیدی؟ من اینا رو داشتم میگم گفتم بیا بریم این بر مثلا جوزف من دیروزم بهش یک ندادم آجی پلیر بیاد تو دفاعیه این پلیر اصلا تو پوزیشنش میتونست منو تارگت کنه جدی میتونست تارگتم کنه دیروزم بهش یک ندادم بذار خواهی‌ها رو اینقدر دیگه داده امین جان از شما بعیده آرمان صحبت باورم نمیشه آرمان صحبت الان محمد رضا و محمد اثبات بین خودتون مافیا داری؟ پس جوزف میشه شهروند دیگه داداش اگه بین خودتون مافیا داشته باشه. این سینا جان من نمیدونم داداش بهت هم رأی ندادم نیما یار آقای روزبه نبوده عزیز دلم چون اگر یار آقای روزبه بوده شما اگه منو تو بازی بخوای شهروند داشته باشی وقتی من جوزف اومده به من تارگت زده نیما اومده به من تارگت زده من رفتم باشون دیالوگ کردم دیالوگ منو نمیپذیرفت دیگه اونم با من دیالوگ کرد روزبه رو بازی کرد پس نیما رو تارگت نکنی من نمیدونم چرا انقدر پافشاری میکنی رو این حرف اگه میخواستی شیلدت بیفته که اوکیه همون کارم کردن من نمیدونم آقا محمد رضا برخوردت با پیروز داداش خیلی عجیبه یعنی یا میدونی پیروز تو بازی شهرونده یه برخورده عجیب غریب میکنی پس ساید همون محمد رضا محمد اثبات امروز تو 8 باز میکنیم دیگه بچه‌ها زنگ بزنم دیگه 10 ثانیه بعد مایکتون رو بله جوزف جان جوزه بگیم رضا من داداش تو که بازی بلد نیستی بزن اینو بهت بگم همم بشنون اینقدر معلوم زره پوشی که شیلد تو هنوز مذاکره نشی استاد من میخواستم درباره دفاعیت رو بگیرم اینقدر معلوم تو شیلد داری که شیلد تو هنوز مذاکره نشده باهات بشین سر جات دیگه داداش اینقدر ادعای بازی نکن دیگه یه رای بده پیروز آقای محمد رضا فهمید تو بازی نباید آقا بدش آقا اینا بازی کنید واپس بکنید تو بدبختی اینو الان میخوای کیو بکنی بیرون به جز پیروز و محمد رضا یه مافیا دیگه با دست نشون بده نیما رو مافیا داری اثبات و مافیا داری نه به جز این دوتا به جز محمد رضا و پیروز یه دونه مافیا دیگه یه عدد دیگه برای ما نشون بده دیگه شما که بلدی بازی ما کی اومدیم اینجا نشستیم گفتیم بازی بلدی حداقل این کاری که کردم به خاطر این بود که بخوام یه دونه آدرس مذاکره براشون کم کنم آقا الان که همه شهروندتر نداریم من فراز و مافیا ندارم آرمانم مافیا ندارم همین بین همین این بر بقیه‌تون برید بیرون دیگه من نمیدونم یه دونه هم اشتباه بکنیم بیرون دیگه منم ببین آرمان رأی بده من باز رأی میدم آقا چالش رو محمد رضا بدم با هم صحبت کنیم من صحبت میکنم امروز با من بازی کنید به سینا من واقعا به همون دلیل بهت رأی من از روزی یک فهمیده بودم تو زره پوشی من واقعا دادم که مذاکره نشی فکت محمد رضا رو براتون نیستن دیگه از این فکت ولی تر تو کل بازی نیست آره محمد رضا دیروز تو کاوری که از سینا گرفت چه چیزی رو عرض کرد خدمت دک فرمود البته گفت آقای جوزف مافیاس محمد اثبات یارش حرف محمد رضا تو کاور مگه نبود خیلی آقای جوزف الان فهمیدیم که روزبه مافیا ساده بوده پس من و جوزف یکی گادفادر یکی مذاکره کننده بود به نظرت من روزی یک مافیا ساده رو میخواستم نگه رو دارم گادفادر یا مذاکره کننده رو بدم بیرون و حالا برعکس روزبه چالشش رو همینجور کرده تو حلقوم مذاکره کننده گفته مشکوکی تو سینا به نظرم مافیا هست گفت روز ما به نظر تو همچین حرکتی هست روزبه
محمد رضا دیروز فهمید که جوزف و من گادفادر مذاکره کننده. اسمتو خلاص کنید دیگه کارتش دیگه. خلاص کنید دیگه. اصلا نگاه کن، اصلا فکت نگاه من که من 2% شارژ دارم، من حرف میزنم رأیمو هم سری میفرستم که اگه نبودم حداقل رأیم تاثیرگذار. میگه من شهروندم بین روزبه مافیا ساده و جوزف مذاکره کننده میخواستم مذاکره کننده رو بکنم بیرون. خب امروز بیا مذاکره کننده رو بکن بیرون. این فکتی که میگه رو خود من میشینه. من مافیا بودم، اون مافیا ساده رو داشتم مذاکره کننده رو بکنم بیرون. بیس حرفی که داری میزنی از بیس شهروندی جوزفه. من فهمیدم پیروز شهرونده آقای آرمان. من دیروز گفتم یا پیروز مافیاست یا اون دوتا با هم مافیا. اگه با مافیا پیروز یه مافیا منشسته که اثبات بازی روی جوزف برداشت گفت سینا رو بکنیم بیرون که یاکوزایی نشینه. این چه چیز مسخره ایه؟ اثبات دیگه کارتش انداز زمین خلاصش کنید دیگه. 3 مافیا هستش، اثبات جوزف که حتما مافیا هم. یه دونه هم یاکوزایی شدن. خب میبازیم بازی رو دیگه. من رأیامو میفرستم. چالش نیما بعد من صحبت کنه. خب ببین سینا جان، من پیروز مافیاس با نگار مافیا با هاتی عبادی. بابا جان من به شما دربارتون میخواستم بگم که من خودم پیروز چی گفتم نیما سینا آرمان عزیزان من، حتی اگه تو مافیا هست، حتی تو میگی گادفادر اگه اصطلاح مثبت تو هست ول کنید داداش. پیروز شما تصمیم گرفتی به یه مافیا رای دادی، ول کن داداش. پیروز پوزیشن رای 2 به تو داشته داداش. آقای سینا من که دعوت که یه خب مردم با سرت پوش بوده دیگه، دفاعیت سرت پوش بوده، رأی تو انداختم داشت بشینه بازی. پیروز تو بازی مافیاست، کار دست شهروندی میگه به پیروز محمد رضا محمد مثبت مافیا باشه داداش. پیروز رو بازی بکن بیرون یا نه میخوای منم بازی بکن بیرون؟ اگه نشسته باشه که شاتو میزنم بازی تمام میشه، نشسته باشه که خودت الان شهروند قطعی مگه نیستی؟ من بهت رأی دادم از نظر پوزیشن من مافیا یا پیروز مافیا؟ یه دونه بین مثلا مافیا هیچ جایی نیست، مافیا آخر بین من و پیروز کدوم تصمیم بگیر دیگه. این میشه که بگیم ما داده شما شهروندی بگید حتما سینا من از چی آتیش میگیرم؟ اون روزه که روز به داشتش من به جونتون میداخت، من خودم کسی بودم که بلند شدم توپیدم به روز به گفتم من سینا اصلا شهروند، من تارگتی بهش ندارم. چرا من گادفادر بودم؟ من مافیا بودم بی وجود که نیستم. روزه یک با اقتدار یه شهروند میکردم بیرون، بعد میرفتم سراغ این که مثلا روز به مافیا ساده رو بخوام بفروشم، یه نفر رو برم باش مذاکره کنم. هنوزم میگی آرمان رو مافیا نداری و فراز رو الان منو اینجا داری؟ من چیم الان اینجا؟ نه دارم به خودم صحبت میکنم، به کسی اظهاری نکردم. ما نمیره تو کتم و بعد بازی میکنی حتما میکشم زیرت. اگه رای گیری داشتیم دوباره میکشیدم زیرت. ولی من باز مسیر بازی رو میگم. تو محمد رضا آقای پیروز یه مافیا بود تا دیروز برای من، تو اثبات فراز هم برای من یه مافیا بود. مرسی نیما جان. آرمان که اصلا قابلیت مذاکره شده نداره، خودت هم نداری، با منم مذاکره نشده دیگه. خودت در رو ببین. مرسی نیما جان، متشکرم. چالش سینا بعد من صحبت. آقای سینا ولش کن در جنگای دیگه. راست میشه بین من و آقای جوزف انتخاب کن تو بازی. من حق رأی دادم به شما نداشتم یا این آقای جوزف؟ تو کسی بودی که از حتمی مافیای من شوسی بهش گفتی شهروند تو بازی بهش رأی یک ندادی. آقای جوزف کسی بودی که دفاع کرد یه رفتی تو سایدش بازی کردی، نه بهش رأی خودتو همساید کردی با این آقای جوزف. میگه این آقای پیروز حق رأی داشته به شما بده، خودت که نه حق رأی داشتی به آقای سینا بده، نه حق تارگت به فراز داشتی بزنی تو بازی. اینا این فراز رأی 2 نکشیده بوده زیره، سینا رأی نداده بوده بهت، خودت رأی 2 کشیدی زیرش، زرهش رو انداختی برای اینکه مذاکره نشه تو بازی. داره به شور توهین میکنه سینا جان آقای جوزف. حالا ببین نیما شاه چی گلم، حق تو اعتقاد داری بین من محمد اثبات محمد رضا تو بازی یه مافیا نشسته دیگه. او باید جوزف رو تارگت کنی از دلم. مگه میشه من 2 روز فقط تک تارگتم این آقای جوزفه؟
من ببندم چون محمد اثبات، محمد رضا از بیس کارت این آقای جوزف دارن یا میگن تو یار جوزفی، محمد رضا میگه اثبات تو یار جوزفی، اثبات میگه محمد رضا تو یار جوزفی. جوزف فهمیده باید با من سایت بگیره. یا برو بیرون آقا. اثبات تو داشتی تا دیروز با اینا بازی میکردی. ببین آقای جوزف یه چیزی بهت بگم، ما دیروز از شما کاور کردیم، از شما برداشتیم رأی دادی به ما، یک دادی. حالا درباره خواستی بگیری یا نه؟ دو به ما دادی، باز کاورت کردیم، دو دادی. الان بهت چالش دادم، چالش رو بر نمیگردونی میدی یا جای دیگه. خب ببین برادر، این اسم شما جوزفه، بچه‌ها به من میگن جوزی. خب الان کارایی که کردی رفته تو مخ من دیگه، مثلا یهو انقدر عصبانی بشم که برام مهم نباشه. مافیا بودی به نفعم، نبودی هم به تخمم. به همین راحتی. بله مرسی، ممنونم. نفر بعد صحبت کنیم. چالش فقط ایشون میخوام به صحبت میشون جف ولی یکی اینو باید به راسته دارد. آقای سینا داداش، من یه چیزی بهت بگم. من به نظرم حتما مذاکرهشون نشسته. به طورم آقای پیروز و محمد رضا که با هم مافیا، خب یعنی با هم این دوتا با هم مافیا. آره دیگه پیروز جان، من از کارت باش و اگه محمد رضا رفت چشما رو بکنیم خیلی راحت. من هیچ دخالتی امروز تو بازی نمیکنم، ایستاده میرم. اوکیه؟ محمد رضا اگه رفت این که سایده. اصلا ما رو کارت جوزف داریم نمیجنگیم. من حرفم اصلا رو جوزف نیست. محمد رضا به من جوزف گفت همسایه، گفت دوتاتون با هم مافیه. من جوزف یار روزبه بودی؟ نه. من به تو میگم سینا جان، حتما مذاکرهشون نشسته عزیزم، حتما. اینا هم دارن تو رو بولی میکنن که این جوزف رو بکنی. آقا جوزف رو من میخواستم بکنم بیرون، الان نمیخوام بکنم بیرون. میدونی سینا چیه قضیه؟ تو داری الان دوست داری، یعنی فرقی واسه دیگه نمیکنه ببریم یا ببازیم سینا؟ اگه فرقی نمیکنه بریم. علی منم زیاد دستم فرقی نمیکنه، ولی اینا دارن میگن تو رأی یکای دیروز تو من بودم، نیما بود، محمد اثبات بود، آرمان بود، 4 تا شهروند به تو رأی دادن، تو رو بردیم تو دفاعیه که جوزف زده تو رو کشته. اینا دارن اینو میگن که این که اصلا درست نیست. داداش من که خودم به شخص حب و بغضی بهت رأی دادم، چون روز یک بهت رأی ندادم با این که اسم تو برده بودم. روز دو دوباره برات استدلال شهروندی آوردم، برای خودم استدلال شهروندی آوردم، به یک دادی، به این دلیل بهت یک دادم، آوردم تو دفاعیه. به شهروندی خود من رسیدی تو رأی یکای دیروزت که داداش مافیا هست. این که تموم شد. این پیروز به نظرم مافیاست، اینجوری داره رو جوزف پارو میزنه دیگه. ما شهروندا، من و تو شهروند نفهمیدیم جوزف مافیاست، مثل یک دو بکشیم زیر شب بازی فروش پیدا کنیم. میدونی چی میگم؟ حالا نمیدونم، بازم هر چی تو بگی سینا، من مایکم با تو بازی میشه. من فقط این چیزا رو بهت گفتم که چالش سینا بگید بعد من صحبت کن. آقا سینا هستی؟ بعد من صحبت کن. آقا این سینا خودش داره میگه میخواستی شیلش رو بندازه دیگه. یه تاقار شهروند رای دادن دیروز به سینا، خودش رو خواسته بندازه دیگه. بکن آقا، بذار بیاد قرار کار. سینا هستم تموم شد دیگه آقا. بده مگه الان یه شهروند الان داریم دیگه امروز هم سینا آقا ولی فقیه این بازی آقای سیناه دیگه. وقتی خواسته شیلش رو بندازه خودش دیده لابد ارسه داره بازی رو در بیاره. سینا چون من یه بار دیگه مسیر ذهنیمو، من که سوپر بازی کردم، یه بار دیگه مسیر ذهنیمو بهت میگم، باز امروز خودت یکی رو بکن بیرون. فکر میکنی من گادفادر بودم به درک از سافلی منو بکن بیرون؟ من شهروندم، با منم مذاکره ننشسته. بین من آقای پیروز و محمد رضا فضلی یه دونه مذاکره کننده داشتم تا دیروز، یه دونه بین محمد اثبات و این آقای فراز عزیزم گادفادر داشتم. حالا محمد اثبات میگه قطع به یقین مذاکرهشون هم نشسته دیگه. اگه نشسته باشه من اطلاع ندارم باشه، با من نشسته. خودت هم که افتادی، آرمانم که اسنایپره
دیگه ببین برنامه چیه. چالش به تعدستم بهت دادم دیگه، یکی رو بکن بیرون دیگه، یکی رو بکن. من خط مشی ذهنی هم بهت دادم، یا مافیاست بهت میگیم ای برای یا شهروند میکنم بیرون تموم میشه دیگه. حوصله‌مو اون طرف آقا ولش کنید باشه آقا باشه. یا باید بگیم پیروز و محمد رضا با هم مافیان، یا باید بگیم محمد اثبات مذاکره شده با تو مافیا. شانس دیگه یه دونه این وسط مسئله‌ها هست. حالا اگه مذاکره شد این ورگی ها نباشن ولش کن. پیروز همینطوری شانسی بکنیم بیرون. من زره هم انداختم دلیلش این بود که میخواستم مذاکره با من نشه. یعنی گفتم اگه اون روز برفته بیرون، من که بخوام ادعایی هم تو بازی ندارم آقا دیگه، اینجا هم شانسیه دیگه. یا باید جوزف رو دیروز میکردیم بیرون سایت اینا در بیاد، یا الان دیگه دارید دو طرف برای اون یه سری مثلا محمد اثبات داره فکت شهروندی برای جوزف میاره تا دیروز میخواسته بکنش بیرون. براز آرمان هم که شهروندش دارن، من خودم مافیاش دارم رو مخم هم هست. ولی دیگه شانسیه دیگه، میخواید پیروز رو بکنید بیرون. چون پیروزم هر روز یک مشکوک داشتم، سایدش هم باز نکردید دیگه. خودش رو بکنید بیرون حداقل سایدش رو باز کنید. سایدش رو باز نمی‌کنید خودش رو باز کنید. مرسی. من نفر آخر شما. من چالش ها میدم به وعده‌ای که داده بودم. قربونت برم، جدی پلیر فیلم. ببین سینا جان عزیزم، با من مذاکره نشده این مورد اول. منم که حتما یار جوزف نبودم تا اینجا، درست؟ روزی یک رای 2 دادم به جوزف دیگه. من به نظرم محمد رضا و پیروز هم سایدن و دوتاشون با هم مافیان. خب اینو از من داشت، من وصیت‌وار دارم بهت میگم. برو از این به بعد دوباره بگرد دنبال پورتال فروش که محمد رضا پیروز به نظرم همسایدن، جفتی با هم مافیا. چه پیروز بره اوکیه، چه محمد رضا هم بره اوکیه. آره اوکی. من مذاکره کننده تیم مافیا، چون برای اینکه آقای اثبات در روند بازی خارج شه، چه من یا پیروز یا هر کسی دیگه دوست دارید در روند خارج کنید که بازی سریعتر تموم شه دیگه. من تازه گوشم زدم شاد دارم میخوام برم. منو از روند خارج کنید. من به نظرم پیروز حتما شهروند. خیلی معلومه اثبات مافیاست. خیلی واضحه اثبات مافیاست. یعنی از این واضح‌تر نمیشه که نیمه گفتی کی بره داشی بازی سپردی دست کی؟ با دست اثبات بازی کنید، به من رأی بدید، من از روند بازی خارج شم. من مذاکره کننده تیم مافیا هستم. دیگه نمیفهمم چیکارش کنم. مرسی. تشبیه کلام موضوع محمد اثبات. من رضا خودت هم هستی دیگه. نگار هستی شما؟ هستی. سر صحبت آرمان بوده. من میبینم فقط هم نگار میاد رو مایک اگه اشتباه گفتم. رأی میگیرم برای دفاع آرمان 1001 1002. سینا که هیچی. محمد اثبات 1001 1002. یک رأی. مرسی. یه رأی تأخیری. برای آقای جوزف 1001 1002. مرسی. 3 رأی. برای آقای پیروز 1001 1002. 4-5 رأی. مرسی. برای آقای فراز 1001 1002. 2 رأی. مرسی. برای آقای نیما 1001 1002. 1 رأی. مرسی. برای محمد رضا 1001 1002. پیروز تارگت آقای جوزف کاوه آرمان. ببین آقا، پیروز کسی بوده که تو بازی من موافقم با این شو کردم. پیروز مشکوک، آرمان مشکوک پیروز گفتم. پیروز 10 نفر فهمید تو بازی من شهروند مافیام. زمانی که من رأی 2 داد، پیروز تو بازی قطعی مافیای من بود. کار دستم گفته بین پیروز از محمد اثبات تو بازی مافیاست. پیروز دیروز چی گفته بود؟ تو همون 8 نفر گفته بود نه آقا من تو بازی شهروند، محمد اثبات تو بازی شهروند داشتم. امروز رأی 1 واسش گذاشت. یه رأی کنه واسه محمد اثبات. آرمان نمیدونم تو بازی چیه داداش. تو ازش فکر تعریف کردم، گفتم ماشاءالله اومده دیالوگ کردی، از بازی خود برات داشته داشت. نکن دیگه آقا.
هر کدوم نیما آرمان سیناست که شهروند شد توشون مافیا بوده که روزتون نیست داداش، روزتون نیست. مرسی کاور. حتما تو بازی مافیاست. ببین من که به پیروز رأی نمیدم. دلیل هم داره. پیروز رفتارش دیروز رفتاری نبوده که دوتا مافیا تو دک باشه به 4 نفری تارگت بزنه که 4 تاشون 3 تاشون رأی 2 داده بودن به یه مافیا. متوجه هستین سینا جان؟ الان هم تو 8 تاییم. اگه مذاکره نشسته باشه به پیروز رأی بدی که بازی رو میبازی. خب چون محمد رضا فضلی من تو باگم بودم نمیدونم به کیا رأیام رفت. شاید رأیام مثلا برعکس رفته باشه. مثلا رفته باشه واسه نیما یا چون از ساید محمد رضا و محمد اثبات تو بازی باز می‌کردی. من باگ صدا میاد؟ آره بفهم. اوکی. از ساید محمد رضا و محمد اثبات تو بازی باز می‌کردیم دیگه. یه چیزی که مشخصه فراز و جوزف با هم همسایه. قبول داری فراز؟ قبول داری داداش یا قبول نداری؟ چون جوزف دیروز اونم به تو تارگت نمیزد که بهش 2 نده بودی. امروز هم به تو کار نداره. از رأی دوهاش هم باز تو دکم. متوجه هستی؟ مگر اینکه بخوایم بگیم که من آقا رأی نمیدم. من رأی نمیدم. من 80 اصلا بازی در میاد. یه شات بشه. از برد شهروند اینه که اصلا من رأی نده تو بازی. چون مذاکره نشسته باشه با این دیتا هایی که اومده تو بازی که فکر میکنم نشسته بازیتون تموم. روند بازی این آقای اثبات دیدی چجوری تغییر کرده بعد از اینکه خودش گفته تو بازی مذاکره نشسته. آقای جوزف کسی بوده که همسو با من محمد رضا داشته تو بازی تارگت می‌کرد. امروز مافیا شده پیروز محمد رضا تو بازی جوزف رو صفر کاور کرد. آقای فراز مگه تارگت این آقای جوزف بی مورد نبوده به شما دیروز؟ ما بگم تارگت یار به یار بوده ها. به من که امروز شهروند رأی نمیده چون تو بازی که معتقدی مذاکره شد مذاکرهش نشسته تو بازی با 5 رای تکلیف اومدن بالا تو دفاعیه. از شهروند به هیچ وجه به من رأی نمیده امروز. بین این کسایی که رأی دادن آقای نیما، فراز، سینا که یه کارتی اومده دستش که به نظرم مثلا لایقش شیلدشو انداخته شهروند هزار شده تو دک امروز میخواد شانسی هر دک بکنه. مرسی پیروز جان. من کلام حضور بدین لطفا. حفله آرمان ممرزا. ممرزا هستیم؟ اوکی. رأی 2 میگیرم برای پیروز 1001 1002 3 رأی. شب من 3 تأخیر دادم. هیچ کس شما ندید نگار درست دیدم؟ فراز تأخیر درست. شب بزنین اکتاتون رو بچم.
اکت شرفند بازه، سریع اکتتون رو بزنید. میکنن اشتباه کنه. خیلی با شمارش من روز میشه. حالا ندارم بشمارم. 8 تا مایک اعلام حضور بدین لطفا، هر 8 پلیر. مرسی آقای آرمان، مرسی. درخواست سلامتیت. سر صحبت امروز آقای جوزف به سمت پیروز. زنگ بزنم 5 ثانیه دیگه خیلی آقا خلاصتون کنه آقای محمد رضا پیروز با هم مافیان، با نیما مذاکره شده. خلصتون پیروز که تو معارفه مافیا، روز یک مافیا، 8 تا بکنینش بیرون دیگه. تهش میخواین شات بزنه بازی ببره. الان مثلا چه فرقی بالا؟ خب نه الان نه جدی، الان مثلا من مافیا بودم، من تونستم سینا رو گول بزنم، محمد اسپاتم تو بازی یارم، نیما تو بازی فهمید که بکشه کنارش کنه. الان فرقش با 8 تا چیه؟ جدی فرقش با 8 تا چیه؟ فهمید به پیروز رای ندید. پیروز که تو بازی مافیاست. فقط امروز پیروز میاد. من نمیخوام بگم کدومتون دیگه کنارش مافیایی، یه دونه شهروندتون در بیاد بخواد تو بیاین واسه بازی گردن بگیرید. پیروز قطعی مافیاست. فقط پیروز رو به گاد آدز گاد بالایی. چالش برای محمد رضا صحبت. قبل تو بگم من نمیشه از هیچی، یعنی هرسم نمیگیره. اینکه سینا جوزفو گردن نمیگیره تک بکنتش بیرون که هرسم میگیره. پیروز که حتما شهروند، دیروز اومد تو دفاعیه سینا رو منبول کرده بهش رأی بده دیگه. از خیلی مشخص پیروز شهرونده. آرمان کاورش کرده مرده، امروز بکننش بیرون دیگه. این آقای جوزف، ببین آقای فراز، بذار با تو حرف بزنم. آقای فراز، این جوزف مذاکره کننده تیم مافیاست. خب با روزبه داشته زرگری میزده، حس اطمینان تارگتاشون رو نگاه کن. اثبات اون روزی که من گفتم بازی از آرمان و فراز و سینا و خود اثبات بردارید بیایید جوزف رو بکنید بیرون، روزی که مذاکره نشده بود اثبات شیلد کیو ریخت؟ سینا رو دیگه. جوزف با بیل زده بود زیر زره پوشی، تک رای باید بکنیدش بیرون. اینو نه آقای جوزف هست که اسنایپره دیده، از اینکه رفته من گادفادر رو زده روی یاد گادفادر داره تو بازی. شورولی جوزف تو دیگه کسی داره شورولی. این اثبات ما بگه مثلا اورجینال مافیاست تو بازی. آقای اثبات چی شدی جوزف رو دیگه رأی ندادی بهش تو بازی؟ چه اتفاقی برات افتاد؟ محمد رضا تو بازی مافیاست. محمد رضا که حتما شهرونده، حتما شهرونده. منو میخوام بکنی بیرون امروز. دیروز نوبت من با گذشته آقای اثبات. امروز تک میای بیرون، تک. مرسی فراز. سینا آقا لطفا چالش هم نگیرید، نکس بدید. آقای پیروز شما دیروز برایش گفتیم من برم این بازی تمامه دیگه. پس شما اعلام کردید دکتری تو این بازی. شما اگه دکتر بودی بهترین کار این بود که منم سیف ندی، بدی چیو سیف بدی؟ آقای آرمان رو سیف بدی. یعنی قشنگترین، چون تو و محمد رضا که مشکوک بودی، خب خودتون رو که نباید سیف میدادی. منم که دارم خودتو میکنم بیرون، پس چه بهتر که من شاد بشم برم بیرون دیگه. پس یه نفر میمونه باید سیفش بدی، اون آرمانه. و اونی هم که میگی چیزه، این اسنایپر جوزف نیست که. اسنایپر جوزف چیزای دیگه. آقای پیروز اگه دکتری همینجا نقشت هم به بازی زودتر تمام کن. من درد نکرد. همینه دیگه، مسیر که همینه پیروز. منم به تو رأی دوم تأخیری شد مثلا دیگه امروز فرشتر رأی میدم. چون آرمان اگر پیروز رو کاورش کرده گفته ساید درست تو محمد رضاست. تو درباره گفته ساید درست بین شما دوتاست. امروز نمیتونی بگی جوزف رو بکن بیرون. محمد رضا جان شما باید با وصیت اون شهرونده که رفته پایین حداقل کاری که می‌کنی محمد اسپات گردن بگیری بگی محمد اسپات رو بکن، پیروز رو کاورش می‌کنی.
شهر عجیبیه. سینا جون دیگه شما دستور میدی دیگه. چالش جنسی من میدم به جوزف بعد من صحبت کنم. ببین داستانی که داره آخه میدونی چیه سینا؟ بذار بهت بگم. ببین من تو محمد رضا پیروز داداش دوتا مافیا ندارم. اینجا قطع به یقین مافیا هستا. دوتا مافیا من اینجا نمیبینم. استاد اثبات میگه با من مذاکره شده. با من مذاکره شده. من شهروندم موندم. با مذاکره نشده. پیروز و اخیه رو به من فکر کنید دیگه. آقای محمد اثبات میخواسته جوزف رو بکنه بیرون، از روزبه مافیا ساده اول کاور کرده، روزبه میخواسته جوزف رو بکنه بیرون، رو فراز تارگت زده، امروز هم داره میگه با من مذاکره شده. محمد اثبات که شورال مافیاست. هر کی تو دک مافیا باشه محمد اثبات که شورال مافیا هست. ببین سینا یه چیزی بدونم، من فکر کنم محمد رضا فضلی تو بازی مافیاست. حالا بذار بهت بگم. من همه اینا رو نمیدونم با جوزف نشسته یا کوزایی نشده، ولی شهروند اورجینال که بوده جوزف. قبول داری؟ شهروند اورجینال که جوزف بوده. اینا میخوان جوزف و مرزا فضلی هم میگه محمد رضا جان اثبات کیه داداش؟ اثبات داره میگه تو پیروز با هم دیگه دوتایی مافیایی. اثبات چیه؟ امروز داره میگه اثبات از روند بازی خارج شه. اثبات مافیاست تو بازی. چه حرف عجیبی زدی نیما. پس من احتمال با هم نشسته باشه نشسته باشه. درسته؟ محمد رضا محافظ با محمد اثبات. خب یه رای میدن به پیروز دیگه. من که بعد بگی مذاکره نشسته دیگه. خب یه رای میداد پیروز مافیات ندارم. خب محمد اثبات مافیا نیست با محمد اثبات. محمد اثبات من یه عده‌ای راضی کرده. من شهروند و سینا شهروندم بود خود پیروز عباسی. خب یه رای دو میداد پیروز عباسی میداد بیرون دیگه. چرا باید میشستیم گوشه؟ چیز عجیب میگه آقا پیروز که فقط پیروز مافیاست. داداش سینا من مافیا بودم، سینا رو گول زدم، محمد اثبات گفتم فراز گول زدم، تو فقط مافیا تک مافیایی داداش. یا چین ندادم که تک مافیایی. فقط تک مافیایی داداش. از کاتبان که رای دو داده تک مافیایی. سینا اگه چالش بخواد بهش میدم. سینا پیروز کسی چالش نمیدم. چالش ببین من هیچ که بازی پیروز اندازه من نمیفهمه. من 6-7 سال با این دارم بازی میکنم، نفس میکشه میفهمم چیه. هیچ کدومتون نمیتونید بفهمید پیروز شهرونده یا مافیاست. این مشکل فقط چیه؟ اینا تو گروه رفتن به جوزف گفتن نیما جون عزیزم اگه با تو گذاشته شده یا نشده، تو گروه رفتن به جوزف گفتن که رو پیروز کاراگاهی بلند کن، صفر تارگتش کن، در صورتی من دارم جوزفو هر روز یک گردم میگیرم دیگه. اینا چنین فکر شما یه دیسلایک کاراگاهی میده آقای جوزف لطفا. حالا فراز دی پیروز مافیاست ایراد نداره، پیروز مافیاست. دیروز رأی تأخیری رو کی بهش داده؟ فراز دیروز نمیدونسته کی یارشه، باش مذاکره شده است دیگه. فراز دیگه نمیدونسته کی یارشه، 3 تا رأی آورده پیروز، رأیو ننداخته، ترسیده بود پیروز یارش باشه. این فکتای بازی آقای اثبات، اینا فقط خنده داره برای شما که حتما کارت سیاه کشیدی، خنده داره. ببین سینا جو برای بار آخر دیالوگ میکنم، خودت نیما پیروز شهروندی. خب جوزف فراز محمد اثبات مافیا هم، فراز اون مافیا خریداری شده است. حالا شما طبق روز قبل حالا فهم کنی پیروز دکتر نیست، هست، میخوای بکنیش بیرون، نمیخوای بکنیش بیرون، شما زره پوشی، برد و باخت کردن شماست. بفهم. آقا چالش نمیدم، چالش نمیخواد، چالش نده، اثبات تو هم نده. ول کن آقا، بشین دیگه، بشین. فهمیدیم که شهرونده کی مافیاست دیگه. آقا من به عنوان کاپیتان تیم شهروندی میگم به پیروز حمله. ببین محمد رضا میدونی الان تو باید چیکار میکردی؟ تو نمیتونستی بگی من خودت پیروز نیما شهروندی، چون نیما میگه پیروز نره بیرون، تو باید بری بیرون. آقا من یه درخواست از دکتر بازی که پیروزه که امشب میره بازی بیرون دارم. نیما رو سیف نمیدی، خب منو سیف میدی یا اثبات رو سیف میدی؟ خب آقا نیما رو من میذارم برای اینکه بازیکن قوی از شما بزنید. نیما رو زدید، من اثبات رو میکنم بیرون اگه تو بازی بودن. همین راحتی. آقا اصلا اثبات رو سیف بدید، ولش کن. منم دیگه کارا میکردم. آقا حمله. چالش
چالش ندیم دیگه فراز. خیلی هم وقت هم دیگه رو نگیریم. خیلی هم وقت هم دیگه. فقط من رضا یه هزینه کردی نداد دیگه فراز جان سوخت. ندادم عشقم یه دقیقه وایس. فقط من رضا یه هزینه کردی یه نفر تو آدینس هزار برای من اسکلت میذاره. اون که هزینه کردی رو من بگو من بازی بعدی مافیا شدم هزینه کنم بیاد اسکلت رو برای من بذاره. نیما فهمید من ممرزا با هم مافیاییم دیگه. من ممرزا با هم مافیاییم. پیروز رای دو نداد. ممرزا رای دو نداد. ممرزا نخواست پوش بکنه. آخه تک رای میدید به ببین من که برام بازی واضحه. یعنی پیروز ممرزا نیما مگه دیروز نگفت هرچی آقا سینا بگه؟ مگه هرچی نگفت آقا سینا دستور داد پیروز بره. چجور شیلد سینا رو انداختی؟ نخواستی پیروز بره نیما جان. چجور شیلد سینا رو انداختی؟ اون موقع خیلی راحت میدادی. میدونی خودت هم ندادی لاها. این پیروز دیالوگش با تو این بود که نیما جان بیا با هم بازی کنی. پیروز داد وگرنه تو گناهی نداری. مرسی پیروز ممنونم. تموش افا کردم موضوع نمه رضا هستی چیزی شده پیروز سرای دفاع سرای خروجه نگاه عزیزم با من نگاه میکنید مرسی دیگه عکس نذارید چون من مایکاتون رو نمیبینم در حق خودتون اچاف میشه میدونید که اصلا آدم انتقاد پذیری هم نیستم از پایینم عکس نذارید اگه مودریتور رو دیدن ریموف کنن من بتونم رای گیری کنم رای یک میگیرم برای آقای جوزف 1001 1002 یک رای مرسی رای تأخیری من هنوز اسم گفتم دوستان نه چی رای میگیرم برای پیروز 5 رای میگیرم برای فراز 1001 1002 یک رای میگیرم برای نیما 1001 1002 رای میگیرم برای ممرزا 1001 1002 رای میگیرم برای سینا 1001 1002 دو رای مرسی رای میگیرم برای محمد اثبات 1001 دو رای مرسی پیروز تک دفاع تارگت بده کامل بده من رفت تارگت بدش بابا یعنی فقط میدونیم از چی ناراحتم از اون کارت زره پوش که سینا میگیره یا اون کارت که زره پوش که این گاو میگیره تو بازی بلش کن آقا نمیخوام اثبات هستی؟ اثبات بگه بیا جانم برو ما کلام حضور رای دو میگیرم برای پیروز بسی از با پیروز جان کسی که برای شهروندیشو شو کنه تو بازی زیرهشو میندازه که نمیگه حمله بگه حمله سینا جون نباید بگه حمله صداتو نازکتر کن اینجوری به اون بیشتر میچسبه که برای شو کردن شهروندی زیره تو میندازی تو بازی که همه شهرونده باید رأی دادن گفتم میدونی میذاره پوش زرهشو بندازیم زیاد داره حرف میزنه حالا میگه حمله من که تو بازی شهروند بودم آقا بازی ما یه ادامه داشته باشه باید بگی مذاکرهشون نشست وصیتم تک محمد اثبات تک فردا استعلام میگیرید دیگه
استلام میگیری متوجه میشی چی بودم من تو بازی. تک اثباتو میکنی بیرون. قلب نزن و اثبات فردا اینجا دوزه میکسی. مرسی عبازی خوبه. مرسی من باید هم افتاده انصاب میکنم شب. اکتاتون رو بزنید. اکت شهروند بازه. روز میشه. مرسی فراز. مرسی از بازی خوبه. درخواست اعلام وضعیت. آخرین اعلام وضعیت. آخرینشه. یه دونه گرفتن. اصلا نگرفتیم. اولیه. خب اما که تو ببندی الان دیگه. دو مافیا از بازی خارج شده. سر صحبت بازی امروز اثبات به سمت آقای جوزف. چالش بگو عشقم. من که به تو چالش بازی پیروز گذاشت. باشه متوجه شد. بله بفرم. ببخش پیروز گذاشتت لا دیگه، چون اصلا رأی سه رو باید به تو میداد بیای بالا دیگه با فرازی که شاتش. ببین فراز که شات من نیکه، چون من بودم رو فراز میخواستم به قول معروف گفتنی تارگت رو ادامه بدم. پس این که اصلا باید بگید که امروز همیشه مهیای بیرون رفتن منه دیگه. اثبات مافیاستی هم اما اثبات شو بودی دیگه کاریش نمیشه. موضوع که احتمالاً تویی، چون اصلا که به یه یار رای داده به یه یار رای نداده. این روند من دو تا فکت همین الان برات میارم. یعنی اصلا فکتای دیروز رو بگو. شما فهمیدی پیروز منو گذاشت لا دیگه. درسته؟ پس فهمیدی که پیروز مافیاست منم گذاشته لا. چه رأی دو ندادی خوشگلم؟ حالا فکت دوم، شما 7 سال پیروز رو میشناسی، فهمیدی این شهرونده. میده قطعا شهرونده پیروز. هم شده رفت دیگه. هم فکت شناخت هم فکت استدلالی. کار کنیم رو ممر رسان. آقای جوزف ترن شماست. آقا ول کن چالش نمیدونم. آقای جوزف سینا جان به سمت جوزف. یه بار دیگه بیای رو مایک دادمت پایین سینا. اصلا برای مهم نیست. آقا بازی جدیدی توی مافیا درست کردم. به محمد رضا که میشناخت حمله. مثل اعتماد کردی خودت محمد ایمان تا شهروند دیگه. اگه شهروند مونده باشه شهروند بدش کن، اصلا نمیگم چیزی. آخه محمد رضا دیالوگش جو دیالوگ که من مذاکره منم بازی بکنم بیدون از چی ناراحت نمیدونم. سینا بدش بزنیم چی میشه. خیلی میگفت پیروز شهروند نمیدونم اونجوری آخه هم کارا نمیدونم که من که بگید مذاکره شای خوب نشسته. بدش خود صحبت نکس داریم هم عرضا همینجا دیگه چیز نداره دیگه. برو امروز هم عرضا. من تو رو مافیا داشتم. من دیروزم گفتم من دیروز مافیا نداشتم. دیدم اون آرمان که معلوم اسنایپر بود و شات خوبی زدین آرمان. من سر اون مرزم پیچید رای ندادم، چون گفت تو هفته بازی در بیاد. من محمد خودت تو سر روزبه مافیا داشتم روز یک میکردم بیرون. تو چوب لا شرخ ما کردی، گفتی که نه روزبه شهروند و فلان. جوزف شما من مذاکره نشدش، من شهروندم تو بازی. من از این آقای سینا شهروندترم تو بازی. مثلا بعد به دلت راه نده.
امروز آقای فضلی از روند بازی خارج شده. محمد رضا مافیا سرشان تو بازی. نمیدونم واقعا نمیفهم اثبات بعد من حرف بزن توجه نمیشید دیگه. سینا هم که حمله رو چیز کرد. ببین جزء تو مذاکره کننده باید باشی یا اثبات دیگه، چون روزبه مافیا ساده بوده دیگه، با شات رفته بیرون که مذاکره شده دیگه. پیروز دیگه نمیتونه گادفادر باشه، چیز باشه، مذاکره کننده باشه، همچینش بره این آقای جوزفو تارگت کنه که. پس پیروز باید بگی رئیس تیم مافیا مذاکره کننده مونه. من با کارت مذاکره کننده دو تا یارامو اینجوری به دندون نمیگیرم. یکیشونو حداقل یکیشونو میذارم برای مزایده، برای چیز دیگه، مذاکره دیگه. من مافیا بی سناریویی نیستم که. اثبات من آره دیگه، ریحانم تیم تموم میشه اشکال نداره. ببین سینا گرنت، چون من به نظرم تو شاتی. خب ببین نیما موقع جوزف رو میزنه، به جوزف بفهمون که من شهروند ولی عزیزم محمد رضا که امروز میره. ببین نیما اگه تو 8 تا رای میدادی من عمرم به چک نمیکردم، پیروز با دیالوگ شفاعتم رای دو ندادی به پیروز دیگه داداش بس، ولی عشق منی ها انشالله شاید تو که هست اگه بودیش. مرسی ما هستینا برو. آقا میشه نیما چالش نگیری یا صحبت کنی ولی ببین آقا بذار من صحبت کنم گوش کن بعد صحبت کن. ببین سینا افشار الان تو ترنت منو تا ناموست کاور میکنی، میگی نیماشا یه شهروند تو بازی آقای نیماشا، فهمیدی به چی گفتم؟ خیلی هم بهت واضح میگم من که شهروند بودم داره رو من آدز مذاکره شدن میذاره، یعنی باز خوبه که جرئت نمیکنه بهم بگه مافیا اورجینال تو بازی. اصلا نیاز نیست من مخ کسی رو بزنم، فکت بازی صحبت میکنه. من شهروند ماندم، خواهمم ماند، هیچ اتفاقی با من نیفتاده. اگر تو کیاس بودم خودم بلدم باید چیکار کنم. تو هم اگه خودت تو کیاس بودی بلدی باید چیکار کنی. من فکتاتو یه بذار 5 ثانیه ببندم. من فکتاتو بیارم. روزبه رو کاور کردی، با فراز شهروند ساید گرفتی، جوزفو خواستی بکنی بیرون، یه دفعه فیل دادی. محمد رضا پیروز عمری دو مافیا اینجا نداشتم، سنگ از آسمونا دو مافیا اینجا برای من نبود، یه مافیا برای من بود که اونم محمد رضا رو بکنی بیرون دیگه. دیدم جوزف اصرار میکنه آرمانم رای نداد که دیروز خودم رای دادم که دیروز هم خودم دارم میرم محمد رضا. پس با استدلال سالم مافیا آخر خودت. مافیا آخر کی اثباته؟ بله نه یه رو باید خیلی خوب. ببین آقای جوزف شما تو بازی بودی به اثبات رای دست میگیری. اثبات جان شما تو بازی بودی به جوزف دست میگیری. منم که دیگه تو بازی نیستم و الله رحمت لستین. حالا اگه بودم یهو دیدید بینی ما دست دادم. اگه بخوام مثلا بیام تو کیاس داره اینطوری بگم حمله اجتماعی کلام حضور محمد رضا 2 دفاع 2 خروج. رای برای اثبات 1001 1002 یک رای برای آقای جوزف رسال حمله زهر مار، حمله و زهر مار. آقا ببین من که خوبی قضیه میدونی چی خوبی قضیه اینه که حداقل رئیس تو اینا که میگم جدیه، اینو به خود جدی میگم. من مذاکره کننده بودم، خب با پیروز یاکوس کرده بودم، همین مذاکره است. رئیس تو بازی قشنگیش اینه که اگر کارگاهی تو بازی باشه دیگه دیسیبل میشه دیگه، غیر فعال میشه، با فکت میتونید بازی کنید. این باحالی قضیه همینه دیگه. فقط کلام حضور سینا دیگه نمک بریزی دادمت پایین. رای دو برای محمد رضا مرسی. وصیت مرسی بازی رو کرد. ممنونم. مرسی بازی خوبت. لطفا خودتو افتادی از من تو برد گردم بزنین اکتتون.
روزه 4 تا با کلام حضور. سینا سر صحبت آقای جوزف، هر کدومتون 50 ثانیه ترنتونه. سر صحبته آقای جوزف. آقای جوزف یوسف خودم. آقا یه استعلام داریم بگیم. سینا داری دیوونم میکنی. استعلام 3 تا مافیا بیرونه. نمایه سش الان باز بهتر شد. سینا که شهروند هست که مذاکره نمیشه نمیشه. ببین تو 8 تا محمد اثبات رأی داد. یعنی شما شهروند اورجینال بودید تو با مذاکره شد، چه خودت چه نیما. بین نیما محمد اثبات مافیا آخره. محمد اثبات تو 8 تا رأی داد. من خودم سینا محمد اثبات فراز تأخیر رأی داد. شات کی بود؟ شات آرمانی بود که بلند شد کاور کرد. شات بعدیش فراز بود. نیما باید شات میشه. نیما باید خیلی وقت پیش شات میشه. تو بازی به نظرم آخری خود نیماه، نمیدونم داشت شهروند بود مذاکره شده بود. من این شکلی فهم بود. مافیا آخری که منم، این که مذاکره که زره پوشه، خود دکتری، محمد اثبات هم کاراگاهه. ولی ریحانه جان این مدل ران کردن درست نیست. من شمردم 8 دفعه شما به سینا تذکر دادی، 8 دفعه کیکش نکرد. خب این که باید کیک شد، که باید کیک شد. میگی نه یا داری دیوونه میکنی، بچه دیوونگی صبر لبریز نمیشه. حمله تموم نشد. تا کی حمله؟ ترن ما که میشه که 10 ثانیه صحبت میکنیم یه رومایی که ما میگی ببر من نفهمیدم چی شد فلان. 8 دفعه بهش تذکر دادی. اینجوری میخواد شهر ببره. من شهروند ساده بودم با مذاکره شده. بچه‌ها رو بیا بالا بذار شهر اینجوری بازی رو ببره. این چه مدل بردنه؟ من که داشتم با کار شهروندیم هیولا بازی میکردم. این جوزف و علای دست و پا کشیدم بیرون. تک گفتم این روزبه بره بیرون. به سینا دیالوگ کردم گفتم شهرونده دارم بگی بشین. حتی اونجا که داشتی میگفت سینا اسمتو چیز بره، من گفتم یه مذاکره کننده تو پیروز و چیز دارم. محمد رضا فضلی که فضلی مذاکره کننده بود. بازی بلد نیستید، فقط گنده گوزی. من تبریکم به سال شهروند. اگه میخواید اینجوری ببرید سوپر بودید، شما ببرید. دکو میخونی؟ اومدیم بالا من مصطفی تعریفش نکنید برام. نه من اصلا برام مهم نیست، چون خود نیما موقعی که روز یک رای ندادن به روزبه اومد روی مایک داد زد گفت نه بازی حالیتون نیست. به نظرم شما حداقل ازم تو جایگاهی نیست. من یه بار اومدم، 8 دفعه که نیومدم. یه بار آره از دکو بهشون بریم حداقل اون چیزی افتاده بوده. ولی شما که مثلا بزن برد مافیا. نه آجی بردید بزنید برد شهروند دیگه. بردید دیگه اشکال نداره. من خدا نمیارزه برای 3 ساعت زحمت کشید دیگه. اولا که آقای آرمان سوپر بود. روز یک چین مافیا رو تارگت کرد، فوق‌العاده با فکت فراز و شهروند کرد، فوق‌العاده جوزف و شهروند کرد. به نظرم با احترام به بقیه‌تون اولین پلیری بود که خیلی خفن فکت می آورد، چه واسه شهروند چه واسه چینش چه واسه مافیا. تازه نو پی او وی هم نه کاری با کسی ندارم، نو پی او وی داشت خوب تارگت می‌زد. حالا نقشاتون رو بخونم به ترتیب. بقیه‌تون هم خوب بودین ولی من از بازی آرمان یه جور دیگه لذت بردم. آقای جوزف تک تیرانداز بودن، نیما شهروند ساده، سینا رویینتن، روزبه مافیا ساده، محمد رضا مذاکره، اوشن کاراگاه که شاد شد با اصطلاح منفی پیروز هم گادفادر، فراز شهر ساده، آقای آرمان هم خبرنگاری که با اصطلاح مثبت نیما شاد شد. حالا صحبت کنید راجع به بازیتون هم حرف بزنید. اثبات هم دکتر. اثبات کارگاه نبود؟
نه دکتر بود شبم که تو 4 تا سینا شاد شد. مرسی برام خانم بازیروی. بابا هم پرید آجی چقدر این مذاکره بدم میاد. هر بازی 3 بازی تو 3 تا سولاجی من تو رو ندادم به قرآن تو گروه نبودم ها. بابا شدیم من این آرمان ترن دومش رو صحبت کرد شنیدم گفتم این که حاجی امام زمانه، چون پیروز برام مشکوک بود رفتار روز بمونم مشکوک. گفتم خب امروز نباید رای برید شب اسنایپر مونه رو بزنه دیگه اگه میگید این تو بازی مافیا ساده است یا هر چیزی یا رئیسه. اون مذاک نبود روز بازی خوبی بود جدی به نظرم. دینا حرف نزده گفتم نمیذارم تارگتش کنید بخاطر اکتش. آرمان هم که تو گفتم تارگت سرن روش باف آرمان دیگه من رای میداد داشت من رای میدادی تو 8 تا چرا تو 8 تا کاور گرفتی رای رو برای کشیدی میرم تمام میشد دیگه. در صورت خسته نباشید برای من تلخش نکنید. تو هم سوپر بودی یا تو نه با من بودم. من رای 2 روز به مله قشنگ اینجوری کج بود من زدم رو مایک باز نشد دوباره دادم رو مایک باز نشد دیگه دوباره آخر زدم باز شد باره بودم داشتم خوابم پریدم. خسته نباشید میگم الان رفیق تلخش نکنید. آقا میذارم روز یک بری تو پسر. مرسی بازی ران کردید. بازی که خوب بود. تیمو دوست داشتم. پیروز مبارزه که یاره قدیمی بود رفتم تو تیم کاش تو گروه هم میومدید میخندید. بازی خوبی بود. نیما داداش اون موقع که اومدی تو گروه فکر کنم نفهمیدی که اومدی توی تیم مافیا وگرنه دیگه جوزف رو پوش میکردی میرفت. روزی که یاکوزایی شدی یه ذره باهوش اگه عمل میکردی چون کارتت دیگه شهروند ساده بود اینا هم همه نقشدار بودن باید یه ذره باهوش بازی میکردی جوزف رو با مورز و پیروز پوش میکردی میرفت دیگه پارو زدن رو اثبات. بابا چه میدونم یارم کیان آخر روز به یه چیزی میگی یا ببین گوش بده یارم کیان. ببین گوش بده داداش تو من خودم با ذهنیت خودم تو محمد رضا پیروز یه مافیا داشتم دوبلی مافیا من نداشتم. تو محمد رضا پیروز یه مافیا بوده یا باید بگی محمد رضا پیروز با هم مافیا بودن یا باید بگی محمد رضا رفته با پیروز یاکوزایی کرده دیگه. وقتی تو روزی که پیروز رفته بیرون دیگه بعدش راحت میتونست جوزف رو پوش کنی. ولی بازی خوبی بود. ریحانه هم خورده ای نیست ولی به نظر من اگه یه حرفی ریحانه اول بازی میزنی رو حرفت وایسه یا نزن اون حرفو چون این کارت این رفتار پلیر رو آمبول میکنه. وقتی میگی میکنم بکن اگه نمیخوای بکنی بگو هر کار دوست داری دیگه وقتی بهش گفتم بیای بگی حمله یعنی ببین دلسوزی نداره این بازیه نه رفاقت داره توش نه دلسوزی. یکی که بازی آنفر میکنه چون سینا شیلدش افتاده دیگه در شهروندی شو شده یعنی نیازی نداره بیاد رو مایک چیزی رو بگه. برای همین باید اخطار جدی میدادی دفعه دوم که کشیده. ولی دمت گرم بازی ران کردی مرسی. من حقیقتا بیشتر داشتم به ممرزا چون باگ بود هی داشتم میگفتم چه اتفاقاتی من بچه‌ها فکت بیاره بیشتر دست ندارم فقط ببخشید آرمان اگه میخوای صحبت کن اگه نه که من یه دقیقه صحبت کنم جمعش کنم. داداش اگه عجله داری بگو حالا بعدش من صحبت. آره من عجله دارم. سوپرمن داداش همین به خدا همش اصلا این ریاکشنت که اثبات کارگاه نبود که من به من یه اعتماد به نفسی داد که دیگه تو بازی‌های دیگه اینجوری نه اینطوری یا اونطوری. مرسی ریان بازیگان کردی. تبریک میگم به هر دو سایت. من به نیمام حق میدم. تو چرا داری حرف میزنی؟ اول اینو بگو. من معذرت خواستم کار برام پیش اومد. من نشیدم. معذرت خواستم. معذرت خواستم. یه دونه این گربه ها به شما لذت شو ببریم. من بود داداش حال کنه داره میره بیرون. با من و تو بریم. آقا بازی که خوب بود. ببخشید نیما من روز یک به تو اعتماد نکردم روز ببره بیرون. من معذرت میخوام زمانی که شرکم بود. من اگه دقت کنید واقعا من فکت روزبه رو تو ترم معارفه درست آوردم. یعنی بهش گفتم جوزفو چیزی گذاشتی همینجور
زدی؟ گفت آره. گفتم پس دیگه نیمه نمیتونه برای تو شهروند باشه. یعنی درست بود این ذهنیتم. کاش چیز بازی میکردم. حالا منم یه ذره چیزم دیگه، مثلا چه خودت باشی چه روز به چی اینا زیاد دوست ندارم فشار بذارم. روز دو به قول مهدی فیروز حرف قشنگ میگه روز یک رفقا با هم کار ندارن، از روز دو دیگه جنگ شده میشه. بازی خیلی خفنی بود. نیما به نظرم واقعا خوب بود با کارت شهروندی. آرمان به نظرم فوق‌العاده بود. فقط همون رأی دویی که نداد دیگه. یعنی آرمان اگه نمیدادی و من به خدا میخواستم اون شب سیوت بدم، یعنی من به جون آرمان میخواستم سیوت بدم. آقا فکر کنم من مافیام پیروز شهرونده حاجی این بنده خدا. آره ولی من دوتاتون رو داشتم، چون به هر حال من شاید یه ذره بیشتر از آرمان شما دوتا رو میشناسم دیگه. شما دوتا وقتی دیگه معلومه هم خیلی، حتی من تو درباره روزبه گفتم نیما با ممرزا دیالوگ نکن، ممرزا یار روزبه ها. یعنی من همین حرف رو به نیما تو درباره روزبه زدم، ولی جنگیدن دیگه. به نظرم تیم پررو و قلدر و نروی هم بودن دیگه. دمتون گرم. سینا هم عالی بود دیگه. ببین سینا، من به جون داداش مطمئن بودم زره پوشی، یعنی مطمئن بودم زره پوشی. گفتم بذار این شیلدش رو میندازم فردا با دیالوگ درستش میکنم، چون تازه خودم به دیالوگ نرسید. یعنی خودت فهمیدی با فکتایی که دارم میارم شهروند. عالی بود. خود جوزف هم باری کرد. جوزف هم به نظرم تحت فشار خوب مافیا رو زد و تبریک دیگه. الان مافیا بود کرد فراز نفهمیدم. آرمان صحبت کرد؟ اگه عجله داری میکنید. نه آقا دمتون گرم، بازی خوبی بود. من خانم ریحانه و بقیه تشکر میکنم. تبریکم میگم. من داداش اتفاقا رأی ندادم که به نظرم خوب شد، چون نیما رو قشنگ رفتم استعلامش رو گرفتم دیگه. با شاتی هم که من شدم جوزف فکت قشنگی آورد واسه شهروندی محمد اسپات. خبرنگار بودی آرمان؟ آره جوزف هم فکت قشنگی آورد واسه محمد. داداش تو فکت این قشنگی روزبه، من عذرخواهی میکنم ببخشید روزبه هم اومدم رأی میدادم، یعنی ناراحت هم شدم. ما شهروند میبودید هر سری هم میشینیم، یعنی تا حالا نشده تو این 3-4 بازی اخیر مافیا نباشی، همش مافیا. بعد تو فکت به این قشنگی واسه روزبه آوردی، یعنی خیلی قشنگ بود فکتش. قبول داری خودت روزبه؟ گفت تو جوزف و تارگت روند بهش زدی. اول ازش پرسی گفت نیما رو تو، خیلی قشنگ گفت نیما رو تو بازی مافیا داری؟ نزد رو مایش. گفت جوزف و تارگت روند بهش زدی. بعد زد میکشه. یعنی خب اگه این کارو کرده باشی که نیما باید افتاده باشه تو طرفت دیگه. یعنی نیما با روزبه بازی میکنم تو ترن معارفه. فکت به این قشنگی آوردی، فرداش چالش داد بهت، بازی رو میدادم بین آرمان و نیما، ولی جوزف رو تو بازی شهروند نکنی. اصلا من یهو پرام ریخت، گفتم اگه نیما و جوزف با هم شهروند باشن، نیما رو شهروند داشتم معارفه. خب نیما رو هم تو بازی شهروند داشتی. نیما تا اولش گفت تو رو تازه تا هم آرمان نگفتم باز گفت اگه دقت کردی خیلی هم با حساسیت گفتم بازی رو بیارید تو این دوتا، حتی نمیخوام بگم دوتاشون توش. آره ولی دیگه تو ترن پیروز رو شنیدی دیگه. من انتظار داشتم روزبه رو قشنگ تحلیل میکردی، چون روزبه خودتو تو بازی مافیا داشت، یعنی از مافیای تو داشت بازی میکرد. بازی خوبی بود. من فکر کردم فراز اسنایپر. از اون سوالی هم که ازت پرسیدم جوزف با همسایده، چون خیلی خوب کاری کردی رأی ندادی، یعنی خیلی تو ذهنیت هم شدی قطعی شهروند. رأی ندادی به جوزف به تو رأی داده بود، چون دو تا مافیا هم اگه باشه اینا بخوام زرگری بزنن دیگه تو رأی میدادی دیگه. واسه همین گفتم شما دو تا همسایه. یه دمتون گرم دیگه. شهروندا همه خوب بودن، مافیا هم بدشانسی بود. دمتون گرم. من بابت ران بازی تبریک میگم به ساید مافیا و شهروند. من که واقعا میشینم صفا کنیم، نمیشینم برنده بشم. یعنی من مافیا بودم هم این کارا رو میکردم. نیما نیستش. حالا مثلا ممرزا اینو میدونن دیگه،
مسکره رو میکنم بخندیم، اگر نه اصلا شما رو اگه ناراحت سینا رو میگفت. نه همینجوری من بگم یه وقت ناراحت نباشه از من. نه من عشق من. آره همون وگرنه به خدا من خودت دیدی دیگه مافیا هم میشم فقط میگم میخندم، اصلا واسم مهم نیست ببرم یا نه. هیچ وقتم الان مدت هاست اصلا وقتی میبازم شو میشم مافیا اینا اصلا نمیگم آقا دیتا بود تو بازی، اصلا هرسی بازی نمیکنم که بخوام اعصاب خودم میام پلاتون با هم دیگه صفا کنیم دیگه. جوزف دیگه داشتم خایمالیشو میکردم ماجی آرمان تو دکنی دیگه واقعا من نمیتونم یه روز یک بهش 2 ندادم، تارگت هم کرده، تارگت بهش نزدم، بهم 1 داده، بهش 1 ندادم هیچی، بهش 2 ندادم هیچی، فرداش اسمشو نیاوردم هیچی، یهو تارگت هم کرد دوباره بهم 1 داد، 3 تا رای 1 داد بهش 1 ندادم دیگه نمیدونستم باید چیکار کنم این پلیر برسه به شهروندی. ولی منم حالا درسته که زیاد استدلال خاصی نیاوردم ولی شهروندام حداقل درست بودن. محمد اثبات هم جدی آرمان به واسطه شهروندی تو به محمد اثبات چیزی نمیگفتم، اذیتش داشتم میکردم، تو ذهنم اونقدر 100% شهروند نبود بگم. سینا رو به قطعی شهروندیش رسیدم دیگه، خودم هم روز یک بهش 1 ندادم ولی سینا گوش نمی‌کرد، دیوونه شده بود. من یه چیزی بگم فراز، خلخولی داشت بازی. شهروندا خوب بودن، گوش کنین یعنی یه جایی هی مسیر میومد از تو ریل خارج شه، باز یکی میومد میوردش تو ریل جمعش میکرد. آره مثلا من خودم که من گفتم آرمان جمع کردم، خیلی کلی گفتم گفتم سینا میخوای جوزفو آره به جوزف گفتم سینا جوزفو میخوای اشغالی بکنیم بیرون دیگه بکنیم بیرون، مهم نیست برد و باخته مثلا اوکی، منم اوکی ام. ولی پیروز یه دونه جوزفو پیدا کرده، جوزف هم از قضا همسایت با خودم شده، چیه جوزفو میخواد بکنه 4 روزه بیرون. اونجا یه نظم به ذهنش دادم دیگه، خودش گفت برو بشین مافیا رو دونه داد میزد بکنید بیرون. یعنی بازی حالا برای مافیا شاید خوش نگذشته باشه، حداقل به من که شهروند بودم خوش گذشت، به خدا اگه جای شما هم بودم بهم خوش میگذشت، چون خندیدیم به نظرم دیگه، کسی آمبول نشد. عمو نیما هم اگه آمبول شد، سینا خب آخه روخ کارو نگاه کن. آقا ممنون ریحان بازی رو هم کردی. چیکار میکردی تو بازی حاجی اصلا؟ همتون یه پوستری به من گفتی. اولا کجا رو ترن اومدم، یعنی خارج از ترن اومدم رو صحبت کسی بخوام اخطار بگیرم. یه دونه موقع رای گیری بوده گفتم حمله، یه دونه تو ترنای خودم بوده گفتم حمله. از آنفیل بازی کردنتون آقای پیروز داره میره بیرون، نمیدونم هی فکر کارتی که دست تو نمیفهمی، تو نمیدونم فلان این کارهایی که با کارت مافیا میکنه. آقای نیما تو بعد تا ناموست منو کاور کنی، با کارت مافیایی به من داره این حرفو میزنه تو بازی. بابا یه چیزی نگید. اون موقعی که روز قبلیش من میخواستم جوزفو بکنم بیرون که روزبه تو بازی بود، که من خودتو فراز اومدم گفتم تو شهروندی آرمان شهرونده، کاری که کردم اون روز برگشتی. آره اون روز خفم برگشت. ریپلای بازی هم آنه، میتونید برید ببینید. اولین نفری که بکتای روزبه رو آورد کی بود؟ خود من بلند شدم بکتای روزبه رو آوردم. تا آخر بازی یکی تو من نگشتیم بگیم نمیدونم فلانی بکتای روزبه رو آورد. بعد من اصلا نیما من تو رو از روزبه گادفادر گرفته بودم، یعنی حتی چیزم نداشتم. من ممرزا رو مذاکره شده داشتم تو ذهن خودم، پیروز و چیز داشتم مذاکره کننده، که حتی برگشتم به فراز و پیروز گفتم یه مذاکره کننده بینتون هست، حالا یه گادفادر بود. من بگم با ممرزا چیز بیاره بگم تو هم گادفادری که روزبه تو رو لادر گذاشته، یعنی تو فکر من یه همچین چیزی بود. چون روزبه اومد از 2 تا شهروند برداشت انداخت روی شهروند دیگه، این خیلی حرکت عجیبی بود. تو ذهن من بین تو و آرمان یه دونه یار داشته که این کارو کرده، یعنی این بود تو بازی من نه خارج از ترم اومدم تو بازی، نه بلند شدم گفتم به من رأی بدید از بازی برم بیرون که بخوام زرمو بندازم، نه تارگت مثلا بیشتر از حد زدم، نه اومدم به همه رأی بدم که زرم بیفته. یعنی حتی برای اینکه زرم هم افتاد من نیومدم آنفیل کنم که حتما به من رأی بدن و اینا، حتی اومدم چیزام گفتم دکتر منو سیو بده نمیدونم بمونم تو بازی، حتی نخواستم زرم بیفته. پس نمیتونید به من
بگید تو بازی آنفیر بازی کردم، نه تو ترنتون اومدم که بخوام اخطاری بگیرم. موقع رأی دادم فقط گفتم حمله، مایکمو وا کردم گفتم حمله موقعی که میخواستم رأی بدم. هیچ جایی خارج از ترنم رو مایکم نیومد. تقصیر این اوشن دیگه حمله رو مود کرده. بابا این حمله رو میگفتم بخندیم مثلا فکری این بود که آره اشکال نداره. حاجی من به نظرم خب بهتون خوش گذشت دیگه، به نیما هم خوش گذشت، به منم خوش. شاید به نیما بعد یاکوزایی یه ذره بد گذشت چون نیما یه ذره به باخت حساسیت داره. مثلا میتونستیم ببریم دیگه تو 8 نفر. اگه جوزفو، چون اثبات با ما بود تو 8 نفر داشت رای میداد به جوزف، نیما هم رای میداد به جوزف، نیما رای نداد. حاجی نیما موقعی یاکوز نشده بود شهروند بود، جوزفو شهروندش داشت. بعدش هم دیگه نیما ساید مقابلمون بازی کرد دیگه. نه دیگه موقعی که یاکوزایش کردی اتفاقا جلوی بیرون رفتن پیروزو گرفت. آره پیروزو میگرفت. ولی آره داشت یاکوزایی نشده بود نه به جوزف رای نداد. آره دیگه روز قبلش به جوزف رای اگه رای میداد ما جوزف میرفت بیرون، ما یاکوز میکردیم با نیما تموم شد میرفت. یعنی ما تو مرز بردن هم بودیم. خب چون من داشتم از باگایی که چون جوزف تیز داشت حرف میزد، چون کارتش اسنایپر بود. حالا نمیدونم من مدل بازیش اینجوره یا گل تیز حرف زدن باعث میشه دیسکانکت بشه با بقیه پلیر. حالا اینا پلیرای گرگ، اینا قوی هن. اینا تحلیل کردن فهمیدن جوزف شهروند. شما با تحلیل فهمیدی جوزف رفتاری کلی مطمئنم فکر کردید رسید به شهروندی جوزف. یه دونه از شهروندا یه باگی میده، یعنی یه خطا از یه شهروند یه خطای کوچیک میکردیم ما بازی برده بودیم که هیچ خطایی از هیچ شهروندی رخ نداد. ما هم همه تلاشمون رو کردیم، من و روز و پیروز و نیما همه تلاشمون رو کردیم، ولی بازی اینجوری چرخید دیگه. من که بهم خوش گذشت. آرمان و بچه‌ام خوب بودن، سوپر بودن همگی. فراز خوب، سینا خوب بود، اینا همه خوب بودن. تو اثبات که سوپر بود، تیم خودمون هم خفن بودن. من که عشق کردم. یا حالا دیگه چیز نکنید دیگه، سینا رو تلخ نکن. تو هم دهن سرویس دیگه نگو دیگه، یعنی شو شهروند میشی دیگه دکو نگو دیگه. میدونی یه ذره مماشات کن با تیم مافیا، اینجا اکت مک نیستش که ضعیف تیم مافیا. برو جوزف صحبت کن. ببین اصلا سینیو که روز یک میدم حتما من رضا میزدم، حتما میزدم. همونجا گفتم سینیو من از تو بازی مافیا بازم خواستم تو رو بزنم، گفتم 3 تا بهم رای داده بودن. جوزف تو گروه گفتم من اگه رفتم این کارا رو کنی، من فکر کردم میزنی. نه همون بعد داشتم فکر میکردم 3 نفر بهم رای داده بودن. اشتباهی تو اگه اون شهرونده باشی بزنم روز به سفید میشه، چون من میرم پایی با اوشن میخوام برم پایی. من که شات شب که نبودم، حتما اون اسنایپر بود. بعد میگفتن این کیو زده، حتما روز به سفید میشه. سر هم روز به زدم، گفتم حتی اگه گادفادر باشه میزنم تو بازی بشینم. با اینکه نیما میگفت گادفادر، گفتم بزنمش حتما. خواستم پوچش کنم نشد. داخل بازی میرفت خراب میدونی. ببین آرمان که اصلا دیالوگش تو 10 نفر روز یک خیلی سوپر بود. یعنی بازی اینقدر واسم آسون کرد دیالوگی که انجام داد. این قشنگ ممز و سینی و پیروز فراز تو بازی واسم مافیا بود. فراز شده واسم مافیا. خیلی اینا پشت هم فراز اینقدر ساده هم کار می‌کردن. گفتم بازی اینقدر ساده نمیتونه باشه. فراز هم گوشه نشست، چون فراز از نظرش تو بازی محمد اثبات تو بازی مافیا بود. محمد رضا و خود پیروز هم بهش میگفتن مافیا. وقتی اونا مافیا داشت حتما بعد یه 2 واسه چیز میداخت که اینا داشتن کاورش میکرد. سر همون بهش مشکوک بود. ولی بازی قشنگ بود. مرسی ریحان. نیما مونده. I'm like, it's like maybe $10 or whatever. I would turn around and give you a $10 tip. Just because you knew I was going to order. So I would just double the price. That's so badass. I appreciate that. You know, like I feel like I learned good tip culture from I think it was my dad. My dad, you know, blue collar, hard worker, hands guy.
pants that they were literally black, like tar black, right? And so that, seriously, and he would always we would like be struggling, but he always made sure to give like beyond. And I never understood. I remember being a kid being so jealous and angry. I'm like, no, it's only supposed to be 10 or 50 or whatever it was, 10% or 50%. He's like, no, this is what we do. This is what we do. Kind of thing. I was like, okay. So I adopted that, and I've had the best experiences. Like I'll never forget about, maybe it was, well, I'll never forget, it only happened a couple years ago. There was this, I went to get my hair done, okay? And there was this lady, and she worked so hard doing my hair. And she was an older lady, and I learned that she was like 63, and because I was like, wow, God bless you, you're working so hard. I mean, like, she was sweating, she was doing my hair, and I just felt like, oh my God, like I love people, and she was telling me, like about her life or whatever. So I decided, and I'm not saying, and I know everybody can't do this all the time, but it just, I just did it, and I gave her a very big tip, and she was just like, no way. She's like, I've never gotten a tip like this before out of like my 40 years of doing this. And I'm like, are you kidding me? Never, not once? I was like, that's insane. And she was like crying and all this other stuff, And it wasn't a crazy tip, but, but it pays off. It pays off, when you see somebody working hard and you pay them, you know what I mean? Like, it's like a respect, when you can. Like, I've been in restaurants and seen how you girls work or guys work hard, and they get bullshit tips. I had a young lady and a young man, 2 different occasions, and the bill was like $200, and they gave me a $20 tip. I said, hey, come over, get off your feet, sit down. They go $200. That's your tip. You done bust your ass serving this whole damn table for somebody to do you like that. That's just wrong as hell in my eye. I don't like cheap tippers. Sound gay as hell, but I don't like that shit. But people abuse people. Why do you think not giving a big tip is one person abusing another?